Welcome to MMK 25, at the heart of Munich, where Indus Academia. This is the place to meet for over 90 top decision makers. So let's dive in. I've been for almost 7 years. Es ist eine einzigartige Veranstaltung in Deutschland, wo neben der Wirtschaft auch die Wissenschaft und auch die Studenten dabei sind. Und das ist ein ganz... This year's motto of the MMK is... Dass wir uns auf unseren Markenkern, Technologie und Innovation konzentrieren, ist, glaube ich, die Erfolg. The main thing here is coole Themen, spannende Leute. Ich komme gerade aus dem Fort. Am spannendsten fand ich, den wir gerade hatten. Das ist wirklich interaktiv. wo man wirklich dicht mal an die Leute rankommt. Weil wir hören die Vorträge, wir sind inspiriert, wir treffen uns und daraus entstehen, um unsere Wirtschaft in Deutschland zu bringen. Denn eigentlich nirgendwo anders hat man so auf Augenhöhe den Kontakt zwischen Studierenden und den Staff. Wir brauchen mehr, dass man einfach ins Machen, dieses nach vorne gehen. That's why we love to be here. Yeah, we're looking forward to the next time. Guten Morgen. Willkommen beim 33. Münchner Management Kolloquium. Welcome everybody here at the Munich Management Kolloquium. I'm really excited it's getting started. And we have 2 days ahead of us with the brightest minds in industry and academia. And of course, these 2 days are basically like a crash course in what's happening in the German industry. There's going to be a lot of talk on technology and AI, on energy and mobility, on leadership and yes, sustainability, infrastructure capital and finance, infrastructure, security. What else do we have? We have a whole track on sovereignty in Europe. And we're going to talk about competitiveness in Germany. Very well. And this afternoon we'll have an interactive track on the famous German Mittelstand. Yes, so actually we're going to have a lot of tracks here because it's not only on the Mittelstand, but also a tech track and actually the security track. So once you're sitting in one session, you're actually going to have more and more coming up. So I'm really excited that we have that. So like as you said, we are thinking in curating a program and we have many tracks. Like tomorrow we'll dedicate a whole afternoon for security with leading voices from industry, academia, and the military to explore whether we can innovate fast enough to defend ourselves. So, and now we are back at the university. Most of you are sitting on these really comfortable chairs, the wooden foldable chairs. So feel right back somewhere. And the thing is, don't get too comfortable because you're here to learn. Yes. You're here to learn back at university and you learn from the best. You will have speakers at 2 stages. This is stage number 1, the famous Audimax. We've got the other stage, EMAT, with a new rotating stage, which is quite nice. And we have 2 tracks at a time. And for the first time, we have both German and English. And don't miss out, one more thing, our MMK Academy. Yeah. That is probably the most exclusive format of the conference. Small curated masterclasses led by CEOs and experts. So it's a good chance to meet the speakers right after their talk on stage. And as I put it, so when at TUM, do as the students do. Get your master in curiosity at MMK. Yes, and actually you made a very important point, and I think there's something very special about MMK. We don't have the room behind the stage, you know, the one with the curtains where the speakers disappear right after they're on stage. That doesn't exist here. So speakers will be here, will be talking to you, they'll walk out right here and there, they'll be outside at the speaker's corner giving interviews, they'll be at the master classes that you just mentioned. So this is your chance to get engaged with everyone, for you managers to exchange, but also for you students. Go to the masterclasses, speak to our speakers. These might be the companies that you want to work for. These might be the people you want to interact with. This is your chance, and I think that's very special about the MMK.
Yeah, and probably the most interesting person might be sitting in this very moment right next to you. So we want to take that opportunity and say hello to people. So just for a moment, all of you, look left and right, introduce yourself. It's working out nicely. You get the spirit. Very good, very good. Okay, this is Who working. you are. Yeah, this is working. This is working. Very, very good. We stop that now. There's a lot of good vibes in this moment. And we... Very good. Very good. So, Silencio, we have another nice place to meet and greet and have a coffee together. Bar. Yes, as a we famous continue this at the coffee bar. So, as we are just seeing now, this is not just a university of excellence. This is not just a university of excellence, but obviously an audience of excellence too. Top-notch companies, founders, and academic voices sitting, as you just met, right next to you. So we take this year's credo, bold moves, and try to engage with as many as we can. And you, Ricardo, and I were always trying to get you a little bit out of your comfort zone. So I want to announce something. Tomorrow morning, we truly embody our credo, bold moves. So there will be a surprise embodiment tomorrow morning here at the stage. There's a group from Amsterdam coming, starting sharp at 9 a.m. So don't miss that. Yeah, don't miss that one. That's going to be great. So now the question is, why did we choose the topic bold moves? So what, and I can tell you, it doesn't always need to be about hair. Being bold, it can be something different. Being bold is something that we actually talk to we've spent a couple of months, almost an entire year on this program. And we spoke to our speakers and we said, what does it mean for you to be bold? And a lot of people said, in these volatile times, it means to hold course. So holding course in that sense doesn't mean to just continue doing whatever you have been doing and just doing exactly the same thing again. It means you see a long-term goal where you want to take your company, and that's the right goal, but on the way there, it might be uncomfortable. And it's going to be uncomfortable for the manager, the one who presses the button. So this is why holding course is super important. Now, the thing with volatile times, on the other side, you have targets, and these targets are moving targets. So you actually have to adjust your course. So you kind of have to do both things at the same time. And this simultaneity, this is what you need to be bold for. Because we hear a lot of, and you're going to hear a lot of people saying, on the one side, we have to do heavy restructuring, and on the other side, it's heavy investment into AI, which also means expensive new colleagues. So it's actually both at the same time, and this puts the spotlight on the manager. And this is what we mean when we say mit-Mut managen. You've heard this conference will be in German and in English, both at the same time, simultaneously. And so this is why I'm very much looking forward to have you here at Germany's biggest management conference. We bring together industry and academia, and you guys, you shape our economy and you shape our society, and you need to be bold enough to be up for this courage. So thank you very much for being here with us today. And one final more things. We would not start the conference without giving a big round of applause to our many partners. And you can see all of them here. It is, as you see, a bold community, and many of our partners are partnering with us for many years. Yes. We've got also some newbies on the list. So it is, in fact, a bold network. And I have to say, we really are glad to have them because we are exchanged throughout the year. We meet regularly. We had just met during the Munich Security Conference and MMK Bar Talk. So it's great to have them. And a lot of our partners are also speaking at the university in lectures. They're giving lectures here at the university, so very much linked to the academy. Yeah. So yes. So thank you to our partner network. Thank you to you, the audience. Thank you to our wonderful co-hosts, and enjoy the conference. Yes. And wait. With this, we're going to announce our first speaker. Our first speaker will be President Thomas Hoffmann. Please come on stage with us. A big hand. Herr Hofmann, tomorrow at 5 o'clock,
The clock is ticking. The Excellence University verdict is out. And I think it takes a lot of bold moves to be at the top of the Excellence University list for a long time. I've looked at a lot of rankings. TUM is at the top of all of them in Europe. So I think this is really exciting because what you have done is not only an Excellence University for students, but it feels like it's an orbit where tech companies start circling around and sort of startups are spinning out. So you have both directions and both carry the DNA of the TUM, and that's very special. Floor is yours. Yeah, we are part of an ecosystem, actually. Yes, that's it. That's what it is. The floor is yours. Ladies and gentlemen, first of all, let me switch back to German now, because I was asked to speak in German. Obviously, it's a bit the strategy to switch between both languages today. Darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen zur MMK. 33 Mal MMK. Herr Wildemann, der Dank geht an Ihnen, dass Sie einmal frühzeitig erkannt haben, dass Wirtschaft, Wissenschaft und Politik eigentlich zusammengehören und nicht in unterschiedlichen Denkecken sich aufhalten sollten. Und das ist genau die Idee auch der MMK. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei den Mitorganisatoren. Gunter Friedl sehe ich da, Herrn Kasseler sehe ich, Frau Welpe ist sicher irgendwo im Space hier. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die so lebendige Moderation, was ja wichtig ist, um Schwung zu geben für so einen Event. Sie wissen, dass bei uns an der TUM Zukunft Tradition ist. Die TUM ist nicht nur seitdem sie Exzellenzuniversität ist, eine zukunftsorientierte Universität. Das waren wir auch davor schon. Es sind viele Innovationen schon in der Vergangenheit, in den letzten 150 Jahren aus der TUM herausgegangen. Aber an der TUM hat eben auch Tradition eine Zukunft. Und deswegen 33 Jahre MMK. Denn hat sich gezeigt, und ich glaube heute mehr denn je, dass es diesen Austausch zwischen diesen drei Bereichen braucht. Und wenn wir dieses Land nach vorne bringen wollen, wird es nicht die Wirtschaft alleine schaffen, ohne eine innovationsorientierte Politik oder auch ohne neue Inspirationen, neue Technologien aus der Wissenschaft schnell zu überführen in wirtschaftliche und marktorientierte Innovationen. Das ist, glaube ich, entscheidend. Deswegen sind wir heute hier. Ich muss sagen, Wildemann, wie ich das Thema gelesen habe, Bold Moves, dachte ich, genau das brauchen wir jetzt. Bold Moves heißt für mich, Sie haben es gerade definiert, ich würde es ein bisschen anders definieren, in diesen schnellen Zeiten weiß man eigentlich gar nicht, wo man unbedingt morgen hin will. Aber ich glaube trotzdem, weg von Taktik und hin zu einer langfristigen Strategie, wo wir jeden Tag natürlich feintunen müssen und agil bleiben müssen und nicht stur laufen müssen, sondern wirklich mit Mut neue Wege zu gehen. Das sind für mich Bold Moves. Und das ist heute wichtig. Und zwar in allen Bereichen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, und ich möchte jetzt nicht über die Politik schimpfen, aber nur ein Beispiel. Bold Moves kann auch nicht sein, dass wenn Sie zum Beispiel eine Exzellenzinitiative ausrufen, vom ersten Start des Wettbewerbs bis zur Bekanntgabe da morgen 4 Jahre vergehen. Das sind nicht Bold Moves. Das ist in Zeiten, in denen es auf Zeit, auf Geschwindigkeit ankommt, auf Beschleunigung angeht, auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Deswegen, wir müssen in der Politik auf der einen Seite Bold Moves uns zutrauen, das heißt auch weniger über Gießkanne nachdenken und Mut haben zur Priorisierung. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen, wo die Politik ganz spezifisch Weiterentwicklung in Deutschland unterstützen will und wo es nicht tut. Also nicht überall alles machen, sondern priorisieren auf die Bereiche, wo wir mit unserer Wirtschaftskraft Zukunftspotenziale haben, wo wir Impact generieren können, wo wir Wertschöpfung generieren können, wo wir Arbeitsplätze generieren können. Und das Gleiche gilt für die Universitäten, wie auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und auch da spreche ich hier jetzt mit den Falschen. Aber wir müssen schon im Land auch überlegen, inwieweit wir die Bürgerinnen und Bürger auf eine Reise mitnehmen, dass das Thema Arbeit mehr aus der Randlage wieder stärker in das Sinnzentrum unseres Lebens tritt, so wie es vor vielen, vielen Jahren, nämlich zum Zeitpunkt damals des Wirtschaftswunders auch war. Da waren die Rahmenbedingungen anders, ist mir auch klar. Aber der Mindset, die Haltung ist, glaube ich, ganz entscheidend. Deswegen kommt, glaube ich, uns als Universität eine ganz wichtige Aufgabe zu, nämlich, dass wir diesen Mindset vermitteln an die nächste Generation einerseits, auf der anderen Seite aber auch an die, die schon beruflich tätig sind. Zum Beispiel das Thema lebenslanges Lernen, da geht es nicht nur um Content Knowledge, da geht es auch um Mindset. Und was man tun muss, dass man morgen wettbewerbsfähig bleibt und Dinge bewegen kann. Und wenn man Dinge bewegen kann, macht es auch noch Spaß, das ist ja das Schöne dabei.
Wenn Sie schauen, wie ich habe gerade gehört, Sie haben es gerade gesagt, die TUM hat sich gut entwickelt. Ja, die hat sich gut entwickelt. Und wenn ich heute anschaue, dass wir an der Universität allein in den letzten 5 Jahren nochmal einen Zuwachs an 30% an Studierendenbewerbungen haben, dann schwimmen wir völlig gegen den bundesdeutschen Trend. Viele Universitäten haben minus 30%. Wenn Sie anschauen, dass heute pro Woche ungefähr 2 Tech-Startups aus dem TUM-Ökosystem entspringen, dann machen wir auch da was richtig, die Dinge, die wir tun, schnell und beschleunigter als früher in wirtschaftliche Anwendung zu bekommen. Aber das ging nicht ohne Bold Moves. Und so hat die TU vor vielen Jahren, vor 20, 25 Jahren begonnen, zum Beispiel, ich nenne ein paar Beispiele, als erste Universität damals in Deutschland auch einen Campus Abroad in Singapur damals zu machen, um einfach die Internationalisierung massiv zu beschleunigen, nach außen zu gehen, dort mit Wirtschaftspartnern, dort mit Studierenden in Austausch zu kommen. Wir haben heute ungefähr 1000 Studierende, die in Singapur studieren. Und das macht uns bekannt, international. Das arbeitet auch an der Reputation der Universität. Wenn Sie dann überlegen, dass ein weiterer Bold Move auch erstmals in Deutschland die TUM ein Institute for Advanced Study gegründet hat, mit dem Ziel, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt für gewisse Zeiten nach München zu bekommen. Nicht, um sie dauerhaft zu berufen, aber wenn sie zurückgehen, werden die ein globales Netzwerk an wissenschaftlichen Freunden und Top-Expertinnen und Experten abgeben. Und genau deswegen sind wir heute international hoch vernetzt, in allen Spitzenuniversitäten hinein, durch dieses Netzwerk. Das war auch ein Bold Move, damals undenkbar, dass es ein Institut gibt außerhalb der klassischen Fakultäten. Oder wenn Sie dann denken, die TUM School of Management, ich meine, ihr organisiert dieses Event hier seit 33 Jahren. Das vor vielen Jahren, das war 2000, die TUM School of Management gegründet wurde, obwohl es gegenüber auf der anderen Straßenseite bereits eine BWL gab. Aber der Ansatz war ein neuer, nämlich mutig zu sein, wir machen die Dinge anders, wir verbinden Business, Management, Leadership mit Technologiekompetenz. Ein völlig neuer Ansatz, der heute wichtiger ist denn je. Und wenn man sieht, dass heute die TUM School of Management, was die Studierendenzahlen angeht, nach den Computerwissenschaften Nummer 2 an der gesamten TUM seid, dann zeigt es auch, wie attraktiv dieses Feld geworden ist. Und die Absolventinnen gehen ganz schnell in den Markt. Es ist heute so, dass 50% unserer Absolventen bekommen in dem Feld, das sie studieren, einen Job in weniger als 4 Wochen. Das zeigt auch, dass die Qualität der Absolventen hervorragend ist. Und dafür sind wir da. Wenn Sie dann schauen, ich möchte vielleicht ein weiteres Beispiel, die Matrixstruktur, die Einführung der Schools, die wir getan haben, um die Interdisziplinarität zu stärken. Wohl wissend, dass wir glauben, dass das echte Innovationspotenzial in Zukunft an den Schnittstellen der Disziplinen liegt. Dann, wenn die Disziplinen in Konvergenz kommen, da entsteht wirklich Neues. Das strukturell zu unterstützen war das Ziel. Waren wir auch die Erste in Deutschland. Und das hat sich ausgezeichnet. Wir haben letztes Jahr mit 7 Exzellenzclustern jetzt nochmal die 4 Cluster, die wir schon hatten, um 3 weitere erhöht. War noch nie so erfolgreich in der Exzellenzinitiative. Weil wir, glaube ich, mutige Schritte gegangen sind. Und das Gleiche gilt, wurde ich erst vor 3 Wochen darauf angesprochen. Wir haben als erste Universität in Deutschland eine Security and Defense Allianz gestartet. Weil wir gesagt haben, keiner traut sich raus von den Universitäten. Jeder versteckt sich hinter einer Zivilklausel. Aber ich glaube, wir haben einen Auftrag, auch das, was wir tun, zur Verteidigung unseres Landes und der Demokratie zur Verfügung zu stellen. Wir sind staatlich finanziert. Natürlich müssen wir auch was zurückgeben. Ich möchte alles tun, dass wir auch in Zukunft hier in einem demokratischen, gesicherten System der Freiheit leben können. Auch das sind Bold Moves. Und ich glaube, nur mit solchen Bold Moves in allen unseren Bereichen, sei es in der Wissenschaft, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, werden wir dieses Land weiter nach vorne bringen. Und wenn wir dann noch in Austausch kommen und schauen, dass unsere Bold Moves möglich auch irgendwie zusammenpassen, dann können wir wirklich Impact generieren. Der Lateiner sagt so schön, fortes fortuna adjuvat. Das Glück ist mit dem Mutigen, davon bin ich überzeugt. Glück braucht jeder, aber ohne Mut hilft uns unser Glück auch nicht. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir heute viele mutige Redner und Rednerinnen haben, die diesem MMK Nummer 33 heute mit Bold Moves den entscheidenden Schwung geben.
tauschen Sie sich aus. Ich fand das übrigens ganz charmant gerade. Ich kam mir ein bisschen vor wie in der Kirche, dass man einmal sozusagen sich begrüßt. Aber schnell kommt man in Austausch dazu. Nutzen Sie die Tage und genießen Sie den Event. Lernen Sie viel und setzen Sie um. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe gleich auch ganz viel mitgenommen. Wir brauchen mutige Entscheidungen und kann teilweise Speed sein, anderes Denken und offensichtlich der richtige Mindset. Und es kann auch mutig sein, nach vorne zu kommen. Wir haben hier in den ersten Reihen noch Plätze frei. Also alle, die hinten stehen, sind herzlich eingeladen, sich nach vorne zu setzen. Denn ich freue mich jetzt ganz besonders, den Gründer des Münchner Management-Kolloquiums anzukündigen. Und traditionsgemäß kommt er immer auf die Bühne, während ich spreche. Professor Dr. H.C. Mult-Horst Wildemann. Herzlich willkommen. Professor Wildemann hat das MMK vor 33 Jahren gegründet und schon damals als einer der ersten konsequent auf die Vernetzung von Top-Industrie und führender Wissenschaft gesetzt. Und bis heute gilt dieses Credo für uns: Industry meets Academia. Und es steht für eine hohe Dichte an CEOs und Vorständen, und das ist vor allem Ihrem außergewöhnlichen Netzwerk und der hohen fachlichen Kompetenz zu verdanken. Deshalb noch mein besonderer Applaus für den Gründer des MMK, Horst Wildemann. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie so früh hierher gekommen sind. Und wir haben ja, auch bei den Vorrednern haben Sie es ja schon gehört, und danke, Herr Präsident, dass Sie das auch nochmal versucht haben zu definieren, was Mut heißt im universitären Umfeld. Wir wollen halt, und ich denke, das werden wir auch hören von über 100 Referenten in diesem Kolloquium, wie sie Mut definieren. Meine Rolle ist, das zu interpretieren. Als ich angefangen habe, das in der Literatur nachzulesen, habe ich gedacht, das hat einen sehr starken Appellcharakter. Und ich kann ja nicht nur an Mut appellieren, dass Sie den haben, sondern auch sagen, woran das Ganze denn hängt. Mut, so ist ja die gängige Definition. Ich denke, wenn wir das erste Bild zeigen können, Mut, seht ihr vielleicht ein bisschen, was bedeutet denn Mut? Mut ist die Fähigkeit, in riskanten Situationen seine Ängste zu überwinden. Also ohne Angst kein Mut, um Veränderungen im Unternehmen vorzunehmen. Ich möchte natürlich nun einige Aspekte aufzeigen, wie man das Ganze machen kann. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Angst zu überwinden. Und dazwischen steht natürlich das, was die Aufklärung gesagt hat: habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Erst dann wird Mut rational und man bekommt sie im Griff. Denn wir wissen ja alle, Wissen ist Macht, um Chancen und Risiken einer neuen Wirklichkeit besser zu verstehen. Aber Mut heißt auch Konfrontation, heißt auch, wenn man in der Vergangenheit Fehlentwicklungen mitentschieden hat, so viel Selbstkritik zu haben, dass man doch Mut hat, diese Dinge wieder zu verändern. Und bei jeder Art von Angst zu überwinden, ist es natürlich immer klar, wie ist denn die Situation, eine Situationsanalyse. Der zweite Schritt wird sein, wie kann man denn die richtige Option wählen aus den vielen Optionen, die sich in unsicheren Zeiten ergeben. Ich denke, hier kann man in der Literatur mindestens noch den Hinweis bringen, dass zwei amerikanische Psychologen während des Zweiten Weltkrieges die Überlebensstrategie von Offizieren, die in lebensgefährlichen Situationen waren, überlebt haben. Und da kam eine interessante These heraus: Wähle die Option, die ein Überleben sichert, und wähle nicht die Option, die vermeintlich wirtschaftlich beste ist. Und das ist ja auch ein Hinweis, und darf auch Herrn Spohr begrüßen, der auch Referent ist. Der Herr Spohr, Sie sind ja auch Pilot und Sie wissen, dass Sie mit Kepner-Trigot alle Piloten geschult werden, immer noch heute in dieser Situation, um solche Situationen zu meistern. Natürlich muss ich auch ansprechen, dass viele Führungskräfte weniger klagen sollten und mutiger handeln. Aber worauf basiert das Ganze denn? Ich denke auf Selbstvertrauen, aus der eigenen Erfahrung, der eigenen Biografie. Aber das beste Mittel, Angst zu verlieren, ist mutig zu sein. Das gefährlichste Mittel, Mut zu verlieren, ist angstfrei übermütig zu werden. Also es ist immer eine Balance, in der man sich hier bewegt, um mutig handeln zu können.
Manager, denke ich, benötigen Gelassenheit und Vertrauen in sich selbst, um andere um andere in die Zukunft mitzunehmen. Warum Mut im Management erforderlich ist, möchte ich an 4 Aspekten zeigen. Nämlich, wie reagiert man auf Unsicherheit? Wie reagiert man auf Komplexität? Wie kann man das managen? Wie kann man Interessen und Beurteilungsgegensätze überwinden? Und wie kann man Vertrauen gewinnen? Diesen 4 Aspekten möchte ich noch mal ein bisschen Ihre Aufmerksamkeit bitten. Wir leben in einer Welt, das ist das nächste Bild vielleicht, wir leben in einer Welt, in der Stabilität verloren hat. Die Daten verlieren ihre Eindeutigkeit in dieser Welt. Das ist der Versuch, das zu zeigen an unterschiedlichen Bildern auf der linken Seite. Aber, und das ist auch gut, wir kriegen auch in solchen chaotischen Entwicklungen wie beim DAX, wie Sie hier sehen, über statistische Korrelationen und Mustererkennung Gesetzmäßigkeiten hin. Das Moore'sche Gesetz zeigt etwas Ähnliches. Und hier möchte ich auf einen Punkt kommen, der mir wichtig ist. In solchen unsicheren Situationen braucht es Theorie. Nicht als akademisches Beiwerk, sondern als Navigationssystem. Theorie schafft Ordnung, wo Empirie überfordert ist. Sie ersetzt das Experiment, wenn Versuch und Irrtum zu kostspielig sind. Und sie bietet Sicherheit, indem sie Strukturen bereitstellt. Ich denke, diesen Plädoyer für die Theorie nehmen Sie mir bitte hier ab. Dann kommt natürlich gleich immer der Hinweis, ja, das wird ja viele der Referenten auch zeigen, das macht alles die KI demnächst, die solche Muster erkennt in solchen chaotischen Systemen und das hochrechnet. Meine Beobachtung ist, ohne theoretische Einbettung bleiben Muster bedeutungslos. Die Theorie ist Kompass, die KI ist das Teleskop. Das ist die Überlegung, die ich Ihnen hier gerne mitgeben möchte. Und Theorie ist auch keine Abstraktion, sondern eine Form von Antizipation. Sie schafft im Grunde genommen lernfähige Systeme. Eine Beobachtung möchte ich auch gerne noch mit Ihnen teilen. Märkte ignorieren Dynamik und belohnen Geduld. Ich habe in der Historie nachgesehen, bei solchen chaotischen Systemen, die Marktentwicklung läuft langfristig ziemlich stabil weiter. Selbst Kriege und Krisen konnten Wachstum der Märkte nicht stoppen. Emotionale Reaktionen auf solche Krisen führen zu schlechten strategischen Entscheidungen. Der Markt folgt seiner eigenen Logik und nicht der Schlagzeilen der Zeitungen. Also ein Plädoyer für eine Theorie. Komplexität. Komplexität ist nicht zu beklagen, sie ist zu gestalten, sie wird auch nicht zurückgehen. Die Kundenlösungen werden immer komplexer, das habe ich versucht hier in meinem Bild darzustellen. Immer eine Kombination aus Hardware, Software und anderen Dingen. Aber Varianz wirkt wie ein Multiplikator. Eine früh gebildete Variante verzweigt sich entlang von Einkauf, Fertigung, Beständen, Rüstzeiten, all diese Dinge. Kosten und Koordinationsaufwand wachsen überproportional. Also heißt es doch, Variantenentstehungspunkte an das Ende der Wertschöpfungskette zu bringen. Die eigentliche Schwierigkeit liegt aber darin zu unterscheiden, was ist gute und was ist schlechte Komplexität. Komplexität, die der Kunde wünscht und dafür bereit ist zu zahlen, kann man sicher als gute Komplexität bezeichnen. Aber die interne Komplexität, um das Ganze abzubilden, ist nicht identisch mit der äußeren Komplexität. Also äußere Komplexität ist die Vielfalt, die der Kunde sieht und schätzt. Innere Komplexität ist die das Unternehmen tatsächlich baut, sourced und die Dinge vertreibt. Die sind nicht identisch, diese beiden Größen. Also brauchen wir hier eine Lösung, die uns hilft, diese Komplexität in den Griff zu bekommen. Eines der Schlagworte, auf den einige Referenten hier eingehen worden, ist der Begriff, das Konzept der Modularisierung. Gleiche Funktionen für gleiche Lösungen in den Produkten, einheitliche Schnittstellen, eine Balance zwischen Anforderungen und dem Modul und nicht alles gleich machen. Also das sind Ansatzpunkte, die hier wichtig sind. Ein Fazit daraus:
Fokus entsteht durch bewusste Begrenzung. Mehr Aktivität führt nicht automatisch zu mehr Erfolg. Konsequente Konzentration auf wenige wirkungsstarke Aufgaben steigert die Ergebnisse. Komplexitätsreduktion erhöht oft Ertrag und Lebensqualität zugleich. Lassen Sie mich zu meinem 4. Punkt kommen. Mit Mut Interessenkonflikte managen ist keine Frage des Temperaments, sondern in meinen Augen eine Frage der Haltung. Denn Denken lässt sich nicht anweisen. Und hier möchte ich auf einen Punkt kommen, den viele Referenten auch verkörpern, dieses Kolloquiums. Es geht nämlich um Vorbilder. Wer eigenverantwortlich Mitarbeiter führen will, muss selbst sichtbar Verantwortung übernehmen, Risiken abwägen und Entscheidungen fällen. Aber wie Sie wissen, Organisationen bewegen sich wellenförmig. Man braucht unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Funktionen. Vom Pionier, vom Eroberer, vom Verwalter bis zum sparsamen oder beharrlichen Diplomaten. Die Kunst besteht wohl darin, zu gewissen Dingen umzuschalten, sodass die Mannschaft anschlussfähig bleibt und die Strategie handlungsfähig. Daraus folgt natürlich, und das ist mein rechtes Bild, übrigens ein Bild, das in der Literatur sehr stark strapaziert wird. Leistung kommt aus Wollen, Können und Dürfen. Und die Verteilung der Aufgaben zwischen Management und Mitarbeiter ist da sehr unterschiedlich. Und wir haben natürlich auch eine Theorie, die dahinter steht. Denken Sie an die Leistungserbringung, denken Sie an Taylor, denken Sie an die Leistungsverbesserung oder Leistungserhöhung von Herzberg und von den Japanern. Aber was ist das Neue an der ganzen Sache? Die nächste Stufe heißt doch wohl leistungsgetriebene Autonomie in dem Unternehmen möglich machen. Also, welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Vorbildwirkung vor Anweisung ist eines der Schlagworte, dem es gilt, hier zu bringen. Entscheidungen in Komitees zu dosieren, vorsichtig, ist auch ein schwieriges Unterfangen. Also, es braucht genügend Freiraum, denn niemand kann die Zukunft vorhersehen, aber Vision und Konsequenz sind entscheidend. Führung verlangt zum Tagesgeschäft eine gewisse Distanz. Timing scheint hier ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und lassen Sie mich zu meinem letzten Punkt kommen. Mit Mut managen heißt, Vertrauen als harten Wettbewerbsfaktor zu verstehen. Gerade in Lieferketten, die zunehmend Innovationsnetzwerke sind. Wer hier skalieren will und die Entwicklung weitertreiben will, muss Vertrauen erzeugen. Alleine mit Druck und Verhandlungen wird das nicht gehen. Vertrauen reduziert Reibungskosten, verkürzt Reaktionszeiten und erhöht natürlich auch die Resilienz. Es ist die kulturelle Grundlage für Zero Surprise, also Führung trotz unvermeidlichen Kontrollverlust. Vertrauen setzt glaubwürdig voraus gegenüber Gesellschaft, Kunden. Ich habe hier die alte Theorie genommen von den Basislizenzen, License to Operate, License to Innovate, die natürlich gegeben sein müssen, damit man überhaupt am Wettbewerb teilnehmen kann. Sie wird ergänzt durch Transparenz und verlässliches Handeln, also die Lizenz zum Wachsen. Die höchste Stufe ist natürlich License to Lead, also dass man als Taktgeber anerkannt wird in diesen Umfängen. Ich glaube, Oliver Zipse, du hast dieses Bild schon mal hier im Kolloquium gezeigt. Ich habe das nochmal aufgenommen, um zu sagen, wie wichtig es ist. Vertrauen heißt nicht, Risiken zu ignorieren. Es heißt, sie zu teilen und beherrschbar zu machen. Fazit: Vertrauen ist kein weicher Faktor, sondern ein strategischer Faktor moderner Logistik- und Produktionsstrukturen. Es senkt Reibung, erhöht die Reaktionsfähigkeit und macht Netzwerke resilient. Mut: Märkte ignorieren Dynamik und belohnen Geduld und Mut. Das ist auch so eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses letzte Statement hier sagen sollte. Denn historische Schocks bestimmen selten langfristige Marktentwicklung. Selbst Krisen und Kriege konnten Wachstum der Märkte nicht stoppen. Emotionale Reaktionen auf solche Ereignisse können zu hektischen Aktionismus führen
und sind nicht immer strategisch zielführend. Geduld scheint hier angebracht zu sein. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf die über 100 Vorträge, die zu diesem Thema etwas sagen wollen. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Professor Wildemann, für diese sehr positive Keynote, die Mut macht und die Lust macht auf Veränderung, die Lust macht auf Komplexität. Und ich freue mich jetzt, unseren nächsten Sprecher anzukündigen mit einer neuen Keynote. Wir starten mit einer der größten Marken der Welt, Made in Munich, BMW. Es ist also eine große Ehre und Freude, dass wir jetzt den Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse mit einer Keynote ankündigen können. Jeder hier kennt Sie, seit 2019 an der Spitze von BMW als Treiber des Wandels und viel, viel länger schon als Partner bei uns beim MMK. Was vielleicht nicht alle wissen, Professor Dr. Zipse ist seit 2022 Honorarprofessor an der TUM und hält in dieser Rolle regelmäßig Vorlesungen zur Transformation in der Automobilindustrie. Und das mit außergewöhnlichem Engagement für die Studierenden und mit großer Freude am Austausch. Und wir wissen, wie eng der Kalender eines CEO getaktet ist. Wir begrüßen also sehr herzlich den Vorstandsvorsitzenden von BMW und den Honorarprofessor der TU München, Professor Dr. Oliver Zipse. Kommen Sie, Dr. Bühne. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Morgen. Ich darf zum 11. Mal dabei sein. Ein Drittel der MMK-Historie habe ich live miterlebt. Das ist auch meine letzte Vorlesung, sage ich schon, mein letzter Vortrag hier bei Ihnen in meiner Funktion. Und ich habe Ihnen keinen großen Vortrag mitgebracht. Ich habe Ihnen 4 Thesen mitgebracht auf 2 Folien. Und mehr möchte ich gar nicht tun. Warum Thesen? Ist gerade angesprochen worden, was leitet eigentlich ein Unternehmen in Zeiten von unklarer Zukunft, von Unsicherheit? Und in unserem Strategieprozess, den wir wirklich sehr, sehr ernst nehmen, leiten uns 4 Thesen und die möchte ich Ihnen heute darlegen. Das erste ist, Resilienz bedeutet, Krisen zu überstehen. Fast eine Banalität. Aber in der Welt von heute wollen Sie auch wachsen, Sie wollen Marktanteile gewinnen, Sie wollen effizienter werden, Sie wollen neue Kunden gewinnen. Also irgendwie so einfach überstehen, das reicht ja nicht. Denn in jeder Krise gibt es auch Gewinner, es gibt nicht nur Verlierer. Und dann stellen Sie sich die Frage, wollen wir automatisch, weil etwas Unvorhersehbares kommt, automatisch nur überleben oder wollen Sie nicht irgendwie auch zu den Gewinnern gehören? Und das leitet uns immer, und da gab es von Nassim Taleb, vor 14 Jahren hat er ein gutes Buch geschrieben, das heute noch aktueller ist denn je, Anti-Fragility. Die Frage ist, wie wird man antifragil? Antifragil heißt, Sie profitieren sogar von schnellen Veränderungen. Also Sie überstehen sie nicht nur, sondern Sie profitieren davon. Und uns leiten da ein paar grundlegende Gedanken. Erstens, globale Aufstellung. Wenn China mal nicht so gut läuft, dann läuft Europa und USA besser. Wir haben letztes Jahr 14% in China verloren und trotzdem sind wir gewachsen. Warum? Weil wir in Europa mit 7% und in den USA um 6% gewachsen sind. Also globale Aufstellung, und lassen Sie sich dann nicht irritieren von geopolitischen Forderungen, sich resilient zu machen. Globale Aufstellung ist eine der wichtigsten antifragilen Handlungsweisen. Das zweite ist technologieoffen. Kennen Sie von uns? Naja, wenn die eine Technologie nicht so gut funktioniert, funktioniert die andere. Denn eins ist sicher, Menschen wollen Auto fahren. Das ist ungebrochen. Egal was passiert, ist eine dieser ganz überraschenden Megatrends, die die KI wahrscheinlich rausfindet. Menschen fahren Autos. Und zwar egal mit welchem Antriebsstrang. Wir treiben es jetzt sogar noch höher. Wir machen sogar jetzt einen X5, der kommt dieses Jahr noch auf den Markt, den wird es mit 5 Antriebsformen geben. Der hat einen Diesel, der hat einen normalen Otto, der hat einen Plug-in-Hybrid, den gibt es elektrisch und den wird es in 2 Jahren auch noch mit Wasserstoff geben. Das treibt natürlich Komplexität, so ganz unlehrbuchmäßig, ne, treibt die Komplexität enorm hoch und es entspricht auch überhaupt nicht S-Kurven, so nach dem Motto, das eine kommt und das andere geht weg. Nee, das eine kommt und das andere bleibt. Ja, interessant.
Ich weiß gar nicht, wie man die Kurve nennt, ne, die dann daraus irgendwie entsteht. Für uns funktioniert die gut. Sie müssen nur den Preis der Komplexitätserhöhung bezahlen und dann geht es, wie gerade von Professor Wildemann gesagt, geht es um Komplexität managen und nicht um Komplexitätsreduzieren. Und ich war immer sehr skeptisch, wenn Bold Moves kamen im Sinne, jetzt müssen wir Komplexitätsreduzieren, fokussieren. Die antifragile Welt ist genau das Gegenteil. Natürlich müssen Sie nicht leistungsfähige Varianten sein lassen, selbstverständlich, aber alles andere ist eigentlich enorm komplexitätserhöhend. These 2, KI. Und KI ist da. Sie brauchen sich nicht, also ich mache mir keine Gedanken um meine Mitarbeiter, ob die es endlich kapiert haben, dass KI da ist. Die haben das längst kapiert. Wahrscheinlich bevor mir haben die das kapiert. Ja, darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Aber Leadership Responsibility heißt, Sie müssen sagen, was Sie damit bezwecken wollen, erstens, und wie Sie es einsetzen. Und zwei Kernfragen sind nicht, ob wir Microsoft Copilot einsetzen. Wir sind, glaube ich, momentan der größte deutsche Anwender von Arbeitsplatzinstallationen für Microsoft Copilot. Das ist gegeben, das ist sowieso schon da. Zwei Kernfragen. Glauben Sie an zentrale Rechenzentren für KI oder glauben Sie an Rechenleistung auf der Edge, also ganz nah am Anwendungspunkt in den Fabriken, in den Autos? Da müssen Sie eine klare Anweisung geben, in massiven Rechenzentren zu investieren, um am Ende zu merken, aufgrund der Latenzzeit brauchen Sie Rechenleistung an der Edge. Da müssen Sie schon sagen, wo Sie hinwollen. Sie können nicht einfach beides machen, das ist einfach viel zu teuer. Bei uns eindeutig auf der Edge, also ganz nah am Anwendungsort und dann getrieben ist die zweite Frage, die Sie beantworten müssen. Glauben Sie an public verfügbaren Large Language Models oder glauben Sie eigentlich an Industrial Language Models? Wir glauben an zweites, wir glauben an Edge und wir glauben an Industrial Language Models. Das heißt, Ihre Daten, Ihre KI ganz spezifisch, davon wahrscheinlich Hunderte oder Tausende. Und das müssen Sie schon sagen. Wollen Sie linksrum oder rechtsrum? Also Gießkanne ist eine ziemlich teure Angelegenheit hier. Bei uns ist es ziemlich eindeutig. These 3. Zuversicht ist keine Stimmung, ist eine aktive Entscheidung. Das heißt nicht, dass man sanguiniger werden sollte und alles toll findet. Das ist nicht der Punkt hier. Sondern dass Sie natürlich schon einen Pointer setzen wollen, dass es eine Zukunft gibt, dass Sie wachsen wollen und dass Sie Kunden bedienen, die mit irgendwelchen Formen von Deckungsbeiträgen ihr Geschäftsmodell absichert. Wenn Sie das nicht mehr tun, dann geben Sie Ihr Geschäft auf. Wenn Sie daran nicht mehr glauben, dass es einen Wachstumspfad in irgendeiner Form gibt oder zumindest einen Überlebenspfad, und das hat sehr stark mit dieser Zuversicht. Zuversicht ist irgendwie Pflicht. Und es ist nicht gleichzusetzen, dass Sie Ihren Finger nicht in die Wunde setzen dürfen. Wenn ein Gesetz gerade wieder vorbereitet wird, wo Sie sagen, das ist nicht gut für die Welt und schon gar nicht gut für unser Geschäftsmodell, dürfen Sie mit aller Zuversicht sagen, so nicht. Aber das heißt nicht, dass Sie sich beklagen jeden Tag, dass die Energiekosten so hoch sind, denn das können Sie nicht ändern. Die Energiekosten in Deutschland sind hoch, damit müssen wir alle irgendwie leben. Es wird auch nichts nützen, wenn Sie da den Finger in die Wunde legen. Das weiß jeder, das müssen Sie nicht betonen. Bei Gesetzesänderung ist was ganz anderes. Und das ist vielleicht die neue Kernkompetenz von Firmen. Welche Gesetze fördern Wachstum und welche behindern Wachstum und erfolgreiche Geschäftsmodelle? Bei Gleichbehaltung von langfristigen Zielen, CO2-Reduzierung und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich halte mich sehr stark zurück mit öffentlichen beklagenswerten Zuständen. Es sei denn, es geht um etwas ganz Konkretes, was man noch beeinflussen kann. Und Unternehmer sollten sich nicht in einer Wolke des Beklagens bewegen bei Dingen, die sie nicht ändern können. Denn viele Dinge können eben auch Politiker nicht ändern. Damit komme ich zu These 4. Erfindergeist, Unternehmertum, auch irgendwie schon eine Banalität. Aber hier ist eine neue Ära am Wachsen, weil der Entwicklungsfortschritt, der Erkenntnisfortschritt ist so wahnsinnig schnell, dass Sie ständig entscheiden müssen, was mache ich nicht. Auch hier wieder falsch wäre zu sagen, ich mache einfach alles irgendwie. Ich investiere in Startups, möglichst mit einer Gießkanne und dann treibe ich Innovation, erhöhe meine F&E-Budgets. Das ist nicht, was ich meine, sondern genau zu schauen, wo ist das Potenzial, was ist das Anwendungsgebiet und die allerwichtigste Frage,
wie kann ich etwas skalieren? Und Skalierungsfragen werden nicht immer nur über Startups beantwortet, sondern sie werden ganz oft über bereits skalierte Unternehmen beantwortet. Und Skalierung heißt weltweite Anwendungen, die Strukturen dafür zu haben, Rechenzentren zu haben, die das eben auch können. Natürlich kann man sich bestimmte Dinge wünschen. Man kann sich wünschen, dass es eine europäische Cloud gibt. Es gibt keine europäische Cloud, die so groß ist, dass sie unser Geschäftsmodell bedienen kann. Auch da müssen wir fragen, geht Innovation überhaupt von klein auf groß? Sie fangen immer ganz groß an. Und da passiert etwas Neues in den Unternehmen, dass sie plötzlich Innovation als Kernaufgabe betrachten, in der skalierten Form bereits und nicht über Startups, die klein werden. Und ich glaube, da passiert gerade was Neues. Am Schluss geht es um Applikationen und Beiträge zu ganz wichtigen Unternehmenszielen wie CO2-Reduzierung. Das wird übrigens nie weggehen, egal welche Ziele man sich setzt. Und Innovation leisten einen Beitrag dazu, dass sie die kleinen Schritte machen können. Jedes Jahr ein bisschen weniger CO2, jedes Jahr ein bisschen günstiger, Kosten runter, jedes Jahr qualitativ ein bisschen besser und jedes Jahr ein bisschen mehr Marktanteil. Ich habe lieber jedes Jahr 3% mehr Marktanteil, als zu sagen, in 10 Jahren habe ich 30%. Es nützt überhaupt nichts, wenn Sie das sagen. Oder Kostenreduzierungsprogramme zu sagen, ich reduziere jetzt meine Kosten um 30%, wenn Sie noch nicht mal das erste Jahr mit 3% machen, brauchen Sie darüber nicht mehr zu reden. Also, manchmal Small Moves sind besser als Bold Moves. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrages. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Du stehst ja in meinen Augen für 3 Begriffe, die strategischer Art sind. Das erste ist technologieoffen. Das zweite ist die neue Kernkompetenz der Automobilindustrie, Systemintegration, das, was du gerade angesprochen hast. Und der letzte Punkt, den ich auch noch mal hervorheben möchte, was ja auch wahrscheinlich mutige Entscheidung bewirkt hat, ist die neue Klasse, das neue Auto. Also Skalierung nicht mehr über Masse, sondern Skalierung über Architektur. Aber ich würde gerne beginnen mit einer Frage, die ich vor kurzem in der Zeitung gelesen habe. Ihr sollt euch getroffen haben, 3 Vorstandsvorsitzenden von deutschen Automobilunternehmen. Und da gab es eine Entscheidung, ungefähr 3:1. Einer war für Technologie offen, muss ich nicht sagen, wer das war. Und die anderen waren eher für nicht Technologie offen. Jetzt habe ich bei euch nichts gehört, dass ihr große Abschreibungen gemacht habt, weil ihr technologieoffen wart. Was war der Mut bei dieser Entscheidung, das durchzustehen, gegen Mehrheitsmeinungen von anderen? Ich glaube, in deinem Vortrag kam das ganz gut aus. Sie brauchten da keinen Mut, wenn Sie überlegt haben, was richtig ist. Und Sie müssen auf 2 Dinge immer achten und auf ein paar Dinge, die sollten Sie vielleicht einfach missachten. Ganz wichtig, Kunden, Überraschung. Kunden sagen Ihnen schon, was Sie haben wollen. Und Mitarbeiter. BMW hat 150.000 Mitarbeiter, die wissen ziemlich gut. Die sind ziemlich kompetent, viele haben hier an der TU München studiert, sind exzellent im sprichwörtlichen Sinne. Die wissen schon, was richtig ist. Und dann müssen Sie nicht jeder Davos-Verlautbarung, jedem Impuls aus Brüssel oder dem Ministerium aus München müssen Sie nicht immer sofort folgen, wenn Sie wissen, intuitiv oder explizit oder analytisch hergeleitet, was richtig ist. Und für mich die größten Ratgeber sind Mitarbeiter und Kunden. Und dann müssen wir darüber legen, geht es in die richtige Richtung. Also Technologieoffen heißt übrigens nicht, wir lassen alles, wie es ist. Das ist also genau das Gegenteil davon. Sie müssen jedes Jahr besser werden, jedes Jahr besser CO2 runter. Und wenn Sie der Ansicht sind, es geht am besten in diesem Dreieck Kunde, Unternehmen, Mitarbeiter, dann sollten Sie einfach sagen, dass es so ist. Und wenn Sie durch diesen Prozess einmal durchgegangen sind, ist das gar nicht so mutig. Ich wundere mich dann über den Mut, den jemand hat, dass es in unserer Industrie S-Kurven gibt bei der Antriebsform. Das ist echter Quatsch, Entschuldigung. Also vielleicht über 50 Jahre, das kann schon sein, aber nicht innerhalb von 5 Jahren. Das geht
gar nicht. Dafür sind die Lebensverhältnisse von Menschen viel zu unterschiedlich. Ne, wir bedienen 180 Märkte, die völlig unterschiedlich sind. Kalifornien ist anders als Iowa und New York ist wieder anders als Neapel. Ja, die haben nichts miteinander zu tun. Und Oslo ist wieder anders als Berlin. Und alle fahren irgendwie Autos, nicht? Und dann merken Sie diesen antifragilen Ding, wenn ich alle bediene, habe ich doch eigentlich einen Vorteil. Also ich fand das nicht so mutig, ehrlich gesagt. Ja. Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse haben dir recht gegeben. Ich würde gerne auf einen Punkt abheben, auf dem Thema Komplexität. Komplexität ist einfach vorhanden, man muss es managen, besser managen als die anderen. Nun scheint es mir, dass ihr in der neuen Klasse eine Form gefunden habt, die über das, was Modularisierung, was Plattform ist, hinausgeht, um Komplexität besser in den Griff zu bekommen, um auch den Anspruch, den du ja hier formuliert hast in einer These, indem du global den gesamten Weltmarkt bedienst. Wie managt ihr diese Komplexität in den Produkten? Unterschiedliche Antriebsstränge, unterschiedliche, das du gerade im X5 gesagt hast, viele andere Dinge auch noch, die da hineinspielen. Die Komplexität entsteht ja heute, zumindest in unserem Geschäftsmodell, über Softwarearchitekturen. Die physische Komplexität in Modularisierung, die hat man eigentlich ganz gut im Griff und die ist auch gar nicht so komplex. Wir haben 62 Fahrzeuge, die werden wir gar nicht so stark reduzieren. Und sichtbare Komplexität, die lässt sich eigentlich über Just-in-Time, Just-in-Sequence sehr, sehr gut managen. Die Softwarekomplexität, also wie halte ich Software up-to-date in Fahrzeugen, die auf der Straße sind, also die Komplexität, die im Feld entsteht. Und da haben wir mit der neuen Klasse wirklich, also das war ein bold Move. Wir haben alle Autos, werden die gleiche Architektur haben. Alle. Die sieht aber kein Kunde. Das heißt, wir lösen innerhalb von 3 Jahren faktisch alle alte Architekturen ab. Und es gibt nur noch eine Architektur und die Autos sehen trotzdem komplett unterschiedlich aus. Alles, woran man es erkennen wird, die werden ein sehr ähnliches Bedienkonzept haben. Ne? Panoramic Display, Touch, that's it. Nicht mehr, ganz einfach. Und da ist eigentlich die Komplexitätsreduzierung in den Varianten, wird es eher wahrscheinlich mehr Autos geben und es wird mehr Antriebssysteme geben, also Wasserstoff kommt dazu, aber die implizite Komplexität, die ist natürlich schon massiv reduziert worden. Deine letzten beiden Thesen, Zuversicht und Unternehmertum. Unternehmertum, wissen wir ja von Schumpeter, bedeutet auch immer zerstören, das Alte und Neues aufzubauen. Aber wie vermittelt man Zuversicht? Wie vermittelt man nur durch Überlegungen, durch Appell, durch Vorbildfunktion? Wie kann man solche hohen Ansprüchen gerecht werden? Also Zuversicht heißt ja, dass man eine Idee von der Zukunft hat. Da geht es nicht um einfach motivatorisch auf Mitarbeiter einzuwirken. Das ist nicht der Punkt, sondern dass man sich erklärt, wie die Zukunft aussieht. Also was sind die Ideen für die Zukunft? Und das heißt natürlich schon, dass man kommuniziert. Und in der Kommunikation gibt es bei uns eine ganz klare Spielregel, intern ist extern. Also wir erzählen intern nie was anderes wie extern und umgekehrt auch nicht. Extern verkürzen wir natürlich manchmal, weil sie Dinge einfacher und greifbarer machen möchten, aber das ist nie ein Unterschied. Und das zwingt sie natürlich zu erklären, was sie den ganzen Tag tun. Die Mitarbeiter wollen wissen, die haben ja auch nicht sofort verstanden, was Technologieneutralität ist. Ne, das ist nicht kompliziert und ist doch auch so unmutig, ne? So alles weitermachen und so. Das klingt auch irgendwie nicht gut, aber es funktioniert. Und dann müssen Sie erzählen, Leute, das funktioniert, weil Märkte sehr unterschiedlich sind, weil Kundenverhalten sehr unterschiedlich ist und Sie machen daraus eine Opportunität. Ne? Und also Zuversicht hat viel was mit Erklärung zu tun. Und wenn Sie dann den Mitarbeitern das Gleiche erzählen wie dem Bundesumweltministerium, dann irgendwann kriegst du eine Tragkraft, dass Sie sagen, vielleicht haben die ja doch nicht so Unrecht. Und das ist eher Zuversicht. Also es ist nicht um dieses sanguinische, alles wird gut, sondern zu erklären, was man eigentlich tut. Ja. Zukunftsfähigkeit herzustellen heißt ja auch, bestimmte Dinge auszuschließen, heißt ja auch Nein zu sagen. Nein zu sagen ist ja immer ein Neuanfang. Wie bekommt man solche Antworten klar kommuniziert auch an anderen, dass man den Weg nicht gehen will?
Indem man so begann ich meine Ausführungen, indem Sie einen sehr, sehr ernst genommenen Strategieprozess fahren, der nicht top-down ist, der hoch inklusiv ist. Dann die Top-Führungsmannschaft, das sind bei uns sind es Vorstände und 65 Bereichsleiter, alle einbindet. Und allein durch den Prozess machen Sie so viel Kommunikation und so viel Überzeugtheit in den Prozess rein, dass Sie dann danach gar nicht mehr so viel kommunizieren müssen, weil es ja implizit sozusagen passiert. Und wenn es ein Thema gibt, was wahrscheinlich der größte Bold Move ist, Strategieprozesse unheimlich ernst nehmen. Und zwar nicht so, wir machen auch Strategieprozesse und das macht bei uns die Zentralabteilung, das ist nicht der Punkt. Strategie ist Führungsaufgabe. Top-Führungsaufgabe. Nicht top-down, sondern Top-Führungsaufgabe ganz ernst nehmen und in einem ständig rollierenden Prozess, was wir vor 2 Jahren gesagt haben, ist heute schon wieder anders. Und nicht im Sinne, was schert mich das, was ich vorgestern gesagt habe, aber die Erkenntnisse sind einfach neu. Und jetzt wird man gespannt sein, was erhöhte Benzinpreise wieder eine Rekursion auf unseren Strategieprozess haben. Insofern bin ich kein Freund von langfristigen Zielsetzungen. Das ist vorbei. Natürlich haben Sie, und die kleinen Schritte sind viel wichtiger. Jedes Jahr CO2 ist besser, als zu sagen, 2035 bin ich bei -100%. Das bringt Ihnen nichts, wenn Sie noch nicht mal das nächste Jahr schaffen. Und da gibt uns jetzt die aktuelle Entwicklung recht. Wir sind der einzige Hersteller in Europa, der seine CO2-Zielsetzung erfüllt. Oder übererfüllt sogar. Wir müssen 92,4 Gramm machen, wir liegen bei unter 90. Alle anderen reißen die Hürde, weil sie langfristige Ziele verkündet haben und haben geglaubt, es reicht. Jetzt ist wichtig. Jedes Jahr ist wichtiger als in 10 Jahren. Ja. Der Titel deines Vortrages, strategische Konsequenz. Herzlichen Dank und ich hoffe, ich sehe dich auch zum 12. Mal hier. Schauen wir mal. Ja, danke dir. So, jetzt darf ich unseren nächsten Redner willkommen heißen. Herr Spohr, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Herr Spohr, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie da sind, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG. Sie sind nicht zum ersten Mal hier. Nein, nicht so viel Herr Zipse, aber ich glaube, so das zweite oder dritte Mal. Ja. Da ja momentan eh nichts los ist in der Luftfahrt, dachte ich, komme ich zu Ihnen. Habe ich mir gedacht. Deshalb habe ich auch gedacht, das Thema ist ja Ihnen wie auf den Leib geschnitten. Man muss sagen, wir haben jetzt heute Morgen schon mehrfach gehört, volatile Zeiten sind angebrochen und ich glaube, der Erste, der das zu spüren bekommt, sind Sie. Sie haben wahrscheinlich in den letzten Tagen gesagt, welche Flutrouten sich ändern, welche Lufträume umflogen werden, wer sich bewegt oder wer sich auch nicht mehr bewegt. Und ich kann mich erinnern, wir haben einmal schon ein paar Jahre her uns getroffen zum Vorgespräch fürs MMK bei Ihnen im Büro am Flughafen während der Corona-Zeit. Und da war es leer. Der Flughafen war leer, der Parkplatz war leer. Sie bestimmt und zukunftsorientiert. Und ich muss sagen, das Thema Mut steht Ihnen gut. Und deshalb freue ich mich besonders auf Ihren Vortrag, wie Sie diese volatilen Zeiten jetzt umschiffen. Ja, vielen Dank Dankeschön. Für die Einladung und auch für die nette Einführung. Ich dachte, ich fange mal ganz mutig und bold an, indem ich keine Folie mitbringe. Oliver Zipse hat es auf 2 runtergebracht und BMW ist für Lufthansa immer so ein bisschen Benchmark, weil vieles, was wir kulturell machen, machen die noch besser. Aber jetzt schaffe ich es mit 2 Folien weniger. Und mir gefällt der Begriff bold und mutig natürlich einerseits gut. Aber nochmal jetzt einmal die Referenz zu BMW, dann höre ich auf, sonst denken Sie, ich mag das Unternehmen mehr als mein eigenes. Kultur, Legacy, Strategie geben Stabilität. Und dann können Sie Boldness oder Mut dazu packen und dann entsteht Leadership, Erfolg. Einfach nur mutig sein, erratisch, laut, innovativ, der Interrupter, da gibt es Schlagzeilen für, da gibt es auch in einigen Managementkulturen viel Anerkennung für, vielleicht ist es auch für Studenten spannender, als wenn da so ein Langweiler steht, der das alles nicht hat. Aber das allein führt keine langfristige Leadership-Kultur herbei. Und deswegen glaube ich schon, dass man umso mutiger sein kann in einem Unternehmen, umso mehr man Dinge wie Strategie, die gerade angesprochen wurde, ein Legacy-Element, was nicht altmodisch heißen muss, sondern einfach seine eigenen Werte kennen. Da bin ich beim dritten, was wichtig ist, Sie brauchen eine Kultur. Weil diese Dinge geben Ihnen die Stabilität,
um trotz Mut und mutiger Entscheidungen, kurzfristiger Entscheidungen nicht ihren Pfad zu verlassen und erratisch zu werden. Und ich glaube, das ist auch für Manager und für junge Führungskräfte ein ganz schmaler Weg, wo man, wie gesagt, diesen, nenne ich es mal, Bereich, der noch zu Leadership, zu Fortschritt, zu Erfolg führt, verlässt, weil man einfach glaubt, zu mutig und zu innovativ sein zu müssen. Dann ist es nämlich noch Chaos. Und das, glaube ich, zumindest in unserer Branche, Sicherheit, in unserem Fall 400.000 Menschenleben, die jeden Tag uns anvertraut werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig, Chaos hat da keinen Platz. Und ich vermute mal, wenn Sie Autos bauen oder Küchengeräte oder Chips, all die Referenten, die Sie noch sehen werden, werden die das ähnlich sehen, auch wenn es da vielleicht nicht immer um Leben und Tod geht, wie bei uns, denen es zu verhindern gilt. Komplexität. Mir gefielen sehr gut die Worte von Herrn Wildemann zum Thema Komplexität. Der Traum, Komplexität loszuwerden, sie zu reduzieren. Wir wollen alle nur noch das Geschäftsmodell von Amazon, wo man mit einem Klick alles bestellen kann. Da träume ich auch von. Das wird zumindest in unserer Branche nicht passieren. Komplexität anzuerkennen, sie vielleicht sogar als Differenzierungsmerkmal zu pflegen, weil sie Mehrwert generieren kann. Herr Professor Wildemann, fand ich mal gute Sätze, habe sogar ein Foto gemacht von Ihren Folien, weil mir gut gefallen haben, halte ich für elementar. Weil Leadership werden Sie nur irgendwie schaffen, entweder über die Dimension, dass Sie einfach der Größte sind, der Mächtigste, da gibt es ein paar Branchen, wo das gilt, oder aber, dass Sie Dinge, die andere nicht haben, haben. Das hat auch mit Komplexität zu tun. In unserem Fall bei Lufthansa war die Entscheidung relativ einfach, denn wir hatten keine Wahl. Luftverkehr in Europa, da gibt es eigentlich nur zwei vernünftige Orte für. Der eine heißt London, der andere heißt Paris. Es war klar, die Option hatten wir nicht, haben wir immer noch nicht. Also nur über Größe, Skalierung, versuchen Nummer 1 zu werden in Europa, wäre immer gescheitert, denn es gibt keine besseren Standorte für ein Drehkreuz eines Flughafens als Paris und London. Und deswegen war immer der Gedanke, sich der Komplexität zu stellen. Wir haben inzwischen 6 Drehkreuze in 5 Ländern und betreiben unsere 850 Flugzeuge über diese 6 Drehkreuze. Das ist komplexer. Und wenn der Kunde daraus nur einen Nachteil hätte, dann würden Sie auch natürlich nicht an die Spitze kommen. Geht ja um Leadership. Sondern Sie müssen dem Kunden natürlich einen Vorteil bieten. Und da sagen wir zum Beispiel, dass derjenige, der umsteigen möchte, bei uns halt 6 Möglichkeiten hat, umzusteigen. Und wenn er von Budapest nach Los Angeles will, dann sorgen wir dafür, dass alle 6 Umsteigeverkehre über die 6 Drehkreuze zu unterschiedlichen Tageszeiten stattfinden, damit der Kunde 6-mal am Tag die Chance hat, nach Los Angeles zu kommen oder nach New York oder wohin auch immer. Also Komplexität als, sagen wir mal, Thema, dem man sich stellt und es dreht von einem Problem, was es nicht nur sein darf, hin zu einem Vorteil, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wachstum. Da, sage ich mal, haben wir es in unserer Branche ein bisschen einfacher. Luftverkehr wächst ungefähr mit dem Faktor 2 der zugrunde liegenden Volkswirtschaften. Das hat viele, viele Jahrzehnte gegolten. In Covid, logischerweise, war alles auf Null gestellt. Es hat auch deutlich länger nach Covid gedauert, als wir alle dachten, auch wir übrigens dachten, bis sich das wieder hochskaliert. Aber jetzt sind wir wieder dort. Wenn irgendwo 2 Volkswirtschaften um den Faktor X und Y wachsen, addieren Sie die beiden, nehmen den Schnitt davon und verdoppeln ihn, und dann sind Sie bei dem Luftverkehr zwischen diesen beiden Ländern. Das heißt, das Thema Wachstum ist für uns eigentlich keins, wo wir uns Sorgen machen müssen im Sinne der Nachfrage. Wir machen uns beim Thema Wachstum Sorge bei dem Thema der Produktionsoption. Damit komme ich noch zum weiteren Thema, von dem ich glaube, dass er mit Bold Moves gut beschrieben ist. Bold Moves heißt nicht, Prioritäten zu vernachlässigen. In unserem Fall, jeder liebt irgendwie eine schicke Marketingkampagne von der Lufthansa oder in Social Media ein toll lackiertes Flugzeug, haben wir gerade große Erfolge mit. Die lieben die Leute, lieben die Mitarbeiter, lieben die Kunden. Oder ein neuer Sitz, bei uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie Sie sich vorstellen können. Der kam verspätet, hat deswegen viel Attention bekommen. Jetzt ist er da und die neue First Class. Und alles tolle Themen, über die auch ich hier stundenlang reden könnte. Underlying nützt Ihnen aber all diese Boldness nichts, wenn Ihre Basics nicht funktionieren. Wir hatten jahrelang Probleme nach Covid pünktlich und zuverlässig zu fliegen. Da brauchen Sie gar nicht zu kommen mit irgendwelchen Marketing-Gimmicks, weil die drehen sich ins Negative. Dann sagt man Ihnen vereinfacht gesagt, jetzt bringen Sie doch erstmal Ihre Hausaufgaben in Ordnung, bevor Sie mir erzählen wollen, dass jetzt hier besserer Schinken oder besserer Champagner gereicht wird. Ich will einfach verlässlich und in unserem Fall möglichst pünktlich fliegen. Also Boldness heißt nicht Abkehr von den, sagen wir mal, etwas langweiligen Basics, sondern Boldness beginnt da, wo die Basics funktionieren. Das heißt in unserem Fall, in unserer Branche natürlich als allererstes mal Safety und dann kommt das ganze Operative, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit.
Dann kommt natürlich irgendwann auch die finanzielle Performance und Leistungsfähigkeit eines Systems, weil ohne das sind sie nicht investitionsfähig. Wird übrigens nochmal gern vergessen, auch in der öffentlichen Debatte oder bei uns im Hause auch gern intern, als ob Profit irgendwas Böses ist, was irgendwie heißt, ein anderer greift Wert ab. Der Aktionär oder in unserem Fall leider auch die Öffentlichkeit, die da mit hohen Standortkosten sich gern mal bedient. Und der Mitarbeiter, der Kunde sind der Meinung, sie sind diejenigen, die das bezahlen. Da muss man aufpassen, denn natürlich ist Rentabilität die Fähigkeit, da komme ich zum dritten, nach dem Thema letztendlich operative Stabilität und finanzielle Stabilität, ist Innovation. Um zu investieren, brauchen Sie finanzielle Kraft. Auch das wieder bei BMW wahrscheinlich eher ein bisschen versteckt im F&I-Bereich. Bei uns ist es sehr sichtbar, neue Flugzeuge. Ja, wir kriegen dieses Jahr 45 neue Flugzeuge, jede Woche eins. Das müssen Sie sich leisten können. Und wenn Sie sich das nicht leisten können, dann dauert es in unserem Geschäftsmodell zwar ein paar Jahre, bis Sie es merken, aber dann merken Sie es ganz schnell und dann vielleicht zu spät. Also von den Basics hin zur Kür, die da lautet Innovation, auch technologische Innovation, das ist Boldness und nicht eins davon zu ignorieren. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, wenn man auch als Führungskraft sich die Frage stellt oder gerade als junge Führungskraft die Frage stellt, wo will ich denn als nächstes hin? Wir hatten so eine Phase bei Lufthansa, da wollte jeder in die Innovation-Hub-Szene, wo wir junge Unternehmen, so sage ich mal, finanziert haben. Ja, haben wir auch in Berlin gemacht, weil das war viel cooler als in Frankfurt natürlich oder in München. Da wollten auf einmal die Top-Talente, die wir hatten, wollten dahin. Oder wenn tolle Leute vor mir saßen, die teilweise auch ein Betriebswirtschaftsstudium hatten, die wollten alle in die M&E-Abteilung. Ich habe nichts gegen die M&E-Abteilung, aber wenn Sie zur Lufthansa kommen, dann wollen Sie doch nicht in die M&E-Abteilung oder irgendwie in den Innovation Hub, dann müssten Sie doch Interesse haben, in den Kern zu wollen. War aber nicht so beliebt, weil Boldness galt als Innovation, da zu sein, wo Dinge schnell gehen, wo Dinge disruptiv sind, wo sie sexy sind. Halte ich für nicht nur langfristig, sondern schon mittelfristig für einen gefährlichen Trend. Ich glaube, wer in einem großen Unternehmen arbeitet, sollte die Basics, man kann die nicht alle erfassen, also Unternehmen mit der Größe der Lufthansa oder BMW oder Siemens können Sie wahrscheinlich nicht in allen Bereichen mal tätig sein, da sind Sie in Rente, bevor Sie Ihr Trainee-Programm beendet haben. Aber dass Sie sich nicht aus dieser Logik heraus, Boldness ist da, wo es am schnellsten, hipsten und innovativsten ist, sondern auch dahin gehen, wo der eigentliche Wertschöpfungsprozess seine Basis hat, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt und versuchen wir zumindest unseren Leuten immer wieder auch beizubringen. Und da ich schon zum Schluss kommen möchte, wie versprochen, nochmal Thema Kultur, weil die auch daher will man, ich knüpfe an Ihrem Vortrag an, Kultur, Sie haben es nicht ganz so gesagt, Sie haben gesagt, man darf bei externen Schocks nicht nervös werden und überreagieren, man muss dann eine Linie beibehalten. Wir haben da eine ganz tragische Geschichte, die das aber leider beweist. Wir haben es ja mitbekommen, dieses Jahr den 100. Gründungstag oder das 100-jährige Gründungsdatum unserer Gründung in 1926. Und schon damals gab es viele Dinge bei Lufthansa, die wir heute auch haben. Passagierverkehr, Frachtverkehr, Technik. Schon damals hat man andere Airlines in Europa gekauft, hat Partnerschaften geknüpft. Aber dafür, dass der Luftverkehr ja vor 100 Jahren noch ganz am Anfang stand, wurden schon viele innovative, bold Dinge getan, die heute natürlich in anderer Form auch noch existieren. Aber, Sie alle kennen die deutsche Geschichte, da war vereinfacht gesagt ab 33 und dann bis 45 Schluss. Wir wurden Teil dieses verbrecherischen Regimes, Teil der Luftwaffe, Teil des Krieges. 45 war Feierabend. Und in unserem Fall nicht nur kurz. Die Alliierten haben damals gesagt, Luftverkehr in Deutschland ist Teil der militärischen Struktur, die ja nun zerstört werden musste. Und wir durften 10 Jahre nicht fliegen. 10 Jahre, wo es so richtig im Luftverkehr abging. Anfang der 50er insbesondere. Wir waren gezwungen, einfach zuzuschauen. Und als 1955, und 10 Jahre sind lang, wir wieder gegründet wurden, juristisch die neue Lufthansa, wir sagen aber bewusst, wir haben die historische Verantwortung, hat man auf einmal diese kulturellen Elemente, die vor in dem Fall dann fast 30 Jahren, 1926, eine Rolle gespielt haben, wieder rausgeholt. Der Kranich, den Sie hoffentlich alle kennen, wurde bewusst wieder als Unternehmensemblem gewählt. Der Name, logischerweise, Lufthansa, blieb der gleiche. Sogar die Farben, blau und gelb, obwohl sich ja nun wirklich Mode verändert hatte zwischen 26 und 55. Man entschied sich wieder blau und gelb zu nehmen, weil man, obwohl Herr Wildemann damals noch nicht lehrte, genau das wusste. Diese Kultur im Unternehmen, Wertekultur, sind stärker
als der zumindest für uns Europäer maximal denkbare Schock, der Zweite Weltkrieg mit dem letztendlich Neustart Deutschlands. Und dann sind wir wieder mit all den Mühen, Klammer auf, wir hatten ja immer noch kein Paris und immer noch kein London, mussten wir mühsam uns wieder an die anderen erstmal rankämpfen. Und irgendwann sind wir dann so weit gewesen, dass wir über Europäisierung, da komme ich nochmal zum Thema Bold, entschieden haben, Deutschland reicht nicht, obwohl Deutschland die größte Wirtschaftsnation Europas war, für diesen Split Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, war klar, wir haben wieder kein Paris und kein London. Damit wird Deutschland nie stark genug sein als Luftverkehrsmarkt gegen die beiden Großen in Paris und London. Dann wurde europäisiert. Sehr bold und sehr komplex. Am Anfang haben wir Lehrgeld gezahlt. Wir haben uns in der eigenen Komplexität verlaufen. Aber inzwischen sind wir nicht nur Nummer 1 in Europa geworden, sondern Nummer 1 in der Welt hinter den 3 Amerikanern. Also dem Thema Komplexität sich stellen, letztendlich auch der Realität. Ich wiederhole mich, was haben die anderen und sie haben es selbst nicht. Bei uns waren es diese beiden großen Einzugsgebiete. Und dann mit Boldness an der richtigen Stelle. Boldness kann auch heißen, Komplexität zu schaffen und sie, wie schon mehrfach erwähnt, zu drehen vom Nachteil zum Vorteil. Wir nennen unser Geschäftsmodell heute Multi-Hub, Multi-Brand und Multi-EOC. EOC steht für Flugbetriebe. Und da sagen wir ja schon fast provokant, Multi klingt für mich nach komplex. Wir stellen uns dem Thema und gehen damit in der Form um, wie es gerade erwähnt hat, was der Kunde was davon hat. Also ich glaube, auch das kann Boldness sein. Und last but not least, Sie haben am Anfang ja zu Recht gesagt, bei uns geht es gerade wieder drunter und drüber in der Branche. Das kann uns nicht abhalten, die richtigen Dinge zu tun. Natürlich müssen Sie operationell jetzt Entscheidungen treffen. Wir fliegen eben nicht nach Dubai, weil wir es für zu gefährlich halten. Wir setzen Sonderflüge auf, um Menschen aus Singapur und Bangkok nach Hause zu holen, die sich alle auf diese Gulf Carrier verlassen hatten, die auf einmal nicht mehr operieren. Und man wird auch sehen, die nächsten Jahre, wie die Attitüde zu diesen Gulf Carriern sich vielleicht ein bisschen verändert. Aber das sind keine bolden Dinge im Sinne von der Strategie abzuweichen. Das sind operative, vielleicht teilweise taktische Dinge, die wir tun. Die Strategie muss uns weiterhin Richtung geben und Orientierung geben, gerade auch, weil in unserem Fall 110.000 Menschen sonst orientierungslos sind. Deswegen kann ich auch da nur ein paar Dinge, die ich gerade gehört habe, für Lufthansa voll bestätigen. Menschen brauchen Richtung, Menschen brauchen Zuversicht und da darf, selbst wenn der Schock noch so groß ist, und wir hatten in den letzten Jahren durchaus schlimme Schocks, da ist der Iran-Krieg nicht mal der schlimmste, wir hatten Covid mit dem absoluten Stillstand, mit der eigentlich Unternehmenspleite, wie alle Airlines auf der Welt auf einmal Staatshilfe brauchten. Wir hatten den schrecklichen Absturz bei uns vor 10 Jahren, den einer unserer eigenen Mitarbeiter verursacht hat. Schlimmere Schocks kann man sich kaum vorstellen. Trotzdem, und auch das ist für mich Boldness, damit möchte ich enden, Herr Wildemann. Boldness heißt auch Richtung halten und nicht nur immer versuchen, was anders, neu, innovativ zu machen. Und deswegen komme ich noch zu meinem Werbeblock zum Schluss. Viele von Ihnen sind jung, stehen noch am Anfang des Berufslebens. Wer zu BMW gehen will, habe ich ein bisschen Verständnis für, aber sonst, ja, wo kann es mehr Spaß machen als ein Unternehmen, das Legacy hat, wie wir, und trotzdem einen Purpose, der nicht alt wird, Menschen, Volkswirtschaften, Kulturen zu verbinden, das machen wir und wir brauchen Nachwuchs. Bis bald. Herzlichen Dank. Sehr schön. Ein paar Minuten haben wir noch für Fragen. Absolut. Ich möchte Ihre letzte Sache aufgreifen. In diesem Raum hier haben Sie vor Studenten geredet, da kam auch die Frage, wann brauchen Sie Mut für Entscheidungen bei diesen großen Ereignissen wie Covid, die Sie gerade erwähnt haben. Sie haben damals darauf geantwortet, und die These haben Sie ja jetzt auch vertreten, es sind eigentlich die täglichen Entscheidungen, die Mut verlangen, um diese Basislinie, von der Sie gesprochen haben, zur Kür zu machen. So interpretiere ich das. Was sind diese kleinen Entscheidungen, die so viel Mut erfolgen? Ja, Mut kann auch bei großen Entscheidungen gefragt sein, aber im Kleinen heißt zum Beispiel Mut, nicht immer einfach zu nicken. Mut kann heißen, einfach zu seiner Meinung zu stehen. Also ich habe gleich ein großes Management-Meeting in München, da sind 18 Leute im Raum. Das nervt mich schon den ganzen Morgen, weil ich genau weiß, bei 18 fällt es Einzelnen von denen sehr schwer zu sagen, ich habe eine andere Meinung als die Mehrheit im Raum. Was ich aber unbedingt brauche bei dem schwierigen Thema, was wir heute diskutieren werden. Also Mut kann im Kleinen sich abspielen, zu seiner Meinung zu stehen. Mut kann bedeuten, Dinge, die man weiß und vielleicht nicht immer unbedingt auf transparente Art und Weise erfahren hat, in die Diskussion einzubringen
obwohl damit eine Art kultureller Graubereich erreicht wird, wo Leute sagen, ja, wo hat er das denn her, stimmt das wirklich, ist das nur ein Gerücht, dieses zu adressieren. Also Mut hat für mich ganz klar mit kulturellem Verhalten von Führungskräften zu tun, ohne natürlich absolute Grenzen zu überschreiten. Bei uns sind die immer, Mut hört dann auf, wenn es unsafe wird, Mut hört dann auf, wenn es illegal wird und Mut hört dann auf, wenn es unethisch oder unethical wird. Das sind die 3 Limits, wo ich meinen Führungskräften sage, jetzt geht mir der Mut zu weit. Ich hatte auch die Möglichkeit, Sie mal in Ihrem Büro in Frankfurt zu besuchen. Ich war vor allem beeindruckt, dass Sie täglich die Technik vor Augen haben, den Flugbetrieb vor Augen haben. Was spielt die Technik für eine Rolle in Ihrem Geschäft? Ja, das geht so ein bisschen fast zurück, was ich gerade gesagt habe. Ich kann mich in meinem Job, können Sie sich vorstellen, wunderbar mit innovativen Dingen beschäftigen. Technologische Innovation, Neuanflüge an irgendwelche exotischen afrikanischen Destinationen und mich dann da feiern lassen. Wenn der Flugbetrieb klassischerweise nicht funktioniert, ist das alles nichts. Deswegen habe ich in der Tat bei mir, das meinen Sie, einen großen Bildschirm im Büro, wo ich sehen kann, wo alle unsere Flugzeuge sind. Weltweit. Und nur die sind grün, die weniger als 15 Minuten Verspätung haben. Das ist in unserem Geschäftsmodell akzeptiert. Und alle, die mehr als 15 Minuten Verspätung haben, sind rot. Und das erinnert mich und auch meine Besucher scheinbar immer wieder daran, dass die Basics richtig sein müssen und man sich nicht ablenken lassen darf, zu viel. Dieses Thema konsistent in der Struktur, in der Strategie und die Kulturfrage. Wie definieren Sie die Kultur der Lufthansa, indem das Ganze ja auch operational machen? Also Kultur, sind wir uns, glaube ich, einig, ruht auf Werten. Und wir haben uns ein paar Werte in der Lufthansa nach mühsamer Diskussion, das ist übrigens deutlich schwieriger als die Diskussion, fliegen wir nach Kuala Lumpur oder fliegen wir nach Manila. Das kriegen sie irgendwie gelöst, auch wenn das schwierig ist. Aber Kulturdiskussionen sind deutlich anstrengender. Und wir haben uns auf versucht zu einigen, was sind kulturelle Elemente, auf die wir nicht verzichten wollen. Gerade habe ich ein paar genannt, safe oder nicht unsafe, nicht illegal, nicht unethisch. Können Sie sagen, okay, das ist irgendwie noch klar. Dann haben wir aber gesagt, trust at every altitude. Also wir wollen, dass wir uns untereinander, intern, aber auch unsere Kunden auf jeder Ebene, und Altitude ist hier mehrsprachig. Altitude kann heißen am Boden, am Flughafen und in der Luft, wenn Sie drin sitzen. Altitude kann aber auch abstrakt gemeint sein, bei sehr konkreten Dingen. Und auf einem hohen Abstraktionslevel wollen wir, dass uns Trust entgegenkommt, intern wie extern. Und ich glaube, solche kulturellen Elemente schaffen dann, oder diese Werte schaffen dann das kulturelle System, in dem sich ein Unternehmen sicher bewegt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Ausführungen und auch für den Mut, den Sie hier verbreitet haben. Danke. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich darf als nächsten Sprecher auf die Bühne bitten, Sami Attia. Sami, komm auf die Bühne. Bisschen Musik. Sami, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Sami, ich stelle dich jetzt einfach mal auf Deutsch vor, weil wir starten nämlich das, was wir Bilingualität nennen. Und du hast ja lange in der Schweiz gearbeitet. In der Schweiz sprechen ja alle auf allen Sprachen gleichzeitig und jeder versteht es. Deshalb machen wir das jetzt einfach mal so. Du hast bis vor kurzem Mitglied des ABB-Konzernvorstands und hast die ABB-Geschäftsbereich Robotics und Fertigungsautomation geleitet und unterstützt aber jetzt weiter in der Ausgliederung an den... brauchen wir noch was? Nein. Nee, Also, jetzt geht es an die Ausgliederung der Robotics-Sparte und vor allem die Vorbereitung für den Verkauf an Softbank. Also eine spannende Zeit bei dir. Genau, super spannend. Und jetzt bist du natürlich bei MMK bist du schon länger. Du warst auch schon oft hier und was brauchen wir? Wir brauchen etwas. Ein Klicker. Der kommt, glaube ich, gleich. Achso, da ist hier, da haben wir ihn doch. Danke. Sehr gut. Super. So, also Thema Robotics und AI ist spannend. Du machst es ja nicht nur bei ABB, du bist ja auch im Board bei SGS, bei Cognex, jetzt bei Lonza habe ich gehört. Also das heißt, das Thema ist hot und dein Titel ist AI Reality Check. Also was ist genau Wirklichkeit, was ist Realität, was ist noch in den Sternen? Ich freue mich sehr, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Vielen Dank. Danke. Und jetzt ist dein Vortrag auf Englisch. Yes. Wir switchen, so machen wir es. We'll switch into English. Can we have the first slide here, please? Super. So, good morning. It's a pleasure to be here again. I'm not
as long as Oliver. I'm now the 8th time, I think, being here. It's always wonderful. I picked the topic of AI as it is at the moment really overwhelming in the news. There's a study from Financial Times that 2,000 articles per day on AI and 60,000 AI-generated articles are in the news. So I thought it would be good to cut through the noise and give you a perspective of what is real and what is reality, and also to discuss how companies like us tackle it, and where is it opportune to be bold, and where is it more strategic to do something else. So if we look at it historically, AI has been around, obviously, as we all know, for more than 70 years. And we've been always through this same cycle of overexcitement and then German Ernüchterung. So we had the expert systems, we had neural networks, and all of that happened over the last decades. And then we come to a point where, it did not realize what we all expected. And I believe that we are now somehow close to a peak of expectations of what AI can do to us. But since ChatGPT came out, something really different happened, which is AI really demystified language. And since that, for us as humans, it became something really extraordinary. It came closer to us that we can talk to AI. Over the last 3 years, the development has been really incredible. You've seen the development. I mean, first time we had 2 Nobel laureates win because of AI. The investment in AI infrastructure has exceeded hundreds and hundreds of billions. I'll talk about that in a second. We saw how NVIDIA really is investing in companies that are investing in themselves, and so on. It's becoming very complicated. Where is really the substance and where is really the training? And there are new buzzwords like agentic AI coming out that I would like to discuss with you and give you a little bit more perspective of what is really behind it and what is not. Now, hypes have been created, over the centuries. How many of you know the Gartner hype cycle? Okay, excellent. So it basically says that when new technologies appear, we overestimate their short-term impact, but on the long run, they have higher impact than the short run. E-commerce is a good example for that. So I brought you a couple of other examples, quantum computing, 3D printing, and so on. But if I want to pick on autonomous driving, if you remember in the 2010, 2012, Elon Musk said, in 2 years, we will have fully autonomous driving cars. And what happened? We went through the roof, and now we got the Ernüchterung. Now we are here. We still don't have, fully autonomous cars. We have cars that have more and more autonomy in terms of functions, but not fully autonomous. And we are now probably over the hype, and now we will see a long tail of continuous development that will come closer to autonomy. Now, I plotted for you where do I believe that AI is today. So on the right side, you see analytical AI, which is really over the hype. We use it in technologies in ABB, and many companies use it already today for pattern recognition. Now, when you look at LLMs, which is the large language model, I think we almost reached the peak of expectations. I think we all use ChatGPT, but we all know, it's not really 100% reliable. You use it for things, but you have to always have human oversight, which gives us limitations of what can it do or not. Then we have humanoids. Many of you have been reading, these things that will move around, look like humans, and will be a combination of a physical device and a brain of a ChatGPT, and suddenly they're going to take over all the work that we have. I think we are really still on the delivering of the hype. And then we have agentic AI, which is something I would like to go through with you. And the reasons are always we fear to miss out, media exaggerates, and there are many reasons for that. But interestingly, we always go through the same cycle, and we come back to long tail of development.
Now, let's remember that the core of AI is a neural network, which is basically an imitation of our brain, which is what you see in the middle of the slide. And you feed it, you train it until it becomes a certain level, and then you use it. Interestingly, most of the spending has been over the last, let's say 2025, some talk about 300 billion, some about 500 billion. Most of it is still in training. It's not in inference where the value will come, which is on the right side, using the models to do something with it, which is also important to remember. When will these companies ever make up all these hundreds of billions of investments, when they will be coming? So I think what will happen over time is that we will have a lot of LLMs available, and I'm not sure if we in Europe need another 5 big LLMs and another couple of 100 billion. I think we are good in the application side. And then when this whole comes down, I think what happens in history, like when we had the overexcitement about the telecom investments, the unit cost of digitization goes down, where we all will have something out of it. Now, agentic AI. So who knows what an agentic AI is? Hands up. So I'll pick on some and I'll ask you to come up and answer some questions. So first of all, let's remember it's a LLM that you have an input and output. It's like a ChatGPT. You ask a question and it gives you an answer. But remember, ChatGPT does not learn from what you input. It has learned once, and then every 6 months it comes up with a new release, and then it aggregates everything that is in the internet. But it does not learn from your input, which is important. Now, the next step was reasoning LLMs, where we gave ChatGPT or LLMs an ability to have hands. It can act in the internet. It can access data. So you ask it a question. It does not know, but I can access the internet and give you feedback about what is in the internet and what is not, which is different than learning. Now, after I gave it hands, the next step is I gave it legs. So now you have an agent. Basically, it's a brain that has the ability to access the internet, and it has the ability to go and act outside, which is important. Now, what does it mean? You can have this ChatGPT or Gemini or whatever other system, and you can tell it not only find me, I would like to go in July into a nice place where I can see animals and what have you. It gives you lists and what have you, and now go out and book me flights. So now there are agents who can do that, but now think about what that really means and where the limitations will be. So, ChatGPT is maybe 10 out of 100 wrong. So now you give an agent a task, go outside and do something. Every step, you have a probability of 10% of error. So you have a chain of errors that could happen. So it could book you the wrong day, but it could be right about the location. So, and you give it your credit card and say, you go and check and book. So, think of that will be the limitations of real agents that will go out and do things for you. Who's accountable? It costs you 5,000 euros to book a flight, and it was the wrong day or the wrong hour, and I cannot be there. Security and access risk. Now, no true learning. When it goes out, it doesn't really learn as we learn. And then there is no reliable stop criteria. I think it will develop. Agentic AI will continue to develop. We'll use it in companies where it can scan through your accounts receivable and see, did you hit the limit of 500 across all your suppliers, and now you start sending out emails to them. That is all possible, but you still have to have some kind of control and human oversight, because you don't want to have the system going out to your customers and telling them randomly, you did not pay the last bill of 1,000 euro, but we are actually in the middle of a negotiation of a bigger deal. So now you're ruining your actions by allowing an agent to do something for you. So it's really a complex task. I think it will evolve, but I think this is another one where we are seeing incredible hype of what it can do. Now, I thought a lot with my team about how to depict, where we stand today. So analytical AI, there is still, even with analytical AI, a lot of room for development. Now, with LLMs, even today,
even without any new LLMs and new technologies, we still have room for improvement with current technology. So we are running behind the technology, hoping that something new will come, but we're still not using the ones that are available today. And I think this is something that we in Europe can do much better than anywhere else, where we take technology and make it really work. Now, and then there will be a new step development. And I think that is something that I believe we will see the plateau of the delivery of what LLMs can provide us in terms of technology, and then we will need another leapfrogging in technology that makes it really something better than what we have today. Now, autonomous versatile robots and agentic AIs and humanoids, I'd like to demystify that for a second. So we ask our customers, and I like what Carsten Spohr said, I mean, ultimately it's the customer who says what they want and what they really need. We ask them, what do you need? In factories, in logistics settings, and so on. Well, they need dexterity, a hand that is able to grasp. It needs ability to vision. It needs a robot that can plan a little bit ahead, motion control, perception, eyes, and all of that is part of what the robot really needs to be able to perform specific tasks. Does this thing at the end have to look like me, like a human? Are we as humans the best outcome for factories? No, we were not built for factories. We were built for many other things, but certainly not for factories. So when we go out and say, what is it that really is needed? We say efficiency, high payload, safety, and so on, and a humanoid. So the battery of a humanoid today lasts an hour or two. It can carry maybe 10 kilo, 20 kilo. It has what is called no passive stability. So when you turn off the battery, it collapses. It basically is 67 kilograms, which is really heavy. So for factory setting, I'm not sure if this is really the best solution. So we said, why not put arms on wheels? So you have a 12-hour time that it can work, efficiency, and it can carry 1,500 kilograms. So this is more industrial, grade than a humanoid. So sometimes we should not get fooled by these extreme expectations and hype, and I think the right one is basically where we think the reality will be. I brought you an example of how LLMs and AI can help teach a robot. Can you really understand my Italian accent then? Absolutely. I can understand your Italian accent perfectly. Well, you're better than my friend then. Hello, we are here in ABB Robotics US, where we are all excited to be entering a new era of robotics. Hey robot, can you pack 2 hot noodles into the box? You can easily talk to the robot anywhere in the world, so you can also use whatever language you want. Hey robot, puoi posizionare per favore il barattolo con la salsa di pomodoro al di sopra della scatola? The robot executed perfectly the tasks to place the jars. This demo is showing how you can reduce your programming time up to 80%. But it's not all about speed, it's about the flexibility to switch between tasks and to adapt to a structured environment. Imagine that you can interact with the robot exactly like you would do with your really clever friend. Hey robot, can you pick up the red cup? I see the cup, my current attachment isn't suitable. Switch to the finger gripper, please, and I'll be ready to help. All right, you're now on that finger gripper. Can you pick up a red cup? Actually, I changed my mind. Can you put it down? No problem. I'll put the cup back where I picked it up. So you see, this is a great application of how language models and understanding can help us program the robot, teach a robot, and makes it easier for us to use it in a setting. Because not many companies like BMW have a lot of engineers and PhDs, but we serve also bakeries, small or mid-sized companies, and here ability to talk to a robot will make it much, much easier. We also announced yesterday a large cooperation with NVIDIA that was announced yesterday, where we're using their chips
to render and basically have a full simulation of the environment of a robot without even touching anything physical. So with these GPUs from NVIDIA, you're able to create a realistic environment of a robot without even touching anything. And it's basically simulating even shadows, material, density, and so on. And we can simulate, and then we can generate synthetic data that the robot starts learning without even touching the physical environment. And when it's done, we take the program, we put it on the robot, and then it starts really working. Now, one real positive thing about what I have discussed before is that we in Europe, as you can see on the left side, are actually much better than the US and many other countries in terms of applying AI. And on the right side, individuals using AI in Europe is much higher than the Americas and China. That gives me confidence that you don't have to invest these $500 billion to create the LLMs, but if you use them in industrial settings where we understand mechatronics, we understand how it's used in healthcare and medtech and many other industries and Maschinenbau in middle of Europe, I think this is where we need to focus on, and I think this is really the area that gives me confidence that we are not falling behind in AI. Now, my last slide is about how do you tackle it as a company. Now, I am a firm believer that you have to always understand what the customer wants and you match it with the technology. I'll only repeat what Oliver said before, that without the customer, really, you create too much hype and unrealistic expectations. So I tried to put down together what were the learnings over the last years, especially after the digital hype. Remember in 2000, where everybody was excited, everybody started building huge platforms, costed hundreds of millions, large companies, and were not used. We said in ABB that we will do it bottom up. We will start, which is the bold move. We need to start and act. You need to create an environment where these things pop up. So customer business needs small pilots, and then you scale them. And what is really important is that you educate your employees and make sure that everybody understands what it's all about. And then build it yourself. No, we said we will use off-the-shelf technologies, and similar to what Oliver said as well, that we will use it on the edge, and we will use what is available. And we believe that these large LLMs will not be the ultimate solutions for the industry setting. We will have our own that are trained for us going forward. So I'm very confident and positive about the use of AI in Europe, and thank you very much for listening, and look forward to your questions. Thank you. Sami, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich darf mit der anderen Frage beginnen. Ich soll mich in die Mitte reinstellen, damit wir in die Kamera schauen. Ich habe mal vor Jahren deine Dissertation angeschaut. Aha. Habe ich mich, die du nicht in München gemacht hast, sondern in Karlsruhe gemacht. Karlsruhe, genau. Über Roboter. Und ich habe mich damals wiedergefunden, weil ich ja auch über NC-Maschinen damals promoviert habe. Aber du hast damals die Roboter beschrieben und einer davon steht im Münchner Museum. Genau. Also hast du sozusagen in der aktiven Zeit eine Technologie über die ganze Entwicklung verfolgt. Jetzt skizzierst du hier für eine neue Technologie diese Entwicklung. Wie sicher bist du, dass das hier eintritt, was du sagst? Das ist eine gute Frage. Also es ist schon faszinierend. Also der Roboter steht am Deutschen Museum hier. Das ist ein Roboter auf 4 Rädern und zwei Arme mit Navigation. Und es erinnert mich immer daran, das ist 30 Jahre her, dass es braucht Dekaden, bis die Roboter und die Technologie wirklich industrietauglich sind. Wir haben es damals einmal gezeigt, dem DFG, auch um eine Finanzierung zu bekommen, was wir alle tun in der Uni. Aber dass es am Ende 99,999% der Zeit funktioniert, da ist ein riesen Zeitgap dazwischen. Und da gehört letztendlich auch Nachhaltigkeit, Investitionen, dass es ja wirklich funktioniert. Wir machen bei ABB als Beispiel, wir sagen nicht, dass diese Technologie jetzt morgen kommt, sondern wir müssen einfach Technologie offen bleiben und ein paar wetten und dann am Ende schauen wir, welche von denen wirklich dann auch realistisch wird. Dein letztes Slide hat ja Zuversicht verbreitet.
Genau. Zuversicht, dass wir in der Lage sind, mit unseren Kompetenzen die Anwendungen noch schneller zu machen, als es in anderen Kontinenten möglich ist. Was spricht für diese Zuversicht? Ja, also die vielen Beispiele, die ich kenne, ich war auch lange bei Siemens, auch in der Medizintechnik, und wir haben, das sind jetzt 15 Jahre, wir haben damals schon künstliche Intelligenz verwendet, um in Röntgenaufnahmen Polypen zu erkennen, Auswertungen vorab einem Arzt zur Verfügung zu stellen. Die sind jetzt auch Realität geworden. Also ich kenne viele Industrien, ich kenne auch viele Kunden, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, auch mit unseren Robotern. Und ich sehe viele Beispiele, wo die Realität einfach wirklich funktioniert. Man darf sich von diesem Hype einfach nicht leiten lassen. Wir hören einfach nur noch von Trilliarden, also Zahlen, die wirklich astronomisch sind. Am Ende muss irgendwo physikalisch etwas passieren. Es muss ein Auto sich bewegen, Medikamente müssen produziert werden und so weiter und so fort. Und da sind wir gut. Und ich glaube, dass wenn wir auf dem Boden bleiben, die Applikationen, Fokus, damit wir die Dinge auch letztendlich hinkriegen, dass wir da einfach weiter voranschreiten werden, bin ich überzeugt. Danke für die Zuversicht und danke für dein Kommen. Alles Gute. Danke. Dankeschön. So, als nächstes darf ich unsere Sprecherin willkommen heißen, Viktoria Grimm. Ich freue mich, sorry, I'm going to switch to English again. This is what we're going to get used to here, because we just heard 3 captains from BMW, Lufthansa and ABB steering their companies through choppy waters in these volatile times. And so now it's time to go and have a look at the macro perspective. And are we here? What are we doing here in Europe? Are we having are we too tightly restructured? Do we have a lot of complaints about regulations? Is the regulations too tight? Is it too soon? So to discuss this, I have now with me, and I'm just going to look around if she's already with me. You're here. That's great. Victoria, so come on stage, please. Professor Dr. Veronika Grimm. I'm glad that you're here. You made me nervous a little bit. I didn't find you in the audience. We knew you were on your cable, but you were hidden somewhere. Now I'm happy that you're here. Let me give a proper introduction. You are a member of the German Council of Economic Experts, Wirtschaftsweisen, as we say in German, and you will be giving us a short impulse, but you will be in discussion with my co-host, Gunther Friedl. And Gunther, can I ask you on stage as well? Gunther Friedl is a professor here at the TUM, but you're also our co-host at the MMK for a long time, I think 10, 15 years, right? Yeah. So we found each other on the phone. That's great. And you are also, obviously you've been at the TUM, you've been the decan of the TUM School of Management, and now you're at the board of the Dieter Schwarz Stiftung. So you have a lot of hats, but you know the Audimax stage. You've been here many, many, many times, and I'm glad that you two are going to hit it off now. The floor is yours. Thank you. Okay, the floor is yours, I think. So I think I have some slides, and there should be a presenter. So, perfect. So, yeah, what is Germany's agenda for a stronger Europe? And I think I have to confront you with some challenges before I can outline what a possible agenda for a stronger Europe is and what role Germany has in this agenda. I think first thing to see and to recognize is that really we have an inevitable transformation of the world order, and we are in the middle of it. I think in these days we all recognize it. We can see it if we look at the share of world GDP by the Western nations, which was in the 1960s around 60%, and today Europe and the United States stand for only 40% of world GDP, and China is growing and taking an ever bigger role in this. And of course,
One aspect of it is that this reflects also in defense spending. You see that these geopolitical blocs grow and power shifts, and this, of course, is a challenge for the Western world, and in particular for Europe. You see that Europe decreased in relation to the United States and to other nations tremendously. So the picture in Europe is at the moment challenging, in particular for Germany, and this is reflected in the left chart. There you see that the US grew significantly during the last years, especially since the corona pandemic, and Germany didn't grow at all. So we are still at the same economic output as in 2018. So we are in a structural crisis that began already before the corona crisis and the energy crisis. Somehow we've been distracted from solving it. And therefore, I think it's very urgent that we really tackle it, the structural crisis that we are confronted with in Germany. And it is about industrial production. You see here at the right-hand side the production index, and the world production is growing. European production is somehow stagnating, not growing, not decreasing, but the German production index is decreasing since 2017. And this is a real challenge, and the question that we ask in Germany all the time is, what should we do about it? Is it the energy cost? Is it the labor regulation? Is it the competitiveness? Is it the strength of the euro, which hinders our export activities, and so on and so on? But one thing that we should look at is the growing role of emerging markets in this game. So just in order to illustrate this, I brought you I depicted here the production capacities that are announced in China for several clean tech products. And it's normalized to 100%, so the announcement of the production capacities in China is normalized to 100%, and the red diamond here is what China needs for its own transformation. So you see that the production capacity that is announced is massive, and that it is much larger than what China needs for its own transformation. And it's just an example of several technologies. You can expand it and look at others. As compared to this, Europe, the US, for example, India, have much lower production capacities announced, and typically their needs for their own transformation of these products is higher than what has been announced as a production capacity. So something shifts there, and the question is whether we should subsidize, enable our industry in order to stand against China, or whether there is a better plan. At the same time, you have to look at the production potential in Germany. We will not get growth back if potential growth, which is the growth that the German economy realizes if it is running at normal capacity usage, if this production potential growth is low. And at the moment, it's quite low. Due to demographics, the labor volume is shrinking because we get a lot of baby boomers that retire in the upcoming years, and it gets even worse. At the moment, the production potential growth is forecasted to shrink from 0.3% per year to 0.1% per year. And sustainable growth will not come back unless we increase potential growth. And at the right-hand side, you see, should we do it by increasing labor volume? Yes, we should work in order to get a higher labor volume. But you see also that the loss of labor volume due to the retirement of the baby boomers is much bigger than what could be compensated by, for example, migration into the labor market. That's the yellow bars that are uprising, or what could be compensated
by making the people work more hours. That's the slight negative contributions. One could try to turn this around, but you see this will not really boost growth. Could we boost growth by investments in the capital stock? At the moment, it looks like we are going in the different direction. Investment is decreasing. But I think one key to more growth must be technological progress. That's on the right, in the left-hand figure, the light blue bars to the upward. At the moment, we are not very good in this. But of course, we can boost this contribution to the growth potential much more. But how? At the moment, we see that we are not boosting technological progress, at least not as a contribution to potential growth in the overall picture. What happens is that we lose jobs in industry. That's depicted in the left-hand side graph, and we gain jobs in the service sector, something very normal in a structural change period. Many other economies already experienced this. For example, the US, Donald Trump always complains that they lost industry jobs and they gained a lot of service jobs. He does not complain about the service job, but he does complain about the industry jobs that have been lost. In Germany, we lose industry jobs, but we gain jobs in the service sector, but only in the public administration sector and in health. Health is clear. We are an aging society, so there's more employment in the health sector necessary. We could somehow address this challenge with technological progress, with automatization, with AI applications, with robotics. But of course, this increase is plausible, and the increase in public administration is also plausible. We are administrating more and more because we have more and more regulation. Yeah? Where we have no progress, this is seen on the right-hand side. This is the increase of the share of value added in GDP of services without public services. And this is a picture that should really worry us. There is zero in Germany as compared to other countries like Israel, Portugal, Denmark. They all have, since the 2000s, here it's 1997 to 2021, all these countries have a lot of growth in the private service sectors. Germany doesn't. I think our growth strategy must be about technological progress. On the one hand, in the highly innovative service sectors, and their AI, digitization, and all of this plays a big role, and on the other hand, in high-tech industrial products. Why does this not happen? So we have a very weak innovative strength. We have a lot of startups, and startup numbers are increasing, especially here in Munich, but we have less growth of startups. So the unicorns worldwide are distributed at the moment to the disadvantage of Germany. And if you look behind the scenes and look why this is the case, we see that we have too little activity in the high-tech sector, and you can look at, for example, research and development in the high-tech sectors. Typically, high-tech companies, if they are growing, they invest a huge share of their revenue in research and development. And here, the thickness of the line is the importance of this sector in the different economic region. In the EU, we have a lot of middle technology, and they are doing a lot of research, but those companies invest lower share of their revenue in research and development. We have few high-tech companies, they invest a higher share. In the US, they have much more high-tech companies, and the share of their revenue that these companies invest in R&D has been increasing since 2013. So as compared to the EU, the US has more high-tech companies that are doing more research, that increase the share of their revenue that they spend on research,
And the EU high-tech companies didn't do this during that period. So we are lagging behind, and we are lagging ever more behind. And that's really a bad news, and we should address this. What is one main reason? I think two main reasons that we should address is regulation. You see on the right-hand side, a little bit schematic. How many, sorry, this is in German, I didn't translate it, but I think many of you will understand. I explained, so this is regulations that are introduced in blue. The blue bars are introduction of new regulation. The green bars are change of existing regulation. So we are introducing and changing regulation all the time. We are not abolishing it. Yeah. So, and we have very strict regulation, especially if it comes to innovative new technologies. AI. So we were the first that had the regulation for AI. The others are developing it. I don't say that there should be no regulation for AI. But what we are doing with our precautionary principle in the European Union is that we prevent technological progress, whereas other regulate according to the innovation principle. They first allow developments and then regulate if it is seen as necessary. And of course, by this difference, we have a very high disadvantage when it comes to scaling up and benefiting from our technological competence in the European Union. This is affecting AI. This is also the utilization of data. For example, health data of patients cannot be used for private research, even if it's dead patient data, yeah? Data from dead people that have already passed. So this is a big issue. I think it's affecting, for example, data protection. It's affecting the AI Act. It's affecting the regulation of gene technology, genetic research, and the utilization for products. It's affecting nuclear technology and much more. So I think we have to address this. And another aspect that we have to address is, of course, the complex regulation if it comes to the realization of business to the daily life. And there's also labor regulation that is very heterogeneous in the European Union. So we have countries with a very innovation-friendly labor market regulation, and we have countries where the labor market regulation is not so so innovation friendly, and of course this also affects the incentive to scale up businesses in a high risk environment. Another issue that we should address, and I think we are not discussing enough about it, and we have disregarded this ever since the corona pandemic, is education. So here you see the PISA scores in mathematics on the left-hand side, and for all the European countries, it's really a mess. So the results getting worse and worse, and in Asia, for example, the results are still at a high level, and this will, of course, make a big difference when it comes to technological progress. We are competing about technological leadership throughout the world, and we are, on the one hand, we are, on the one hand, paying too little attention to our education system, and on the other hand, we are paying too little attention on sending our students to other countries that are technology leaders in different fields. So in a world where others catch up, it would be a necessity to send also our students to these countries in order to have a technological transfer at this level of education. So the Chinese are doing it a lot. We are not doing this. And of course, this brings us in an ever bigger disadvantage as compared to other countries. So regulation
Education is an issue. Of course, we should care about the energy costs, but this will be a very hard issue for us in Europe. And we should care about defense. And there it is about funding, it is about efficiency, and it is also about technological progress, and here also about regulation. So funding is an issue that will be difficult. So we have these special funds for defense spending in Germany, but other European countries have very high debt to GDP ratios and will not be able to follow us. So this will be an immense challenge for the European how to go there. Here you see the debt to the GDP levels in different European countries, and you also see light blue who is increasing debt in order to fund defense spending and who is not doing it, and these are the countries with a high debt to GDP ratios. It is also about efficiency. So we have a lot of weapon systems in the EU because every country produces its own weapon systems. In the US, for example, they have 1 or 2 weapon systems per category. We have 17. Yeah? So it is about cooperation and efficiency, not only about the money, but also how to spend the money. And this is very important. And it is also about technology. It's about what to buy, and I think here is a synergy effect with our technological competence, and we should cooperate also in this respect with technological leaders throughout the Western world in order to really produce the capabilities and the technologies that we need to defend. And of course, this is also an aspect that could fuel growth in the European Union in a time where we have a hard time to get growth back. Okay, so that was the last slide. Thank you. And I just put at my last thank you slide a picture that might be a little bit provocative in Europe. So this is one social media post of the deregulation minister in Argentina. And where the little Millet with a chainsaw is on, that is the old regulation of wine production in Argentina. And the little pile next to it, that's the new regulation for wine production. So they have a real strategy. They have a very confrontative narrative for that, but they have a real strategy that the deregulation minister has developed prior to the elections for 2 years in a very sophisticated process, and he's executing it, and he is communicated sometimes with a little bit of humor, and this is one post of the deregulation minister of Argentina. Thank you. Thank you so much, Catherine. Thank you for a fantastic presentation, and also I think for call for action that is also behind that. I would say. We had Oliver Zipse this morning in a guest speech. He basically made a call for a new attitude of optimism. So where would you see the optimism coming from, given what you basically told us about the current status of the economic activity in Germany? Yeah, I think you have to be optimistic, but optimism alone will not do it. I think it is, there has to be a lot about the hard facts, so we have to address the challenges. And of course, we can be optimistic because we have a lot of very skilled people in Europe. We have the competences we have shown over the past decades and ages that we can do it. But we really have to tackle it again. I think if we just say, we are fine in Europe, we are comfortable with how it is at the moment. So that is a real problem because we will be challenged by the world and it will not keep that, stay that comfortable. And I think we have to somehow reinvent our innovativeness and also the willingness to tackle new problems, to be a little bit more risk-prone in doing things.
all of this is necessary, and then, of course, there can be optimism. I'm optimistic. Okay. And you said challenges in the world. I mean, there are a lot of geopolitical challenges at the moment, and you're also energy economists. So what is your view on the current situation with the war in Iran and the oil price going up? And I mean, there is a debate in Germany about what to do about that situation. So what is your take on that and your recommendation for the German government? Yeah, it's certainly very, very challenging, and there are two aspects to it. So in the short run, it will be very challenging because there's 20% of the oil and gas deliveries passing normally the Strait of Hormuz. And this is, of course, a significant share of the energy supply also to Europe, and it will increase oil prices, it will increase gas prices. There is also fertilizer. 1/3 of the global fertilizer production is going through the Strait, so we will have some challenges with food, some severe challenges in the global south, some increases of costs. I think we will get inflationary pressure back, and the inflation expectations are still fragile. So the ECB really has to be very careful to react in time so that the inflation expectations keep anchored. I think price surges is a job of the ECB, and they, of course, can do it, but there is, of course, the challenge that our growth trajectory at the moment is not very positive, and this little growth that we will see or predicted for this year, maybe it is in danger. Okay. So this is a short run. The long run, of course, is quite different. So we have geopolitically seen a situation that was unique in the time we can think of. We have these strong alliances forming between China, Russia, Iran, and North Korea. And an Iran that has nuclear weapons would somehow make it very different to break this alliance up again. And of course, due to the energy potential in this alliance, due to the huge market potential, especially in China, huge markets, the growth potential of this Eurasian bloc would have been very challenging for the Americans, for the Western world. And I think geopolitically, if in the Middle East, if Iran becomes less extreme, if it becomes less likely that there are these proxies that disturb the trade routes in the Middle East that are very important to world trade, I think there are some positive outlooks as well, especially if there is a positive development in Iran. It's a huge trading partner for Europe, potentially. There are studies that say that European GDP would increase by 0.5% if Iran becomes, again, a trading partner, and the sanctions can be released. So it's difficult. These two tensions, yeah. Maybe a last question, because I see already that we are running out of time. We're running out of time. Well, we have enough time. Okay, then I have a couple of questions, actually. But no, let me. So you also mentioned the middle technology trap in which we are. So all the high tech basically in the US, and we are here strong in the middle tech. But high tech requires a lot of capital, as we see in these days. So one of the challenges that we face in Europe is that we are not able to basically bring together a lot of capital. Our capital markets are much weaker than in the US, for example. So what is your view on that? What would be the necessary next steps in order to basically just give a booster to the European capital market? Yeah, I think there are two aspects to it. One is to deepen the capital market union in the European Union. That sounds nice. Yeah. Everybody speaks about it. But if it comes to the nitty-gritty details, there's no agreement between the member states of the European Union to go forward. For example, you would have to harmonize insolvency law. It would be very comfortable to have a unified labor regulation. Yeah? And all of this is, of course, very
controversially debated. The second pillar is what I stressed, regulation. I think also this heterogeneity, this complexity and heterogeneity in regulation is also hindering capital markets a lot. If you have an analyst and you have to analyze 27 regulations, and within Germany, the different Bundesländer, again, have different rules, and maybe some cities want to become climate neutral and then do, on top, even more complex put even more complex regulation. So this is really a challenge. I think we should go this regulatory path. This is also controversial, but maybe it is less controversial than tackling other fields, and I think the benefit of having less regulation, abolishing unnecessary regulation, there are some laws that you can just abolish, but you of course have to do an investigation, which laws are they, which regulations you can abolish, and which regulations you need but have to adapt. Yeah, and if we are not ready yet to do it, we can at least try to make a plan, like they did in Argentina, so they needed 2 years in order to make this, to create this agenda, and then they started. And I think this is a better way than, like in the US, just disrupting and just reducing the number of public servants and in order to make it impossible to keep the regulation going. My last question is basically on... Gunter, I'm trying to approach you. I'm coming with you on stage. We are running out of time. But the good thing is you will be with us for the morning to discuss with many of us. You will be also in the speaker's corner. So I would very much like to ask you to join the discussion with both of you. I will see you a lot of time on the stage. And I would love to thank both of you for this session, because we will have to continue. Otherwise, our next speaker will have to leave again. And so discussion will have to, we have to take it out to the auditorium. Okay, let's finish with an applause for Yes, Veronika a big Grimm. applause. Fantastic speech. Thank you so much for being here. Thank you so much, Professor Grimm. Thank you so much. Danke, Gunther. Dankeschön, Dankeschön. So, Dankeschön, danke. So, thank you very much. If you've been listening, you heard energy security, digital sovereignty, and geopolitical risk management. These are the takeaways that I took with me. So the next title of our session is Bold Moves in Energy and Digital. And this is actually not a title. This is a wake-up call. And for this wake-up call, I am really excited that we have three strong voices from industry with us. I would like to first welcome you on board, Victoria Ossadnik. Please come and join me. A big applause to Victoria, please. Come and join me. Victoria, come. You can already sit because the chairs are there. That's fantastic. So Victoria is at the board of E.ON, and she is responsible for the digital backbone of our energy transition. So I'm really glad that you're coming. Please take a seat. You can choose. You're the first one. So pick and choose. And with next, I would like to ask Ralf Wintergerst with me on stage. A big applause to Ralf Wintergerst. Thank you so much for being here. Schön, dass Sie da sind. CEO of Giesecke & Devrient, but also president of Bitkom. So 2 perspectives. One on our individual identity and our sort of digital security, I would say, but then also you have the broader perspective on the digital landscape that we have here in Germany. Thank you so much for being here. And next, I would like to ask on stage Fabian Brandt. Fabian, where are you? Ah, there you are. Very good. Welcome. Thanks for being here. So Fabian is the CEO of Oliver Wyman here in Germany, and he will be connecting the dots. So we have heard about energy and digital, and now it's your job to put it all into a bigger picture of competitiveness. Thanks for being here with us. Please join us on stage. Thank you very much. Thank you. So now, this discussion will not stay in the boundaries of business. This will get political, and this is why I'm excited to have you, Gordon, here on stage. Please come upstairs. Gordon Ripinski from Politico. Gordon, thank you so much for
for coming, for joining us here. Most of you know him from Politico, Exeter, executive editor of Politico, but you're also running the Berlin Playbook podcast. For those of you who haven't heard it yet, check it out. This is exciting listening, and now I'm excited to listen to you and to this fantastic panel. Thanks for taking over. Thank you so much. And yeah, welcome everybody from my side as well. I don't want to spend more time on introducing my three wonderful panelists. This is a combination of impulse and panel, and so we're going to start with an impulse for each one of you on this topic that I think is really on point today. To me, it feels like the first part of the year, which is still only 2 months old or a little bit more, I spent on digital sovereignty. This was the big debate in Davos and anywhere we went. And I think now with the Iran war, energy has come in the middle of our focus. So I think we're trying to connect the topics, try to spread a little bit of optimism, and I learned that Victoria Osadnik will start with some optimism on some serious topics. Please, floor is yours. Okay, I'm going to do my best on optimism, but I think actually, oh, it's working. So, optimism. I think we heard a lot about where we are not really good. And in the end, at least if you look into the business, if you want to earn money, if you want to grow a company, it also helps a lot to be really good in something and to reflect where are you really good at. And in Germany, and this is why I brought this, in Germany actually we are not that bad on some things. And on some things which might be even more essential than they have been before, talking about energy. And that's glass half full or half empty. Doesn't count anymore because our glass in electricity generation in 2025 has been 62% renewables in Germany. Who would have thought that this is happening? And actually even the electricity consumption, and we know production might be higher than consumption because for sometimes we produce more energy than we can use, because if the sun is shining and the wind is high, we might produce too much energy and some of it might be lost. So even the consumption is more than half. So our glass is more than half full, so we can't debate on empty. Perhaps that's one of the good things. And you can always argue, well, but it's not enough, and how will we manage this, and no nuclear in Germany. Yep, we are managing that. And I think that's a good thing to start. And then we can start working on doing it even better. So I'm part of E.ON. We are the biggest distribution grid company in Europe. And actually distribution grids have a lot to do with this discussion. So if you look into this nice artificial intelligence picture up there, what you see looks like a dream. And unfortunately, it has been a dream of a lot of politicians to do that. So what you see there is a lot of renewables, like hydropower, solar, wind, really nice. What you don't see is any infrastructure which has been there before. So this stuff tends to be built in places where land is cheap, where nobody complains, and you have space to build. And you get guaranteed subventions. So you get guaranteed subsidies for doing stuff in a place where there's no energy infrastructure at all. So that's nice, because actually there was a cow stable before, so now small cable, and now we put tons and tons of energy generation there, and then we wonder what is this difference between over 60% to 55%. And that's actually something where we are good at as an economy in Germany, solving technical problems. And that's what we do. And I think this is a multifaceted technical problem, and we can do a lot about that. And this actually means, how do we build renewables? The next part, there's some work still to be done, in a smart way, at the right places, where the energy is needed, where there's energy infrastructure. Second, how do we use all of the renewables and not throw away valuable energy, which is about something which we call in this industry flexibility. So batteries, flexible load on freezing stuff, on industry, on households. So that's the next thing. Then how do you control grids in a better way? And we talked a little bit about that. Digital. If you digitize the grid, you can do it much smarter because you can use the capacities much better. If you use Gen AI in a good way to predict loads days ahead or hours ahead or even minutes ahead, much, much, much better than we used to be, that's going to make a big change.
because we can use the infrastructure we have in a much better way, and we also can build infrastructure in the right way. And we can open our energy system for others, because in our traditional way of thinking, we always had these people who generate energy, we had the grid, and then we had consumers. Now, and I think that's a big opportunity, now we actually give part of this responsibility to the people who consume energy, because end users, be it industry or end consumers, have a choice when they use energy, and how they use it, and if they store it. And if we use this choice in order to make our system more flexible, we save a lot of money. But this also means we need to understand what costs money, what is smart, and from an overall economic perspective, what is affordable. And it's not affordable to invest into ideology, because in the end, this is all about us remaining in our position as a very powerful country which is leading the economy in Europe. So we should better be concentrating and doing a good job there. So perhaps a little bit like, what's next? What can we do? Smart expansion. And smart means no subsidies for people who build renewables in places where nobody can use the energy, or only use the energy 10% of the time where it's created. That's not really helpful. And then you can build big power grids to connect it, which even costs more. So that's not a good idea. So being smart, super helpful. Deployment of flexibility assets, for example, batteries. Investment into resilient grid assets. And I brought an example from E.ON. We are serving a bigger part of the German grid. So our plan until 2030 is to invest 48 billion. So this energy transition comes at a price. So we better spend the money in a wise way, like connect in a way that we get more and more renewables and that we are more self-reliant. Because in the end, it's also about being self-reliant as Europe and about scaling energy platforms. And I brought two bolder moves as an example of what we can do and why we should be optimistic. I think the one thing is about digitalization. And the cool thing is, actually, like the energy industry is relatively old, but there's a lot of potential for good change with digitalization. So I already mentioned a digital twin for the grid. Like having a digital twin enables a completely different planning of the grid and also control of the grid. And it enables a much faster and more efficient interaction with people who build grids. So in former times, if you wanted to connect like the solar on your roof, it took you an engineer a couple of hours to calculate and took you at least 6 to whatever weeks to get an answer. Now, the digital twin calculates immediately. The downside is it might tell you, hey, actually, there's not enough capacity in the grid, so you need to wait. So that's an answer nobody wants to hear, but at least we save all engineering hours we can and try to build the grid faster. So digital grid, smart substations. Because in the substations, Germany is a place where we don't have that many smart meters. We try to solve it in another way. We have smart substations. And the smart substations tell us how big a load the grid can take in addition at this very moment, which is something which we didn't have before, visibility. And the third is it's a super complex problem, and we talked a lot about high-tech and research and investment in Europe. I think quantum computing actually is a very nice technology to solve the very complex problems we see in the grid and in some urban areas in this combination of electrification. And we're doing a lot in quantum computing, and I think actually with all the different research centers we see, especially in Germany, quantum computing will be something which is pushing our economy in Germany. So to close with a nice one, if it moves, well, I'm stuck. I don't know if somebody could move to the next slide. Okay. I don't know why it's Does somebody have a digital twin for the slides, maybe? Could my digital twin please move to the next slide, which is the last slide. So anyway, so what you would see on the next slide, it's just a picture of a nice BMW with a big cable. And below this, what you see is, there it is, bidirectional charging. And
this is one of the really nice things where I think as industries in Europe we can change so much. If you look into the cars, the electric cars which drive around, they have this big battery. And actually, it's not used most of the time, it's charged. And then you use it for a short time and then it's standing around again. We do bidirectional charging together with BMW, so this battery can actually be used for the household. And actually this car, the battery, the household can profit from all the times where there's excess energy because of renewables. So talking about this delta again, this is a way to really use our energy access in a good way to monetize on it and to have an efficient energy system. And I also think in the moment it's the BMW. I think that is the path all electric cars will go. And this means that's another step towards democratizing energy in a good way. So I think there's a lot of reason to be optimistic, but I couldn't agree more on all the points Professor Grimm made. There's a lot of stuff we still need to do. So I'm optimistic, but I think it's also going to be an interesting journey. Thank you so much, Victoria Osadnik. And now it's time for disruption, provocation, and connection, and whatever else you want to add or include. First, thank you, Victoria. So, what do you do in the morning when you wake up? At first, I think maybe some hygiene thing. Do you check the news every single day? Gordon, I partly skip it. It's too much. Too much information. I look at you because you come from the media, right? And we get so much information that we partly are disturbed. And why do I skip partly information is because it doesn't help me to design the way of the company I'm running forward. Because bold moves is simply not one move. Bold moves are often many steps, and that makes the bold move altogether. If you might want to change the slide, thank you very much. And there is two things I would like to talk about. The one thing is what happens in the digital world and with digital technology progress. And the second part is, what actually can we do? What's the formula we can form in order to be successful in a world that is so fast? Whether that's a country, a region, or a company, I think the formula remains the same. We have to change something in order to stay ahead of the game or stay in the game at all. So, and the very first thing, so technology takes a little while, right? But anyway, that doesn't matter. So, go 37 years back, the internet was founded. With the internet, there was a lot of information coming to all of us. All of a sudden, we had, for each incremental piece of technology, the cost was going down. We had everything available. With the internet, then computing structure was needed because everything decentrally stored didn't work anymore. So the cloud infrastructures came up. We had big data centers where all the information was going. So the incremental piece of cost for storage of information was going down. So information cost was going down, storage cost was going down, and then all the information was sitting in the big data centers, and then clever algorithms made AI happen. And that's why we see AI now running so fast. First Gen AI, now agentic AI, and this race actually makes content creation practically almost very cheap. Big consulting firms see that every single day. Maybe you refer to this too, right? Because it happens in particular in your industry, big time. But also in our business, AI plays a very big role. And then the fourth part is, and this is in front of us, is quantum computing. Because if the computing power ever grows, the next wave of specialized computing, quantum computing, will have a big impact on how we actually process data, how we can simulate things. So internet, cloud, AI, quantum computing will have a big impact on the technological race. And that technological race actually is happening worldwide. You have two very big countries spending approximately, depending on the source you look at, $800 billion every single year on R&D, innovation, and technology. That's China and the United States. No other country will ever be in a position to have the same match. After this country, Japan is number 3 with 180 billion. Germany is number 4 with 140 billion. So these two countries are number 3 and number 4 are far distant from China and the United States. Europe altogether maybe has 500 billion in R&D spend and technology. So what does it mean for us as companies here in Germany or in Europe competing in a global space? I think 6 impulses can change the formula if you want to stay in the technological race ahead. That's actually the formula of the company I'm running.
but the formula is generic. You can apply it to a country like Germany, you can apply it to a region like Europe, and you can even look at the United States, because they do it big time, so as China. The very first part in the upper left corner is the lift and shift of investments. You have existing industries, they provide cash. You have existing products in a company, they provide cash. But if you want to play in a new field, you have to lift the results in the existing product fleet and shift it to other fields. This is very painful when you have running businesses, because you have to explain that you eventually just cash out here and invest there. But in order to change your product portfolio, that's needed. So the willingness, that's on the right side, top corner, the cannibalization of existing products is needed. One example, in our company, we invented the so-called SIM card, which you plug in a mobile phone. The SIM card today, in some phones, are gone. You simply have an embedded version of it. The embedded version is a very different business model. It's purely digital. So from the old model of providing a SIM which goes into a phone, which is piece times price to, let's say, Deutsche Telekom, or you embed it into a phone where you get a license fee and an upload fee and other things, completely digital. Running that at the same time, you kill the one product for the other product. Cannibalization. If you're not willing to cannibalize your product, you may be not part of the new game. And somebody else will do it. So, shifting investments to new fields, cannibalizing products which are existing, it's true for a company, it's true for a country, it's true for a region. If you do not invest into progress and technology forward, you're eventually out of the game. And we see that in some areas, but not all areas are gone. So the third part is, left corner, middle part, AI, is for every one of us a learning journey. And I think there's a sequence. If we do not learn Gen AI and agentic AI for productivity, and then to bring it into customer products or new offerings, then we miss something out. A, on productivity, but B, also on offerings. And you can learn it, but you have to learn it first to use it internally for productivity, then bring it to products, and then into new offerings. There's a sequence of learning. And it has big impacts on whatever you do. You heard earlier that we are an aging population. I think AI is the only way of how we can keep up our workforce and our technology and the technological progress. There's a downside to it, because there's a few dominant players. Reducing digital dependency is not so easy. I personally believe it's generally possible. It is possible because there is a lot of stuff going on here in technological progress on the one side, and the second part is also big players in the other parts of the world are opening up. Okay, there's somebody else speaking, right? That's not a digital twin, obviously. Yeah? So, reducing digital dependency is possible. We experience it ourselves because there's different offerings, and combining offerings from large firms and smaller firms in a combination can work very well. Same for Germany. I think we will be dependent on large hyperscalers, for example, for cloud infrastructures. If we can join a mix with local players, at least there's a choice to be made. And there's a lot of investments in these two fields going on at the moment. That actually allows then scaling. The last and most important point, and this is where I started, is if we are not willing to transform and change, then we will not be part of a winning game in the digital technology sphere in the future. That is actually my plea to you. When you run a company, when you're in the government, the willingness to change the processes, the structures, the usage of technology, or the investment into technology, if you're not willing to cannibalize the existing process to a new process, then it will be very dark. But I believe it's very light, and therefore, bold moves are a sum of smaller moves. If you take these 6 points and sum them up, you can make a bold move very easily. That would be my point for you today. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you, Ralf Wintergast and Fabian Brandt with a final impulse. Thank you, Dr. Wintergast. And good morning, everybody. Oliver Wyman is the greatest consulting firm. Okay. Oliver Wyman is the greatest consulting firm that no one has ever heard of.
That's the joke some people make about us. And I think just as every joke, there is a grain of truth in it. And it's true. At Oliver Wyman, At Oliver Wyman, we focus on creating value for our clients instead of headlines for ourselves. And if you really don't know us, here is the 30-second version of who we are. Oliver Wyman is one of the world's leading strategy consulting firms. We make about 3.6 billion in global revenue, and our 7,000 professionals around the globe serve leading companies around the world in what we call their transformative moments. Transformative moments for us are those situations that really make the difference for the future of any organization, and that's when we want to be at their side as their trusted advisors. But I'm not here today to talk about Oliver Wyman, but about the future of the German economy, a topic I deeply care about personally. I'm a father of 2 children, and I want my children to have the same economic opportunities that I had for myself. Now, this morning we learned a lot about the challenges that we face as a German economy. The geopolitical tensions, the trade wars, the energy crises, and most importantly, the rise of China as an arrival to our economic industrial export model. Professor Grimm has just, in a very impressive way, laid out all these challenges. And what all these challenges have in common is that they're external to us, they're happening to us, and that we as individuals and as leaders can do very little about. And I personally believe that a lot of the frustration, a lot of the anxiety and fear that we experience in today's society is coming from that lack of agency, from this ability to think that you can really make a difference about these things. And that's why I'd like to encourage us to focus on a few things where we can make a difference as individuals. And a few of these items have already been highlighted by my fellow panelists. And I would like to focus on 3 particular points. The first one is productivity, the second is innovation, and the third one is mindset. Let's focus on productivity first. Germany is a very expensive country to produce. We all know that. But I think what we often do not acknowledge is how expensive we have become. Let's take the automotive industry, the industry that I typically work in. In terms of labor cost, it takes about 5 times as much to produce a car in Germany than it does in some of our neighboring countries such as Poland or Hungary. 5 times as much. And of course, part of that can be explained by the difference in wages or social security or whatever it is. But the uncomfortable truth is that a big part of the difference is a significant productivity gap. In a lot of the international comparisons, Germany has fallen behind in terms of productivities, while others have caught up. And of course, there are a number of ways to address this productivity problem. And I know as well that some of them are extremely hard to tackle. But there is one, I think, that is at our own disposal that we can use each and every one every day. And Dr. Wintergast has just highlighted AI as this instrument. And of all the many companies that we work with, the emerging winners in this productivity race are the ones that embrace AI, that pursue a culture of relentless innovation and relentless automation across the organization in a combination of bold top-down moves, but also a grassroots culture of driving innovation and driving automation across the organization in a combination of the deep domain expertise that thousands of people have and the technological abilities that we have at our hands. And let's be very clear, Germany has largely missed the boat on digitalization in the last 10 years. And maybe there are a few exemptions or a few exceptions in this room. But I think for the economy as a whole, we've largely missed the boat. And I advise you to, and I advise us to not miss the boat on AI as well. I think we need
the opportunities of this technology to catch up in the global competitiveness race. We need to not just look at the risk of this technology, but also look at the opportunities. And I think we can do it every day, each and every one of us in our own workplaces. The second point is innovation. I was at EnforceTech in Nuremberg 2 weeks ago. It's one of the leading trade shows in the defense world. Obviously, a very dynamic sector of the economy at the moment. And it was remarkable to see what can happen when capital meets deep technological expertise, the creativity, the dynamism, the momentum. It was just impressive, I tell you. And we have this deep technological expertise in abundance. Look at this university, look at this ecosystem here, right here. It's just alone is proof of that. I think we have great ideas in Germany, but we often lack the courage to make them big. We've just seen the presentation of Professor Grimm, how few unicorns we have in Germany. We have great startups, we have many startups, but we have very few ones that make it to be big. And part of that, obviously, is funding. Part of that is lacks of partnership between large established companies and small startups. But I think it's also the way we look at those companies. And so what I would like to encourage us is next time we see a great idea, is try to nurture it like a little plant. You know, support the ones who are behind this idea and see it as an opportunity to create something big, to create something new, instead of stepping on it with our negative behavior, our risk focus, and all our inertia. The third point, let me just have a quick sip. The third point is mindset. And I think it's often the most underestimated of them all. To win, it requires a winner mindset. We see that all the time, whether it's in sports, where the apparent loser with the right mindset at the end succeeds and prevails. Why do we always believe it's different in the economic world? Why do we believe that with this negative attitude and by talking ourselves down, we can actually win? I think that's wrong. And I think it's also our collective responsibilities as leaders to show up in the morning and to pause before we enter the office building and ask ourselves, do we bring the right attitude and the right energy to motivate the people around us and to give them the confidence that we can actually make a difference and that we can overcome all the obstacles that we're facing and that we've talked about this morning. When I travel around the world, everywhere from Latin America to India, people are telling me about Germany as the place where the future is built. And I often fear a little bit, oh, this might be a tale from the past. You know, those people might have experienced Germany in like 15, 20 years ago. But I think it doesn't have to be true. I think if we seriously get to work, and if we seriously work on productivity, on innovation, and with the right mindset, it doesn't have to be a tale of the past. It can very well be the tale for our collective future. Thank you very much. Thank you, Fabian. So usually when I moderate panels, I'm the one who's trying to spread a bit of optimism because before, all the negative points were pointed out. Now you pointed out all the optimism. Now I'm going to go into the different role and challenge all of your points and I start with you, Victoria, because I mean, wonderful how the renewables are going up, but that's also because we moved away from nuclear power. Coal is dead. We have no other choice than growing in renewables, and the big question is, are we even close to meeting the needs that we have for all the data centers and all the demands that we are facing in future? And also your wonderful car needs electricity, and if we're getting forward there, we need even more. So where are we at that point? Do we have a perspective to meet the goals? Yeah, it is a super valid question, because actually, if you look into renewables from a physics perspective, it is volatile and decentral.
So actually you need a counterpart which is kind of stable, predictable and central. And a lot of countries who use renewables decided they have the source, and that's nuclear. And Germany had the best nuclear power plants in the world, the most reliable and highest production nuclear power plants. Germany decided not to use them, which basically in the situation we have now is putting our economy and our population under more risk. But we have what we have. And I think if you just accept, I mean, we can moan about this decision for the next 10 years, or we can start moving. And I think starting to move, the new battery technology, parts of this coming from China, is giving us a chance to have more flexibility. Can we build more renewables in the right place? Yes, nothing is stopping us. It should be in the right place, because otherwise we need all the crazy building permits and money to build power lines. But still, we can do this. We can build batteries. We need to spend the money on doing that, and we need to explain why it makes sense. Given the geopolitical situation we see now, actually it even makes more sense, because we have less direct and immediate impact from geopolitics on the stuff we already have installed. So now we just need to be smart on when do we install the rest. So it is like we have a big chance that if we do that, this is actually putting us apart. If we get like the digital twins we do as a company, we are not a software company, we built this because we need it. So it's the best, it seems it's one of the best in the world. We are selling it also to the US as a non-software company because it's good. So that's showing, like, if we take this seriously and don't moan, but just say, okay, this is where we need to get, so let's get the work done. Actually, I think we're going to build a lot of technology which we can sell again and which is making our economy strong. The question is, are we strong enough? Do we get enough support? Will there be more ideology than pragmatism? This is all has a potential to stop us. But there's a good chance if we're reasonable, and if we have reasonable regulations and government, then we can make it. Ralf, I guess we're going to create a small cabinet meeting now. You're the Minister of Digitalization and Victoria is the Energy Minister. And you both can decide how to shape the future. Now it's just the two of you discussing. What would you tell her? What would I tell her? Well, I think A is Victoria, as you are the Minister of Energy. Okay. So let's actually use the power grids for digitizing it more. Let's put our pots together of money we have for investing into the ecosystem in Germany, for administration, for energy. So actually, I would ask her to put our pots together, the money we have in our ministries, in order to make something greater, because that's what we would like to see, right? And then I would ask you, can you help me digitizing all the crazy regulations in a way that they are only 10% of what we have now, and we don't need any paper? Yeah. There's Chancellor Fabian coming in later, but I want to go a little bit deeper into the energy aspect, because I think it's really a serious one. If you look at the data centers, what they consume in terms of energy, I mean, it's factor 1,000 if you look back a decade. How can we solve this? Not only through renewables, can we? No, probably not. I think first we have to understand that the business case of a data center, probably 50% is electricity. So it really makes a big difference whether you have good or cheap energy available or not. And I think data centers are an integrational part of our digital infrastructure. It's not just street and other stuff, it's also digital infrastructure, telecommunication and data center. I probably have no real solution for how we solve that problem. What I fear is that we missed the data center train as well, because we need the data centers to have also some kind of sovereignty for our data. If you want to have it in the country, you must have the data centers. Fabian, if you look at the sort of the tension between the energy sector and the technology, sovereignty, and sort of innovative angle, what would you think is the thing that needs to be solved first? I would assume that the part where we have to move the fastest is the technology part, right? Because that's where I believe we run the risk of missing the boat the most, right? I was at a presentation with Giesecke and Devrient 3 weeks ago as part of the Munich Security Conference, and it was impressive to see all these stories around data centers and digital sovereignty. And I think the key theme I took away from this evening was the theme of urgency and this risk of missing the boat, of missing the opportunity, and therefore
for me, that would be paramount, right? And other things can be probably solved later. But I'm not specialist in energy, right? But what I see is a very high willingness to invest into data centers nevertheless, because there is so many big amounts on the table at the moment which I have not seen before. What else I see is, as Bitkom president, is that we have so many companies speaking to one another in the German ecosystem than ever before. There are security companies speaking to satellite companies, to kind of big grocery firms. So I think that ecosystem grows somehow together. And if we combine it cleverly with the technologies at hand of the hyperscalers, the combination can make a good recipe for Germany. I think it's fascinating. I mean, now we're here at TU München. I mean, usually I think there have been a lot of software engineers coming out of this university. I assume a job profile that's going to be heavily disrupted in future. I mean, we've just seen a study that showed that actually AI can particularly disrupt the jobs of those who are actually well educated. So isn't the big win to find how to shape AI in a way that it's actually really helping society, really helping productivity, and not taking away, not taking away more jobs than you can actually, and then also purchasing power than actually what you gain in productivity? Isn't that the big question? If I humbly look at it from our company's perspective, is the narrative on AI, on Gen and agentic, is that we improve productivity a big time when we use it cleverly. And as we are a growing company, I do not have any problems with our colleagues in software development because they will still have a job. Right? If you only look for productivity and try to actually get people out because you have to defend your certain space, then you may be at the risk of losing your people in the company, and at the same time you're just improving something existing. But you can create something new if you have the formula right. You must have the right buckets together, then you make progress. And Gen AI and agentic AI in combination, I must say in combination, make a big difference, in particular in software, in the domain of software, but also other domains. I would totally agree with that. In many projects that we do on Gen AI and agentic AI at the moment, what we automate are those activities that many of the highly skilled people actually dislike about their jobs, right? And we focus their profiles very much on what they have been trained for, so the very core of the creative work, particularly in engineering. I want to be clear, I think AI will kill a lot of jobs in Germany as well, and therefore we need innovation to create new parts. But I think it is too simple to just look at what we can defend. I think what we also have to look at what others are doing. And let's just assume that others are harnessing the potential of AI and we are not, then we are going to be out of business in 5 years. And then I think it's no use for us either. And therefore, I think not using this technology out of fear is the wrong impulse. It's the wrong thing to do. I think we need to harness it, even though it will create disruption, it will create pain, it will create people having to retrain to find new opportunities. I think that is unavoidable. Yeah. But just leaving it out, I think, is not the better way to move forward. Victoria, one question I would like to ask you is, when I talk with politicians about the energy supply and future, the word that I hear surprisingly often now, I would say, is nuclear fusion, which, I mean, I'm really wondering, is this escapism or is this a real perspective? Okay, could I first comment on this AI thing? Absolutely. And where I know more than I would know about nuclear fusion, even though I'm a physicist. Sure. So I think that's again a very German wording you use, saying, hey, we need to whatever. All of us use Gen AI. We all use deterministic and non-deterministic models each day, everywhere. And we need to we use it, like schools are using it, universities are using it, everybody who's working, at least in our company, is using different agents during the day. We automate whatever we can with deterministic and where it is suitable with non-deterministic AI. We all do that, otherwise we wouldn't be growing, and I think that's true for most of the companies. We could talk a little bit more about administration. Administration might not do this, but for the rest I think we are there. The question is now, how do we create even more value?
So that's just like I would challenge we need to do. I think we are in the middle of doing it, and now we need to make sure we get money back and don't let all these guys who invest billions milk us. So that's more. But on fusion, honestly, like I'm a physicist and I come from a family of physicists, and when I kind of was born, people were talking about nuclear fusion. And to be fair, people have been talking about quantum computing when I did my PhD, because I did it on quantum computing. So basically you could say it's both old, quantum computing is now happening, fusion is even older. Germany has a couple of really cool fusion companies, so Proxima, Marvel, etc., so they're really cool. Will it solve our current problem? No. It might solve like the next decade's problem. And then again, we need to look where is it solved, and is this the only bet? Because it sounds like a promise, and from a physics perspective, it's nice. Can we industrialize it? I mean, even if we show it, can we industrialize it? There's a long way to go. And we need to, we have a couple of days to solve the energy problem of data centers. I have data centers each day telling me, hey, we want to have a data center. Give me a connection. We start building in 2 weeks. I'm like, okay, did you look around you? Did you see any big power poles? No? Okay, this might be a problem. So we need to solve this earlier. I think it's cool, it's good technology, it's future, it's R&D, it's great, it's good that Germany is putting money into it. We need to do more. Let's do a quick last round, and I give you the opportunity to address something very directly to Friedrich Merz. Let's say I'm going to bring it to Berlin and tell him directly, Fabian, what would be the one point you would like to tell him to change first? I think what I would like to see is a clearer narrative where we're heading as a society, right? I think people are desperate to hear the story of what's the Germany of the future, and I think it is too fragmented, it's not well explained, so what I would want to see is a better narrative and a combination of, and you know, this whole session is about bold moves, and I would want the ruling government to take bolder moves, to take action. I think we've talked a lot about what the problems are. I think some of the solutions are on the table, some of them are controversial, but let's do them, right? I think just waiting and not doing anything about them is probably not the right thing to do. Mm-hmm. Yeah, well, I like the bold move stuff, but we have to see realistically that governments in Germany or in Europe or around the world, except China, are not designed for making fast moves. There are too many veto rights of other players which can stop them. So my biggest wish to the current government and to the Chancellor would be stop this damned regulation in Europe. Right? Stop it and not provide every single month a new regulation, in particular on digital. It's so overwhelming, and it's also stopping kind of the innovation spirit. If you give a researcher, an R&D engineer around the AI acts a task, he has to first look at the act and then develop the solution. And if you go to other regions, first the solution, then maybe adjust it to the regulation. Change the sequence. Regulate later, but not in the first instance. My very first and biggest point, but that is also what I do in my big Bitcoin role, is complain about the regulation because it's simply too much. Victoria. Yeah, I think continue to push and protect our social free market economy and don't move towards a socialist regulation. And also free market also meaning free in the world. And we seem to have blinders on some of the biggest economies in the world. And we could use their innovation to be even more innovative. So if we don't open our eyes and work with China, work with India, super happy about the new treaty between European Union and India, we have China. China is the most innovative country in the world. And actually we are good in parts where China is not good. So we could basically work together on some of these things, always protecting our interests. So open the eyes to that freedom would be nice. Thank you so much. I don't think we have solved all issues. Maybe we have solved none of them, but at least we pointed out a couple of the points that are opportunities and challenges that obviously remain. Thank you so much, Fabian Brandt, Ralf Wintergerst, Victoria Ossadnik. Thank you. Thank you.
and energy. And in fact, Gordon, you can just stay with me as a moderator for our next speaker, who's very much up your alley, and you will like him, a perfect match for you, because we are running late, like 10, 15 minutes, but talking about bold moves, there's hardly a better example of bold moves than our next speaker. So let me ask you, who was bold enough to challenge an entire industry? Who entered the US market and overtook the American travel company Greyhound? Who transformed a bus company into a global giga brand? And most importantly, maybe, who is hosting our MMK Rolling Campus Tour? For those who missed it, the MMK Rolling Campus is a conference on the move. It was a bus with 60 people from TUM Munich to TUM Heilbronn, 60 attendees on board, students, speakers and innovators, and it was turning the bus itself into a stage for keynotes and fun and interaction. So it's Flix, of course, operating in over 50 countries and having served more than 500 million passengers. So let's be Flix in welcoming the founder and CEO, André Schwemmlein, and here it comes. Big applause, please. Moderated by Gordon Rybinski, Politico. So. Applause yours, André. Thanks a lot, thanks a lot. Do I have a clicker or something like that? Perfect. Perfect. Thanks a lot for taking the time. And usually this is not the usual university audience, but nevertheless I'm going to try it. Who of you already used FlixBus or FlixTrain? That's a pretty good quota. There's a certain age gap, I would say. Yeah. But that's already a super cool thing. I'm going to be very brief because I want to have a bit more conversation. I, of course, have slides, but be ensured there are mainly pictures on it. I want to tell a quick story. Because when we started Flix, it seemed like a very impossible idea. You see, us, 3 founders at the beginning, and yes, we are blue, and most people already forgot that we have been blue. I come to the story of how blue was into green. And when the market was open, and I can only second what Ralph said, it was a deregulation. It was a market opening. It was a political decision to give entrepreneurship an opportunity to evolve. And it was a bold move by politicians. There was a lot of resistance. Deutsche Bahn was screaming that it would be the end of rail. Yeah, opening the bus market will destroy the rail system in Germany. Obvious bullshit, did not been destroyed, more passengers than before. Yeah, competition was good for the rail system. There was a lot of political parties that were skeptical. Why will there be social dumping? Will they pay drivers well? The answer is yes. It was economic development that was very positive for drivers, for bus companies. But most importantly, it was a market where incumbents hold a tight grip on the market. Running a bus fleet was an asset-intense business. You have to buy buses, employ drivers. We had a different idea. It was very data-driven, and in a world before AI and before big data, data-driven was on the lower left. I was reading patterns on stuff that I scraped in the night from mitfahrgelegenheit.de and put on the wall to define schedules. That was big data then. Obviously, today AI would do a job I did in months, in most likely minutes. And we didn't have buses, we didn't buy buses. The only bus you see there is photoshopped. And it's not even a long-distance bus, it's a regional bus. So it's flawed in so many ends, but we wanted to make tangible what we were planning as a founder team. And yes, we look a bit younger then. It's about 13 years ago. And we built a business model which at the end is an asset-light tech business model. And we looked for an industry that can be disrupted. So looking for a bold move in a disruption was part of the search. So we built a brand, we built a tech system, we built a platform. What we did not build is a bus company. And therefore, today, we are more and more a tech company, and obviously we will become more and more an AI company in the future because tech and AI will enable everything we do. It will enable us to create a better offer, to create a better service, and to, of course, create efficiencies in the market. And with this formula, we won against incumbents, and some people told us, you won because you had more money than others. What a total bullshit. Yeah?
We beat Deutsche Post, we beat Deutsche Bahn. I think what they use in capital to buy furniture is more than we used in total amount to build this company. At the end, Deutsche Post sold their business to us, and Deutsche Bahn shut down their bus services, and we merged with our biggest competitor, Mein Fernbus. This is where the beautiful green color is from. We had a very good agreement. We take their color and our name, which was good because I always wanted that color, and I was always angry that they have the green color. And so it looked like a beautiful success story. We had a large market share. We expanded internationally. The markets in France and Italy opened, following the German example. So a political bold move triggered a chain, not the chain of I do more bureaucracy, I do more barriers, but oh, it worked in Germany. And Macron said, okay, then I do it in France. And then even the Italians said, oh, if the French do it and the Germans do it, then maybe we do it as well. And this year, last year, Croatia and Romania opened their market. And I mean, that's not the most forward-leaning governments in terms of opening markets. But they saw the example and they saw the opportunity to open a new market. But then obviously in all this success story, something happened that was a complete disaster for us. COVID was not a challenge like for the automotive industry. Yeah? If I talk with people who talk about the COVID times, and they are from 98% of industries out there, it is challenging to manage a supply chain. But let the problem be that you have not enough chips and only sell the most valued cars. We were killed. Our business ramped down from $1 billion revenue to 0 in 8 weeks. And it was completely unclear if it would ever come back. Ever. Yeah, we all know there was a vaccine now. Back then, there was no vaccine. There was not even clarity if there would be a vaccine. If we are the people that, the last ones that experienced a world before COVID, the last ones who could travel without masks, without a ton of paperwork, without borders closed. So for us, it was, the business was dead. What did we do? Investors told us, shut down the business, fire the people, protect cash, don't pay the bus partners. What we did too, we invested in tech. We kept the whole team. We looked for opportunities. Because we knew it will either go away or we will die anyway. So, and if it goes away, we want to get back as a better company. We want to be a stronger company. We want to be a more efficient company. We want to prepare for the time when COVID ends and the world goes back to normal. And this was a big bet. It did cost us a lot of money, this bet. It cost us all money, and the money I could lend, and the money that I could inject from my own funds, everything. But we bet on that. It was a bold move in a very terrible time. And we even invested into launching new markets, UK, Latin America. UK is one of our success stories today, and we become market leader there out of a launch. And we even did a more bold move. At the end of the pandemic, we bought Greyhound, an asset-heavy, old-school, 100-year-old company with a rusty image. And rusty is a friendly word. And a fleet that is on average 12 years old, and it was a shitty product. I give you an example. The NPS was -40. You fucking hate the product if it's -40. Today, it's a positive NPS. It's coming asset-light. It's tech-enabled. So we are turning Greyhound into a tech asset-light platform business. If you tell that to Americans, Europeans are totally crazy. That's impossible. But we do that. And on the base of this acquisition, we are now the #1 in Europe, in Turkey, in North America, and we're working on that position in Latin America, which are our future growth markets. And we keep betting. We keep betting, and our newest bet, and that's my last slide, is we are betting that competition on the street was only the first step to make rail travel better through competition. Now we invested $2.5 billion in a fleet of trains. So we are buying trains with our assets, with our balance sheet, with our cash flow. Because we believe this company can help the country to become better. And I hate if I read headlines, and there was on the last polls towards the recent elections, there were people stating they vote for AfD because this country is not working anymore. And there are very few examples. One is migration, and the other one is infrastructure is not working. Streets,
Deutsche Bahn is not working. And it's not the fault of Deutsche Bahn, that's not what I'm saying. I believe bold moves to improve a country will also show people that this country can do better and that Europe can do better. And that's our small piece in delivering bold moves, also helping the country to get a bit better. Thanks a lot, and happy to take all questions. Thank you, Ernest. Okay, Andre, so I wanna try to read your mindset in 2013 or 2012 or whenever you started planning it, and you were like, oh, now how old were you back then? I don't know, 30 maybe? 30, okay, so now I'm 30, I'm doing things, I have my studies, you know, I'm sort of successful, and now I'm gonna start a company. Let's do buses. How do you get to that thought? And exactly that was the perception that everyone had, starting with my colleagues, my bosses, my family. Everyone was like, you're founding a bus company. What kind of stupid idea is that? And I was consultant back then, so I was at BCG. And my answer is, it's too long to explain, but we are not founding a bus company. We are reinventing a very old school world and bring it to the digital age. And we were looking at stuff, there were a lot of categories going online. Furniture, clothing, and so on. Books obviously already long happened with Amazon. And we looked for an industry where you can make a fundamental change. Not like 5% better, but like 100% better. I mean, I assume there's a lot of potential founders in this room. So when again, about the process, were you focused on regulatory frameworks and where they are being lifted? And so you might have had in mind that, okay, where regulatory frameworks are lifted, there are new business opportunities, and then this happened? Or were you particularly following on infrastructure? No, it was mainly triggered by the technology available. So back then, and the decision was rather 14, 15 years old, the whole topic, I mean, it was the first iPhones, everything was bought moving online. Therefore, the whole trend of you suddenly can sell stuff online, which has been offline for decades. You have a mobile phone, which opens new sales channels, and you can use technology to understand data better than previously. And then we were looking for industry that can be, with this tech set, disrupted. And then the regulation was just, I would not say cherry on the coke, but cherry on the cake, but it was the very obvious thing that the bus industry had all the tech needs, and then there was a regulation which opened the market. So it was just the very clear, no, we have to do that, and we have to do it now, and we have to move. And if we see this and we don't act, we will regret it for the rest of our life. How often between 2013 and now have you seen opportunities like this and you were like, oh, no, if I was still in the same BCG position, I would probably be a founder now, but now I'm having my company and it's successful and I have enough plans here. Yeah. We are meanwhile a very large early stage investor, so my co-founders are managing kind of our private investment fund, and we have more than 100 startups that we invested in. So my answer is hundreds of these opportunities. If you look into what is technology at the moment doing, and I mean at the moment it's insane. It's insane what AI, vibe coding, etc. does with you. And what the opportunities are. So I would say there are hundreds of opportunities out there. If you sit there, and we had like a list of 50 things that we can bring online, and today you could create a list of 100 things that you can improve with AI. I'm very sure of that. And we see them. We see the teams coming out and finding these ideas. When COVID kicked in, your company was 7 years old. So you were probably break even and had a bit of cash flow, and that was the reason why you could survive it. 3-4 years before, it would have been difficult? Yeah, most likely. We were a bit lucky in that instance that we raised capital in 2019, so we had fresh equity in there. But we burned everything in the first weeks of COVID. The beautiful thing is we get the money from the customer before we pay the bus partner, because the travel happens later. And so you have a positive cash cycle. So as long as you're growing, you collect more cash. That's very powerful. Obviously, it's very terrible when you go to zero. So you lose all your cash, like a month or 1.5 months of cash in 4 weeks.
So yes, we were a bit lucky, but we also betted everything on that. So we asked banks supported us, but obviously we had to pledge everything we had against it, the company, private funds, everything, and then we got through. It was roughly 6 or 8 weeks, if I remember correctly, like starting in March until May, probably 2020, right? Before things got open again. Was it like after 4 weeks you were like, now I'm getting a bit nervous? The main nervous point was because it was even the reopening was even more tricky because we had to ramp up networks, but people were not traveling. We were guessing all the time. So which border opens, which country has a warning, where you close a city, etc. It was a total mess. So I would say for us, COVID was 1.5, 2 years of constant burning cash. I got nervous after the first month, and then after a year or 1.5, and I said, will this ever end, and will enough people get vaccinated, and will we survive? I know there's this point of arrival that I believed in, but will we get there, and will we make money fast enough to get there? What's the next thing we see? Green airplanes? No, because I believe that this disruption idea on bold moves only works if you have a real advantage. I believe so. We have a real advantage in rail because there is no digital player, there is no low-cost product, so we find a niche, we have capabilities. I don't see that in airplanes. The honest answer is the train bet in Germany is gigantic. It will change the market forever. I tell my train team, people of today don't remember a world where you had one airline in a country, and traveling was expensive, hundreds of euros to fly, and people were smoking on planes. People in good old times, in short. Good old times, in short, where only the rich could travel and smoke. And in 10 years, people will not remember a world where you did not have Flixtrain. Europe will look different, and Germans will not remember the world. And so that's enough, together with gigantic opportunities we have in Mexico, Chile, Peru, India. It's amazing. I mean, India is growing in a speed that the whole European bus market is the growth of 1 year in India. It's impressive. So we have a lot of ideas. We don't need planes. We stay on the ground. And when you look at the Deutsche Bahn board restaurants not working, trains being late, trains not dealing with any of the seasons, do you feel a little bit guilty? No, not at all. I have the feeling that we were a very big driver that the rail system has more passengers today, is more affordable than it was 10 years ago. It has more connections, it has new trains, it has Wi-Fi on board. Everything was triggered out of competition by bus. So I think without us, it would look materially worse. But we are now, with Deutsche Bahn, a bit in the same train. We rely on infrastructure that hopefully will look different in 5 or 10 years, and I'm very sure it will. And we both are in the market where the ambition should be, it's not taking passengers out of a white train into a green train. It's taking passengers out of a car, opening more travel. So I want to not see passengers moving from Deutsche Bahn. They should choose and switch. But I want to see tens of million new train passengers, and I know it's possible. Final advice maybe to potential founders here. What's the field people should look at in 26 or 27 maybe? So it's very obvious that it's all around technology and AI, what is happening there. My real advice is the thing, and I regret is a strong word if you look at the story, how it went, but the big mistake we did, we took too long to decide that we do it. It took us 1.5 years. The law was not there. Deutsche Bahn was not certain if they do it, and so on, and other competitors. We should have been bolder earlier. We should have decided and went for it, and I think we got there right in time, but another 6 months of hesitation and all that story would be someone else's story. So sometimes you have to dare. And again, a bit more specific, would you say there is this one field where you or others really should look at a bit, a bit narrower maybe than only AI and digital? No, what you see today is that a lot of business models, and there was this big report that destroyed a lot of value on the stock exchange. There was a lot of wrong assumption, or maybe flawed assumptions, so it will not happen like this. But what is totally true is AI will eliminate disruptions. And
so a lot of business models are based that they take away pain from you and you pay them for that. Yeah? For example, in our case, there's Skyscanner, I'm taking a random example, which compares flights for you. So it's taking you away the pain that you click through 50 websites. AI doesn't care. AI clicks for you through 50 websites on planes. And therefore, anything that you can code that makes that more efficiently with AI than it does with an existing business model is something that will be very disruptive. So I would look at which businesses are paid very generously for eliminating disruption or work for people that AI can do with you vibe coded in a month, and you can make a lot of margin out of that. So that's where I would look. Wonderful advice. Thank you so much, André Fremlein. Great story, and we'll be looking forward to talk again soon. Thanks a lot, Gordon. Bye. Thanks a lot. Thank you, Gordon. Thanks, André. Thanks, Gordon, for this great talk on bold green buses. I'm a Flix traveler myself. I love that brand. And here we come to our next panel. So we stay with the topic of disruption, and we will discuss how disruption not only is a technology topic, but also a leadership question, reshaping products, production systems, and often entire value chains. So to discuss this, we are pleased to have two leaders with us whose companies are disrupting from within. First, Dr. Matthias Metz, CEO of Bosch Siemens Hausgeräte, the global consumer brand BSH, bringing AI into everyday products and even rethinking how companies are managed. And joining him is Dr. Rob Smith, CEO of Kion Group, a global leader in industrial tracks and warehouse automation, currently pushing the next frontier with physical AI, and which, as Rob once told us, is simply as cool as it gets. And guiding us through this conversation is Professor Alvine Moonen from TUM, whose research is organizational design and what makes companies perform. So a perfect setting. Give a big hand for the three of them. Come on, Alvine, the stage is yours. Da, hallo. Gut, Grüße sehr. Hat es den Wecker gestellt? Andi, darf ich kurz meinem alten... Hey, servus, hi, wie geht's dir? Sehr gut, schwer beeindruckt bin ich, du. Danke dir. Let's do. Good morning and a warm welcome to our presentation on how to disrupt. Disruption? Does it work? Ich habe halt... Test, Test. Leute, der hatte vielleicht eher... Weil man muss ja einfach nur mal die ersten 3, 4 Leute finden. Okay, somebody else? Wie hast du hier Kunden oder... Here we go. I'm still on. Ist das an? Ja. Okay. Yo. HI. Yeah. Okay, let's do it the old way. Yeah, good morning and a warm welcome to our panel on how to disrupt. Disruption, a word that we heard quite often this morning, a word maybe overused in business today. But, and that we have heard this morning too, is that companies are facing a lot of challenges from rapidly changing geopolitical situations, supply chains changing, volatile markets and so on. And on the other hand, and a little bit more positive, we have new technologies. And AI is for sure outstanding. How to disrupt? That says somehow, indirectly, that executives wanted to shape the transformation by themselves, actively, and not being shaped. And for that reason, I'm very happy that we have the two of you here on stage with a lot of experience in that field. And you are going to talk about two very complementary aspects on how to disrupt, how to change, how to transform a company. And Matthias, you are going to talk about AI and leadership. And Rob, you are going to talk about
the technology aspects, how your products are affected by AI and new technologies. So I'm very happy to have both of you here, and both of you bring a lot of experience with you, and we will have then the 2 talks and the discussion as it is always here on stage. And Matthias, before you start, may I shortly introduce you? So, and here I have a little bit of notes that I can do it in a way. It's too complicated. I have a bunch of experience both. You started here in Germany with an apprentice as a bank clerk, Bankkaufmann, followed by studies of business at the University of Nuremberg, completed a doctoral degree at the University of Nuremberg. Lüneburg, right, sorry. And then it followed 5 years as a consultant at McKinsey. Then you moved on to Zwilling, J.I. Henkels and Solingen, so that is kind of the industry you stayed in for the next years. You spent some years in Shanghai in China. Since 2009, you are member of the executive board. Then executive positions followed at Fackelmann and Carl Zeiss, and since 2022, you are now the CEO of Bosch Siemens Hausgeräte, BSH, here in Munich. So in summary, an incredible amount of experience, and we are very much looking forward on your insights how leadership and AI interact together at BSH and in general, I think. Thank you. So some of the topics you mentioned yesterday. Can you hear me? No? Kein. And it just was working. Yeah. Does it work now? Now? Yeah. Now it works. Okay, wonderful. So some of the topics you mentioned, they feel like yesterday, but for sure there's a lot of time in between. AI is quite new for all of us, right? And that's the reason for I thought it's a good discussion to have with you today. Because I truly believe we are at a turning point. Because AI is not really completely new to the industry. It's now a couple of years already a big buzzword, but we are at a turning point because we are entering a new phase. And what is the new phase about? It's about that we have to prove now impact. It's, from an entrepreneurial perspective, no longer sufficient to see AI as a buzzword. It's now truly important to deploy it at scale and to make sure that we really turn business opportunities and impact on our P&Ls. We have been talking about, now I think I have to press a button. Yeah, we have been talking about AI for a very long time now, and we have great expectations. But if you look really honestly on our companies, and we are not an exception on that, there's very often a huge gap between the very enormous potentials and the great PowerPoints and what really translates already into top-line growth, margin, EBIT, or free cash flow. This is not a failure. I believe that is very much a normal case in a massive transformation, but I think it's also a warning sign because we tend to overestimate the speed at which AI really gets traction, and we underestimate the effort necessary to translate those great ideas into true and real value creation. The AI models, we have seen a lot about this today. The AI models are really ready. The technology is here, but the big question we have to answer as a company is, are we? So my central thesis today is that AI is no longer a technology question. It's very much a leadership decision. And it requires clear guidance to transform companies so that we really make sure that the rubber hits the road. To be clear, you spoke about our nice appliances. I'm not talking about products today. I hope you all have Bosch, Siemens, or Gaggenau at home. If not, I'm ready to take orders after this speech. Those products develop more and more into kind of buddies supported by AI, providing you a much better user experience. So for instance, to bring an example, we have an oven which is able to recognize more than 100 dishes, making it very easy for you to have great results. Or, as the former Chancellor Scholz said once to me,
this oven is turning a lot of hobby chefs into great chefs at home. So if you are interested, again, I'm taking orders on that. Today, I want to address with you a very decisive shift. How AI transforms the way how we run as Europe's leading home appliance manufacturer, the company. We have more than 350 million appliances installed worldwide. I think this alone provides a lot of opportunity. But let us look back. It's just a couple years ago, more or less all core processes in our company and also in other companies were heavily manual. Today, the world is different at BSH, from sales to service, from R&D to production, from in all support functions. Our more than 56,000 employees are already seeing that their world is augmented by AI or kind of reinvented by AI. To drive this, we follow three principles. The first principle is that the business opportunity always comes first. I think there's a most common mistake to believe that it's a technology push. And because it's possible to use AI, it's a great idea. I think this is completely wrong. Because value is only created when we rethink or better reimagine processes and when we focus end-to-end what really matters to the outcome. When we think in customer or consumer relevant outcomes, because otherwise we just burn money. And these outcomes have to be better, faster, or more economically delivered with the support of AI. Then this use case makes a lot of sense. But that also requires focus. We can't allow ourselves to get lost in small experiments, at least not as a big company. We must focus on large-scale initiatives which are really relevant for us as a business, and that means at scale. A proof of concept, where a lot of people are talking about, is only proving technically that it's feasible, not more and not less. And it works is also no longer really sufficient. Solutions must be integrated, they must be adapted and scaled fast. And as a global company which is more or less acting in the whole world, it's not enough to have something running here in Munich. But leadership in this respect also means that you have to have the courage to stop things if they don't get traction fast, if there is no kind of clear vision that they deliver on your P&L. This is very important to really close the gap between the PowerPoint and the reality, because that is your job as a company, except you are in the consulting business, or I used to say there's only one company which really makes money with PowerPoint, and this one is based in Redmond, or for those of you who think in bigger areas, in the Seattle area. It's called Microsoft. They make money with PowerPoint, right? There's a second principle which I think is very important, and it's about realism in implementation. AI is hard work. It requires drive for change. We must be very much willing to change how we work rather than just layering a new set of AI-driven tools on our legacy structures. And AI also ruthlessly reveals where we have not done our homework, whether it's in poor data quality or availability, whether it's in process discipline, or whether we haven't defined correctly what responsibilities are. And AI does not allow us to muddle through how it might have been possible in the past. Transformation in terms of AI also requires that we rethink capabilities, basically on two levels. First level is AI requires new competencies. It's from prompting to supervising agentic systems. Sami was bringing a lot of content regarding this topic. And we must define which capabilities we want to have in-house and which capabilities we better partner and source. The second topic, and that was something Oliver Zipse was talking about this morning, we must think in architectures and define which AI-related components and systems we develop and which we source. And, very important, whether underlying choices will be sustainable and most likely future-proof. But regardless of choices,
overarching control must remain with us as a company. We must actively steer these architectures and also the data flows. And in respect of capabilities, and that was something we also discussed today twice, we also believe that small language model approaches become more and more important for companies to create value, but also to differentiate versus the increasingly commodized LLMs. Competitive advantage will come increasingly from how effectively and how efficiently a company is steering those different levers. Strategic partnerships will be key. In the AI world, it's suicidal to believe that you can reinvent the wheel instead of putting standards in place. Suicidal from an investment perspective, but also from a time-to-market perspective. We already see AI having strong impact on our company. Content cycles drop from weeks to hours. That's true, for instance, for marketing. Software engineering is powered now by automated coding, by AI. Production yields are rising through AI forecasting. We deployed in all of our factories. In service, customer service is a very important topic. When your appliance is broken, we have a huge team of service people coming to your home to get it done and solve it for you very fast. But also there, interactive diagnostics and real-time support are setting new standards for a very fast first-time resolution, only possible with AI. But it's also obvious that this kind of transformation creates new and reshapes existing job profiles. Related capabilities, prompting and AI supervision, we never spoke about this 5 years ago, are becoming more and more professional competencies. Repetitive execution tasks are moving towards oversight of agentic systems. For CEOs or for board members, this is not an HR side note. It requires deliberate reskilling and clear ownership in an organization. In other words, the AI transformation I'm talking about only works if leadership designs organizational models around it and supports the necessary cultural change a company has to go through. There's a third principle we have in place. I call it strategic foresight. In the AI era, there are only two roads. Either you are a market shaper or you are a market follower. If you are a market follower, then you risk to be shaped by the market, which is a very unpleasant feeling. Andre just mentioned it when talking about Flixbus. AI is increasingly shifting control points in the value chain. For instance, in the past, in our industry, consumers search through search engines, Google. Now, more and more is done via ChatGPT, Gemini 3 Pro, Perplexity. That means that the discovery of products, the decision-making which products to buy, is moving into AI-driven platforms that aggregate information and provide you recommended products. This is a very big shift. And if we as a company are not strategically and technically connected to these platforms, we are losing relevance and market share, because that would mean that we are not listening to our consumers. That means also that strategic priorities remain, that we are becoming more and more visible in these platforms, and that we are selectable for consumers within those AI-driven platforms. But let us not assume, that would be a big mistake, that these control points and changes in control points can be always foreseeable. It makes it so important for us as a company to stay vigilant and to act very fast, to change behavior if we see changes in also these control points. For instance, I spoke about service. In our service area, we are moving very fast from a pure repair logic to a platform logic where AI acts as real-time support. This will change fundamentally on how we bring service to our consumers. And also this, to bring you this example, is a big shift to a CEO's agenda.
And it's also about thinking about governing our digital infrastructure and securing strategic sovereignty. Last but not least, this shift requires strong leadership to apply what I call business or customer-oriented pragmatism, because it brings nothing just to think in those big models if it doesn't really deliver to your business idea or to your customer. That means you really have to focus on what the desired outcome is, clear success criteria for that, fast implementation and scaling, and very ambitious returns on investment. Ladies and gentlemen, now is the moment to move AI from a technology push to really value creation at scale. Or as I said, requires rethinking capabilities, leveraging partnerships, and positioning ourselves at emerging AI-driven control points in the market. In 2 years from now, only one topic matters. If our AI strategy translated into true impact for our consumers and customers and on our P&L. And I think that's very important because the journey isn't over in 2 years, whether we are already leveraging the next level of opportunities that then available AI models will bring to us as a company to capture the value possible to create with that. At BSH, we define success in this area through 2 different metrics. First, consumer, customer, and P&L impact. Have we really created measurable value? For instance, reaction and cycle time reduction, yield uplift, first-time fix rate uplift, reduced necessary workforce, and the impact on sales, margin, EBIT, and free cash flow. The second big topic is adoption. Because as I said, if it's only a small island solution in a certain area, it doesn't help. We have to scale. So, how many consumers and customers have we really reached? How many weekly active users do we have? Is there penetration in core processes around the globe? The number of active AI agents? Or is it really only a niche play? Then it doesn't help. Such a turning point I'm describing here is not a moment for bystanders. It's a moment for market shapers. And if we do not drive this at scale, I'm sure competitors will do so. And they will take then our place in the market space. Then we are shaped by the market. AI does not fix weak leadership. It unmasks it, and it reveals weaknesses of a company and of its leaders. Strong leadership uses AI to make the impossible scalable. But I think it's very important. This process does not start in the IT department or in data centers. It's a topic which starts in the boardroom with us and has to be driven by the leaders of a company. Because leaders are really required to navigate through this unknown and to turn problems into opportunities. Opportunities into impact at scale, very much focused in also creating impact on the P&L and differentiating towards competition. Let me add a final thought. A close friend of mine brought up. He said to me, maybe it's not about transformation. Maybe the much better word for that is metamorphosis. Difficult English word. Why? Because a caterpillar doesn't know that he plans to fly when entering the cocoon. But when he comes out of the cocoon, then he suddenly is able to access an entirely new world. And I love this picture, because that's the way how I see AI. It's not only improving what we are doing today, it offers a lot of new opportunities moving forward, providing us a great future, which we should really enter with a lot of courage in order to make it happen. So, my final statement would be, before you send me your orders for the nice brands I have here, my final statement would be, let's make sure that the rubber hits the road, and let's make it happen. Thank you very much.
Yes, thank you, Matthias. And that I like to hear that there is a positive ending, not that we are facing the challenges, but that we know how to design and shape the future. So Rob, now next is yours. And before you start your talk, I also would like to introduce your CV a little bit. If you look at your CV, it feels like I'm looking at the CV of 2 CEOs, not only one. And let me explain you why this is the case. So you were born in Augsburg, here in Bavaria. Then, I don't know when, at some point you moved to the US, served as in the US Army for 4 years. During that time, he did first a bachelor degree in engineering at Princeton, then a master in finance at University of Texas, Austin. And for most people, that would be enough of academia. You decided to move back to Germany and restart, kind of, because then you did 2 degrees at WHU Wallender, a Diplom Kaufmann, like a master in business, and a doctoral degree at the same university. And if I would go on with all the details of your industry experience, it would be kind of the same. So let me only mention a few of the steps. So you worked in diverse industry positions at Lucas Industry, Bombardier, Dell, TRW, and many, many more. And if you look at the countries you have been to, it's kind of the same. It's France, Finland, Germany, US, and a lot of other places. So it's impressive. And since 2022, you are at Kion Company in Frankfurt, and you moved first in as CFO, and then after a few months went on as the CEO of that company. So wealth of experience, as Englishmen say. So, and I really can say it's really wealthy what we see here. And we are now looking forward to your aspects on disruption and the technology and Kion Company are affected and work together. Floor is yours now. Thank you very much, Alvina. You know, Alvina, as you pointed out, I actually do have 4 university degrees and a Doktorarbeit, but I've never studied as hard in my entire life as I did for my Deutsche Jagdschein. Huh? And it wasn't auf Deutsch, it was Weidmannsprache. So, indeed, we wanted to talk about bold moves today. I'd like to share that Kion is going through its 3rd transformational bold move in our 20 years of history. Kion began in 2006 as a carve-out from Linde AG. And our main brands, Linde Material Handling and Stihl, were eigenständig from 2006. And we're the #1 material handling company in Europe and the #2 worldwide. And that was an exciting first decade of Kion's history. In 2016, we took a new bold move, a 2nd transformation. And we acquired the world's leading warehouse automation company, Dematic. And we created a brand new industry, as a matter of fact, combining material handling, warehouse automation, and the analysts said that's a new industry. And the VDMA, in its infinite wisdom, said, you know what, we need to name that industry, and they called it the intralogistic industry. 2016, another very exciting decade in Kion's history. We're now at our 3rd transformation. And Kion is becoming the supply chain solutions company. Our people's passion is innovating, is automating, and is orchestrating supply chains for our customers worldwide. And it's Kion's brands. It's Linde Material Handling, it's Stihl, it's Dematic that keep the world moving. If you look outside, if you think about what was in your home today, what's on your desk, the material around us,
all of those have come to us through the supply chain. And Keon's operating at every important node in the supply chain, in factories, in warehouses, in distribution centers, in retail fulfillment centers, moving material with an automated solution and orchestrating that supply chain. Let me show you a quick video. World trade is always in motion, and today's supply chains are more complex and more vulnerable than ever. To make them future ready, we need to make them resilient and flexible, and the whole orchestra needs a conductor. With our playing to win strategy, Keon shapes world trade. We are developing the intelligent logistics ecosystem of tomorrow, all driven from one source. With our solution package automation suite, we already orchestrate the shop floor in real time. Vehicles, cameras, robots, all driven by AI. With NVIDIA Omniverse, we have the means to simulate our customers' warehouses for maximum efficiency, safety, and flexibility. As the supply chain solutions company, Keon orchestrates end-to-end supply chain solutions, inside the four walls of warehouses and factories, and up and down the supply chain, scaling up automation solutions and physical AI. It's our vision that every supply chain solution begins its life as a digital twin, allowing customers to validate, to optimize, and to prove solutions before they become a physical reality. At CMAC in Shanghai, we demonstrated a seamless end-to-end automated logistic flow, and AI-driven industrial trucks and digital twins that fundamentally transform supply chain operations. With Siemens as a strategic partner, Keon strengthens our ability to connect the digital and physical worlds at scale. By combining Siemens' industrial engineering expertise, Accenture's systems integration capabilities, and NVIDIA's Omniverse, Keon is elevating digital twin-based solutions to a new level. The true value of digital twins and automation is realized when strategy and technology translate into measurable impact for our Keon customers. With Keon, we automated the entire logistical flow in our new greenfield factory in Leipzig. The integrated solution connects through software our automated warehouse, conveyor systems, and line supply. It is enabling a true end-to-end consumption-driven logistics and sets new productivity benchmarks for our global manufacturing network. To play to win globally, we scale through strategic partnership, especially in China. Together with leading technology partners, we co-develop high-density storage, autonomous pallet handling, flexible robotics, and outdoor automation. Our partnerships, our technology, and our people give us the strength to accelerate innovation and unlock new opportunities, from digital twins to real-world impact, globally, regionally, and locally. We bring together everything modern supply chains depend on: intelligence, automation, and orchestration. Keon is shaping world trade. So I hope that gives you a bit of a view of where Keon is today and where we're going. And this is an exciting vision for our next step. We've talked about AI today. Let me tell you the story behind the story, because AI, as we know, started with generative AI and then went into agentic AI. If you read the Financial Times Book of the Year last year, The Thinking Machine, Jensen Huang, NVIDIA, and the most coveted chip in the world, you start to connect all those dots. And we've done that in real life, in person. It's a very exciting message. As Jensen was developing AI, he reached out to industry leaders in successive industries to apply agentic AI, to apply generative AI in the finance industry, in the data processing industry. And then he said, you know what?
I'd be excited to bring AI into the real world, into the physical industry. And his people reached out to our people and said, Jensen wants to meet the CEO at Kion because he identified Kion as the company in the real world's supply chain that's not operating in one vertical, the automotive vertical, or the Landtechnik vertical. It's operating in all the world's verticals, in distribution centers, factories, warehouses, for all of these customers on a worldwide basis. And if we could develop physical AI together, we could deploy it at exciting scale on a worldwide basis. So what does physical AI mean? Physical AI is bringing together engineering data, automation logic, and physical assets, and creating an entire distribution center that's a robot that has a digital twin and a physical twin. And it's my vision that each new supply chain solution will begin its life as a digital twin. In that digital twin are all the mechatronics, all the automation solutions, as well as the mature system software. So in this virtual omniverse digital twin, we can emulate, we can simulate, and we can demonstrate that the solution works before the customer even starts to build. Then that digital twin becomes the blueprint for constructing the new warehouse automation solution, the supply chain automation solution. It speeds the solutioning to find the exciting new solution. It's the blueprint for constructing it. It helps you ramp it up quickly. And then the digital twin is actually able to think milliseconds faster than the physical twin. It's an all-seeing, all-knowing robotic distribution center. And the digital twin is able to instruct each element on its next optimized step. So it gives customers, it gives them a much faster project, a much better performance and lower risk, and it gives them something that doesn't exist today, an always optimized supply chain, and that's an exciting breakthrough. And that's what physical AI is all about. That's what Kion is doing with NVIDIA, with Siemens, with Accenture, and that is a bold move. I see we're running low on time. I'm not going to take the rest of the time. I want to get to the Q&A. So it's been exciting to share some insights, and let's talk about physical AI, and let's talk about leadership and bold moves together. Thank you so much, Rob. Maybe I directly go on with a question to you. So if we look at the history of Europe, we have been very, very good in engineering. So currently, we are not in the first position if we look at businesses in total. So is physical AI, or what you sometimes also frame as AI at the edge, because it is like the machine interacting with the AI, is this a market where you would say, here Europe has a chance to be once again a leader in one market? You know, totally. And as a matter of fact, I look at it beyond geography. I think the best companies in the world in their respective fields are coming together to create this physical AI reality with complementary technology, complementary domain knowledge. And it's an American company, NVIDIA. It's an American company, Accenture. It's a European company, Siemens. It's a European company, Kion. We all operate worldwide, and that domain knowledge together is making us all very successful in this new world that we're creating together. And if you look at the markets and your competitors, that's now a question for both of you, is it more that you look at, let's say, China, for example, where we see that there are a lot of technologies going on, you have cost advantages, you have a lot of knowledge, and so on and so forth. On the other hand, you have companies like Exotech, for example, in your field, which are young companies. So is it more that the startup field is something that you are looking at when we are talking about bold moves, disruption? Or is it that you are more driven by the big moves like Midea company from China being in your field, I guess, one of the strongest competitors?
I think it's always good not to focus too much on competition, but to focus on your own company, what you can make. I think to drive those things which I just described are is very, very important. And why is that? Because AI will become a commodity. And it's a little bit like going from a typewriter to a computer. If you are not part of this game, of this development, then you will lose. And I think that makes it so important to kind of drive this on your own and to really deploy it at scale and bring it to impact. Not only P&L, but also P&L, but also very much what it means for consumers and customers. And I think we, as being Europe's largest home appliance manufacturer, are well positioned because AI also helps us to make sure that the promise we give with our great brands is even better fulfilled in the future, and the experience you have as a consumer is kind of elevated to a new level, because home appliances will become more and more kind of intelligent buddies. It's no longer the oven you have in the corner or the washing machine. Sooner or later you will be able to talk with them. So we are bringing, for instance, now washing machines which you can talk to. At the moment in Mandarin, but also soon in German or in English. But it allows you to kind of bring it to a much better user experience when you can say then, oh, my son was playing soccer and now I have a certain stain on the clothes, how do I get it away? Then the washing machine will help you. It's a much better way than in the last or the past. Or I give you another example. We have an appliance called a Bosch Cookit. It's an automated cooking machine. And there we translate, driven by AI, basically all platform existing recipes into kind of recipes for this machine. And the AI will change the world on how you can use those appliances. And there to be a front runner, that's very much in our mind. I would take it another direction too. You're asking about speed and innovation and geographies. We operate in the Americas. We operate, it's a home game there, it's a home game for Kian in Europe. It's a home game for us in China too. The speed and intensity of technological innovation, AI innovation in general is just breathtaking right now in China. It's breathtaking in Silicon Valley. And it's crucial that we're making sure as we move into this AI world, where we already are absolutely in the middle of it, that Europe takes a step back on the regulation. It's massively important to innovate first, regulate second. If we do that, and if we learn fast enough, the European companies that are primarily European companies have a real good chance for the future. The European companies that right now have a big footprint in America and a big footprint in China, as do we, that collaborate together, are moving forward very fast through that collaboration, and it's a powerful recipe. I think, Rob, to add on that, what you are saying is absolutely true. I just mentioned this washing machine you can talk Chinese to, and it's not by accident that Chinese was the first language to get implemented on that, because indeed, I think we are too proud on inventing the greatest regulation, but we are too reluctant to embrace the opportunities which come with AI. That's true for society level, but it's also sometimes true for a company level. And I think to drive this in a positive note and to really bring use cases to life which are possible with AI, that must be very much in our joint interest, because otherwise we are also shaped by the market as a region, right? Indeed. I unfortunately have to say that we are running out of time. Our next speakers are waiting. Yes, thank you so much to both of you, Rob and Matthias. It was very inspiring and very great to have you here. Thank you very much. Yeah, me too. It was a big pleasure. Yeah, me too. Thank you, Matthias. Thank you, Rob. Thank you, Alvine, for having this discussion on bold moves and disruption. And we keep on going, because after we have been heard about bold moves in disruption, let's talk now about infrastructure. And we are starting with its most basic element, concrete. Concrete, cement, is a material of our cities, our bridges, our homes. But producing cement requires extreme heat and complex processing. And that's why it accounts for massive global CO2 emissions. If we are serious about climate goals, and we are serious about climate goals, we have to reinvent cement.
So please welcome Thorsten Hahn. He's CEO of Holcim, an innovator who is rethinking cement from the ground up. And because the whole topic of infrastructure is increasingly relevant for the public, we invited Bild Editor-in-Chief Kati Degenhardt to join the stage for a conversation. Among her many roles at Bild, she's also responsible for research and development and is passionate about bringing complex scientific challenges to a broader audience. So please join me in welcoming Thorsten Hahn and Kati Degenhardt for this joint dialogue session. Welcome, Thorsten. Hallo. Welcome, Kati. Hallo. Ja, wahrscheinlich. Wir haben nichts geprobt. Hallo erstmal. Schön, dass wir hier sein dürfen. Genau. Vielleicht wurde der Begriff hier schon ein bisschen häufiger strapaziert, aber Bold Moves, was hat das zu tun mit Bild, wenn ich das einmal kurz beantworten darf? Wir stehen für die Bold Letters. Ja. Insofern, glaube ich, passt das ganz gut. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht einfach mal Einblicke geben, die Sie vorbereitet haben. Ja, genau. Ich habe so einen kleinen Impuls mal vorbereitet. Den würde ich mal einmal Ihnen geben, um so ein bisschen mal da reinzuführen, wie transformiert man eigentlich einen Zementhersteller. Und wenn man als erstes sich anschaut, das war 2018, als ich als CEO bei Holcim angefangen bin. Holcim, das ist ein Hersteller von Zement, Kies und Sand holen wir aus der Erde raus und dann machen wir daraus Transportbeton. Und man sieht hier einmal eben unser Zementwerk, das ist das größte Zementwerk, was wir haben in Deutschland, in Lägerdorf. Das hat rund 1,6 Millionen Tonnen Zement, stellen wir daher pro Jahr. Und das ist im Grunde so das Zentrum, wo sich alles drum dreht. Und vor allen Dingen ist das im Grunde auch das Selbstverständnis eines Zementherstellers, nämlich man stellt Zement her. Zement wird gebraucht, weil man daraus Beton herstellen kann. Und wenn Sie sich anschauen, um uns herum, die ganze Welt, alles ist mit Beton irgendwo gebaut. Wir haben unsere Fundamente aus Beton, wir haben Brücken aus Beton und so weiter. Beton umgibt uns wirklich überall und man muss sich vorstellen, wir haben hier einen Baustoff, der meistgebrauchte Stoff ist nach Wasser. Also es gibt kein Stahl oder Glas oder was auch immer, sondern Beton ist der meistgebrauchte. Das Ganze funktioniert, weil Zement halt eben regional überall auf der Welt verfügbar ist. Das heißt, die Rohstoffe dafür sind auf der ganzen Welt vorhanden. Und wir haben jetzt hier ein riesiges Thema beim Zement, nämlich Zement wird natürlich gebraucht und das ist das Selbstverständnis. Naja, wenn ich ein Zementwerk habe, dann wird der Zement gebraucht, alle brauchen den und ich verkaufe dieses Produkt, was ich herstelle. Braucht man sich nicht viel Gedanken zu machen. Aber dann stellt man auf einmal fest, wir haben ein Problem und zwar haben wir insbesondere ein Problem mit CO2. Wenn ich Zement herstelle, dann brenne ich als erstes einen Klinker. Das ist der reaktive Teil, wo dann Zement, wo Beton überhaupt hart wird, im Grunde, der Leim, um Kieselsteine zusammenzuhalten. Sondern wenn man das macht, dann muss man diesen Rohstoff, den muss man brennen bei 1450 Grad, kann man sich vorstellen, da braucht man schon einiges an Energie für. Und dann passiert etwas Chemisches, nämlich das ist das, was man eigentlich auch erreichen will. Man treibt CO2 aus Kalkstein raus. Und damit wird er erst reaktiv. Und das bedeutet aber, dass wir hier eine sehr große Menge CO2 austreiben. Das heißt, pro Tonne, die ich an Klinker herstelle, die ich nachher im Zement habe, pro Tonne Klinker habe ich roundabout 750 Kilogramm CO2. Das heißt, so ein Zementwerk wie das in Lägerdorf verursacht 1,2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Und das ist natürlich etwas, was man nicht wegdiskutieren kann, gerade wenn wir vor der Herausforderung stehen, dass wir uns dekarbonisieren wollen. So, und da funktioniert das Ganze natürlich nicht, wenn man sich jetzt dekarbonisieren will und wir stellen dann Zement her, geben dann Füller dazu, funktioniert das Ganze nicht, wenn man einfach sagt, okay, dann scheide ich halt am Ende mein CO2 ab, verpresst das irgendwo und schon gut ist das Ganze, sondern am Ende muss ja auch irgendeinen geben, der das Ganze abnimmt. Und da setzt Transformation ein, nämlich an dem Punkt, wo ich mich bislang eigentlich nie mit meinem Kunden groß beschäftigt habe, der war ja da, sondern wo ich dann auch mal anfangen muss und sagen, wenn ich da jetzt so viel Geld investiere in Zukunft, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wie kann ich mich transformieren an der Stelle? Nämlich hin zu einem Welt, wo ich sage, ich komme vom Produkt nicht mehr, sondern von der Lösung her. Das heißt, da drehen Sie alles um, da drehen Sie auch Ihre ganzen Mitarbeiter um, an der Stelle, die auch da im Grunde ja jahrelang sehr hierarchisch
geführt worden sind. Wir stellen ein Produkt her, alles gut. Auch der Vertrieb sehr eindimensional geführt worden ist. Und auf einmal steht man da als CEO und sagt, so Leute, jetzt überlegen wir uns eigentlich, warum braucht man eigentlich Beton? Und zwar, warum braucht man Beton eigentlich wirklich? Und wann ist eigentlich unser Beton, den wir in Zukunft herstellen wollen, der kein CO2 hat, wann ist der überhaupt eine Lösung? Und dann kommt man von diesem Lösungsansatz her, der in vielen Branchen natürlich typisch ist. Jeder Marketingmensch wird sich sagen, hör mal, ich weiß gar nicht, was er für ein Problem hat. Natürlich muss man ein Produkt von der Lösung her denken und sagen, ich biete eine Lösung, das ist mein Unique Selling Purpose und hey, das ist das, was wir machen. Aber wir haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Wir stellen was her, das braucht die Welt. Vielen Dank. So, und dann muss man halt alles mitnehmen an der Stelle. Also krempelt den ganzen Laden um an der Stelle und dann fängt man an, Produkte einzuführen, die Lösungen bringen. Also das heißt, Produkte betone, Ecopact beispielsweise, die halt 30% weniger CO2 verursachen als ein herkömmlicher Beton. EcoPlanet, das gleiche im Zement. Und dann fängt man an, sich mit Kreislaufwirtschaft zu befassen und sagt, okay, wenn wir jetzt schon mit diesen ganzen Architekten und Planern zusammenhocken, dann müssen wir uns ja überlegen, wie funktioniert das Ganze an der Stelle, wann ist das eine Lösung? Und die kommen halt von einer ganz anderen Stufe, die sagen, wir müssen von hinten her vom Lebenszyklus denken. Wenn wir heute bauen, dann bauen wir sehr eindimensional und in Zukunft wollen wir eigentlich im Kreislauf denken. Und da ist auch im Grunde das Logo, was wir geändert haben, dieses Infinity-Symbol, was sicherlich auch andere Firmen sich geben. Aber da kommt das Ganze erst zum Tragen, wo man sagt, okay, eine Lösung ist eigentlich erst dann, wenn ich von hinten aus denke und das Ganze die Kreislaufwirtschaft mitnehme. Und dann stellt man die nächste Frage und sagt, was ist denn, wenn wir wieder aus dem alten Beton neuen Beton machen? Das ist der nächste, wenn man sagt Bold Move, nämlich an der Stelle, wenn man nämlich dann in Frage stellt, dass das, was man bislang gemacht hat, nämlich wir haben Material, das holen wir aus der Erde heraus, weil es ist da immer wieder verfügbar und wir haben so viel Material davon, da mache ich mir gar keine Gedanken darum, sondern wenn man dann sagt, wir gehen jetzt in die Stadt und nehmen das Material, was in der Stadt anfällt und anstatt, dass wir es deponieren oder dass wir es in den Unterbau für Straßen reingeben, möchten wir wieder daraus neuwertigen Beton machen. Das ist halt dann der Punkt, wo man dann wirklich über Kreislaufwirtschaft nachdenkt und das ist das, was wir als Firma machen. Und dann muss man die ganze Organisation mitnehmen. An der Stelle dann stellt man halt fest, dass man halt, wenn man sehr streng hierarchisch geführt worden ist, dass man gar keine Impulse von unten bekommt. Dass halt die Mitarbeiter auch nicht, sind ja nicht gelernt, wurde denen ja nicht beigebracht mitzudenken, weil das Produkt war da, alles war gut, alles ist schön, alles ist sortiert, alles ist einfach an der Stelle. Und auf einmal kommst du da an als CEO und sagst, so, lieber Auszubildende, was denkst du denn, was sollten wir machen an der Stelle? Wie wäre das eigentlich, ne? Was hast du für Ideen? Und dann kommen nämlich wirklich gute Ideen zum Tragen. Dann kann mir passieren, dass zum Beispiel jetzt eine Umweltmanagerin von uns im letzten Jahr hat eine Idee gehabt, wie man die Verfahrenstechnik ein ganz klein bisschen optimieren kann. Und wir haben mal eben 13 Kilogramm CO2 in einem Zementwerk pro Tonne Klinker eingespart. Hört sich gar nicht so viel an, 13 Kilogramm pro Tonne Klinker, aber bei der Dimension, die wir haben, reden wir davon, dass wir genauso gut ein Jahr lang 7.500 PKWs klimaneutral betreiben könnten. Also der Hebelarm, den wir da haben, sofort, selbst bei kleinen Mengen von 13 Kilogramm, ist enorm. Und das ist das, was die Leute dann anspornt und das ist das, was wir erreichen wollen, nämlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, mitzuarbeiten an der Stelle. Und so funktioniert das mittlerweile, dass wir in unserer Firma Leute haben, die zu uns kommen und sagen, eigentlich bin ich ein recht kritischer Mensch und eigentlich finde ich das, was die Zementindustrie macht, eigentlich total beschissen, weil ihr habt eine riesen Treibhausgasemissionen und so weiter, aber ich glaube, dass ihr es wirklich ändern wollt an der Stelle und die kommen zu euch, weil hier können wir was bewegen. Und ich sage immer bei mir, wenn ich mit meinen Kindern rede, ich habe die Chance, 4,5 Millionen Tonnen CO2, das ist der CO2-Fußabdruck, den unsere Firma in Deutschland hat, 4,5 Millionen Tonnen auf Null zu bringen. Und das ist mein fester Wille, das auch wirklich zu schaffen und das dahin zu bringen und die Firma dahin zu bringen, dass wir diese 4,5 Millionen Tonnen auf Null bringen. Und 4,5 Millionen Tonnen, das ist halt echt ein Impact, den man haben kann. Und ich denke, das ist das, warum das Ganze Spaß macht, eben in der Firma dann auch zu arbeiten. Ja. Jürgen, wollen wir uns vielleicht hier rübersetzen? Wenn man Ihnen so zuhört, das ist ja alles super spannend. Wie kommt es eigentlich dazu oder wie ist es dazu gekommen, dass sich in Ihrer Branche da so viel, naja, wir haben es vorhin gesagt, wenn man auf Beton guckt, gucken die Leute eigentlich nur auf was Graues. Wie ist es dazu gekommen, dass da so auch so ein Reformstau sich überhaupt angesammelt hat?
Ja, das ist im Grunde gekommen dadurch, dass man eben, wie gesagt, gar keinen Grund gesehen hat, sich da groß zu ändern, über Jahrzehnte quasi hinweg. Ne, weil dieser Stoff, der ist halt da und der wird halt gebraucht in großen Mengen. Ne? Man hat natürlich Wettbewerb, das ist gar keine Frage. Auch wir haben in Deutschland auch einen starken Wettbewerb. Aber im Großen und Ganzen plätschert das Ganze vor sich hin. Also die ganze Industrie, wir haben Transportbetonwerke als Kunden, bei denen läuft das alles in sehr ruhigen Bahnen dann in Anführungsstrichen, wie wird halt gebaut. Mal wird ein bisschen mehr gebaut, jetzt zurzeit wird ein bisschen weniger gebaut, obwohl wir mehr bauen müssten. Aber das ist im Grunde dann der Punkt, wo sich das Ganze sehr behäbig. Auch der Bau ist ja selber nicht innovationsfreundlich, das kommt noch dazu. Wir bauen heute eigentlich nicht viel anders, als wir es noch vor 20 Jahren gemacht haben oder 30 Jahren. Wenn man sich anschaut, was gerade hier berichtet worden ist über künstliche Intelligenz und so, dann machen wir das in den Werken. Aber auf den Baustellen findet man das Ganze noch recht wenig an der Stelle. Wenn ich jetzt als Mensch, als jemand, der hier in diesem Land lebt, auf eine Baustelle gucke oder auf ein Haus, was soll ich in Zukunft über Beton wissen? Was muss bei den Menschen ankommen über das Thema? Naja, eigentlich ist das Wichtigste, also der Mensch selber muss sich eigentlich gar nicht mit dem Baustoff, sollte sich gar nicht damit beschäftigen, weil wir adressieren wirklich Architekten und Ingenieure. Das ist eigentlich, wenn ich jetzt wirklich mal einmal in meinem Leben baue, dann möchte ich mich darauf verlassen, dass der Architekt weiß, welchen Baustoff verwende ich eigentlich. Und das ist eigentlich, unser Ziel ist eigentlich, dass Architekten sagen, ich kann den Baustoff Beton in Zukunft gut verwenden, der hat, wenn ich das so mache, kann ich Ressourcen schonen, ich kann wirklich mit einer sehr langen Lebensdauer, ich kann es wiederverwerten, den Beton, und ich kann CO2-arm bauen an der Stelle. Das heißt, ich kann mit Beton bauen, sehr nachhaltig, aber ich muss mich da ganz intensiv mit befassen. Das heißt, der Kunde selber, also das ist eigentlich die Familie, muss eigentlich nur sagen, okay, wir wollen nachhaltig bauen. Und ist das möglich, mit welchen Baustoffen kann man das eigentlich machen? Naja, und dann guckt der Architekt auf den Preis und sagt, das ist aber teuer. Wer zahlt am Ende die Rechnung? Ja, das ist eine spannende Sache. Da ist natürlich zum einen unser Hebelarm, den wir sagen, wir kommen von der Lösung her. Wir wollen eigentlich auch weniger Beton nehmen. Das ist auch ein von unserer Bold Moves, nämlich weg vom Volumendenken, von den Tonnagen hin zur Lösung hin und zu sagen, die Lösung hat einen Wert an der Stelle. Und diese Lösung kann als Lösung billiger sein, aber der Beton kann in Summe teurer ruhig sein. Das heißt, ich kann einen Baustoff haben, der an sich teurer ist, aber wenn ich den effizienter einsetze, weniger Material geschickter einsetze, besser kombiniere, dann kann der am Ende die Lösung sogar günstiger sein. Dann die letzte Abschlussfrage, ich weiß, wir müssen runter von der Bühne. Wenn Sie gucken, Bold Moves war hier das Thema, was ist denn Ihr persönlicher größter Bold Move, den Sie gemacht haben, also eine Entscheidung, die zuletzt richtig riskant war, wo Sie gesagt haben, oh, das tut weh? Also ich glaube, richtig riskant war wirklich der Moment, wo wir gesagt haben, auch den Investoren gesagt haben, wir gehen weg von Volumina, also von Werksauslastung, weil wir sind ja sehr werksauslastungsgetrieben, und wir gehen zu einer Lösung hin an der Stelle und uns interessiert das Volumen nicht mehr, sondern wir wollen eine Lösung haben und diese Lösung hat einen Wert, den wollen wir verstehen, wie viel Wert ist das, und das ist am Ende auch für einen Investor viel spannender von der Lösung herzukommen, als nur von dem Volumen denken, weil Volumen, da kann uns das passieren, dass sie irgendwann mal wie die Dinosaurier einfach aussterben. Na, dann halten wir doch fest, Bold Moves erfordern echte Schritte, die man geht und nicht nur Schlagzeilen, die produziert werden. Vielen Dank. Dankeschön, Kathi Degenhardt. Dankeschön, Thorsten Hahn. Sehr enthusiastischer Vortrag über ein Material, was man immer als grau und einfach empfindet und wie viel Potenzial da drin steckt. Ist schön zu sehen. We skip to English again. If cement is the foundation, infrastructure is what holds a nation together. And right now that system is under pressure. Bridges and roads are aging. Rail and transport networks are stretched and planning procedures take years, if not even decades. At the same time, expectations have never been higher. More sustainability, more speed, more digital resilience. So the real question is, how do we build smarter and faster? To make that happen, three forces need to come together. First, the industrial capabilities, represented by Matthias Betz, CEO of Zeppelin, whose giant construction machines power building sites across Europe. Second, the public delivery, with Dr. Michael Güntner, CEO of the Autobahn GmbH des Bundes, yes, that's the correct wording, responsible for over 13 kilometers of German highways. And third, the financial behind it all, with Melanie Kerr,
member of the board FKFW Banking, mobilizing billions of euros to finance the infrastructure of the future. And guiding us through the conversation, we are delighted to have you again, Professor Alexandra Borchardt, board member at Republic and the Constructive Institute, and also honorary professor here for leadership and digitalization at TUM. Welcome. Give a big hand, please. Schön, Alexander. Wir lernen. Okay, you go, you go. Genau. Thank you. Hello, everyone. Oh, wow. Infrastructure doesn't seem to be that hard topic. That's probably what many people thought when the war recently started and the US and Israel started bombing Iran, and then it was about political power, it was about interest, what's going to be in store for the people, what's going to happen in the region, and no one really thought about the infrastructural implications of this area being affected by a war. Only a couple of days later, actually, the media jumped on it, and I am from the media industry, actually. A couple of days later, people realized, oh, wow, this is a major infrastructure hub for all the east-west travel, for shipping, for transportation. So infrastructure actually only becomes visible when it doesn't work. I have an esteemed panel here today. We will discuss the infrastructure and how to make it, how to finance it with Melanie Kerr from KfW, how to get this stuff done, how to build it, and also with Matthias Benz and with Dr. Michael Günther, how to also make it resilient. He's the head of the Autobahns, the Deutsche Autobahn, the famous Deutsche Autobahn that are constantly clogged, and you always have to find a workaround when you're traveling by car. We'll have 3 inputs right away, and then we will have a discussion here. So please, Matthias Benz, CEO of Zeppelin. Franziska already introduced you a bit. You spent much of your career with Zeppelin in the automotive industry in general. Zeppelin is an industrial services company in Germany and provides infrastructure, that material stuff that needs to help to build the infrastructure. And you will talk about how to make it resilient, how to increase resilience of infrastructure, and how to actually make it innovative also. So the floor is yours, Matthias. Thank you. Good afternoon, dear MMK attendants. Let me share some numbers. The investment backlog of our German infrastructure is as follows. Schools, 70 billion. Universities, 90 billion. Railroad, 100 billion. Roads, 50 billion. We talk about that. 4,000 bridges, 100 billion. Municipalities, 200 billion. And I could go on and on. So if infrastructure is the backbone or the operating system of our modern society, and we would compare it with the software, we would be running on Windows 2.5 today. That works, but the system was never designed for that traffic, nor for the data, nor for what we need to be a modern industrial society. So with all these numbers in mind, let me quote, since we are in Munich, a very famous Bavarian philosopher, Lothar Matthäus. Okay. He said, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken. And that's what we are not doing. We don't put sand in our head. We, as Zeppelin, are a company that has its origins in aviation. The Zeppelin was a bold move. Nobody believed in it. And with the Zeppelin in mind, you can see that aviation is in our DNA. And there's also a famous quote on aviation. They're old pilots and they are bold pilots, but they are not old, bold pilots. With that, what is the definition of bold? Bold doesn't mean to act reckless. Bold means to act decisive
although you know the risks. Act decisive, although you know the risks. So I think the boldest move of our time is not to continue to analyze the situation, but to take decisions. Everything we need to know in terms of our infrastructure is on the table. We talked about it when we spent a whole day on the German Autobahn. It's not Dr. Günther that's not building the Autobahns. It's the people that are in charge of the budget. And they know that we have a problem, but we need to act and decide, and that's something that's not happening at the moment. Let me briefly introduce Zeppelin. Here we go. We are an infrastructure and energy company. That's what we call us from 30,000 feet. We provide solutions for construction, energy, and infrastructure, or simply we work on the physical foundation, the touchable layer of what makes our society today and our economy go. And from that perspective, the resilience of our infrastructure defines our economic future. And I combine this with resilience because resilience is not the same as efficiency. Our system has been built with efficiency in mind, which was correct 50 years ago, but now we also need to think in resilience. And resilience, we can see what happens if it's not a resilient network if you look to Berlin in January, and you can see what's not working if you stand tomorrow in a 5-kilometer traffic jam, although you think the streets should be new. So infrastructure is more than concrete, steel, and cables. For us, it is to build the future of tomorrow. We do it with 12,000 people. This year we plan 5 billion in sales, and we work in 29 countries. That's Zeppelin. So infrastructure for us is a growth enabler, a growth multiplier, and an operating system. Without the proper infrastructure, there is no modern economy as we know it. There is no growth. That's why infrastructure for us is the foundation, and the foundation needs to be improved. VUCA world. Honestly, if you ask your grandparents and their parents, the world was always VUCA. If you ask the people in Munich from 1632, it was a very VUCA environment when the Swedes took the lions from the residents to Stockholm. So VUCA is nothing new. It has always been VUCA, but what's new is the speed. And the speed of impacts, the interconnectivity of systems, the dependency on infrastructure. And that's why resilience is a strategic ability, and resilience starts with us taking decisions. So what is holding us back? I'm really not inclined to read that. We know it. It's the approval processes, it's the planning capacity, and it's the fragmented responsibility. And all this describes the environment Dr. Günther is operating in every day. And if it was for you, I know we would have the streets we need. Infrastructure has one important characteristic, and that is really important. Infrastructure does not decay linearly. It decays exponentially. A bridge works, and if the bridge fails, it doesn't work anymore. Think about the blocked bridges we have all around Germany. So important infrastructure decays exponentially. And that's why it's not an option to wait any longer. We know the bottlenecks. We know that decision-making is what we need today. And being bold means to take these decisions, although we know the risks. It's also no longer money that is important. Okay. Resilience. Okay. Okay. Something is missing, although it's not the money that is missing today. What we are missing today with a 500 billion budget, 500 billion euro budget, is the decision-making capability at the right places. This decision-making means to set priorities and to take responsibilities. And to take responsibilities for the decision is the essence of leadership. And that is something we
should always ask ourselves, do we take the responsibility for our decisions in our companies to build an infrastructure we need, but also to look at the politicians that have the budgets. So let me close with another proverb, not from Lothar Matthäus. A society grows great when men and women plant trees whose shade they know they shall never sit in. That's what building a resistant infrastructure means, planting the trees today so that we can and our children can sit in the shadow tomorrow, and that's our job. Thank you very much. Thank you. Yeah, I take one question before our next panelist will speak. In preparation for this, you sent over this hypothesis, which I very much like. You said resilience is not built in times of crisis, and I think this is something that everyone here in the room can take away. It's not always the others who have to do something, but everyone can actually do this. How do you do that? What kind of mindset do you need to develop? Every manager who is here in this room, what kind of mindset do they need to develop to think about resilience and not only about efficiency, as you said? Yeah, we are trained in 3 ways. Number 1, we are trained for efficiency, and that's not resilience. We talked about it. Number 2, we're trained to think in business continuity. That's the emergency plan. Resilience is a mindset. And to think in resilient terms, it means to anticipate what could happen and to spend what is necessary to spend, although it might not be the most economical decision, but to keep it going. Yeah, thank you so much. We will move to Melanie Kerr. Melanie Kerr, it's all about money. She's on the board of KfW, the German public funding bank. She's responsible for the German market, IT and operations. And yeah, she will talk about how to finance that growth. And my experience is everyone is always complaining about lack of resources, lack of money, but that's not all there is, because you can also always blame someone else, blame it on the lack of resources, but prioritization is very often what is important, and so you will show what is necessary and which people need or which parties need to come together to make things work in Germany. Thank you, Melanie, and thank you. The floor is yours. Let me just check for the clicker. Thank you so much. So I would like to talk about energy infrastructure. Why is that? As Germany's promotional bank, it's our mandate to improve the ecological, economical, and social living conditions of the people here in Germany, European people, but also worldwide. So it's really our focus now to look at the economy in Germany, because what we need to do now is, or we have the responsibility to build our economic path for a wealthy future. And we see this, that we are in a situation where a lot of transformation is needed, and this we see especially in the energy sector. There are a lot of requirements or expectations towards the sector, for example, with sovereignty and resilience, with the availability of energy, whether it be electricity or heat, with the affordability. This has a social impact as well. And of course, the energy sector is a huge driver for our climate goals. And I would like to recall that we are still committed to our Paris climate goals to reduce our emissions by 2045 by 1.5%. A lot of experts say it's not realistic anymore, but it's still our goal to get there. So what did we do? We took a look at all these expectations and said we wanted to understand how this translates into numbers. And together with PwC, we did a very profound study to identify which investments are needed in Germany only and in the energy sector only for electricity and heat supply to invest the transformation that we expect from the sector. And the number is really high. It's 1.3 trillion euros by 2045, and this is not in a flat lane. We really need the investments right now to make sure that we can achieve those climate targets.
Looking a little deeper, there are 535 billion euros needed just in the energy supply, the small municipal utility providers, the Stadtwerke. And all of us know that the Stadtwerke are owned by the municipalities, and having the availability of investment money is not given in a broad range. So we said, looking at this number, it's very clear that these investments can't be afforded by public money only. We need to mobilize private investments. So therefore, we stood together with Christian Sewing from Deutsche Bank and also Katharina Reiche from the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy. And we thought, let's really see whether investors are interested in Germany and in our country and would like to invest. So we did a capital markets. We invited investors for discussion on how they would like to invest in the energy sector. We had in December over 200 guests, 50 investors, 6 out of 10 major investors in energy, national and international ones. And the good news is the answer was yes, Germany is a very attractive country still, because we have stable conditions, a stable public environment, and all of us always talk about bureaucracy, but sometimes it helps when we have the investment conditions. So this is the good news. Investors are interested. And the other part is that the German government in this coalition contract in May already put in the idea of a Deutschland fund. It's not a fund itself, it's more the idea of giving financial instruments to mobilize private investments together with public funds and also guarantees from the government. These amount up to 30 billion euros, and with that we would like to mobilize investments of up to 130 billion euros in the next 5 years' time. We have different targets, so it's the industry and small, medium enterprises, it's the energy supply companies and also startups and scale-ups. Some of you might know that we have KfW Capital, who's investing also here in Unternehmertum to make sure that we have all good new business models to support our transformation, which is relevant for the energy sector as well. So with this Deutschlandfonds, we have a vehicle to give the opportunity to investors to invest in our country. And the energy sector is one of the main sectors here where we provide different opportunities. And maybe we can come to some examples a little later to show how this could work. Because recalling 1.3 billion euros is, trillion, sorry, euros just for the energy sector is quite a huge amount. And we need to identify how we can make this work, and this only works together. So the energy transition is a challenge for generations, and it requires a strong cooperation between the public, between private partners, and I'm also sure that here with the ecosystem of the university, TUM and Unternehmertum, the venture labs, I think it's a perfect environment to talk about ideas, how we can manage this transition. So I'm very happy for and looking forward for our discussion to see what you think about this as well. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you so much. And before we move on to Dr. Güntner, I've one question for you, Melanie. You've been with KfW, it's really hard to write, with the German public funding bank for, I think, about 8 years, right? Almost. Little less, yeah. You joined at 2018. So you've seen a few governments come and go. So what does it mean for you to have to adjust to new political preferences, maybe changing laws, and still holding on to that bold plan that you just outlined?
So I think our role is clear. It's written in the, or it's agreed by law that, as I said, we have the mandate to support the economic, ecological, and social living conditions. But of course, it's the voters who decide actually how the tax money should be invested. And so we work always closely together with the government. And it's our job not to drive the political decision, because that's decided by the voters, but it's our role to have a good idea of the impact. So with €1 tax money, what is the best instrument to support the political goals, whether it be energy transition or support of the economy? And I think we have a good view on that. And of course, we have these very intense and interesting discussions with the government. Yeah, so you have the know-how and the politicians come and go. No, that's not true. Not at all. It can only be a very close collaboration, and we have different perspectives, and I think the outcome is what we should all be measured by. Yeah. Okay. So let's learn more about politics, probably from you, Michael, because you've been involved with politics for pretty much all of your career. Michael Günther is the CEO of the German Autobahn GmbH, responsible for, what is it like? It's amazing. 13,000 kilometers of road, motorways and thousands of bridges and tunnels, and you'll give us a clear picture here. And how to manage that. That sounds quite complex to me. So please, the floor is yours, and you tell us about, why it's going to get much faster, much better, and you'll be all on your way soon on the German Autobahn without problems. Absolutely. Thank you very much, ladies and gentlemen. Infrastructure is indeed back at the center of public attention, and that for good reason. 5 years ago, most people in Germany had never heard of the Rammedetal Bridge on the A45, 450 meters long, 70 meters high, in an almost alpine setting in Westphalia. Then this bridge had to be closed overnight. The bridge was at an imminent risk of collapsing. And suddenly, one of the key north-south corridors for industry in Western Germany was cut. Trucks had to take massive detours or go straight through the towns. Local businesses struggled. Entire supply chains felt the impact. 4 years of closure caused 1.5 billion euros in economic damage for a single bridge. And when the new bridge was reopened by Chancellor Merz shortly before Christmas last year, it made national headlines again as a sign of confidence, as a signal that we are making progress in Germany and that we can move quickly with infrastructure projects in Germany. It was a real momentum for infrastructure. And that tells you something, that example, that infrastructure, which used to be almost invisible for many, many years, is now watched very carefully because people understand what is at stake. And take the German Autobahn network, which probably all of you know. The Autobahn is one of the few German products and institutions the whole world knows. I'm sure if you make a survey, the results will be remarkable. It remains one of the most important transport systems in Europe, the lifeline of an export-driven economy located at the center of the continent. Every day, millions of commuters, trucks and goods move across this network. And for many industries, the Autobahn is not just a road network. It is part of the production process and the supply chain. And at the same time, that system is under enormous pressure. And to give you an example, the Germany's Autobahn network includes 28,000 bridges. 60% were built in the 1960s and 70s for a traffic reality that no longer exists. Heavy goods transport has multiplied. Traffic loads have increased dramatically. And as a result, around 4,500 Autobahn bridges need to be modernized or replaced urgently over the coming years. It's something which really can't wait, and it's very urgent. So strengthening and replacing these structures has become one of the largest infrastructure programs in Germany. It is our top priority at Autobahn GmbH.
We are not approaching this challenge with the methods of yesterday and from yesterday. We are now fundamentally changing how infrastructure is planned, monitored, and built. First, we are using digital monitoring to understand the condition of structure much earlier and much more precisely. Second, we are introducing digital planning through Building Information Model, BIM. And third, we are standardizing bridging designs by increasingly using modular, repeatable designs. And this will significantly shorten the planning phases and allow construction companies to move faster from approval to execution. And finally, and there we had a lot of progress in the last years, planning and approval procedures themselves are being streamlined. New legislation allows certain bridge replacements to proceed without full new planning procedures. If the alignment remains unchanged. In practical terms, that can save years. But there is another issue which is even more crucial. We already heard about that, and that is how we finance our infrastructure. For decades, infrastructure investments in Germany has largely followed the logic of annual public budgets, decided by the Bundestag at the end of November. Projects were funded depending on the fiscal situation of a given year. But this is not possible to match with infrastructure. Infrastructure does not follow annual cycles. If funding arrives only year by year, projects are delayed, planning becomes uncertain, and construction capacity cannot be used efficiently. In other words, we end up managing infrastructure according to the budget cycle instead of the engineering reality, and this is, and from my opinion, why our infrastructure is also in such a bad condition. So we need a more long-term financing approach. The 500 billion federal infrastructure certainly helps, but this fund will come to an end. And to ensure full financial stability, the German government is currently working on granting the Autobahn GmbH the authority to borrow on capital markets, making it therefore more independent of annual federal budget fluctuations, and at the same time, and this is very important, attracting private capital for German infrastructure. And there's one more dimension that has become much clearer in recent years. The geopolitical situation has changed everything, also for us at Autobahn. Infrastructure is now security policy. Since Russia's attack on Ukraine, infrastructure is no longer a technical question, it's one of national security, one of national sovereignty. And our defense capability can be measured not only in terms of troops, but in logistical flexibility. NATO has been very clear about that. Without resilient networks, there can be no credible deterrence. That is why we are working more closely with the Bundeswehr than ever before. So you see that we have a lot to do at Autobahn at the moment. We are fully aware of the responsibility that comes with this mission. Our job is a big job, but also a very interesting job, which I like very much. It is to keep one of the central arteries of the German and European economy reliable today, and to modernize it fast enough to meet the demands of tomorrow. So I would really say the momentum is there. Now it's to us to turn this momentum into real work, into progress, and I can only say let's do it bridge by bridge. Thank you very much. Yeah, one question to you specifically before we open this. What kind of role does digitalization play with speeding up infrastructure development? Because it seems to me that, I mean, this is super complex. You have thousands and thousands of people. You have to coordinate so much. So what can you do actually to speed up infrastructure development? Well, we can use digitalization, especially in the planning process. And this is remarkable. It's something which is also now forced by law. So the future legislation will force everybody to use digital tools and the digital process to become much quicker. So BIM and the digital twin will be something which will help us enormously. However, we have to learn that. We have to implement it more and more often. It's not something you can immediately do.
it's something where we at Autobahn have to speed up much more, but we are doing this. Okay. Yeah, let me ask a question, and every one of you is invited to respond here. It seems to me that the problem is very often not the money, because actually we have funds, but it's very hard to actually get it, like, you know, on the ground, on the roads, to get things started. And if you look at projects like Stuttgart 21, the famous, we're not talking about rail today, but the famous rail project, the famous train station project that doesn't really get ahead. Usually these things get more and more and more expensive, but the money is never really the issue, but there are other issues. So what is actually the main impediment to spending all this money to get this on the ground? I don't know. You look like you would like to jump in, Matthias. I think you were totally right, Michael. We have to stop thinking in quarterly or in fiscal cycles. We need a long-term plan. And let me say something bold. Maybe we can learn from other nations. I'm not saying we should copy other nations, but look at other emerging nations, what plans they have when it comes to their infrastructure, and how they follow these plans over 5-10 years. That's what I'm missing. And we have to set the priority right. And if we talk about a Tariftreuegesetz and celebrate that, instead of talking about our infrastructure, I see that we have not understood in politics where we are when it comes to infrastructure. Okay, so you need planning, security, prioritization, and funding, and really moving ahead and not being distracted all the time. You were mentioning you had some interesting examples before when you were speaking, but maybe yeah, I can first add to that, emphasize on what you've just said, because maybe it's too little to just look at the steps today, tomorrow, and 3 weeks after. We should talk about also the Strait of Hormuz at the moment. It's more or less locked. We don't know for how long. It's a huge conflict in the Middle East, and now all the economists are starting calculating what does it really mean, different scenarios. The main driver is how long it will be in this state. So the question is, what is the impact on our economy and inflation rate? And there are different, as I said, different scenarios, but it could really affect our economy in this year, 26, to drop below the 1% growth rate that all of us are hoping for. That's a significant impact. At the same time, increasing inflation. So for our economy, it's a strong hit. So the question is, how can we increase sovereignty and resilience? And sovereignty here in this sense, that we should focus on renewables and how to use the renewables and to make us independent from the heavy oil price at the moment. And there's one example, as you mentioned, from, or as you were asking for the Deutschland Fund in the energy sector, it's geothermal heat. And it's very interesting because scientists say that we could provide the heat for the heat demand in Germany for 25% with geothermal heat. At the moment, we have maybe not even 1%, so we should make use of that. There's a huge risk involved because you need to dig or to drill very deeply, around 3,000, 4,000, even more kilometers, and there are risks involved, so Fündigkeitsrisiken, and that's something where we as a promotional bank can offer instruments to cover up for that risk and to mobilize the usage of geothermal heat. And this is a program together with Münchner Rück. And we are already talking with different opportunities to hope that we can proceed there a little faster. Okay, so long-term planning and then exploring opportunities to get more independent from... Doing things differently. Yeah, doing things differently, but you... I would say I can fully support both said. But I'm looking with confidence on the problems. The problems are solvable. We have the tools in our hands. Money, you are right, is currently not the issue anymore. That's something which is very good and is a big enabler. And now we have to stop talking and always making new concepts. We have to do it and do it in reality. That's our problem very often. And
And of course, we have demands, especially for planning capacities and so on. But if we set out, and there I'm absolutely with Matthias Benz, if we set out a goal and say, okay, we have to renew those 4,500 bridges in that time, the market forces start developing and helping us. So the young students here at TUM will start becoming engineers again because they know they have enough jobs to do. The planning capacities are being built up. The industry is forming the market in a new way. And also, this is of course then eventually then cost effective because then we have the capacities and the prices don't go through the roofs. And that's our aim now. And we certainly need to do all together to make the decision that only the bridge really renovated and modernized is the bridge modernized and not the bridge we are talking about all the time. Yeah, so we are almost close to the finish line, and I don't want to keep any one of you from that lunch. There'll be something left, rest assured, so even if we have a few minutes more. But you are all also talking about public-private partnerships. You are from the private sector, you both represent the public sector. Maybe each of you can say what you expect from the other part, like either the public or the private, to get things moving, take bold steps, move things ahead. Yeah, would you like to start with this? Me? Yeah. An unideological plan forward, how we create the infrastructure for this country it deserves. That's my wish to the public sector and to the politicians. Okay. Melanie. To exchange ideas thoroughly and quickly, and then move to action together. Okay, this is really very lunch friendly here. Very short sentences. Thank you so much. And here, I would say to use all the capacities we have, also private money, also PPE when it makes sense. So to make best use of all the capacities we have, and if all work together, and that was also the secret of the Ramadatal Bridge I mentioned earlier, why it was modernized so quickly. If everybody works together and does not leave the file half a day on the desk, but takes it to the other person and goes on, then we are able to speed up. Okay, so have a plan, make a decision, get together, and let's get the job done. Thank you so much for my panel here, and and enjoy the lunch break to network. And visit all the other interesting things that are being offered here. Thank you. Dankeschön. Das
Sicher? Okay. Dann gebe ich es nämlich an den Herrn Minister weiter. So, herzlich willkommen zurück im Audimax. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich weiß, die Sonne scheint draußen und ehrlich gesagt, wir alle haben natürlich immer Lust, ein paar Sonnenstrahlen zu haben. Ich hoffe, Sie haben alle eine schöne Mittagszeit gehabt und auch ein paar Sonnenstrahlen gehabt und ich freue mich, dass so viele von Ihnen da sind, denn wir haben einen besonderen Gast hier. Er sitzt auch schon in der ersten Reihe hier und ich heiße mit Ihnen zusammen den bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Minister Blume. Herzlich willkommen. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Herr Blume, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie beim MMK sind. Das ist ja nicht das erste Mal, richtig? Ja, es fühlt sich fast an wie mein Wohnzimmer hier. Ja. Sonst Dies Academicus, der TUM und viele andere tolle Veranstaltungen. Komme gerne her. Ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil Sie sind ja mal, viele von uns kennen Sie ja aus der Kunstszene, man sieht sich in der Oper, aber es geht ja hier auch um die Hightech-Agenda und KI, Quantum, Aerospace, Deep Tech, alles auch Ihre Themen, also den Hightech-Hub und vor allem den Schnittstelle zur Wissenschaft und Wirtschaft. Und das ist, wenn Sie sich umschauen hier, das ist nämlich genau das, was wir hier haben. Vielleicht sind Sie vorne schon im Foyer vorbeigelaufen an Drohnen, Raketen, Bohrern. Es ist alles hier und ich freue mich deshalb, dass wir diskutieren. Heute Morgen waren schon viele Diskussionen zu Infrastruktur. Ich würde mal sagen, Deutschland, Standort Deutschland war es viel. Es waren viele Impulse, aber es waren auch einige Call for Actions dabei. Und deshalb freue ich mich jetzt mit Bold Moves Ihnen die Bühne zu übergeben. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzliches Dankeschön und ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Engelmeier, lieber Herr Wildemann, lieber Herr Präsident Hofmann, mit dem ich vorhin schon telefoniert habe und ihn auch gleich wiedersehe, und vor allem liebe Freunde und Gäste des Management-Kolloquiums hier in München. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu können und zu dem Thema Bold Moves einige Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Ich habe mich gerade gefragt, was im Moment der Bold Move wäre, tatsächlich dieses schöne Wetter und die Mittagspause sein zu lassen und wieder reinzukommen. Das wäre so ein Bold Move. Aber in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, meine Damen und Herren, da fällt einem natürlich noch sehr viel mehr ein. Deswegen kann ich nur sagen, Glückwunsch zur Wahl des Themas des diesjährigen Kolloquiums. Bold Moves ist wahrscheinlich das, auf was die Welt gerade wartet in einer Zeit von Zeitenwenden. Denn Fakt ist, wir haben ja nicht nur eine Zeitenwende, sondern wir erleben gerade so etwas wie eine fundamentale Neuordnung der Welt. Die einen versuchen eine geopolitische Neuordnung der Welt, inzwischen auch nicht mehr nur mit den Mitteln des Rules of Law, sondern auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Andere versuchen sich wirtschaftlich an der Neuordnung der Welt. Unglaubliche Kräfte, die da wirken. Die wertvollsten Unternehmen der Welt werden immer noch wertvoller, stellen den gesamten deutschen Aktienindex in manchen Disziplinen bei Weitem in den Schatten, insbesondere was die Marktkapitalisierung angeht. Und so lässt sich das in fast allen Feldern fortsetzen. Wir erleben also eine Neuverteilung in der Welt von Macht und von Wohlstand und am Ende ist die Frage, wo finden wir als Europäer statt? Wo ist die Rolle von Deutschland? Und was können wir hier aus diesem quasi gallischen Dorf aus Bayern heraus in dieser Welt in Veränderung beitragen? Und die Perspektive, die wir hier in Bayern gerne einnehmen, ist eine, wo wir sagen, wir wollen selbst am Steuerrad sitzen, nicht nur am Beifahrersitz die Dinge irgendwie geschehen lassen, sondern versuchen aktiv einen Beitrag zu leisten zu diesen großen Veränderungen, die gerade in der Welt stattfinden. Und das führt dann auch wieder zur Überschrift dieses Kolloquiums, eben zur Frage, wie macht man es richtig? Wir erleben ja gerade, meine Damen und Herren, in der Welt vieles, was man unter der Überschrift von einem Bold Move subsumieren könnte. Wenn ich mir die amerikanische Administration anschaue, da ist jedenfalls viel an Bold Move gerade zu sehen. Wir in Bayern würden sagen, es hat viel mit Hosenträgerschnalzen zu tun. Und nicht alles, wo jemand den Hosenträger schnalzen lässt, ist automatisch ein guter, ein erfolgreicher Move. Aber offensichtlich hat es damit zu tun, dass man zunächst mal mit dem richtigen Mindset sich ans Werk macht. Und das wäre mein erster Punkt, meine Damen und Herren. Ein Bold Move ist in der Welt des Managements, in der Welt der Unternehmen, dasselbe wie in der Welt des Staates, der Politik, etwas, wo man sagt, wahrscheinlich geht es darum, einfach mal zu machen. Und es gibt vermutlich, jedenfalls in der deutschen Hochschullandschaft, keinen besseren Ort als hier an der TU München zu sagen, dieses Prinzip des Einfachmachens voranzustellen.
Wir versuchen das politisch als bayerische Staatsregierung an vielen Stellen. Wir haben im Moment gerade das 5. Entbürokratisierungsgesetz, das 5. Modernisierungsgesetz in der Mache, weil wir sehen, dass vieles an Aktivitäten in Bayern, in Deutschland gehemmt dadurch ist, dass wir da so viel Sand im Getriebe haben, dass wir so viel Stöckchen haben, die irgendjemand ins Getriebe gesteckt hat und deswegen es notwendig ist, für dieses Mindset des Einfachmachens irgendwie mal so eine Bresche zu schlagen. Also Bold Move übersetzt das Einfachmachen, aus meiner Sicht ein zentrales Prinzip, einfachste Managementlehre, aber es wirkt. Sich nicht theoretisch die ganze Zeit aufhalten, sondern sagen, wir brauchen mal ein Mindset, wo wir was ausprobieren, darf auch mal was schiefgehen, aber zu zeigen, wir theoretisieren nicht nur, sondern wir versuchen die Dinge sprichwörtlich auf die Straße zu bringen. Dazu braucht es ein ganzes Ökosystem und diese Universität, diese TU München ist prototypisch etwas, wo man sehen kann, wie so ein Ökosystem ausschaut. Von der Entwicklungsabteilung auf der einen Seite quasi bis hin zum Echtlabor, zum Real Lab, zum Live Lab oder wie auch immer man die Dinge nennen will, letztendlich zu Unternehmertum und was es sonst hier im weiten Reich der TUM alles gibt. Also im Grunde alles von Entwicklung bis dann auf die Straße bringen zu haben in der eigenen Verantwortung. Das unterscheidet am Ende diejenigen, die erfolgreich und agil sind, von denen, die es nicht sind. Der zweite Gedanke, meine Damen und Herren, eigentlich auch trivial. Es kommt nicht nur aufs Einfachmachen an. Im Idealfall gibt es auch noch sowas wie eine Strategie dazu. Und die Strategie, die wir in Bayern haben und die wir zum Glück auch in Deutschland verankern konnten für die nächsten Jahre, heißt, wir versuchen radikal auf Neues zu setzen. Wir versuchen radikal auf Schlüsseltechnologien zu setzen, von denen wir davon ausgehen, dass sie in der Welt von morgen einen Unterschied machen werden. Der Zugang zu Compute, der Zugang zu künstlicher Intelligenz, der Zugang vielleicht zur Superintelligenz, der ist ja nicht mehr eine Frage von Jahren, von Jahrzehnten, sondern etwas, was in den nächsten 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich schon irgendwo das Licht der Welt erblicken wird. Das heißt, bei diesem Zugang zur Superintelligenz mit dabei zu sein, vielleicht sogar selbst Teile einer solchen Intelligenz, einer solchen künstlichen Intelligenz bei uns entwickeln zu können, bei uns trainieren zu können, dafür die Infrastruktur zu haben, die Rechenzentren zu haben, meine Damen und Herren, ist so essentiell, dass wir das nicht anderen Regionen der Welt überlassen dürfen, sondern das ist genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen selbst leistungsfähige KI-Modelle hier bei uns entwickeln, wir wollen selbst eine AI-Gigafactory nach Deutschland, nach Bayern holen und wir wollen selbst eben das Steuerrad beim Thema KI in der Hand halten. Es ist aber nicht nur der Zugang zu dieser Intelligenz von morgen, es geht auch um den Zugang zum Computer von morgen. Quantencomputing ist das große Versprechen, was als nächstes im Bereich der Chipentwicklung, als nächstes im Bereich von Software und Softwareentwicklung und auch künstliche Intelligenz kommt. Und auch hier haben wir mit dem Munich Quantum Valley eigentlich alles, was es braucht. Das heißt, ein tiefes Verständnis von Technologien, die mal erfolgreich sein können. Und was jetzt notwendig ist, ist aus diesen Technologien tatsächlich am Ende neue Anwendungen und ultimativ auch neue Industrien zu formen. Dies alles, KI und was damit zu tun hat, braucht natürlich auch Energie. Und das ist so das dritte Schlüsseltechnologiefeld, über das ich heute kurz sprechen will. Auch das absolut strategisch, deswegen auch in der Hightech-Agenda nicht nur in Bayern, sondern in Deutschland verankert. Der Zugang zur Energie von morgen, und ich rede jetzt nicht von der erneuerbaren Energie, die wir natürlich auch brauchen, sondern Energie, die in großem Maßstab zur Verfügung steht. Das ist der Grund, warum wir in Bayern gesagt haben, wir wollen bei der Kernfusion massiv einsteigen, weil wir den Energiehunger der Welt in anderer Form gar nicht decken können. Und deswegen auf diesen neuen Energieträger, auf das Versprechen der Kernfusion setzen wollen. Noch ist es immer ein wenig Zukunftsversprechen. Aber das, was wir hier an Grundlagenforschung haben, das, was wir hier in diesem Ökosystem an Startups haben, macht Hoffnung, dass dieses Versprechen von Kernfusion nicht mehr in den nächsten Jahrzehnten irgendwann realisiert werden wird, sondern wahrscheinlich in Garching mit einem Forschungsreaktor schon in der nächsten Dekade, das heißt in menschlichen Zeiträumen für uns eigentlich schon sehr, sehr nahe. Und so, meine Damen und Herren, könnte man weitere Technologiefelder durchdeklinieren. Ich würde vielleicht ein letztes noch nehmen, was ebenfalls mit dieser Universität in besonderer Weise verbunden ist, das Thema New Space. Ich habe mich erst vor 2 Wochen mit amerikanischen Investoren besprochen, die gesagt haben, es gibt eigentlich in der Welt nur noch 2 Standorte für New Space, die wirklich spannend sind. Das eine ist natürlich Amerika, dort vor allem Texas bzw. Kalifornien. Texas inzwischen noch mehr, weil dort noch mehr an New Space zu sehen ist und auf der anderen Seite des Atlantiks hier bei uns in Deutschland Bayern. Warum Bayern?
weil der Boden einfach fruchtbar ist. Und warum der Weltraum, meine Damen und Herren? Weil wir sehen, dass der Zugang zum Weltraum für alle möglichen Basistechnologien, vom Telefon der Zukunft angefangen, Telekommunikation, Erdbeobachtung, Sicherheit, militärische Fragen, von elementarer Bedeutung ist. Und der Unterschied im Moment hier ist frappierend. Die Vereinigten Staaten von Amerika, oder besser gesagt ein Unternehmer, Elon Musk, der bringt jeden zweiten Tag eine Rakete in den Weltraum. Wir Europäer haben im letzten Jahr gerade mal 4 Raketen in den Weltraum gebracht. Und das zeigt eklatant den Unterschied. Dass wir die Unternehmen haben, die das können von der Technologie und auch die Ambition haben, dorthin zu kommen, daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Und deswegen wollen wir auch bei diesem Wettrennen definitiv mit dabei sein. Und ich bin froh, dass wir nicht nur die Hightech-Agenda Bayern haben bei diesem weltweiten Wettrennen um Schlüsseltechnologien, sondern auch ordentlich Rückenwind bekommen von der Hightech-Agenda Deutschland. Ein drittes und letztes, meine Damen und Herren, es braucht, wie gesagt, die Bereitschaft zu machen. Es braucht zum Zweiten so eine Bereitschaft zur Strategie. Und es braucht dann aber auch zum Dritten eine Exzellenz in der Exekution. Und das ist das letzte Themenfeld, was sich auf wunderbare Weise auch wiederum matcht mit dieser Universität, mit unserer TU München. Ich habe ja beim letzten Dies Academicus hier auch nicht übertrieben. Aber Exzellenz, meine Damen und Herren, ist etwas, was nicht nur in der Welt der Wissenschaft heute einen Unterschied macht, wenn es um Talentgewinnung geht, sondern auch in der Welt der Wirtschaft. Und ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, die Entscheidung über die Exzellenzverlängerung auch für die beiden Münchner Universitäten wird ja morgen erst gefällt werden von der Exzellenzkommission. Aber ich sage mal so, alles andere als dass die erfolgreichste deutsche technische Universität weiterhin auch Exzellenzuniversität wäre, würde mich jedenfalls überraschen. Und deswegen schaue ich sehr optimistisch auf den morgigen Tag, wenn dann die Entscheidung bekannt gegeben wird, welche Universitäten in Deutschland weiterhin Exzellenzuniversitäten werden. Es ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, Exzellenz zu zeigen und zu demonstrieren bei allem, was man macht. Und ehrlicherweise, ein wirklicher Bold Move ist nur dann erfolgreich, wenn er auch mit Exzellenz einhergeht und mit der Bereitschaft auch, dieses Ambitionslevel nicht nur zu halten, sondern kontinuierlich auszubauen. Und das heißt übersetzt, dass jede Organisation, jede Einheit sowas braucht wie eine produktive Unruhe. Und das beginnt an der Spitze bei demjenigen, der ein Unternehmen führt oder der Eigentümer ist eines Unternehmens. Das setzt sich im Management fort und das geht letztendlich bis in die letzte Verästelung einer solchen großen Organisation wie einer Universität oder einem Unternehmen. Dieser Wille zur Exzellenz, der Wille zu machen und der Wille zur strategischen Erreichung der Ziele, meine Damen und Herren, der führt am Ende dazu, dass sich die Welt unterscheidet in denjenigen, die auch in einer Welt, wo das Fahrwasser turbulenter ist, erfolgreich sind und diejenigen, die sich zu lange vielleicht gemütlich irgendwie eingerichtet haben und dann merken, dass andere in der Welt aber auf sie gar nicht gewartet haben. Das ist nicht Bayern, das ist nicht TU München, das ist nicht Ihr Anspruch, die Sie heute hier versammelt sind. Und deswegen sage ich nochmal herzliches Dankeschön an das Veranstalterteam des Management-Kolloquiums für die Wahl des Themas. Danke an Sie, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch die zeitlichen Ressourcen nehmen, hier Ihre Gedanken zu teilen und an diesem interessanten Programm teilzuhaben. Und am Ende wünsche ich Ihnen einfach viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer nächsten Bold Moves. Alles Gute. Herzlichen Dank. Das Mikrofon gehört, das lasse ich einfach hören. Thank you, Mr. Blume. Great, absolute great insights and bold moves it is. I'm picking up on this. You've talked a lot about the high-tech agenda. So AI is everywhere, and everybody's talking about AI. It clearly takes a seat at the table. Now, question is, what happens if AI is sitting right next to you? Is it a robot? Is it an agentic AI? Who is actually sitting there? And if that's the case, if we have robots as our new colleagues, let's call it like this, who is actually responsible for them at the very top? At the very top level, do we have CHRROs? Is it Chief Human Resource and Robots Officers? Well, I think that's a question that our next panel might answer. Another question, at the management level, who is integrating AI? And you hear a lot of managers
who say, well, we need to do something with AI, but it's actually quite difficult to cut through the noise. Which AI, where to put it, how to stand out amongst your peers to be the one who's actually integrating AI. It's not easy, and you probably need new skills. So you might need to go back to university, and this is exactly where we are. So I am excited that this is going to be a learning session as well. Now, a third level is the entry level. There's a lot of news about entry levels being cut. So what does that exactly mean? I mean, you come out of university, you go into your first years in the job, and now they don't exist anymore. What does that mean for university? Do you need to virtually simulate the first years of someone's work experience? I mean, if I think of my first years of work experience, you have a tall order there, because you need to simulate this, all the mistakes and all the kind of secretly sleeping somewhere, I don't know, all of that. So there's a lot, new skills, new experiences, and I'm excited that we have the coolest panel on these topics, AI and HR, here on stage, because we have a true powerhouse with CHROs of Mercedes-Benz. We have Britta Seeger with us. We have from SAP, we have Gina Vargo-Breuer with us. We have Dane Molter, Senior VP from Navan Group with us. And we have Bettina Dietsche with us from Allianz. I think this is so fantastic. And now, who could moderate this? The Vice President of TUM, Professor Claudia Preuss. And you're not only Vice President, you're also, apart from a lot of other hats that you have, you're also heading the Center for Lifelong Learning. So if longevity is true, then we all need to go back to your place and learn. And you are exactly the kind of expert we need for future skills. I'm excited to have all of you on stage. Please come up. Danke. Bettina, schön, dass du da bist. Welcome on stage. Viel Spaß. Good afternoon. First of all, thank you, Ricarda. I think after your introduction now, everyone is awake and excited, so I hope we can actually keep up with the expectations that you might have now. Our panel is called AI at Work, Crafting Tomorrow. And as Ricarda already mentioned, luckily, I have people with me on stage who are, in fact, crafting tomorrow in their various roles. Before we hear from them, let me just share a couple of thoughts. Obviously, AI is part of our daily lives, of our daily work. As a BCG study shows, with more than 10,000 participants, about 72% of all the respondents are frequently users, meaning they use AI mostly on a daily basis. However, what the study also showed is there are huge differences on the usage depending on the organization level. Among the top leaders, more than 88%. Among managers, 78%. But then we do see a significant drop in only about 51% of frontline workers reporting to use AI on a frequent basis. And I think that's interesting, actually that number is lower than it was 2 years ago. So there's something going on. Why could that be going on? We'll hear your insights in a second. Arguably, one topic that is needed to reverse the trend, to have people also feel empowered, is lifelong learning. As Ricarda mentioned, at the Technical University of Munich, we think that the responsibility for lifelong learning, yes, is within corporations, and we'll hear your approaches to lifelong learning, but not only. We also believe that universities should play a role in facilitating lifelong learning, which is why we founded the so-called Institute for Lifelong Learning, actually in 2018, in the previous round of the Excellence Initiative that the minister was referring to. Since that time, we've had more than 47,000 participants, managers largely, from all areas of society. Last year alone, more than 20,000. I think we need a bold move in society, a lot of collaborations between academia and industry, and I'm very happy that with some of the organizations we already have established collaborations to really facilitate the upskilling, the reskilling, the lifelong learning. But then, as the research clearly shows, the individual learning alone doesn't bring about the change in the organization, right? It doesn't bring about
the process gains. What we need is to rethink structures and potentially, we talked about this, rethink what it means for leadership. And therefore, I'm super excited to hear from the panelists, from their respective organizations, what they are doing right now in terms of upskilling, reskilling, lifelong learning, what they do in terms of potentially rediscussing, reshaping procedures, and what that actually means for leadership. Before we hear from them, let me just give you a very brief introduction. So I will introduce them in the order in which they'll present. So to my left, we have Dane Malta. Dane Malta is Senior Vice President, Travel Marketplace of Navan. Maybe not all of you know Navan yet, so I'll make sure you know a little bit. So Navan is an all-in-one platform for business travel, payments, and expense management. Dane leads the teams responsible for travel automation and fulfillment, using advanced AI technologies to improve how business travel is booked, managed, and serviced. And I can promise, from what I've learned, it's so much easier than we've all been used to. So we'll hear from Dane in a second. Second, we'll hear from Bettina Dietsche, Chief People and Culture Officer of Allianz Group. Bettina has been with Allianz for more than a decade, and since November 2022, she's been shaping the people and culture agenda for over 155,000 employees. I think that's bold. That's a lot of people in her role as Allianz Group Chief People and Culture Officer. She's driving the priorities here with a strong focus on AI adoption and human AI collaboration, workforce resilience, and a strong performance culture, ensuring that technology empowers people rather than replacing them. And I think we're very interested in your approach, as obviously Ricarda early on already alluded to a replacement topic, particularly for entry-level jobs. Third, we will hear from Gina Wagner-Boyer. She is the Chief People Officer and Executive Board Member of SAP, and in that role also Labor Director. She's responsible for SAP's global people and culture organization. Gina brings more than 20 years of international HR leadership experience. Before joining SAP, she served as Senior Vice President HR at Siemens Energy, where she played a key role in the company's spin-off from Siemens in the transformation of a workforce of over 90,000 employees. I'm sure that experience is very useful in your new role. And last but certainly not least, it's a pleasure to have Britta Seeger here. Britta Seeger is board member, HR, and labor director at Mercedes-Benz Group. She has been a member of the board of management of Mercedes-Benz since 2017. She's responsible for the human relations division and also the company's labor director. Britta joined the company in 1989. Impressive tenure, if I might say that, in this day and age. She spent her entire career with the Daimler Mercedes-Benz organization, holding international leadership roles in Germany, as well as Korea and Turkey. So potentially she can also speak about and Turkey. So potentially she can also speak about So we think about this as really the core of the problem.
Today, travel takes forever to book. Expenses take forever to book. And that can be a single expense for you to unify the data, to basically map it back. You had a team dinner, you need to book that in. These are things that are extremely time consuming. And if I took a poll in this room, I bet not one person would raise their hand and tell me that that's useful, valuable time that they're spending. And that amplifies when people are on the road a lot. And there are a lot of us are on the road. We've heard a lot of consultants come up here earlier today. A lot of us here at this stage, I'm sure we're on the road all the time. And this can add up quite a bit. And so what we've done at Navan is we've really taken a focus on building AI to simplify these easy tasks. We've put a ton of different agents. You see, we've got agents that do everything from reactive support for travel, proactive support if you've got a schedule change on a flight, can actually help you actually book that hotel room, read your expenses for you, all that sort of top to bottom. And what we look at is we look at using AI as a tool. And when we talk about these numbers of employees who are using AI, it doesn't mean that you have to be writing your own agent. You don't have to build your own LLM. The way we look at using AI at work is actually even just within your own tool set, within the B2B tools that you have available to you while you're sitting at your desk. Is AI embedded? Is it making you more efficient? Are you finding more time for yourself to think, to be open, to even go and just be in the room with the people you need to be in the room with, close that deal, get that project done? And so for us, we think about AI as a way to remove the noise. It's a way for you to really focus and really think about the work that's critical for you and your organization. This is a little bit of a testimonial that we've gotten, and you can see we just pulled a screenshot right off of LinkedIn. This is the type of stuff that we really live for, and we think that this perfectly exemplifies what we're really focused on doing with AI, and how we bring AI really to the rest of our customers. So for us, you see here, this is a good example of using one of those agents to actually complete a change to a booking. This person needed to get on the road, they were missing a bag, they went in, they used that AI agent that you saw on that prior slide, and actually used the AI in order to get that booking done and changed within 2 seconds. No phone call, no like long chatting in on the wait time, no going back through the tool. It's perfectly like available to him, and he's able to make the change. And this is what we think about when we think about success, is he's able to get on the road and focus really here at the bottom of what he's mentioning, which is getting to these talks, being at the conference, being there to talk about what it means to use technology in the future. Booking the bag wasn't even a consideration, it was just done. And that's really what we think about when we look at success. When we talk about this going all the way into our products, then, and it's also the way that we embrace it. And I think that's what we'll talk about today, is also like within our own company, we look at using AI as a workforce multiplier. We encourage everybody to build their own agents. We encourage everybody to build their own way of thinking about models. We use AI in and out. Our engineers use it, from the most junior engineers to our most senior leaders who are using it in order to help them shape the way they should be looking at data, the way that we're looking at the models to work. This is really a critical way that we think about amplifying our own workforce internally. It's the only way that we can sort of embrace that culture and then make sure that it's really shown through our product. And so that's the way that we think about building AI, and I'm sure we'll talk a lot more about that as we go. That was a nice segue. Thank you. I don't need that because, Okay, guys, I won't have PowerPoint. I spare you on the PowerPoint, but you gave me a nice segue, actually culture, because I would want to build on what you said. If I would have been talking to you last year this time, I think it would be a lot more about AI tools. And I really would say it's not about tools and technique anymore. It's about processes. I like that example. But it's mostly about people and how you bring this culture where people can grow, can learn, can be upskilled, adopt, fail fast, all these elements. So that's why if I look at our universe, and I can really share hot from the press, we have done a pulse check-in, which is one of the instruments we use in Allianz, where we ask our 150,000 people 3 times a year, what do we want to do, where are we good at, what can we do better? So we listen closely and we take action out of this. And we have just received the first pulse of this year, and I've had 3 questions in there. One was, do you have trust in AI? Second question was, what do you use it for, if you use it for? And the third one is, what would you think is the most important element for you to really make AI adoption happening? And what was very interesting, and it serves us so nicely now as a baseline, because you can clearly see the correlations. For those colleagues out there in the world, no matter whether you are in Sao Paulo or in Sydney or here in Munich,
The ones who have trust in AI, the adoption goes up, right? So it's a very simple way. So if you push trust that people can use it, fail, learn it, have enough time to explore it, adopt it, use it in your use cases, get back again and realize that this is maybe not the right thing. This is what pushes nicely the adoption. And when we asked the question on AI trust, the question was also like, if you don't have trust, so what is it that you want to do more of or that you need to have more of? And it was clearly related to they don't trust the outcome yet. And that's another, I call it, I have a lady who's running this with me, and I call her the hurricane. For those of you who are in Munich, you know that, because she scores the goals. And I said to her, like, look, this is an invitation to score a goal now, because that is where lifelong learning kicks in, right? Where you can really help people to learn what critical thinking means, analytical thinking, giving feedback, having a better communication, in the leadership, giving feedback on clarity, what matters most. So this push we do on lifelong learning, I can tell you, I'm doing this job now 3 years, and I was 25 years before that always in IT. So it's probably a nice combination of bringing the people and the IT to finally getting together into one transformation. But what matters the most is really that people have the trust in using it, and learning hours is for us a key DNA. We have started 3 years back with 43 learning hours at average per employee worldwide. We have ramped it up to 65 learning hours now. And we've divided that very nicely into digital data, but equally on the human side. And on leaders we will discuss. I think leadership in these times requires different skills. So it's really all about giving room for people to learn, because I strongly believe learning is a culture topic, which sits deeply in whether you want your people to grow. Now, what I also want to say is you cannot upskill and reskill everyone, right? And let's not confuse this. There will be massive changes in how skills look like, job profiles look like. In our case, in insurance, you have claims handlers, you have call center agents. Obviously, these jobs will change. Some of them will even go away. So I think culture also means for me to be super honest and transparent with everyone out there to know, how do you become your own CEO when it comes to learning and upskilling, and really embrace the journey of, seeing what opportunities arise out of that and not the threats. I really feel as an employer, I can tell you, we would do a big mistake to only link AI and AI adoption to productivity. Productivity will be an outcome, but what it takes more is the trust to use it and feel comfortable with it. And then I'm very much sure we will see more of these use cases where you have nice tipping points and things just evolve in a good way, so that it's not just only about personal usage of an AI tool, but really of rethinking, reimagination of how do a customer want to be served in the future, what's a different process I apply. And then it is all about people. So for me, there's a very simple formula. Get your trust right when it comes to AI, and you will see the adoption going up. Thank you. Yeah, I couldn't agree more. So the beauty of my job, I always say, is that I have both. I have SuccessFactors, so we have our own software in-house, and I can also combine the people topic. And in my job, I have a lot of conversations also with customers. And one observation I would like to share here is that our customers say, look, we're investing so much in AI as ever before, but somehow when it comes to how work feels, it feels not so much easier or different, right? And this is also building on what you just said. And this is exactly true, because the question also is here, is paying AI off already? This is a question I often hear also from customers. But for me, the real question is actually, are we fast enough now to change the way we work, the way we design work, the way we also design skills profiles? So this is for me the real question, actually. And when you also look into research, it tells also a nice story, because actually 10% of AI value only comes from the algorithm. 20% comes from technology and data, and 70% comes from people, processes, and leadership systems. And I think this is an important piece that we have to look at as a CHRO. What does that mean, right? And when you also transfer that into the question, for me, it's not only, AI is not only a technology story. For me, it's actually also a transformation and a change story and a work redesign story as well.
So I would like to share a little bit what are we doing at SAP, because on the one hand side, we are selling transformation, we are selling our software to drive business transformation and AI, of course, but we also have to do the same internally. We also have to drive and adopt AI internally. And we have just started a huge initiative which is called Let's Work the AI Way. And it's not about, okay, what is a tool or how can we do some pilots and test use cases. It's very much about how can we shift, from Gen AI to agentic AI roadmaps. We have now defined it across all the business areas. We have defined our agentic AI roadmaps for everyone, and we are now implementing that. It's about, okay, how can AI agents also work across end-to-end, across workflows? So this is actually the question we have to answer, and this is what we're driving at the moment. But it's not only, for me, about technology, as I said before. For me, it's also about, okay, you don't change behavior by just pushing technology at people or say, okay, you have to use AI. So that's why we have also we're investing a lot into a complete change and enablement plan for our employees. It's on the one hand side very much built on the outcome model where we say, okay, how can we create awareness? How can we create desire that also employees use it and are interested in using it? This is one piece. A lot of communication is, of course, a part of that change and enablement plan. But then we also have to make sure that people have the knowledge also how to use it and the ability to use it. And this is you can only acquire that when you do it hands-on. So we have, of course, learning navigators. We have more than 600 skills where we have learning journeys attached to it. But then it's also about gamification. So we have it's called the Experience Garage. We are doing AI summits where our employees come together, share experiences, share also, okay, what kind of use case are you using, what kind of tools. So we would like to make it very hands-on on that. And then I think the last thing is also that we have to reinforce it so that adoption really sticks. And the reinforcement happens also via our change network. We have more than 7,000 AI ambassadors across the regions, across the functions that really help employees peer-to-peer also to embed that into daily workflows. And I think this is important because, as you said, Bettina, it's about trust. And trust you cannot create just by communication. It's about having the experience on that. But having said that, it's not just enough that we are also changing the organization. I think also our function has to transform massively. Because I also had my conference last week, and futurist Ian Beecraft was my guest speaker, and he spoke about, okay, how the role of HR is changing from doing the work to actually architecting the work and designing the work. So it's more about, okay, how can we now redesign work? How can we also drive the change? How can we be more in kind of product manager per employee experience when it comes to design around AI work? So those are roles that are changing, and I think it's also important that we are shifting and really making sure that we are able to redesign and redefine work and roles. And with it, we also speak a lot about skill flux. So the shelf life of skills are absolutely declining. It's collapsing from years to now months. And we have to make sure that we are shifting also from these rigid job profiles more to a very dynamic skill taxonomy. So this is also what we are driving also in SAP. So we are transforming into a skill-led organization because we have to infuse skills across the complete employee life cycle. And this is actually, with that, we are much more adaptive, much faster, because it's not more about, okay, what do you know? It's more about, okay, how fast can we adapt as an organization, and with it, also our employees and our workforce. So this is important. And the last element I would like to highlight, we have a long-standing relationship also with TUM. We're even sitting under the same roof in Garching in our new office. And we have more than 3,000 universities in our network, because we strongly believe that the transformation goes beyond the company. It is also our duty as a society to say, okay, how can we help? How can we also educate the next generation? Because I also don't believe that entry-level jobs disappear. I don't think so. I think we have to make sure that we're having the right digital skills, AI skills, even at universities, and it's our duty as an ecosystem to make sure that we're educating in the right way. So having said that, looking forward to the panel and the discussion. Thank you very much. Thank you. Well, it's tough to talk last. It's like playing Lego. So all the bits and pieces you have heard from challenges, approaches, I would say more than I expected is, although our companies are coming from different angles, very, very similar. But let me add one thing.
I would agree, I hope you do agree, that we are beyond piloting AI. And I think we need to acknowledge it will be a fundamental part of our daily work, life, and everything we build and shape for the future. If we agree on this, what does this mean for us in the companies, for us in universities, for us in schools? I think we have to develop an AI-first mindset workforce. Because otherwise it would mean we just implement new IT tools, and I think this is not what we are talking here. So if we would take this really seriously, I think we have to answer some of the questions. How do we keep up our judgment? You were mentioning on this. How do we build trust? How do we keep, for our youngsters, critical thinking in order to investigate what are the results? How do we learn with AI? So what does this mean for us in our company? 3 major areas on which we are working. Make AI accessible for each and everybody. So to lower all the threshold where either the trust or the fear, can I tell my colleague I don't understand it? Can I do this? Do I have the courage to do so? So make it accessible and applicable for each and everybody. The second thing is we need to hold, and this is even more important than ever before, all the leaders, we need to hold them accountable to shape this transformation. Because they decide whether we are moving or whether we are slowing down. We have some early adopters. Those are not the problem. They are adopting. We have high adoption rates there. But if we look and we just listen to the BCG results, if we listen carefully, we need to scale it now into the broad variety of all our people. So I think this is a big, big thing. And then last but not least, I was very pleased to hear that, Bettina, you have a strong background in IT. There is another thing where I do believe we need to even think more into the future. In classical companies like ours, you have the HR and you have the IT. But both of these functions are shaping the employer journey day by day. So if we want to expose in a very trusted area our people to AI and how we can shape everything from agents to new processes to new data management to those new technologies, I do believe we need to transform from HR and IT to people and tech, because those are the essential parts for a successful transformation in the future. This is why us in Mercedes, we decided I will and have responsibility for both to bring it even closer together, because the one is nothing without the other. Looking forward to a very fascinating panel with fascinating colleagues. Thank you. Thank you all so much for those powerful, interesting, and maybe thought-provoking impulses. Let me pose a question to each and every one of you first, and then we'll see if already there's questions in the audience or I have the privilege to continue asking questions. So Dane, obviously you've been working with a lot of other companies, helping them, what you call it, remove the noise, right? Making it easier. So as, in a sense, an outsider who looks into the organizations and then helps them adopt, what did you see? What were organizational features that made them quicker, made them more likely to embrace what you had to offer, as opposed to, is there anything that you saw as a major, point that actually stopped you from being successful? Yeah, I think what we experienced is actually really interesting, because you kind of brought it up. It's about trust. We heard everybody else kind of talk about mindset and how critical your mindset is as you go into it. You guys have an initiative to put AI really at the center of the way that you're working, for example. When we engage our partners to actually adopt Navan, to adopt that technology and think about what AI can do for them, the ones that we find that are really successful are the ones that have already understood that they have a mindset change, right? That something needs to shift, that they're moving away from a world where there are those boundaries between IT, between HR, between procurement and your finance teams, and you're actually looking at how you're building your workplace culture top to bottom. Am I fostering innovation? Am I challenging the thinking? Is my company really embracing this idea?
And when we go into the room, we work with folks who are newly looking at Navan or adopting Navan. The ones that get it are the ones that have already taken that mindset shift. They're taking that step and saying, okay, there's more to this. My folks on the road is no longer a tax on my business. It's actually something that is about the employee experience. It's about how I run a strategic business. When they're already on that journey, the idea that AI as a tool helps them facilitate reaching that outcome culturally, it's easily adopted. They get it, they take it in, there's no problem, you don't get the resistance. What you find when there is resistance tends to be, I still just care about the bottom line, I still just care, I want to run things the way I've run them before, and that's where you get hung up. And so it's those companies that are ready to sort of ask, what's next? How do I do the next thing for my company, for my employees? Those are the ones that are ready to adopt AI. Thank you for sharing that. Bettina, you obviously made a very clear case for the importance of trust. At the same time, you work for an organization that's huge, right? 155,000 employees all across the globe. And as you openly addressed, yes, some jobs might be taken away or they might not exist 10 years from now. So under those circumstances, I imagine it might be harder to establish trust, as people might be worried. They might be worrying, is it me? Is it my job? How do you manage the trust building that you referred to? I think it starts with treating employees on eye level as adults. Because obviously in some entities you still see you only tell the things they need to know. I find that very stupid, to be honest, because I think everyone at home, if you have family, teenagers, I have a teenage daughter, obviously they tell you every day, right, how life looks like with the new technology. And it's the same for every employee. And I find really if you have measures in place, in our case, and I'm assuming you do this too, but we have strategic workforce planning where we really look into, we hire every year more than 20,000 people globally. We know exactly what's the attrition, who retires, what's the baby boomer doing in our situations. So if you manage that strategically, you can clearly influence the journey of which skill do I need more of, less of, where do I need them. And if you take this and make it very transparent to the employees, they see that you put effort on how you steer the company, that you put effort in upskill, reskilling, the learning I mentioned. I'm a true passionate believer that learning applies to everyone. And actually it's such a nice way when we get new joiners coming from university or younger colleagues together with a more seasoned and experienced one like I am. If you match them nicely, the generational aspect is such a beauty of asset which we are not using to the extent I think we should be using. So if you do all these things, people follow that, right? And then you have people who are, convinced, for them it's easy to adopt. You have others who need help to be adopted. And you will always have also areas where it doesn't work. And that's also part of the transparency. And if you then bake this all into, in our case, we want to grow as a company. You've probably seen our numbers. We're very proud on our numbers. So we want a customer growth. And if you dedicate this all towards how do I grow further, right? The discussion is a complete different one. So for me, it's truly about being very transparent, very honest, very clear, and help the folks to grow and help the leaders. Britta, you mentioned it very nicely, right? And both, I think it's a leadership change which is not easy for everyone to do. And that's why I think this mindset, if you get this going and if you do this with all kind of levers you can pull, I'm very much sure we really shape the future. And I like what Britta said. I feel guilty myself in those 25 years being a COO. I've always been in IT and a transformation. How bad is it? Even 10 years back, I admit guilt here, that we were always talking about pilots. Yeah. This is so 90s, guys. Pilots are so 90s. So let's do bold moves into getting scale, right? And then have the courage to stop if you realize that things are not right. But this starting small, it always has this different sentiment of much rather seeing a pilot fail than rather making a pilot a positive outcome. So I could not agree more. I think this scaling, this thinking bit, AI thinking first, having customer view, that is what people expect. And if you do this, I'm very much sure you will not save every place, for sure not. But you can do as a company the most to have employable, encouraged, motivated, engaged people.
May I just, because your question is one of the fundamental questions, how do you overcome fear in an organization where people tend not to attack new technology because they are feared that the job is going away? We need to turn this narrative. It's just the opposite. If you do not expose yourself, you are even more endangered than because you cannot avoid. So it's your own employability you need to work for. Absolutely. This is what we have to say. And then together we will shape anyhow this what is ahead of us. But to say and to believe, I do not attack it, I do not watch it, it will not help. Yeah. Thank you for that clear statement. I think it's very much in line also with this motto, right? The bold move. We have to all in. Maybe in line with all in, Gina, you mentioned the importance of speed. Yeah. Now, I imagine, again, for a large and successful organization such as SAP, getting that urgency established could be challenging. So how do you do it? Yes and no. You know, I mean, I always say we are a startup at heart because we are only 52 years old. Hasso Plattner was founding the company, and you have that spirit still in there. And he was laying the foundation, what we call growth culture, because when he wrote his farewell email, he was saying, okay, you always have to start with the customer, never lose the appetite to innovate and compete, and never lose compassion for your people. And this is what we call our growth culture. And this is in the DNA of SAP, and we are using that because we had to reinvent ourselves over and over and over to be innovative, to be competitive. Our industry is so fast-paced, if you're not transforming every single second, and I think you would agree on that, you're not competitive anymore, right? And our landscape has changed so much. We had only a handful of competitors a decade ago. So now we have more than 3,000 to 5,000 because everybody's attacking our business model. So we have to make sure that we're protecting ourselves, and you have to be fast. And I think everybody understands that. And this is how we are also using our growth culture. We're making it very clear. We just relaunched it last year to say what is important. Embracing curiosity is one of the key behavior. And this is learning, getting feedback, be open, go out there, be all in. So this is a mindset topic. So we are investing also a lot in cultural transformation next to what I also just explained, enablement, communication, technology, accessibility, leadership, everything. So we are reinventing the whole people agenda at SAP because at the end, it's about that we are surviving, that we are staying competitive, and this is what our employees also understand. Thank you for sharing. But you also alluded to the fact that there might also be an inherent danger in relying on AI. You said something like, how do we keep up our judgment, our critical thinking, right? And I think looking back at the introduction of navigation systems, right? In the old days, we would probably be able to actually read a map and sort of get there. Maybe not ideal, but we'd get there. I mean, who can still do that, right? Not my kids. Right? I mean, I think we all know people, let's put it that way, who wouldn't be able to get anywhere without the navigation system, okay? So that, how do you make sure, or how in an organization as large as yours, do you at the same time have, big scale adoption of AI and critical thinking and judgment? Well, I think I was mentioning this because of two aspects. The one aspect is while we progress in the company, obviously do not trust completely and 100% while we are still evolving. I was even more referring to younger people. Because, I mean, sorry to say, we are more old, so to say, more brought up in a different system. But if I watch the kids and the young apprenticeship people, they are brought up in a different thinking and in a different relying on algorithms, relying on how they get communication. And this is where I think we need to pay attention that not everything what comes out of whatever is exactly this what it is. We have this with news. I mean, we are all seeing this currently in the social media, and I was referring to this aspect as well, because this is the workforce of tomorrow. They have probably much higher technical skills than many of our existing workforce, but our existing workforce has a very strong and robust judgment capability. So how do we bring those together? This is where I was referring to.
And this we have to build up, because if we would blindly follow, you need to broaden up your scales as well while you are entering into a company, into a startup whatsoever. But this is what I was referring to. And I think this is something which is not tackled. And maybe this is to all of you, whoever wants to answer. On a practical level, how do you do that? I mean, we all know how to, get people to use AI tools maybe as an entry level, and then maybe rethink a process. Maybe then they follow examples such as the one by Dane. But how, on a sort of almost on a daily level, how do you do both, right? How do you then have the critical judgment also be asked for and be rewarded? Well, I can say for us, analytical and critical thinking was last year, for instance, one of the key themes everyone had to learn. So while we have this learning hour, 65, obviously we have some learning sessions where we want people to take it. So this is not like I take it or don't take it, but if you are a leader, for instance, certain things we want you to do. And this one for me was the most important one, because it will sharpen, as you said rightly, the understanding what can be right and what's not right. So that's one say where we clearly put certain things out, or I can tell you, giving feedback, clarity. I really believe it's one of these things, not just in the age of AI, which was difficult, but I think for leaders to give clear feedback is really something I believe we need to strengthen even further, because it matters about speed. And then we do, for instance, little things like when we hire new colleagues, 20,000, we always buddy them up. So everyone who comes in gets a mentor, a buddy, on purpose, and it's always on purpose from the other side, if I wish, right? In the sense of, I'm a young person, I get a seasoned, experienced one, or the other way around. So having these techniques where you bring things closer, that is, I think, what works. And we have, for instance, also done in our learning journey, we have done AI runs globally 3 years back, everyone doing the same, 156,000, you do this. And now we have understood it's more about learning and applying, learn, apply, right? So we give a different way of how we want to see people learning, because we want them to give the time that they learn something, but they apply it in their teams. It's, by the way, also a very nice way of bringing teams again together. So I think this thinking, you need to constantly evolve to really match what matters most at these times. No, I can only underline what you said. I mean, it's exactly the same what we are also doing. You have to experience it, and you have to give the opportunity and also the time. We are also having learning hours out. We are also having very targeted learning targets out across the board areas. It's super important that we are also focusing and that it's also relevant, right? When you're just... Exactly. And of course, I think I'm also a believer that you have to do mandatory trainings for some things. You need to learn the essentials, but you cannot push it on people, right? So it's a mix of pull and push, and it's more the experimentation and the platforms, and that's why we are thinking more about these hands-on formats, how to bring people together to learn from each other, from peers, and so on. So this is, for me, more the practical application. This is how you then also build out the skills you need. Mm-hmm. Yeah, okay, I'll just add one thing. I mean, I think we said earlier in the keynotes, right, that a lot of this is about tool access. We're talking about like the ability to actually just test it. You think about like the introduction of Google, how prevalent Google became in your life. You're Googling everything. You're looking things up, Wikipedia. You don't, now we know you don't trust many of the things there. You actually really need to go back and double check what you're doing. This same critical thinking step that took place as search engines and Wikipedia became so prevalent and people were moving away from actual like academic records and papers and things that were factual. The same thing's happening now. These are the same sites that these LLMs can go and read as tools. And so what's happening is I think we are seeing as more and more people are playing with it, getting access to the tools, running their own models, building their own agents. The questioning of the output is something that comes with time. It's not something that necessarily comes with us through training and saying, look for this, look for that. You can do that to an extent, but it only takes you so far. And so I think it's really important what we're talking about here of how do you get your employees access to the tools? How do you trust them to play with it, right? For us at work, we make sure like at least one day a week, we've got our teams are out there trying to build their own models, build their own agents into the system.
And they fail a lot, but that's okay. It's an important step, actually. What's really important is that they fail, that they realize where it went wrong, and they realize how to judge the output in a more productive way going forward, too. So I think it's the tooling, just getting access is absolutely critical, and embracing that that's such an important part of now an employee development cycle. I think, again, you mentioned an interesting aspect that I suppose most of you share. Learning requires a culture that allows you to experiment and to fail, right? At the same time, there are areas in which we really don't want your people to fail, right? We want the car to drive safely, et cetera, et cetera. We want the system to work. So how do you, in a cultural aspect, how do you have people embrace both? Not being allowed to fail in one area, and experimenting and playing and failing, admitting that I failed, playing again kind of thing. How do you encourage that? So at SAP, I think it's two things. On the one hand side, we are developing our software, we are developing our AI solutions, and of course you have to meet the highest ethical standards. So ethical AI is extremely important. We have to make sure that our customers trust AI in what we are putting out. So we cannot mix that with how do we educate our employees, or how do we make sure that our employees are also experimenting. We also have the citizen development, so we also have access to our Joule Studio, how we call it, that our employees can design their own agents. I think this is, for me, two levers or two different things, yeah? Because when you have develop a car, it has to be safe, right? And at the same time, the way you transform internally is that you're also making sure you have this experimentation environment and that learning environment. But when it comes to products, I mean, we have a lot of legislation, especially in the European Union. This is a huge disadvantage for us when it comes to the environment we are competing in, because we are competing against China and the US. You have completely different laws, but we have to comply, and that's why I think it's two worlds you have to combine. And I want to emphasize this. We have to differentiate what are we talking about. Yeah. So what we try to do currently is give analogies. So currently, when we talk about scaling in the workforce, we talk about, sorry, this is not German, I do not know the English expression, we call it the Breitensport. Mm-hmm. Yeah, where everybody should obtain, sorry, again a German word, a Seepferdchen, or maybe, yeah, no, really, you laugh, but I think, I was saying earlier, we need to get the fear out of the room, so everybody get a Seepferdchen. We make it accessible for each and everybody, and there we have to create safe spaces where people can interact, as you said. This is not the Spitzensport or Olympia, where obviously when we bring software to the car, there is no room to fail. Exactly. So this is where I would absolutely differentiate the approaches we need to take in organizations and the language we use. If we talk about scaling this into the workforce, I would use different ways of doing it, whereas the more advanced ones, they have a totally different dedication on those approaches. This is where I think we need to be more clear in our narrative. Mm-hmm. And failing is obviously never a problem, but it's easier in the Breitensport than if you would go for Olympia, mm-hmm. I would say. Yeah, I think that's a really good point. The space in which you fail cannot be the software you ship to the car, but no one can build an AI-driven software for the car unless they failed on a lower stakes environment. Exactly. And that's absolutely what's critical is building out that system that lets me book that flight on the day that it's supposed to. Yes, I have a trusted team of people that can do that, because they have put in the hours knowing that they know how to build agents, they know how to prompt those models the right way, they develop their own models, and they only got there because we gave them free space to play. So the things where the stakes were very low, things where it was, can I render an image, can I actually give descriptions on an image, we can ship something like that to production, even if it's not exactly perfect, because it doesn't mean that I'm getting on the wrong flight or I don't have a hotel booking when I get to town. Those are very critically different scenarios in which you have to play, but you've got to build people up to be able to ship the software to the car. By the way, I think that's really important also to convey at universities, right? In which areas can you, as a student, experiment and fail, but then there's areas in which maybe at the Olympic Games you really don't want to fail. So maybe as we have
at least a little bit of time left. Let's look to the audience and see if there's already questions you would like to pose to this panel. As well, we're speaking about crafting the future, which certainly is relevant to all of us. Urgent questions? I think there's one in the middle. Yes. Okay, so the lady here and the lady here. Sorry. Yeah, go ahead, please. Is there a mic coming? Yes. Oh, maybe not. So I think that to repeat the question, right? The question was the learning hours are easy to measure, but the outcome is potentially harder to measure, right? Is that your question? And the behavior change, right? And maybe we'll hear several answers to that question. So we're looking at a different KPI. Sorry. No, mach noch. So of course, first of all, we also do pulse checks. So that means we have rotating questions, so we can also see, okay, is it working what we're doing, and what else do we have to adjust? The other piece is that we are trying to also measure the adoption rate. So I think adoption is for us a very important KPI, that you can see, okay, how many tools are used, and people are feeling comfortable in doing so. So those are things how we try to measure. But I would fully second that. Actually, we really measure very strongly on the feedback we got, and we take action. Do we see that people recognize that we took action, right? I think that's, for me, has to do with how authentic are you taking feedback for really making something better out of it. And that's not just for AI, it's a general theme. And then in general, I'm a big fan of culture. I personally believe that culture is the hardest currency. And, you know, culture is a very simple way of how you look at it, in the sense of this is how people behave when they're not watched. Okay, that's culture. When no boss is in the room and tells you how to do things, but you do things because you believe into it. And I feel you can sense this very clearly if you see people changing, in the sense of they do things not because someone tells them to do, but simply because they have seen what works better. And that's, for me, where you see the tipping point also in attitude and impact, because truly I believe mostly people come to work to want to do something good. Okay, we have not many people who come to work and say like, oh, I actually don't like to be here. So I really think with this attitude, with this optimistic and positive view, you can really see that people value if you take action and if you walk the talk. And that, you said it, Gina, early on, I think it starts in our people function. Yeah. I keep saying to my guys worldwide, eat our own dog food. If I tell our guys we learn, we start better first, right? Because, you know, we are the role models to make sure that people understand why we do this. Thank you. We had another question here. Sorry if I'm screaming, but I have a question to Mr. Molter. Thank you. Thank you so much. So I have a question to Mr. Molter, and as well, if you want to join in, you could be open for that. But you were earlier talking about inefficiencies, and you want to reduce the noises about the employees. And my question would be, do you think that the next step could be removing the last inefficiency sometimes, maybe the employees? Do you think they could be, in the end, replaced from AI? Short answer is no. I think, I'll repeat the question, sorry for those. Are we approaching the replacement of the actual employees themselves? Do the employees become noise? The answer is no. The employees are simply just changing what they're doing. So, for example, while we may have had entry-level roles at the company or at many companies that are doing data entry, reading the data that's coming out of systems, you know, for us being a software company, we have tons of junior engineers that join the company every month, and they come in and they do a lot of like really basic bug fixing, bug triaging, things like that are like important when you're building software. What we're finding is those people's, their function is simply changing. Basically, they're now using AI to actually do that job much more efficiently, much more actively. And what's happening is they are sort of amplifying themselves. We talk about, you know, I think my original slide was the case for a workforce multiplier. These entry-level roles are coming in and they're doing 2-3x the amount of output that like they maybe would have done in the past.
And so I don't see the roles ever going away, but I do see how we target them, how we focus them, changing pretty substantially. You can begin to learn the specialization, the strategy, the things that come as you sort of grow in your career. You can jump right into that stuff. And we're seeing that as these guys come in and they're using the AI to do the data entry, to do the bug triaging. They're learning our systems so much faster that they're immediately having a much bigger impact in the strategic decision making, in the way that we actually architect our systems, things like that, that they would have needed, you know, a couple of years worth of building and sitting on the team to do. So no, we'll keep hiring those roles. I think all roles are just going to sort of evolve into how do I use AI as a tool to amplify myself and my output. Absolutely. Thank you. I think we had 2 questions there, the gentleman in the middle. So one is, how can we do AI decentralized? Do we have a way to pick it better, something like distributed ledger systems on our company's ownage? And the second question, how do we better distribute the value of the world to humanity? So regarding basic income and other structures, so what do we have with AI to really make a value for all humans on the planet? Do you guys want to try and tackle it? That's a big question, by the way, but we'll... Absolutely, very big one. Do you guys want to try and go, or we can... It's a very philosophical question. The last one is probably another 3-hour panel to answer. I think and whether this holds true for a company, for a university, or human mankind, we need to make it as accessible to all, that everybody can utilize the opportunity. I think this would disqualify, if you would not make it accessible to each and everybody, this would further disqualify many from having access to this and using the opportunity to further grow. So this is something we need to make sure that this with the new technology holds true as well. Yeah. I would like to underline, so I can only share what we are doing from an SAP point of view, because I think it's about accessibility, democratizing also knowledge and technology. So we are, as I said before, we have more than 3,000 universities in our network. We have a very active engagement, and we are also giving our technology to universities. And we have now, for the first time, we just launched it last year, we give free learning to more than 1 million students, because we are reaching more than 1 million students. So this is our contribution, how you can do that, because for me the key is education and access. Yeah, I think the one thing I would say is, like, nobody stays in exactly, we have somebody here who did this, but most people don't stay at the same company their entire career. And I think that our responsibility as corporates, and I think you're hearing this through what these guys are saying, is our responsibility is to train our employees so they become better citizens, right? So that they can actually take these skills out to the world. And you're seeing it. I mean, you can probably, go around and even look within your own network and actually see people who have taken these skills that they're learning internally at the jobs they're at, as they're building their own agents, as they're thinking about how, like, LLMs are supposed to work in their day-to-day, and they're stepping out of those companies and asking, what else can I do? Is there something else I can go build? Is there some other problem that needs to be solved? So when we think about it internally, or even just me as a manager, looking at it internally for my own teams, I think about, it's part of my responsibility to educate these folks and get them engaged in AI, because it betters our product, because it betters what we're doing, but because it also betters their ability to influence the world, the industry, right, wherever they wind up going. So I think that's really what's critical for us. It's this lifelong learning element. It's as a corporation, our responsibility to delivering that to our employees so they can take it and they can continue to sow those seeds as they grow their own careers. Yeah, we're doing similar, and maybe want to add on, we just founded last year together actually with some other large Munich-based companies. We supported, it's called Joblinger, you might have heard that. It's really young people who probably come from a social background which is not always favorable for them, so we supported them to come into jobs, right, in education. And this is not just AI, it's really broader. And to what you said, Gina, I mean, you guys are on the technology. What we do is we go out on financial literacy, so we help a lot of young female, for instance, right, to learn about what does it mean to be financially independent. So I really
actually think it's a broader spectrum where each of us as a corporation has an obligation to give something and bring it into society for what matters most or for what helps most from coming authenticity-wise. And this Joblinge, I can tell you, I'm very passionate about that. I think helping young people to actually get a job is really something very powerful. And obviously AI is one theme, but it's not the only one. Exactly. That's almost a beautiful closing remark. However, I did promise a very, very short last question. So when you read the reports from MIT on the top 5% ROI producing companies that are implementing AI, and you combine that with the McKinsey report on strategic leadership in AI implementation, they're saying that the difference between the ROI producing companies and those that aren't is they're looking at the capability of humans and AI, and they're re-engineering their work and not just taking AI and putting it over their existing processes. I'm wondering if this is what you guys are seeing, and this is, and how is your companies implementing this? Absolutely. Yeah. Well, I just quick, this is what I mentioned earlier by do you want to implement tools or do you really want to shape not only your company but starting obviously with the people as well in a totally different thing. And this is what I see where we come more of thinking how to use AI as tools, but I think it's much more and it's going in this direction that you have to rethink. You have to rethink your company. You have to rethink how, I don't know, you develop cars, how you sell cars. Just to name some of them, I think this is so fundamentally, this is why I made this statement, if we do believe that AI is a core element of our future work, this means we have to fundamentally change. I think that's a beautiful closing. Very bold move. We have to fundamentally change. Thank you so much. Thank you. Ein Wahnsinnspanel. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich jetzt, Herrn Professor Dr. Till Reuter willkommen zu heißen, CEO der dormakaba-Gruppe. Viele von Ihnen kennen ihn von seiner Zeit bei KUKA. Robotics und Automation sind natürlich Themen, die ihn schon lange beschäftigen. Und ehrlich gesagt, das Thema Bold Moves ist ihm auch nicht ganz so fremd. Bitte kommen Sie hoch, ich darf Sie hier hochkreuzen. Herr Reuter, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie da sind. So, und zur Moderation. Frau Professor, wir haben hier gute Musik zum Einkommen. Kommen Sie bitte hoch. Frau Professor Jungwirth, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind wohl Universitätsprofessorin in Passau. Sie waren lange die Präsidentin an der Uni und Sie forschen auch zu dem Thema. Wirklich spannend. Ich freue mich, dass Sie die Moderation übernehmen. Der Titel der Session ist Bold Tools for Industrial Power Unfolding the Swiss Knife. Also jetzt bin ich aber gespannt, welche Werkzeuge herausgeholt werden. Das ist Herzlichen Dank. Geht das? Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Session und hatte mich mit dem Titel Bold Tools for Industrial Power Unfolding the Swiss Knife auseinandergesetzt und überlegt, ja, was heißt das überhaupt? Ja, und was das Interessante ist an dem Unternehmen dormakaba und an Professor Till Reuter, ist, dass er an einer Schnittstelle unterwegs ist, wo sehr unterschiedliche industrielle Interessen zusammenstoßen. Es ist einerseits das technologische Interesse, das geopolitische Interesse und das regulatorische Interesse. Und alle drei Felder sind deutlich anspruchsvoller geworden. Dieser Titel des Panels, Unfolding the Swiss Knife, spielt ja auf ein Werkzeug an. Wir kennen das alle, dieses Schweizer Taschenmesser, was man aus der Hosentasche zieht und hat eine Nagelschere, einen Flaschenöffner und ein kleines Messer dabei und eine Lupe und ganz, ganz viel dazu. Ein Messer, was viele Funktionen in sich vereint. Und wenn man sich Industrieunternehmen von heute anschaut, dann kann man vielleicht von diesem Messer ableiten, dass heute nur noch dass es eigentlich nicht mehr gegeben ist, dass einzelne Stärken den nachhaltigen Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens sichern. Und das markiert einen Bruch mit der klassischen strategischen Empfehlung, die
wenn Sie BWL studiert haben, wohl auch noch kennen. Prahalad Tamil haben das früher beschrieben, dass man Wettbewerbsvorteile aus einer dominanten Kernkompetenz heraus entwickelt. Heute scheint es entscheidend zu sein, ganz unterschiedliche Kompetenzen miteinander zu verbinden. Und wir haben heute Morgen schon sehr intensiv darüber gesprochen, dass das in diesem Fall sehr stark die Digitalisierung ist, aber natürlich auch die Hardware und das Zusammenspiel. dormakaba arbeitet also genau an dieser Schnittstelle. Die Technologien des Unternehmens verbinden klassische industrielle Hardware, Tür- und Zugangssysteme mit Software und digitalen Plattformen und Sicherheitsarchitekturen. Und gerade im Kontext dieser kritischen Infrastruktur zeigt sich, wie stark die industriellen Produkte Teil komplexer Systeme geworden sind. Seit Anfang 2024 wird dormakaba von Professor Till Reuter geführt und viele kennen ihn aus seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender des Robotikunternehmens KUKA, wo er eine zentrale Rolle bei der internationalen Expansion und bei der technologischen Transformation des Unternehmens spielte. Wenn man überlegt, unter welchen Fragen steht das Thema, was wir behandeln, dann können wir 3 Leitfragen uns wieder nehmen. Das eine ist, was ist heute eigentlich industrielle Stärke, wenn Hardware, Software und Infrastruktur immer stärker zusammenrücken? Dann zweitens, welche Kernkompetenzen müssen Unternehmen eigentlich mitbringen oder verbinden, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben? Und drittens, entwickeln sich Zugangssysteme perspektivisch zu Plattformen innerhalb von Gebäuden und Infrastrukturen oder bleibt das industrielle Produkt der strategische Kern? Und ich freue mich sehr, dazu von Ihnen einen Impuls zu hören und danach sprechen wir weiter. Vielen Dank, Frau Jungwirth. Jetzt bin ich etwas irritiert, weil hier steht drin Future of Robotic. Jetzt bin ich beruhigt. Das war noch die alte Präsentation vom letzten Jahr. Jetzt sehen wir dann doch die richtige. Unfolding the Swiss Knife, Schweizer Taschenmesser. Um präzise zu sein, dormakaba ist eine deutsch-schweizer Firma, also ist ein Schweizer Messer mit deutschem Engineering-Input, verbindet das Beste von beiden Welten. Und auf was ich heute eingehen möchte, hatten Sie schon angekündigt, das Thema kritische Infrastruktur und was für Möglichkeiten haben wir. Ich hatte die Chance gehabt, 10 Jahre CEO von KUKA zu sein, hatte ein Zwischenspiel bei einem Vertical, bin seit Jahren bei dormakaba und was mich immer fasziniert hat, dass Firmen sowohl in der Hardware zu Hause, aber auch in der Software und Digitalisierung und dass man auf Basis von einer stabilen Hardware sich weiterentwickeln kann und dann die Vorteile der Hardware mit den Vorteilen der Digitalisierung verbindet. Kritische Infrastruktur. Ich glaube, wir haben, wenn wir 3, 4 Jahre zurückgehen oder vor Corona, war die Welt scheinbar ideal. Finanzierungskosten waren nahe bei 0, hatten keine Konflikte. Heute sehen wir einige Konflikte. Und diese Konflikte und letztlich auch die ansteigende Volatilität hat dazu geführt, dass wir andere Preise haben, dass wir aber auch sehr, sehr viel mehr aufpassen müssen in dieser volatilen Welt. Und aus dem Grund ist das Thema kritische Infrastruktur hat an mehr Bedeutung gewonnen. Und was wir sehen, natürlich Digitalisierung, KI, hatten wir eben schon gehört, Klimawandel, Energiewende und was wir natürlich auch sehen, Urbanisierung, alles ist kondensiert, alles näher beieinander, was auch heißt, dass letztlich hier Risiken einen größeren Ausmaß haben, eine größere Bedeutung haben können. Und dann natürlich, was auch hinzuspielt, die Frage von nationalen Sicherheitsstrategien. Wir leben heute in einer Welt, wo wir sicher viele der alten Ordnungen hinterfragen, überlegen müssen, wie ist die Welt in 2, 3 Jahren strukturiert und welche Institutionen gibt es dort. dormakaba, 3 Milliarden Umsatz circa, 15.000 Mitarbeiter, was machen wir? Zugangssysteme, angefangen von mechanischen Doorclosern, über Schiebetüren, über gesamte Zugangssysteme. Das heißt, wenn Sie im Hotel einchecken, wenn Sie in der Firma arbeiten, Sie haben Ihre Zugangskarte, müssen Sie entsprechend bei einem Lesegerät vorhalten, bekommen Zugang. Wir haben sowohl Teile in der Hardware, aber auch in der Software und verbinden diese verschiedenen Elemente. Was ist wichtig? Eine stabile Hardware, möglichst homogen, möglichst connected, eine digitale Plattform, um letztlich die Hardware zu verbinden und darauf Service anbieten zu können. Das Ganze, kritische Infrastruktur,
sehr stark verbunden natürlich in der Building Automation Industrie. Also wir reden hier von Construction Industry, von der Industrie, die von Entwicklungszyklen anders ist als viele andere. Und wenn ich hier den Vergleich mache und die Chance hatte, bei KUKA zu sein, 10 Jahre in der Autoindustrie, ist natürlich so, dass man bei dormakaba nicht alles von vorne anfangen muss. Und ich glaube, wenn ich das Swiss Knife anschaue und vieles im deutschen Engineering, muss man bei einer Industrie wie die Building Automation Industrie schauen, wie laufen andere Industrien, was sind Erfahrungen. Und ein Beispiel natürlich der digitale Zwilling in der Automobilindustrie, die smarte Fabrik mit BMW oder auch Philips mit ihrer vernetzten Medizin. Themen, die wir anschauen müssen, gucken, was können wir lernen von anderen Industrien, weil die Bauindustrie nach wie vor sehr heterogen ist, viele verschiedene Lieferanten liefern. Wenn ich hier an der Uni spaziere oder hier rumlaufe, sehe ich, dass mindestens 5 Anbieter für Automatisierungslösungen im Building Automation nur im Zugang und in der Hardware tätig sind. Und das zeigt eigentlich hier letztlich nach wie vor noch die Möglichkeiten, was können wir vernetzen, wie können wir automatisieren. Und ich glaube, man muss schauen, was andere Industrien gemacht haben, um auch zu sehen, dass wir uns schneller bewegen können. Building Automation. Wir sind hier in der Uni. Wir reden von kritischen Infrastrukturen. Also Sie kennen Energieversorger, Windparks, Datencenter, Rechenzentren. Viele Themen, die wichtig sind für unser tägliches Leben, auch Industriebetriebe. Und da ist die Frage, wie stark sind diese Firmen geschützt? Wie stark sind die Firmen anfällig auf Veränderungen? Wir hatten vor einigen Wochen in Berlin das Generatorhaus, das außer Betrieb gesetzt wurde. Es gab vor ein paar Monaten in Spanien etwas. Wir sehen eigentlich, dass Infrastruktur verletzbar ist. Und die Frage ist, können wir diese Infrastruktur besser nutzen und wie können wir es hinbekommen? Und wenn Sie hier am Gebäude sehen, verschiedene Bestandteile, die ein Gebäude ausmachen, sehen Sie viele Teilthemen, also Feuerschutz, Videoüberwachung, Einbruch, Kühlung, Energie und Zugang. Und daran sieht man, dass auch dormakaba wieder nur ein Teil davon ist, nämlich Zugang. Vielleicht noch teilweise Feuer in den Schutztüren, aber daran sieht man hier dieses gesamte Gebäude. Wenn ich eine Automatisierung haben möchte vom Gebäude, muss ich hier letztlich eine Plattform haben, in der genau diese Hardware, diese Teilbereiche abgedeckt sind, um das Gesamtgebäude sicher zu haben. Und wenn ich vergleiche ein Gebäude, die Uni, andere Gebäude, mit einer Fabrik von Audi, BMW, von Prasega oder von Audi, Porsche oder auch BMW, dann haben wir heute eine viel höhere Transparenz in den Fabriken, dass ich genau weiß, was wann angeliefert wird, die Zugänge, das Asset hinterlegt ist. Und ich glaube, hier sehen wir, dass mit der Gebäudeautomatisierung noch viel Potenzial herrscht. Und die Frage ist, wie kann ich es schaffen, genau diese Subsysteme, die Teilsysteme zu integrieren, um uns dann das Gefühl zu geben, hier in dem Gebäude bin ich sicher, hier in dem Gebäude kann ich mich auf die Arbeit konzentrieren und letztlich sehen, dass ich hier die Plattform pflege und nach wie vor das Ganze weiter optimiere. Was haben wir gemacht? Also Ziel ist es, wie kann ich kritische Infrastruktur gut betreuen? Ein Beispiel ist unser Produkt Skyra. Und wir sehen die kritische Infrastruktur als einen Bereich, in den wir investieren. Was bedeutet Skyra? Typisches Beispiel, ein E.ON hat viele Elektrizitätsstandorte, Generatorhäuser weit verteilt in der Peripherie. Und wenn jemand Service macht, muss er in der Vergangenheit mit dem großen Schlüsselbund umherfahren, letztlich von Station zu Station, hat den genau vorgegebenen Weg, wie er sich bewegt. Das Thema lösen wir. Wir schicken den Schlüssel mobil auf das Telefon. Der dormakaba-Schlüssel wird aktiviert und Sie können damit Zugang bekommen an den entlegensten Stellen, natürlich auch in urbanen Gegenden. Und das Gute ist, Sie brauchen keine weitere Batterie, weil wir genug Strom vor Ort haben, aufgrund von Rekuperation. Wir haben Bluetooth-Connection und der Energieversorger hat einen Compliant-Report, wer zu welchem Zeitpunkt in welchen Teilen der Infrastruktur war. Also Sie können sicherstellen, dass nur jemand reinkommt, den Sie auch bevollmächtigen, der den Schlüssel bekommen hat, und Sie sehen, wie lange er dort war und können auch verfolgen, ob es irgendwelche Anomalien gibt. Ein Beispiel von der Lösung, wo Sie dann als Kunde genau wissen, Ihre gesamte Infrastruktur managen können und sehen können, ob ein Service-Mitarbeiter, ob ein eigener Mitarbeiter dort entsprechend in der Facility drin war. Zweites Thema, Datencenter. Alle sprechen von Datencenter. Für mich war das früher ein Rechenzentrum, heute ist ein Rechenzentrum Datenzentrum.
Auch hier wieder. Die verschiedenen Ebenen in dem Datencenter, von der Peripherie, vom Eingang bis hin zu dem Schrank, wo der Rechner drin ist, haben wir Möglichkeiten, dass wir wie in der Zwiebel Scheibe für Scheibe sichern können, Zugang geben für jeden Bereich und damit auch hier eine durchgängige Sicherheit haben mit Zugängen für Menschen, die entsprechend dort verfügbar sein müssen. Ein Beispiel, der Mitarbeiter hat Zugang bis zum Serverschrank. Der Service-Mitarbeiter, der die Kühlung warten muss, kann nur in bestimmte Bereiche rein. Und mit Skyra, mit der Verbindung, kann ich genau nachvollziehen, wer zu welchem Zeitpunkt im Gebäude war, wie er sich bewegt, hat er dieselben Zeiten eingehalten, gibt es Anomalien, gibt es Gründe, dort nachzuhaken. dormakaba kommt von der Hardware. Und die Idee ist, wie kann ich Hardware intelligent vernutzen? Wie kann ich im Zugang intelligent mich weiter bewegen? Das sind verschiedene Partnerschaften mit Rode und Schwarz am Flughafen, dass wir letztlich in der Sicherheitskontrolle zusammenarbeiten. Anderes Beispiel, RealSense. Heute halten wir unsere Zugangskarten oder unser Mobiltelefon, weil vieles Richtung Cloud und Mobil geht, an die Lesegeräte. Das Lesegerät ist nicht nur Lesegerät, sondern auch Datensammelpunkt. Haben den Bereich Tunlock, wo wir letztlich das Schloss für das Datencenter haben, für das letzte Processing-Einheit. Und wichtig ist hier in dem Bereich, dass wir den Kunden und letztlich die Lösung als Ökosystem betrachten. Wir bringen Hardware mit, wir bringen bestimmte Access-Zugangssysteme mit. Wir brauchen Partner wie Sensorpartner, wie Zugangsfirmen, wie Sicherheitsarchitekten in unserem Ökosystem, um gemeinsam dem Kunden Lösungen zu bieten, die letztlich hier Sicherheit garantieren und dieses Gebäude absichern können. Was ist wichtig? Ich glaube, das Schweizer Messer, Präzision, Konsistenz, also über Dauer präzise und konsistente Produkte zu liefern. Vielseitigkeit. Eine Lösung ist in verschiedenen Industrien anwendbar, also sowohl im Hotelbereich, im kommerziellen Bereich, in Industriebereichen. Und dann die Frage Nachhaltigkeit, Langlebigkeit. Unsere Produkte, typische Produkte, 10, 15 Jahre Lifecycle. Und natürlich lebt das Thema Sicherheit durch Vertrauen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir Räume schaffen, wo man sich auf das Wohnen, auf das Arbeiten konzentrieren kann. Und dafür steht dormakaba unsere Produkte, dass wir genau dort ansetzen und hier Sicherheit schaffen und versuchen, diese Räume zu definieren. Vielen Dank und gerne höre ich auf Ihre Fragen und versuche, die Fragen zu beantworten. Kommen Sie wieder zu mir? Schön. Ich finde, dass Ihr Unternehmen tatsächlich insofern auch ausgesprochen interessant ist, als Sie heute Morgen erklärt haben, dass 70% dessen, was Sie tun, in der Hardware liegt. Aber alles, worüber wir reden, oder das meiste, worüber wir reden, liegt eigentlich in der Digitalisierung. Sodass man sieht, das ist ein Unternehmen, was mit zwei Kompetenzen unterwegs ist. Einerseits die Hardware im Bereich Sicherheitstechnologie, andererseits aber auch die die Kompetenz im Bereich Digitalisierung. Und was mich sehr interessiert ist, was bedeutet es denn für die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens, dass Sie auch sagen, es ist für uns sehr wichtig, diese 70% im Bereich der Hardware zu haben, denn während man die Software sehr leicht replizieren kann und während wir hier eigentlich nicht die nachhaltigen Wettbewerbsvorteile aufbauen können, haben wir in der Hardware unsere sichere Bank. Auf der anderen Seite die Aufmerksamkeit, so ist mein Eindruck von den Gesprächen, die wir heute geführt haben, liegt eher in der Digitalisierung. Wie läuft das zusammen? Ich glaube, wir leben ja in einer sehr volatilen, aber auch in einer Welt, wo sich viele Innovationen vorantreiben. Und ich glaube, ein Thema ist wichtig, dass erstmal Hardware und Software verschiedene Innovationszyklen haben. Das war in der Robotik so, ist genauso bei dormakaba. Eine typische Hardware dauert 2,5 Jahre, um ein Produkt mit Testing in den Markt reinzubringen. Wir hatten eine Riesenentwicklung im Bereich Software-Digitalisierung. Ich würde sagen, bis vor 2-3 Monaten, das hält auch an. Aber heute sehen wir mit Anthropic und Claude, dass wir sehen, dass bei Software viele Sachen hinterfragt werden. Also Software ist ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Angebotes. Die Frage ist, die wir auch
davor im Panel gesehen haben, bei Software gibt es neue Möglichkeiten, die man vielleicht in der Hardware früher gesehen hat. Mit Robotik wurde automatisiert um 30%. Jetzt haben wir Möglichkeiten über KI, über Agenten im Softwarebereich, in den White-Color-Bereichen genauso hier letztlich Kosten zu sparen, effizienter, schneller zu werden und letztlich das Umfeld neu zu definieren. Ich glaube, das ist eine Riesenveränderung. Und in dieser Veränderung mit Cloud und den Veränderungen der KI gibt es eine gewisse Renaissance der Hardware. Eine Software an sich ist immer gut. I love Software, um das klarzustellen. Aber die Software muss kommen mit einem proprietären Anspruch, dass man entweder eigene Daten hat über die Hardware oder eine IP hat, die letztlich einen gewissen Schutz hat. Und ich glaube, das ist genau das, was wir haben. Wir haben eine Verbindung von Hardware plus Software plus KI und wir haben unsere eigenen Daten. Und daher sehe ich es für uns als sehr wichtig, dass wir unsere eigenen Daten auswerten und damit Mehrwert generieren können und nicht eine reine Softwarefirma ist, die auf fremden Daten fremde Sachen macht. Und ich glaube, dort haben wir eine gewisse Renaissance in der Kombination aus Hardware und Software und AI. Also würden Sie auch sagen, das industrielle Produkt bleibt Ihr Kern? Nein, ich würde sagen, das industrielle Produkt ist der Ausgangspunkt. Der industrielle Kern ist unsere Stärke. Hier gibt es gewisse Barriers to Enter aufgrund der Größe. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir auf unserer Hardware intelligente Lösungen schaffen, die man nicht mit Software alleine schafft, aufgrund von unserem proprietären Know-how. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die geht vielleicht etwas heraus, aber sie liegt uns in Deutschland so auf der Seele. Und das liegt auch jetzt an diesem Swiss Knife-Bild, warum ich das nochmal frage, und zwar das Innovationsumfeld Schweiz. Die Schweiz steht für eine ganz bemerkenswerte Dichte technologisch spezialisierter Industrieunternehmen. Und gibt es aus Ihrer Sicht institutionelle Bedingungen, die das, was Ihr Unternehmen macht und das, was sozusagen diese unterschiedlichen Stränge zusammenbringt, leichter machen als in der Schweiz als in Deutschland? Sie haben ja beide Länder in Erfahrung. Wir haben beide Länder und wie ich gesagt, das Schweizer Knife, Schweizer Messer ist bei uns in Wahrheit ein Deutsch-Schweizer Messer. Also wir haben Standorte in Deutschland und der Schweiz und auch in Amerika. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass viele kennen die Schweiz, also die Lebenshaltungskosten sind höher, die Löhne sind höher. Wir haben aber eine viel höhere Flexibilität. Und ich glaube, dass wir manchmal sehen, dass wir die Schweiz schätzen aufgrund der hohen Flexibilität. Das ist gerade, wenn es um Sonderthemen geht, um spezielle Schichten, um extra Zeiten, ist man in der Schweiz viel, viel flexibler, wo man in Deutschland den Betriebsrat, mit dem wir ebenfalls ein gutes Verhältnis haben. Ich muss längerfristig planen, was teilweise gut ist. Und ich würde sagen, beides sind Hochlohnstandorte, die Schweiz wesentlich flexibler. Und wenn Sie ganz konkret auf das Innovationsumfeld gucken, gibt es einen Schwerpunkt, wo Sie Ihre Innovationen machen oder überhaupt da, wo die Leute sind, die eben auf einen bestimmten Bereich spezialisiert sind? Dormakaba ist eine mittelständig gewachsene Firma. Wir haben heute noch sehr viele Entwicklungsressourcen, sehr dezentral. Wir versuchen das letztlich an 3-4 Standorten zusammenzuführen. Wir haben ein Entwicklungszentrum letztlich für die Doorcloser, für diese Automatiktüren. Da geht es um Motoren, Antriebstechnik in Neppetal in Deutschland. Der ursprüngliche Schlüssel, der Kaba-Schlüssel, kommt aus der Schweiz. Da geht es um eine Hightech-Weiterentwicklung von Zugangssystemen, die wir in der Schweiz haben. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von der Historie von beiden Firmen, dass wir Schwerpunkte hatten. Dorma mehr auf dem Hardware-Bereich, Kaba in der Zugangskontrolle. Und das hat sich eigentlich eher aus den Kompetenzen weiterentwickelt. Und die eine Innovation war in der Schweiz und die andere in Deutschland. Ich würde sagen, dass beide Standorte sehr, sehr gute Ingenieure hervorbringen, dass beide Standorte sehr gut bei der Hardware sind und wir in der Software eine Kombination haben aus Europa und USA. Wie wir sagen, better together ist kein Grund, sich zu differenzieren. Prima, das war für uns eine sehr versöhnliche und schöne Antwort. Ich danke Ihnen sehr, unsere Zeit ist auch wieder abgelaufen und ganz herzlichen Dank für die Vorstellung dieses tollen Unternehmens. Danke. Schnell.
Vielen Dank, Till Reuter, dass Sie für uns das Schweizer Klappmesser aufgeklappt haben mit all seinen Facetten. Professor Carola Jungwirth, Sie können gerne gleich sitzen bleiben, weil wir haben das Vergnügen, vielen Dank, Professor Reuter, wir haben das Vergnügen, dass Sie auch die nächste Session moderieren, and we skip to English now and talk about the future of robotics. So when we imagine robots, we often think of a steel version of the human body, right? Like some awkward machine going like we do. But robots are designed to do very specific work. So on the factory floor, you see huge robotic arms, small running robot dogs, or autonomous robotic vehicles. So what's coming next? Robots are becoming far more adaptive, and the factory floor is getting more diverse. So let's meet one of the pioneers shaping the future of intelligent robotics, Professor Robert Katschmann from ETH Zurich. Come join us here on the stage. Big applause for Robert. So Robert's work, oh, great music, okay, we keep that, focuses on embodied intelligence and adaptive robotics. Systems that learn from interaction and are now ready to move from the lab into real industrial environments. And it's good to have you, Carola Jungwirth, as a professor from Passau, because as I understood, your work is exactly on that, how new technologies move from research into real-world applications. So give a big hand again, and here we come with the future of robotics. Vielen Dank, Franziska, für deine Einführung. Wir sind jetzt in einer Verwirrung, weil auf unserer Vorlage stand deutsches Panel. Ich würde jetzt im Deutschen... If you do it in impulse, you do as you wish, like you might do it in German or in English, and then we have the conversation in German maybe. Wir machen es gemischt, wie wir die Veranstaltung heute ja auch angefangen haben. Herzlich willkommen, Robert Katschmann. Ich freue mich sehr. Wir haben uns heute schon intensiv unterhalten und deswegen fühle ich mich schon ganz in der Lage, Ihnen auch zu sagen, was macht Robert Katschmann eigentlich und was ist das Besondere? Und wenn man sich das Besondere bei ihm anschaut, dann kann man auf das hinschauen, was er leitet. Das ist nämlich das Soft Robotic Labs. Und ich dachte, Soft Robotic Labs, okay, Software. Nein, das meint nicht Software, sondern das meint sozusagen tatsächlich Muskeln und Haut, die weiche Teile, die einen Roboter dazu bringen, ganz differenziert und diffizile, taktile Dinge zu machen. Ich weiß nicht, Klavierspielen waren wir, glaube ich, noch nicht, aber wir gehen in den Bereich der Pflegearbeit hinein und dazu braucht es eine ganz andere Art der Materialausstattung von Robotern und damit befasst sich Robert sehr leidenschaftlich und sozusagen in Fulltime und was er macht, führt dazu, dass wir tatsächlich stärker von den Robotern, die wir kennen, die auch sehr schön laufen können und vielleicht auch eine Maschine nehmen können und etwas hinsetzen können, dazu bringen, im feinfühligeren Bereich zu arbeiten und, das ist wohl das Besondere, diesen feinfühligeren Bereich auch aus sich selbst heraus zu steuern. Und das ist das, worin deine Mission und deine ganze Arbeitskraft besteht und du wirst es uns in den nächsten 15 Minuten vorstellen. Vielen Dank. Dann lege ich direkt los. So I will switch to English because it will be a bit easier for me to speak about the research in this sense. We trying to understand how to build these robots from inherently very different materials. So on the first slide, you already see a structure. You probably cannot really understand where this belongs to, but by the end of the talk, it will probably make sense. So here you see something swimming almost like a jellyfish through a petri dish. And this is kind of one of the first examples of what I want to show you today is the future of robots doesn't have to be rigid, and it doesn't have to be made of metal. If you think of robots, you probably think of a structure like this, and the moment it has to go into contact, it has a very hard time. Meaning it can make kung fu in free space, but if it actually has to touch something, it can fail quite utterly. And so the question is, are these robots really ready to work with us, humans? And you probably see the answer to this already. They cannot do something like two healthy human hands can do. So this is, for example,
an egocentric view of Stephen at the McDonald's counter, and he's basically assembling a burger. And this action seems benign to us, it seems a low-cost activity, but it's extremely challenging, and there is not a single robot in the world that can do anything even remotely like this yet. So really the question is, can we learn from the human structure, from its motion, and also from the way we control, how humans control themselves to inspire how we build the future of robots? The way we do this in our group is we try to think about the morphology of the robot first and foremost. And if you talk to people that look into machine learning and they want to apply machine learning onto robots, you need to build your robots. You cannot simply take a robot, buy a robot, and start applying algorithms to it. You need to actually understand the hardware. And that's what we're doing here. We're trying to understand what we can do with rigid robots, what can we do with these soft and squishy robots that Carola already just now introduced, meaning these robots have completely soft elements, but therefore they might not be as strong and as heavy lifting. And what can you do with the human anatomy and even with the understanding of the human neuromuscular system? With this, we can start thinking of building robots that are more inspired by the human anatomy, that use muscles instead of motors. So I will talk about 3 parts. I will talk first about sort of the setup, the ligaments, the bones, the joints, and what we really have in nature that makes us unique. And then I will talk about the control and the autonomy on top of it. And finally, I will also connect this to the muscles, the tendons, the actuation. So starting with the first part, the ligaments, the bones, and the joints, that makes up our hands and many other parts of our body. If we're trying to take this inspiration from these systems, we will start building, for example, robotic hands that have a lot of degrees of freedom, trying to approximate what we can do with a human hand. And in one step here is we, for example, trying to go from a system that can actually be used in a surgical room. I'm trying to sort of fade away the parts that might be a bit bloody. But here, this is actually sort of an animal surgery where a robotic hand is being used, and we're trying to understand how we can bring helping hands into these environments. And these hands have to have the same dexterity as a human hand. We also trying to understand how we can take these designs and not only make them with bioinspiration, but maybe go large. Can we make them 3 times as big as a human hand? And why, you might ask? Well, because we can actually do things such as disaster site handling. So this is actually, we took our hand, we built this in Zurich, and we flew it over to Japan, because there we know there were many reasons of being able to go into a disaster site and being capable of deploying dexterity at a large scale. So you don't have to be at Fukushima where there might be radioactive waste, but you can have a robot do the heavy lifting for you. And similarly, we're trying to understand not only to make these hands for ourselves, but also to make these hands for the community, so that other research groups and other interested parties can actually easily assemble these hands, make these hands. We open source these designs, we test out their robustness, and we're trying to understand how we can in the end do machine learning in a durable setup. Because really what we're interested in is to learn from the human and build these hands, for example, to do, in this case down at the bottom you see, we're running for 7 hours straight a learned task where we showed the robot a few times how to pick up this cube, and after it just runs a learning algorithm to continuously do this for 7 hours straight. So now, if we do this, we also need to understand how can we actually quantify dexterity. Because I showed you this video of the worker in the McDonald's line, and it looked interesting of like they can handle different items, they can handle tools, but really we need to understand what this means, like what it means to identify dexterity. So here I'm showing you, like, for example, rolling an object in your hand. It's really difficult for a robot to do. For us, it's simple. Or understanding how to then teleoperate a robot like we do here. We wear these gloves and we can sort of imitate we can take the human input and learn how to do these tasks in simulation, but we can also do this in the real world.
So we kind of developed these tool frames where you can set up a whole environment of different skills, such as handling scissors, rolling objects, and so forth. And then we learn the machine learning skills on top of it, so we can actually learn to build hands and control these hands, so we can use them for complex tasks. That gives me the second part, to the actual control. So what I just showed you is sort of the design of this hand. But now it's a question, how do we make these hands move the way we do? The currently most dominant method that you would see in research is called imitation learning. And you might have seen this with sort of like two-finger grippers, like you have two little grippers with two arms, and they're trying to do a task autonomously. You can expand that understanding of using transformer architectures to do this not only for grippers, but for full hands, like we do it here. So for example, we first teach the robot how to stack a couple of cubes together. Or we teach them how to close a shipping box, which is for us very simple, but for a robot very difficult. And then with the setup of us being able to sort of teach the robot what to do, which we also do at a spin-off called Mimic, we can then start doing assembly in the assembly line. So here you see us taking items with these robotic hands, and the system then runs by itself to do these tasks autonomously. So it learns how to not only be teleoperated, but we can learn from this teleoperation a machine-learned policy that can autonomously do an assembly task, as you see it here. And with our partner Audi, we are also doing this not only for, let's say, these assembly tasks, but we also do this in an assembly line where we have to, for example, put in a rubber sealing element into a door frame, which is currently a task that cannot be automated with traditional robotics automation. So here we literally just build robotic hands, and these are two robotic hands that sort of learn over time how to insert this and do this over and over in an autonomous way. And so we have currently 3 different industrial partners. One of them is Audi, where we are able to go into their factory and actually learn how to do it in their factory directly. Other things that we're doing is to do assembly, kitting, package sorting, different types of tasks, and we can all learn them with imitation learning. Now comes the interesting next step. So imitation learning is already possible. What's next? We want to use something called reinforcement learning that allows us to not only learn from the human, so how does the human do it, and imitating it and trying to stay somewhat within this realm of like, if I do this task over and over here, like I do this motion, I show the robot how to do it, the robot will be able to do roughly in this space, it can deal with some approximations, like if the bottle is over here, it can still pick it up. But what if the task is more complex? What if I want to learn something that doesn't require just a simple pick and place or reorient? And that's where we use reinforcement learning. So for example, we want to learn how to orient a cube and flip it as fast as possible. And there we can use reinforcement learning to first learn this policy in simulation, and then we just roll it out from the simulation on the real robotic hands. And we also can do this for more complex tasks. Like here, for example, we just recently got this to work where we can pick up a scissor. We take the scissor out of its holster, then the scissor moves over and it will cut the tape. Okay, granted this is a bit of an academic example, but I can tell you the industry has a lot of these examples and they need a lot of these tasks to be done by robots. And we are not only trying to do this with computer vision where we have multiple cameras around there, we are also trying to understand what it means to record the forces in the world. So here, for example, we run an experiment where we are collecting a lot of data from deformable and different types of objects. And this also helps us to understand how do we need to build the tactile sensing, that means the fingertip feeling of our robotic hands, to actually achieve these things. So this gets me to the third part, which is the actuation. So I showed you the hands, I showed you the control, but really what we are still not very close to is how to build the actuation for these systems. And that's where we use muscles. The first type of muscle that we use is not at all your typical motor. Think of it as many foils or many sheets that you fill with oil, you place electrodes on them, and you apply charges to them. And they can contract like the muscle you see here on the left. And then we can understand how to build these systems with a low energy usage, with the ability to customize its contractive performance, because different muscles will perform differently if you shape them a different way, towards
understanding how the human design does it. In the human body, we have very different shapes and forms of muscles. These are bipinnate, unipinnate, and different type of designs, which I'm trying to sort of like hint at with this image. And finally, we need to have all of these things with new electronics, because the traditional electronics that work for motors don't work for these muscles. So we have to think about how to build these electrostatic muscles using new electronics. And just to give you some examples, we make a leg that doesn't use motors anymore here, but this leg actually just uses muscles that contract. And so we have pairs of antagonistic muscles that allow this leg to hop over a terrain, and it doesn't even need any sensing. It can do all of this because it's fairly adaptive because of the compliance of the muscle. And we can do the same with a hand. You see here is a hand that's picking up this ploosh. And we can also look at these systems that you see here. I can use the laser. On the right side, the muscle is capable of doing this without any heating, so it's highly efficient. While on the left side, if you use a motor, and that's currently what all of the humanoids in the world are being built of, it heats up and it uses a lot of energy. So we really try to understand how to use these muscle systems to build robots. So we are, for example, building systems that can have much larger motion range despite the contractive nature, because two contractive muscles like my biceps and my triceps, they will have a limit in their motion range. And we need to get to this point that we can make large enough motion ranges to use it. So we can, for example, build a skeleton, like here is an arm that can fully lift up with just a muscle instead of a motor. And so sort of like to combine these three pieces, as we are building these systems and we're providing power to them and we're placing muscles into them, we eventually want to build up a future where we are not using any more humanoids that are powered with motors and batteries. Humanoids that basically, if I want to have hundreds of millions of them by the mid-next century, we would have to, and Goldman Sachs and Morgan Stanley, they're all predicting this is a multi-trillion-dollar market. But really, if we want to build these hundreds of millions humanoids at that scale, we would need lithium in the hundreds of thousands of tons. We would nickel and copper in the millions of tons. We will need neodymium magnets, like there are several times more than what currently is possible in the global demand. So just from a material science perspective, we can't build these robots at the scale that we would like to have them. So if we could start thinking of building these robots with artificial muscles and actually put biological cells to play, which we do here in this example. I showed you this in the beginning, and this is what we do in the lab as well. We're growing muscle from stem cells to build muscle out of organic tissue and to use them to build, for example, swimming robots. So with this, I'm wrapping up. I think the future for us will be to build new muscles, find dexterity, to build these embodiments, and to really do more human-robot collaboration. Thank you very much. Robert Happ, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich total fasziniert bin von dem, was ihr macht und ich gratuliere der ETH Zürich für diese tollen Professoren und für dieses tolle Projekt. Wir haben nur noch ganz kurz Zeit. Wir haben gesehen, ganz viel von dem, was du forschst, ist wirklich in den Anfängen, in den Reagenzschalen und wird quasi gezüchtet und gemacht und man geht in die Anwendung hinein. Wenn du in die Zukunft schaust, welcher Bereich ist aus deiner Sicht, welcher industrielle Bereich ist aus deiner Sicht der erste, der tatsächlich von solchen Robotern, die sich auch selber steuern können, bespielt wird, vollständig bespielt wird? Ich denke, das hat was damit zu tun, wie strukturiert dieser Bereich ist. Also wenn es ein Aufgabenfeld ist, bei dem, sagen wir mal, der Prozess immer wieder der gleiche ist, aber er ist komplex genug, dass sich ein Automatisierungssystem, ein traditionelles Automatisierungssystem nicht reinbringen lässt, dort können wir zum Beispiel diese Hände reinbringen, ohne dass wir schon die Muskeln haben. Das können wir jetzt schon mit Motoren erreichen, einfach nur, weil wir mehr Freiheitsgrade reinbringen und weil wir das Fingerspitzengefühl reinbringen. Also zum Beispiel dieses Automobil zusammenbauen für Schritte, die sich nicht momentan mit klassischen Robotern lösen lassen. Okay, also ich brauche einen bestimmten diskretionären Handlungsspielraum für die Roboter und auf der anderen Seite ein Anwendungsfeld, was immer noch leicht genug ist, dass es ein Roboter lösen kann. Und das sind Bereiche, wo ich tatsächlich über diese Art von Feinsteuerung tatsächlich Roboter anstatt Menschen einsetzen kann. Genau, es sind repetitive Tasks, die sind recht langweilig, die können auch sehr
anstrengend für den Menschen über die Zeit hinweg sein. Aber dass wir zum Beispiel den Roboter schon bei uns zu Hause haben, dass er uns das Haus aufräumt, das wird noch um einiges länger dauern. Es ist so viel mehr Variabilität und da kann auch so viel mehr schief gehen, als wenn ich das zum Beispiel in eine Fabrik reinsetze. Ganz herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag. Dankeschön. Danke, super spannend. Dankeschön. Danke. So, willkommen zu unserem zweiten, darf ich sagen, Supervisory Board Panel. Wir hatten bereits heute Vormittag eins. Für diejenigen, die von dir da waren, wir haben darüber gesprochen, wie das Supervisory, also wie die Rolle der Aufsichtsräte sich langsam eben ein bisschen dreht von einem Kontrollgremium hin zu einem strategischen Gremium. So, und jetzt setzen wir obendrauf noch den KI-Faktor. Und dann frage ich mich, was wird dann automatisch? Also autonomes Fahren gibt es schon, autonomes Fliegen gibt es bald, autonomes Unternehmensführen vielleicht. Also das ist auf jeden Fall eine der vielen Fragen, die hier im Panel diskutiert werden. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass man auch natürlich gerade in diesem Gremium geht es eigentlich um Entscheidungen, die man als Person trifft und für die man auch dann einsteht. Und deshalb ist der Titel vom Supervisory to Super Responsible. Und ich freue mich, ein unglaublich starkes Panel hier für Sie zusammengestellt zu haben. Und zwar werde ich jetzt nicht richtig vorstellen, sondern nur die Namen der Panelisten. Und dann würde ich auch noch ganz kurz nämlich vorstellen, Sabine, dich. Du wirst das Ganze nämlich moderieren. Und zwar Sabine Eckert ist Professorin, Ehrenprofessorin hier an der TUM. Du lehrst hier, du bist Supervisory Board Member, du bist Advisor, du bist alle möglichen Sachen und du hast auch 2 Studien geschrieben zu KI in Supervisory. Also deshalb genau dein Thema und mit dir zusammen darf ich auf der Bühne willkommen heißen. Ute Wolf, Claudia Nehmert, Dr. Michael Bolle, das ist Ihr Panel. Willkommen. Viel Spaß. Enjoy. Schön, dass Sie da sind. Wie wollen wir es machen? Ja? Claudia, du? In den Herren in die Genau, Mitte. ich gehe hier mal an die Seite. Wow, das sind ja mal Scheinwerfer. Ja, guten Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass wir hier alle nochmal zusammenkommen zu dem Thema Supervisory Board. Es heißt vom Supervisory to Super Responsible. Liebe Ricarda, ich muss dir widersprechen. Ich glaube, wir haben in unserer kleinen Chatgruppe darüber auch ein bisschen referiert. Wir waren vorher auch schon super responsible, nicht erst mit der Nutzung von AI. Das heißt, uns ist natürlich jetzt ganz wichtig, darauf einzugehen, wie ändert sich die Rolle, ein Stück weit, was sind die Herausforderungen, was sind auch die Wirksamkeitsthemen im Aufsichtsrat jetzt schon und in der Zukunft, natürlich, großes Thema. Wie können wir Unternehmen zukünftig kompetent beraten und kontrollieren? Und wie der Begriff schon so schön sagt, Aufsicht und Rat, das haben wir auch hoffentlich alle schon vorher getan und ist ja letztendlich auch die Pflicht, also das Sparring für den Vorstand anzubieten, wenn es denn genommen wird, aber eben auch die Kontrollfunktion auszuüben. Und dementsprechend wollen wir gucken, ja, auf welchen Feldern ändert sich ein Stück weit die Arbeit im Aufsichtsrat, wo wird sie intensiviert, wie wollen wir wirksam sein in Zeiten von KI. Und wir starten mit Impulsvorträgen. Sie werden eine Person vermissen. Wir vermissen leider die Finja Künz, die heute krankheitsbedingt sich entschuldigen lässt. Aber wir haben 3 ganz, ganz starke Speaker da, die alle nicht nur Aufsichtsratserfahrung haben, sondern auch Vorstandserfahrung. Also ihr habt alle schon beide Seiten erlebt. Das ist ja auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Und jetzt ist es mir eine besondere Freude, damit zu starten, euch 3 vorzustellen. Claudia, ich würde mit dir anfangen. Dein Fundament ist die Naturwissenschaft. Sie hat an der Universität von Köln am Institut für Mathematik und Physik studiert. Das habe ich hoffentlich richtig gelesen. Und ich darf hoffentlich sagen, aus der Ferne, diese analytische Tiefe und Expertise, das ist etwas, was sie schon vorher 17 Jahre lang bei McKinsey & Company als Senior Partnerin ausgeübt hat. Dann ging sie zur
Deutschen Telekom, ein Unternehmen, was wir hoffentlich alle gut kennen. Ich bin letzte Woche gewechselt von Vodafone zur Deutschen Telekom. Sehr unproblematisch. Bessere Netzabdeckung. Ich höre auf mit dem Werbeblock. Und du warst bis zum September 25 eine ganze Dekade Vorständin und hast eigentlich auch die technologische Zukunft des Konzerns entscheidend mitgestaltet. Jetzt bist du hattest vorher auch schon Sitze inne bei Lanxess, glaube ich, ne? Und Airbus. hilf mir, Airbus auch, ja. Jetzt bist du Mitglied bei ABB im Aufsichtsrat am schönen Zürichsee. Und zusätzlich wurde sie 2021 mit der Heinrich-Hertz-Gastprofessur am Kölner Institut für Technologie ausgezeichnet. Also herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deinen kurzen Impuls, Claudia. Du weißt, die Zeit läuft. Und dann würde ich den Michael danach vorstellen, wenn ihr es so erlaubt. Alles klar, ja? okay. Lieben Dank. Dann lieben Dank. Also, zum Thema KI in Aufsichtsräten. Die Erde rast mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne. Ziemlich schnell. Aber wir, die hier sitzen, bekommen das nicht mit. Und wenn ich abends auf der Wiese liege und in den Sonnenaufgang schaue, fühlt sich das doch sehr entspannt an, als drehe sich die Sonne um die Erde. Das Magazin K1 schreibt, so ist das mit der KI. Sie ist rasende Geschwindigkeit und Stillstand in einem. Warum rasende Geschwindigkeit? Jede Woche wird eine neue Version, wenn nicht gar ein ganz neues Modell herausgehauen. Und selbst die größten Tech-Nerds unter uns haben Schwierigkeiten mitzukommen. Gleichzeitig aber auch Langsamkeit. Modelle reden immer noch Unsinn. Und laut einer Studie des MITs führen 95% aller Projekte mit generativer KI zu gar keinem Produktivitätsgewinn oder Wachstum in Unternehmen. Wir bewegen uns also mit dramatischer Geschwindigkeit langsam voran. Und in solchen Zeiten herrscht alles: Euphorie, Skepsis, manchmal Verwirrung und auch Unwissenheit. Und die Frage ist, wie gehen wir damit als Aufsichtsrat um? Und ich habe nur 5 kleine praktische Tipps für Aufsichtsräte, Aufsichtsrätinnen, gilt auch für den Vorstand. Erste Frage, die du dir beantworten musst, ist, welches relevante praktische Problem möchte ich eigentlich lösen? Für Kunden, Kundinnen, Mitarbeitende und Menschen. Die Frage wird übrigens oft nicht beantwortet. Das ist, warum viele Projekte gar nicht so viel bringen. Es wird dann an den IT-Bereich delegiert, als ein Tool. Übrigens ein Beispiel für ein relevantes Problem. Das Telekom-Netz wird jeden Tag 50.000 Mal angegriffen pro Minute. Ohne KI wäre das nicht lösbar. Zweiter Punkt. Der Professor Björn Ommers sagt, KI ist wie ein Motorrad für das Gehirn. Man ist damit sehr viel schneller unterwegs, vorausgesetzt man kann fahren und beherrscht die Straßenverkehrsordnung. Als Aufsichtsrätin musst du darauf achten, dass das im Unternehmen der Fall ist. Und was bedeutet das praktisch? Challenge die Datengovernance und die Qualität der Daten und die Datenarchitektur. Und zweitens, stellt sicher, dass die notwendigen Fähigkeiten und das Vertrauen in die KI da ist. Übrigens mit den Fähigkeiten ist ganz interessant zu sehen, welche Weiterbildungsprogramme gibt es im Unternehmen? Ganz praktisch auch als Aufsichtsrat durchaus daran teilnehmen, um die praktische Relevanz zu verstehen. Dritter Punkt. Im Aufsichtsrat muss sichergestellt werden, dass genügend Business Technology Know-how auch in Aufsichtsräten vorhanden ist. Das ist nicht flächendeckend der Fall, um es mal höflich auszudrücken. Übrigens, einen reinen funktionalen Nerd zu nehmen, hilft da auch nicht, denn die Diskussion muss anschlussfähig bleiben. Man muss verstehen, was ist die Business-Technology-Komponente davon. Vierter Punkt, sei nicht naiv in Bezug auf Lieferketten. Setz das auf die Agenda. Und zwar in Bezug auf Resilienz und hinreichende Souveränität. Wir haben ein Dilemma. Deutsche Unternehmen kaufen mehr als 80% ihrer Dienstleistungen von amerikanischen Tech-Unternehmen ein. Das ist auch super und ich weiß selbst, super tolle Impact, die Hyperscaler auf deine digitale Transformation haben. Aber wenn du ein Unternehmen im Technologiebereich bist, musst du mal gucken,
dass du nicht Einzeltechnologien hast, wo du 100% von jemandem abhängig bist. Nicht? Ihr kennt vielleicht den Fall von dem Chefankläger des Internationalen Gerichtshofes. Der hat dann Menschen auf die Anklageliste gestellt, die haben einer bestimmten Regierung nicht gepasst und wozu führte das? Sein Microsoft-Account und sein Mastercard-Account waren weg. So, musst du beachten. Und damit komme ich zum fünften Punkt, zum letzten Punkt. Die beste Haltung, die man meiner Meinung nach haben kann, ist die von kritischer Begeisterung. Kritisch mit kritischem Denken, Begeisterung im Sinne von umarmen. Das ist gut finden, so mit unternehmerischem Wumms daran. Kritische Begeisterung, Denken nicht abstellen, aber das Umarmen. Ich finde es auch immer ganz spannend, sowohl in Vorständen als auch in Aufsichtsräten ab und an, eine KI als einen Teilnehmer darin zu haben, aber ohne, dass man dann seinen Verstand abschaltet. Und deshalb würde ich zum Schluss übergreifend sagen, das, was Immanuel Kant einmal formuliert hat, sapere aude, habe den Mut, dich deines Verstands zu bedienen, gilt umso mehr in heutiger Zeit für Aufsichtsrätinnen und Vorstände und die Begeisterung für die Technologie in Kombination mit dieser kritischen Sicht ist eigentlich das, was wir brauchen in Aufsichtsräten, Vorständen, aber auch ansonsten im Unternehmen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Claudia, für diesen Impuls. Dann machen wir weiter mit dem, wir haben es festgestellt, einzigen Herrn in der Mitte. Wir haben das mal vice versa gemacht. Müssen wir fotografieren, ne? Ja, das müssen wir fotografieren, das müssen wir festhalten, historisch. Und zwar, unser nächster Gast ist Dr. Michael Bolle. Als promovierter Ingenieur verkörpert er die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise und technologischem Weitblick. So habe ich das zumindest rausgelesen. Und das hat er natürlich auch unter Beweis gestellt. In 3 Jahrzehnte warst du ja, in der technologischen DNA der Robert Bosch GmbH ganz, ganz aktiv. Zuletzt als Doppelrolle CTO und Chief Digital Officer, also beides. Heute schlägst du als Vorsitzender des Stiftungsrats der Carl-Zeiss-Stiftung die Brücke zwischen Forschung und Industrie oder auch, können wir sagen, Weltmarktführer seid ihr, mit Zeiss und mit Schott. Daneben bist du Sprecher im Programmausschuss des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für Quantensysteme und du bist daneben auch noch Mentor oder auch jemand, der das ganz stark unterstützt für Deep Tech Startups, also klasse. Ein echter Vordenker für die Zukunft von morgen. Insofern herzlich willkommen, Michael, und wir freuen uns über deinen Impuls. Ich glaube, du hast 3 Charts dabei, ne? Sehr, super. So, ich habe versprochen, ich halte mich kurz, deswegen mache ich keine 5 Themen, sondern nur 3. Und habe mir auch von Gemini das Bild erstellen lassen, auf dem Prompt, kennen wir alle. Und man sieht hier nicht München, man sieht Stuttgart, wo ich zurzeit lebe. Und das zeigt auch, was heute mit der künstlichen Intelligenz möglich ist und wie demokratisch und breit es schon angewendet werden. Eigentlich praktisch 80 oder 90% aller Menschen nutzen es heute schon auf ihrem Smartphone, in Klammern, ohne aber genau zu wissen, wie die Sache funktioniert. Und das ist ein bisschen das Problem. Ich sehe gerade für den Aufsichtsrat das Thema künstliche Intelligenz für einen absoluten Gamechanger. Und zwar nicht in Richtung Physical AI, sondern in Richtung Wissensmanagement und Arbeiten mit Wissen. Aufgabe eines Aufsichtsrats ist es, Entscheidungsvorlagen des Vorstands zu überprüfen, zu challengen, den Vorstand zu beraten. Und das ist Wissensarbeit am Ende des Tages. Und diese Wissensarbeit wird mit der künstlichen Intelligenz, mit den Large Language Models, später dann mit den agentischen Systemen auf ein völlig neues Niveau gehoben. Und da muss der Aufsichtsrat natürlich aufpassen, dass keine Asymmetrie entsteht. Also die Vorstände, die heftig von ihren Assistenten mit der künstlichen Intelligenz gefüttert werden und dann der Aufsichtsrat, der dann in dem Boardroom sitzt und sich fragt, wie der Vorstand das hinbekommt, all diese Unterlagen so glatt poliert aussehen zu lassen. Deswegen bin ich der Meinung, Aufsichtsräte heute und verstärkt in der Zukunft müssen unbedingt KI-Kompetenz in ihren Reihen haben. Das ist eine Pflicht im Kompetenzprofil. Sie müssen wissen, was möglich ist mit der künstlichen Intelligenz.
Sie müssen aber auch die dunkle Seite der künstlichen Intelligenz extrem gut verstehen. Sie müssen verstehen, was sind die Grenzen dessen, was Ihnen da vorgestellt wird. Wie funktioniert es eigentlich und auf welche Dinge muss ich achten? Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, zukünftig wird ein Aufsichtsrat ohne jegliche Tech- und KI-Kompetenz eigentlich den Governance-Anforderungen in einem modernen Aufsichtsrat nicht mehr genügen. Kommen wir zur zweiten These, habe ich mal provokativ genannt, die Blindflughaftung. Jeder, der im Aufsichtsrat arbeitet, auch im Vorstand arbeitet, der kennt die Business Judgment Rule, die im Wesentlichen davor schützt, in Haftung genommen zu werden. Und das heißt, du kannst falsche Entscheidungen treffen, aber du musst die Entscheidung vorher genau prüfen, du musst die verfügbaren Informationen abgreifen und du musst sie einschätzen und dann kommst du zu einer Entscheidung und die kann auch manchmal falsch sein. Das ist die Business Judgment Rule. Nun haben wir jetzt in den Zeiten der KI eine Maschine, die Informationen beschafft, die Informationen verdichtet und am Ende des Tages sogar Entscheidungsvorlagen generiert. Und in diesem Fall wird diese Business Judgment Rule nur dann greifen, wenn man die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz kritisch hinterfragt. Und der Knackpunkt ist natürlich das kritische Hinterfragen. Weil das setzt voraus, dass man die Blackbox, die die KI heute ist, zumindest teilweise durchschaut und dass man sich entsprechend Mühe gibt, diese Dinge zu hinterfragen. Und wenn man das nicht tut, dann macht man eigentlich einen KI-Blindflug und den sollte man unter allen Umständen vermeiden. Und die dritte und letzte These, die Techies unter Ihnen kennen den Begriff, deswegen habe ich es mal genannt, das Human-in-the-Loop-Dogma. Jegliche Entscheidung, die im Aufsichtsrat oder im Vorstand getroffen wird, muss von einem Menschen getroffen werden, auf Basis aufbereiteter und kritisch hinterfragter Informationen. Und das nennen wir im Machine Learning, in der Robotik, das ist der Human in the Loop. Also der Mensch ist in dieser Schleife drin und er trifft die letzte Entscheidung. Und das kann natürlich dazu führen, dass man zu einem digitalen Abnick-August degradiert. Er sagt, sieht ja alles toll aus, ist ja eine Hochglanzfolie, der Text ist auch einwandfrei geschrieben, klicken wir mal durch, wird schon gut sein. Das reicht nicht. Ja? Das heißt, der Mensch muss die Fassade hinterfragen und durchblicken. Und deswegen habe ich den Titel auch ein bisschen anders interpretiert. Super Responsibility ist eigentlich eine Verantwortung auf einem höheren Niveau, weil man nämlich einen sehr viel intransparenteren Entscheidungsvorlageprozess hinterfragen und verstehen muss. Das heißt, meine These ist, am Ende des Tages müssen wir dahin kommen und der Aufsichtsrat muss auch die Kompetenzen haben, die Ergebnisse, die Entscheidungsvorlagen auch dahingehend, dass sie mit KI erstellt wurden, kritisch zu hinterfragen und dazu muss natürlich ein Verständnis da sein. Das heißt, super responsible heißt für mich, der Mensch übernimmt die Verantwortung, der Vorstand, der Aufsichtsrat, auch wenn er nicht jede einzelne Berechnung nachvollziehen kann, aber er muss ein Mindestmaß an kritischem Hinterfragen und Parallelinformationen hineinstecken, um überhaupt diese Super Responsibility einnehmen zu können. Vielen Dank. So, und unsere dritte Sprecherin, last but not least, ist die Ute Wolf. Sie ist renommierte Finanzexpertin, vor allem in der deutschen Industrie. Sie ist Diplom-Mathematikerin, alles das, was mein Vater sich immer für mich gewünscht hätte, leitete über ein Jahrzehnt lang als CFO das Finanzressort im Vorstand von Evonik Industry und prägte dort maßgeblich auch die strategische Entwicklung des Konzerns. Und heute bringst du eigentlich deine sehr lange operative Erfahrung in die obersten Aufsichtsratsgremien internationaler Unternehmen ein, also Infineon Technologies kennen wir alle, AkzoNobel in Amsterdam, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber sehr spannend, die DWS Group und auch MTU. Und darüber hinaus berätst du als Mitglied des Fachbeirats der APAS, das Bundesministerium für Wirtschaft, in Fragen der Abschlussprüferaufsicht. Und Ute besitzt aber nicht nur eine tiefe
Expertise im Finanzsegment und Unternehmensführung. Ich habe sie kennengelernt über eine Initiative Business at School, wo wir auch ganz viel einen Fokus auf Transformation und Förderung von Unternehmertum bei jungen Menschen versucht haben voranzubringen. Und dementsprechend würde ich sagen, dieser Transformationsarm bei dir und das Thema nachhaltige Unternehmensführung, so habe ich dich kennengelernt, liegt dir auch sehr am Herzen. Insofern, the stage is yours, Ute. Ich bin gespannt auf deine Perspektiven und dann starten wir mit der Diskussion. Danke. Vielen Dank. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, Finanzer sind ja immer so ein bisschen nüchtern und faktenorientiert. Jetzt habe ich so tolle Vorredner gehabt, jetzt kann ich mich also hier voll ausleben. Aber ich denke, vieles passt ganz gut zu dem, was schon gesagt wurde. Ich rede jetzt mal wirklich spezifisch aus der Brille Finanzexperte, Prüfungsausschuss. Also das ist so ein bisschen die Rolle, die ich hier vertrete. Und das sind ja 3 Themen, die für uns wichtig sind. Das eine ist das gesamte Thema Finanzberichterstattung. Wie steht das Unternehmen da? Wie sind die Kennzahlen? Wie sind die Erfolgskennzahlen? Das zweite ist Risikomanagement. Also werden die Risiken richtig beurteilt im Unternehmen, richtig gemanagt? Und der dritte große Block ist dann eben Audit und Compliance. Also halten sich alle an die Vorgaben. Und hier kann man eigentlich sagen, dass ganz viele AI, Digital Tools über die letzten Jahre in diese Bereiche eingeführt wurden und zum Teil da auch schon sehr gut wirken und sehr sinnvoll wirken. Fangen wir an mit dem Reporting. Alle großen Unternehmen oder großen Einheiten haben natürlich ihre Reporting-Prozesse automatisiert, haben die gestreamlined. Wichtig ist hier, dass die Datenqualität natürlich stimmt, sonst können auch die Digital Tools und die KI auch nicht wirken. Das heißt natürlich, die vielen gestiegenen Anforderungen, die wir ja haben aus ESG, aus Lieferketten-Sorgfaltspflicht. Wir haben jetzt noch einen Ertragssteuerinformationsbericht demnächst. Da kann natürlich eine Organisation mit Digital Tools, KI, sich unheimlich auch entlasten in der Berichtserstellung. Das heißt, man kann dort auch Routinearbeit sagen wir mal, dann Maschinen überlassen und eben wirklich mehr qualitative Aspekte dann für die Menschen haben. Ich denke, das ist ein großer Punkt auch für die Arbeitszufriedenheit in den Bereichen, weil wer sich mal mit diesen einzelnen Regulatorien befasst, der sieht, das sind schon recht viele. Auf der anderen Seite können natürlich auch die Wirtschaftsprüfer viel effizienter und umfassender prüfen mit systematischen Datenanalysen, mit systematischen Tools. Auch hier gilt, es entlastet den Wirtschaftsprüfer nicht. Auch hier hat der Wirtschaftsprüfer seine persönliche Verantwortung, wenn er am Ende das Testat gibt. Auch da kann man sich nicht darauf verlassen, dass AI und Digital Tools alles für einen machen. Aber es ist natürlich ein sehr wirksames Werkzeug, um auch eine Vollständigkeit anders darzustellen und auch, sagen wir mal, den Blick zu erweitern und auch, sagen wir mal, Fehler früher zu finden und auch Anomalien früher zu finden. Zweite Thema ist Risikomanagement. Ich glaube, auch hier spielen Digital Tools und AI eine große Rolle, weil man eben auch Informationsquellen viel umfangreicher, schneller und vielleicht auch ein Stück weit besser auswerten kann. Also wenn zum Beispiel ein Einkauf eines großen Unternehmens, der kann natürlich alle Informationsquellen scannen, was passiert auf welchem Markt, wie wirkt sich das auf die Rohstoffpreise aus, was heißt das für mich, und kann natürlich seine eigenen Wertschöpfungen hinterlegen, um sofort zu sehen, wenn der Ölpreis von 69 auf 83 springt, was heißt das eigentlich für mich, was sind für Zwischenprodukte und so weiter. Also ich glaube, da hat man auch fürs Risikomanagement sehr powervolle Tools, um eben am Ende auch bessere Entscheidungen treffen zu können oder vielleicht auch in der Rückschau zu sagen, hat mein Risikomanagement eigentlich das erfüllt, die Risiken richtig zu erkennen und richtig zu benennen. Der dritte Block ist Compliance. Ich denke, hier ist auch Digital und Tools und KI sehr, sehr wichtig, weil ich eben auch über Monitoring, über Mustererkennung sehr, sehr viel auch an sagen wir mal, Vorkommnisse im Unternehmen einfach monitoren kann auf einer anonymen Basis und eben auch sehr früh Abweichungen erkennen kann und auch sehr früh da handeln kann und das auch einsetzen kann. Also von daher, glaube ich, gibt es in dem gesamten Bereich Finance, so nüchtern und trocken er auch wirken mag, ganz, ganz viele Anwendungsbeispiele schon heute, wo natürlich diese Tools wirken. Sicherlich dann auch, wenn man sagt, wir haben so viele Finanzberichte, die DWS wird ihren Geschäftsbericht diese Woche rausbringen. Das sind 750 Seiten mit Nachhaltigkeit und allem. Das kann man, glaube ich, als Mensch, kann man natürlich bewältigen, aber auch hier wird natürlich dann KI eingesetzt, um das zu verarbeiten. Dessen kann man sich natürlich auch als Aufsichtsrat bedienen. Trotz allem, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig,
auch die eigenen Einschätzungen zu geben. Gerade bei Entscheidungsvorlagen, glaube ich, gibt es so viele Themen, die da Einfluss haben, dass ich gar nicht weiß, welche KI da eine geschliffene Entscheidungsvorlage machen soll, aber vielleicht werde ich es demnächst kennenlernen. Also von daher würde ich sagen, so für den Finanzbereich alles nutzen, was Vollständigkeit der Betrachtung, Vollständigkeit der Analyse, Schnelligkeit unterstützt, aber natürlich am Ende immer auch sagen wir mal, den eigenen kritischen Blick drauf behalten und natürlich auch die eigene Verantwortung drauf behalten. Also so viel vielleicht aus Sicht des Finanzexperten. Herzlichen Dank, Ute, auch dir für den Impuls. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal ein in die Diskussion. Michael, ich würde gerne mit dir anfangen. Das Thema super responsible, also du hast es ja angedeutet auf der höheren Ebene, völlig richtig. Daten hinterfragen, erstmal Daten verstehen, Daten analysieren, Daten hinterfragen. Wie läuft das bei euch? Also, du sitzt sozusagen dem Gremium vor, du gehst rein, du kriegst sicherlich sehr, sehr gute Datenanalysen vorgelegt. Wie stellst du sicher in eurem Gremium, dass diese Daten dementsprechend hinterfragt werden, dass die Datengrundlage stimmt? Also vielleicht zunächst mal ein bisschen Bescheidenheit. Ja. Ich glaube, wenn wir in die heutigen Aufsichtsräte reingucken und dann nehme ich jetzt meine beiden nicht aus, glaube ich, sind wir am Anfang dieser Entwicklung. Ja. Das heißt, Firmen setzen heute KI-Tools ein, wie ein Copilot. Ich glaube, das ist so das Mainstream-Tool, was heute eingesetzt wird. Aber nicht in dem Umfang, auch wie ich es hier in der Vision gezeigt habe, da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Von daher ist das eher, ich glaube, klassisches Tun. Und natürlich muss man, und das ist ja die Aufgabe des Aufsichtsrats, die Dinge, die man vorgelegt bekommt, auf Konsistenz checken. Das ist immer das Erste. Ja? Weil in die Daten selber, in die Rohdaten, hast du als Aufsichtsrat null Chance. Keine Einblick, ne? genau. Null Chance. Ja. Das heißt, du kannst nur Konsistenz machen und dabei kann beispielsweise auch die künstliche Intelligenz sehr gut helfen. Da ist sie richtig gut drin. Oder du kannst nach draußen gucken und dir entsprechende Analysen angucken. Also das ist auf jeden Fall State of the Art, das tun wir auch. Ich wollte aber noch einen Punkt aus meiner Sicht ganz wichtig nochmal bringen. Du hast von Daten gesprochen, ja, und dass die Daten wesentlich sind. Da mache ich einen Haken dran. Die Punkte, die ich in meinem Impuls gebracht habe, gehen aber auf den Stack oberhalb der Daten. Und dieser Stack ist halt, das habe ich versucht rüberzubringen, zu praktisch 100% eine Blackbox. Und da fängt das Problem an. Und da muss man eingreifen, Zwischenergebnisse, die plausibilisieren, die challengen und so weiter. Also das wäre mein Ansatz. Absolut, absolut verstanden. Und das ist letztendlich natürlich nochmal eine viel größere Herausforderung, als zu sagen, wir gucken uns Analysen und Algorithmen an und schauen, wie wir da Querverprobung machen oder Mustererkennung wie Risk Management. Das bedeutet ja aber auch, dass wir automatisch in die Situation kommen, und das habt ihr ja alle darauf hingewiesen, Claudia hat damit gestartet, das Kompetenzprofil ändert sich im Aufsichtsrat. Ja? Magst du ein bisschen ausführen aus deiner Sicht, Claudia, was du darunter verstehst? Ich habe mitgenommen aus dem Vorgespräch, das ist ja nicht nur der eine KI oder die Technologie-Expertin, die man jetzt da reinsetzt und die das für den Laden rockt, sondern das ist ja ein ganz anderes Kompetenzprofil, was wir in Ganzheit brauchen. Ja, und KI-Kompetenz bedeutet nicht, die ganze Zeit mit ChatGPT arbeiten. Ganz genau. Also in der Vergangenheit, in der Vergangenheit und auch bis jetzt sagen wir richtigerweise, wir erwarten von Vorständen und Aufsichtsräten ein Mindestmaß auch an Finanzkompetenz. Selbst wenn du nicht der Finanzexperte bist, können Menschen, die in Aufsichtsräten sind, ein Balance Sheet kennen eine Cashflow-Rechnung. Ute lächelt. Ne? So würdest du erwarten und sollten haben ein Geschäftsverständnis. Das ist eher so, dass man sagt, historische CEO, CFO-Profile gehören dahin. Ich würde argumentieren, dass wir viel stärker in Richtung auch CEO, CTO-Profile reingehen. Leute, die in ihrer Karriere verstanden haben, wie bestimmte Technologien funktionieren,
damit sie nicht so geflasht sind von dem gesamten Hype und was da draußen herum erzählt wird und alles für bare Münze nehmen, aber gleichzeitig nicht nur, ich sag mal, an einem Algorithmus jahrelang gearbeitet haben, sondern letzten Endes Probleme, Technologie in einen praktischen Geschäftsnutzen übersetzen können. Diese Fähigkeit, ich weiß nicht, Michael, wie du das siehst, aber diese Fähigkeit der Business-Technology-Übersetzung, die ist durchaus selten. Die ist auch gar nicht so geschult, ja, nicht in den jungen Jahrgängen, bei Softwareingenieuren, oft nicht im Unternehmen und schon mal gar nicht für die Aufsichtsräte, weil da kommen ja meistens die Menschen an, die schon eine Karriere hinter sich gebracht haben. Also ich würde sagen, ein Verständnis dafür, wie Algorithmen, generative KI, agentische Systeme funktionieren, was sie können und was sie nicht können. Das halte ich für absolut kritisch, zukünftig bei einer hinreichend kritischen Masse von Menschen im Aufsichtsrat. Wovon ich nichts halte, ist, dass man hingeht und sagt, wir haben hier eine Person, die versteht jetzt nur Finanzen, eine Person, die war 40 Jahre lang in ihrem Leben IT-Chef und die nächste Person versteht vielleicht was von der Industrie, weil damit entsteht kein gutes kritisches Denken. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass Leute ihren Schwerpunkt haben, aber insgesamt sollte das Verständnis breiter im Aufsichtsrat auch vorhanden sein, was Technologiekompetenz anbelangt. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil wenn wir jetzt auf die aktuellen Kompetenzprofile schauen. Aber man kann ja mal damit anfangen, dass man zwei Leute von der Sorte darin aufnimmt, die das besser darstellen können. Jetzt kommen wir in Diskussion. Ich lege einfach mal meine Karten zur Seite. Ja, ich glaube, Ute hatte auch einen Punkt. Michael, kurz Ute und dann du. Also ich sag mal, der Aufsichtsrat kann ja auch dazulernen. Ne? Also ich halte auch viel von Fortbildungen, Aufsichtsratsschulungen. Und natürlich, glaube ich, ist auch wichtig, dann zusammen mit dem Vorstand das zu machen, zu sagen, was heißt denn jetzt KI für das jeweilige Unternehmen? Also wo findet es denn statt? Wir haben gerade den Vortrag noch zu ihr gesehen mit den Händen, die in der Produktion arbeiten. In anderen Unternehmen ist es was anderes. Ist es mehr in der Forschung, ist es mehr in der Produktion? Also da, glaube ich, ist wichtig, dass eben die beiden Gremien da sich auch mal zusammensetzen und das zusammen nochmal durchdringen. Ich glaube auch, dass man schon, auch wenn es unterschiedliche Disziplinen sind, wenn man die richtige Zusammenarbeitskultur hat, dass das auch funktioniert. Und wenn das auch sehr unterschiedliche Erfahrungen sind, muss man natürlich vielleicht ein bisschen mehr Zeit aufwenden, dass alle dann so ein bisschen auf die gemeinsame Ballhöhe kommen. Aber ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, auch mit sehr unterschiedlich zusammengesetzten Teams am Ende, die Aspekte alle auch in der Entscheidung zu haben und auch jeder versteht vom anderen, worum es geht und dann eben die Entscheidung doch relativ rund zu haben. Also dein Plädoyer mehr holistisch, Brückenbauer, Übersetzer, dein Plädoyer Weiterbildung, was dem nicht widerspricht. Aber schon, ne? Ich sage ja, widerspricht dem nicht, ich versuche es zusammenzufassen. Ich stimme dir überein, sowohl für Aufsichtsräte als auch für Vorstände und die Ebene darunter, die Business-Leader, die Idee, dass man einmal was gelernt hat, was man jetzt die nächsten 10, 20 Jahre anwenden kann, die ist ja sowas von tot. Ja, die ist rum. Also insofern permanente Weiterbildung und das sollte dann aber auch praktisch daran orientiert sein, da gebe ich dir recht, was für ein Unternehmen gebraucht wird. Ne? Und da unterscheide ich schon, hast du ein technologiegetriebenes Unternehmen oder hast du ein Handelsunternehmen, hast du ein Finanzunternehmen, da gibt es schon Unterschiede, aber das mit der Weiterbildung würde ich dir absolut recht geben. Mit der Weiterbildung, ich würde es nochmal einen Schritt weiter sagen und auch fordern. Ich habe ja auf den Aspekt Wissensarbeit abgehoben, ja. Und alles, was wir im Aufsichtsrat tun, egal ob das Finance, Technik, Business, ist Wissensarbeit. Und meine These ist ja, dass sich in dieser Wissensarbeit zu 100% wird sich die KI einsetzen und durchsetzen. Deswegen braucht man für alle Mitglieder im Aufsichtsrat eine Grundkompetenz. Ohne die wird es überhaupt nicht mehr gehen. Und dann brauchst du natürlich die T-shaped, ne? Die natürlich etwas tiefer bohren können und das besser verstehen. Aber eine Grundkompetenz braucht man immer, weil ansonsten wird man, das war das Thema mit meinem Blindflug, das ich gebracht habe, kann man das, was die Tools einem sagen, überhaupt nicht mehr einordnen. Ja, da bin ich bei dir. Also ohne eine Grundkompetenz, wenn du sagst, ich verstehe davon gar nichts, das geht nicht. Absolut. Das geht genauso nicht, wie ich sagen würde, ich verstehe nicht, wie eine P&L-Rechnung geht. So ist es. Ja, so. Das machst du dann im Aufsichtsrat. Also da würde ich auch sagen, du brauchst eine
um Generaldilettantismus. Du brauchst eine Basiskompetenz, aber dann kannst du natürlich darin Schwerpunkte ausbilden. Claudia, du hast das ja so gut formuliert, zu sagen, ich übersetze mal in meine Worte, dieses technologische Verständnis muss so gut ausgeprägt sein, dass ich in die kritische Begeisterung komme. Ich nenne sie jetzt mal kritische, weil ich muss ja letztendlich auch kritisch hinterfragen und das geht und gelingt eigentlich nur, wenn ich tiefer bohren kann. Das bringt mich so ein bisschen zur Haftungsfrage. Ja, die müssen wir leider auch diskutieren, hört man immer ganz viel. Ute, was sind aus deiner Sicht da die Risiken? Ja, auch für das Gremium gesamt, wenn nun mal, wir sprechen noch gar nicht von KI, sondern letztendlich zu wenig Technologie-Know-how da ist. Und wie würdest du sagen, wie muss die Kontrolle des Vorstands auch stattfinden aus dem Aufsichtsrat heraus, damit man gar nicht, also neben der Haftungsfrage überhaupt in ein Problem kommt? Gut, jetzt rein legal ist ja Haftung immer vor allem dann, wenn falsche Entscheidungen sind, wenn Fehler passieren. Ne? Das passiert ja zum Glück relativ selten. Da haben wir noch Business Judgment Rule, wo man auch noch Freiheiten hat. Ich glaube, was wichtig ist, wirklich sicherzustellen, dass eben die wichtigen Technologien im Unternehmen richtig eingesetzt werden. Also es ist für mich dann auch sehr stark in der Strategiediskussion. Wie gesagt, bei manchen Unternehmen ist das eben mehr in Forschung und Entwicklung, in manchen ist es mehr wirklich in der Produktion oder Handel hat wieder ganz andere Themen. Also von daher denke ich, das ist dann wirklich so diese super responsible Aspekt zu sagen, wie kann ich als Aufsichtsrat den Vorstand ermutigen und fordern, wirklich diese Strategiediskussion richtig zu führen. Wir hatten schon mal einen ähnlichen Fall mit ESG, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber da ging es auch darum, wie passt jetzt ESG in die Unternehmensstrategie und auf einmal sah man, ach, ganz viel passt ja. Und ich denke mal, das ist ein ähnlicher Vorfall, obwohl es ein ganz anderes Thema ist. Also ich glaube, das ist wichtig und diese Diskussion sauber zu führen und eben dann auch sich da nicht mit irgendwelchen Glaubenssätzen abbügeln zu lassen. Wichtig ist eben auch, da kann die KI vielleicht helfen, zum Teil ist sie vielleicht auch selber biased, diese Biases rauszukriegen. Also Entscheidungen gehen ja auch dann vor allem schief, wenn man zum Beispiel den Wettbewerb unterschätzt oder die eigenen Fähigkeiten überschätzt. Das ist das typischste Muster, warum Business-Entscheidungen am Ende schlechter laufen als gedacht. Und da kann jetzt eine KI momentan noch nicht helfen, aber vielleicht kann man Teile davon nutzen, ne, indem man einfach nochmal Märkte anders auswertet. Also ich glaube, das sind so die Punkte. Also zum Thema KI würde ich momentan eher sagen, sicherstellen, dass es im Unternehmen verankert ist, wie es eingesetzt wird, was ist die Strategie, wie passt es zur Strategie, was ist vielleicht auch eine Bedrohung, weil der Wettbewerb es besser macht oder andere Themen. As of here and now. Das wird natürlich in 5 Jahren anders diskutiert als heute. Die Haftung selber, glaube ich, da sind wir alle, glaube ich, auch durch die Vorstandsarbeit erfahren genug zu wissen, was heißt Business Judgment, worauf muss ich achten, wie muss ich es dokumentieren, welche Risiken sind dann auch vielleicht so ein bisschen grenzwertig. Ne? Ja, also wir wieder bei deiner Blackbox, Michael, ne? Also die gilt es zu hinterfragen. Ich würde sagen, also das sind ja 2 Seiten einer Medaille, also wenn wir jetzt über die KI reden, nicht? Das Haftungsthema, Business Judgment Rule und das, was ich dazu gesagt habe, mit Blackbox vermeiden und so weiter, das ist ja die Defensivseite. Ja. Ne? Das ist ja so der klassische Aufsichtsrat, der Bremser vom Dienst, der einfach sicherstellt, dass der Zug nicht aus den Gleisen fällt. So. Die andere Perspektive, die wäre mir aber auch nochmal wichtig, und da hat der Aufsichtsrat meiner Meinung nach auch eine Rolle über das Agenda-Setting. Das ist nämlich sozusagen die Offensivseite. Ja. Nicht, dass man mit dem Vorstand in Dialog geht. Wie sieht denn deine KI-Strategie aus? Ja. Was hast du denn eigentlich vor? Ist es eigentlich mehr als Automatisierung von irgendwelchen Verwaltungsprozessen? Machst du es in deinen Geschäftsmodellen? Kannst du damit neue Geschäftsfelder erfinden? Das ist eigentlich auch im Rat vom Aufsichtsrat eigentlich die spannende Diskussion, die man führen kann. Dazu führt. Absolut. Also ich meine, wir haben leider nicht genug Zeit, aber natürlich sollten wir jetzt noch mal ganz kurz das Thema Werthaltigkeit von KI-Investitionen, Geschwindigkeit, das können wir alles noch diskutieren, werden wir jetzt alles nicht schaffen, aber mir wäre noch mal ganz wichtig zu verstehen, wie
Also zum einen habe ich zum Beispiel in meiner Studie gesehen, als ich Aufsichtsräte einfach nur befragt habe, wo wird KI derzeit überhaupt im deutschen Aufsichtsrat, also DAX, MDAX, SDAX, wo wird es eingesetzt? Und da kam sehr häufig das Audit-Komitee, das schon irgendwie Spitzenreiter ist, also gar nicht so langweilig, sondern gute, weit vorne. Auch ein bisschen natürlich getrieben durch die Auditoren, die viel einsetzen, das ganze Thema Risk Management, ne? Aber eben auch, und jetzt kommen wir zu dem Punkt von dir, Michael, das Sparring auch in Bezug auf Strategie, das Sparring vielleicht auch in Bezug auf Nachbesetzung, andere Profile, die eine KI auch vorschlagen kann. Ich würde jetzt einfach mal off the grid gehen. Könnt ihr da noch ein paar Sachen teilen, die ihr alle drei schon euch vorstellen könnt? Ich weiß, es ist noch nicht alles implementiert. Wir sind ja tatsächlich noch in der Anfangsphase. Aber genau der Aspekt Disruption findet statt. Diese Disruption müssen wir begleiten. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, wie wir auch selber im Aufsichtsrat auch arbeiten und diese Tools nutzen. Wollt ihr da noch ein bisschen was teilen? Ja? Also wir haben es ja, du hast es gerade auch schon beschrieben, also Risikomanagement ist ja der Klassiker, wo heute schon sehr viele Daten erhoben werden und dann auch über KI ausgewertet werden. Wenn man dann in volatilen Zeiten mit Vorständen spricht, dann ist sozusagen die nächste Stufe ist dann Szenario-Management. Ja? Und Szenario-Management, da zucken immer alle zurück, weil sie über Jahrzehnte die Erfahrung gemacht haben, boah, das ist komplex, das sind Aufwände, da habe ich hunderte von Leuten dran sitzen, um solche Szenarien durchzuixen. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema prädestiniert für eine KI, die solche Szenarien durchixen kann, ein Stück weit durchdenken kann und diese Szenarien dann zu hinterfragen. Ja, das ist dann eine Aufgabe vom Vorstand, natürlich auch mit dem Aufsichtsrat. Also das ist für mich eine low-hanging fruit für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Strategiearbeit. Ja, und ich würde ergänzend dazu sagen, du könntest auch wo ich es mir auch sehr gut vorstellen kann, dass du die KI so promptst, dass sie letzten Endes deine Strategie angreift. Also, dass du die komplett gegenteilige Strategie durchspielen lässt, auch wenn es ein vielleicht unplausibles Szenario ist. Dass du einfach, wie ich das vorhin sagte, du stellst dir vor, die KI ist dann ein Mitglied am Tisch im Aufsichtsrat, im Vorstand oder dem Team, muss natürlich sehr gut gepromptet sein und die kannst du sehr gut nutzen, auch um dir in allem zu widersprechen und eine Gegenstrategie dazu zu entwickeln. Wunderbar, wunderbar. Ne? So, also ich muss sagen, ich habe es im Aufsichtsrat nicht erlebt, aber im Vorstand und in Auswahlkommissionen, dass ich auch eine KI hatte, immer als eine Person, nicht eine Entscheidung, aber eine virtuelle Person, eine Stimme am Tisch, um mal so die Argumente der Welt da drin zu haben. Das ist klasse. Und das hilft dann ganz gut. Kommt nicht unbedingt dann das Ergebnis immer raus bei der KI, was du dann machst, du musst es kritisch sehen, aber als ein Mitglied, die diese Rolle da spielt, dafür finde ich KI dann ganz gut. Ute, ein Mitglied, zusätzliches Mitglied im Aufsichtsrat mit einer KI oder würdest du ein Mitglied opfern für eine KI? Ohne Haftungsfragen. Schnelle Antwort. Also ich glaube, was man, glaube ich, auch mal sehen muss, ganz viel, was im Aufsichtsrat und Vorstand besprochen wird, ist hochgradig vertraulich. Genau. Es kann keine KI wissen, per Definition nicht. Wenn wäre es schlimm, weil dann wäre es irgendwo im Orbit. Also von daher würde ich sagen, es gibt Themen, die sind vertraulich. Aus meiner Sicht ist KI eine Riesenchance, den Horizont zu erweitern, viel mehr Informationen zu verarbeiten, als wir können, auch schneller. Es ist auch eine Riesenchance, unsere Biases zu korrigieren. Dazu muss aber auch die KI unbiased gemacht werden. Da sind wir, glaube ich, noch nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere natürliche Intelligenz nicht vergessen und die wir auch immer benutzen. Und nicht so mal aus Bequemlichkeit, ne? Der Mensch ist bequem, ne? Wir haben alle Navi, keiner kümmert sich mehr darum, wie ich von A nach B komme. Natürliche Intelligenz, das ist auch unser Asset, ne? Und die auch vor allem immer zu nutzen und die KI, sage ich mal, als Zuarbeiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ein zusätzliches Mitglied. Ja. Michael, zusätzliches Mitglied oder wird jemand ersetzt? Zusätzliches Mitglied, auf keinen Fall einen Menschen ersetzen. Ich sage immer, die KI ist sozusagen das Exoskelett fürs Gehirn
Und damit ist automatisch klar, dass sie niemals einen Menschen ersetzen Wunderbar. sollte. Bei Claudia weiß ich die Antwort auch schon, Ja. oder? Ja, auch als so hast du das Technologieexpertin. Nein, absolut. Ja, Der Mensch gibt den Sachen Sinn und hat die Verantwortung dafür und du kannst die Verantwortung niemals delegieren an eine In meiner KI. anonymen Studie, anonym, haben von 30 DAX, MDAX, SDAX Aufsichtsräten, wovon 10 Vorsitzende waren, 3 darauf geantwortet, ich würde gerne jemanden ersetzen, aber ich sage nicht wen. Aber der Großteil war Gott sei Dank der Meinung, dass man das nicht tut. Ich bin bei euch, es ist auch das Plädoyer, was wir hier hatten zur menschlichen Intelligenz, es ist einfach ein adaptives Tool. Aber der Aufruf von euch allen, Qualitätsoffensive im Aufsichtsrat, Komplexität, Dichte an Daten ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube, wir sind ganz gut gewappnet, aber es gilt viel zu tun. Herzlichen Dank für dieses tolle Panel und ich danke Ricarda für die zusätzliche Zeit, die wir bekommen haben. Danke. Dankeschön. Sehr spannend. Dankeschön, danke für die ganze Moderation. Richtig. Why Materials Mean Power. Das ist unsere nächste Session. Und hier geht es natürlich um Rohstoffe und die kann man oder konnte man vielleicht noch nie so selbstverständlich bestellen und dann kommen sie an, denn die Zeiten sind natürlich jetzt vorbei. Es gibt geopolitische Spannungen, wir haben es heute den ganzen Tag schon gehört. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für Materialien? Und Materialien werden eben Machtfaktoren. Und das wird eine strategische Frage. Und das, was es eigentlich ist, man fragt sich ja so ein bisschen, welche Materialien haben wir eigentlich in Deutschland? Wir sind ein kaltes, ressourcenarmes Land. Was genau steckt denn in der Erde, was nicht? Was brauchen wir, was nicht? Wie viel Recycling müssen wir machen, damit wir es bei uns behalten? Und ganz viele andere Fragen. Und das ist das Thema der nächsten Session. Ich darf willkommen heißen Dr. Thoralf Haag, den CEO von Arubis, und moderiert und in die Diskussion geht er mit Tim Büte, Professor Dr. Tim Büte. Er ist Professor für internationale Beziehungen hier an der TUM. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke. Schön, dass Sie da sind. Soll ich gleich anfangen? Nee, ich mache schon eine kleine Einführung noch, wenn das recht ist. Ja, klar. Okay. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, die Folien müssten sich noch ändern. Wenn wir dann ruhig auch schon zur nächsten gehen. Nee, da ist jetzt eine Folie rausgefallen. Na gut, also beim Thema kritische Rohmaterialien zeige ich immer ganz gerne am Anfang eine Weltkarte, die die Verteilung der Rohstoffe in der Welt zeigt. Und was man daraus eben sehr schnell erkennen kann, ist, dass die sehr ungleich in der Welt verteilt sind, dass die meisten der Materialien, die wir als kritische Rohstoffe in Europa wahrnehmen und die so eingestuft sind, sich an verhältnismäßig wenigen Stellen in der Welt vorkommen in einer wirtschaftlich nutzbaren Weise, zumindest angesichts der Technologien, die wir im Moment haben. Und diese Konzentration der Rohstoffe bietet Möglichkeiten zumindest, das geopolitisch auszunutzen. Ein Phänomen, was wir in den letzten Jahren zunehmend und auch zunehmend offensiv beobachten. China hat es in mehreren Fällen den Zugang zu Rohstoffen genutzt, um politische Hebel anzusetzen, aber auch die USA und andere haben das zunehmend getan. Dabei ist wichtig, dass es nicht nur der Abbau oder die Abbaubarkeit von den Materialien eben eine wichtige Rolle spielt, sondern auch die ersten Verarbeitungsschritte, die Fähigkeiten eben von den natürlich vorkommenden Rohmaterialien das zu erzeugen, was sich dann industriell verarbeiten lässt. Da ist die Konzentration bei vielen Rohstoffen sogar noch höher als bei dem Mining dieser Materialien. Und auch da wieder, wie der Titel so schön sagt, kann eben Rohstoffe und die Kontrolle über den Zugang zu Rohstoffen zu einem erheblichen Machtfaktor werden. Das ist etwas, was wir an TUM unter anderem am Lehrstuhl für internationale Beziehungen untersuchen, was wir aber auch an der TUM ein besonderes Augenmerk darauf richten, ist
die Möglichkeit der Wiedergewinnung von solchen Rohstoffen, weil, wie wir in der Einführung eben gehört haben, nochmal erinnert worden sind, wir sind in Europa an sich verhältnismäßig rohstoffarm. Wir haben aber enorme Vorkommen an benutzten, verbauten und so weiter Rohstoffen, die, wenn es uns gelingt, den Kreislauf zu schließen, wie wir das im Netzwerk für Circular Economy an der TUM aus vielen verschiedenen Perspektiven untersuchen, dann haben wir Möglichkeiten, vielleicht auch weniger abhängig zu sein von den konzentrierten Orten der Welt, wo die Rohstoffe vorkommen. Es freut mich sehr, eine Gelegenheit zu haben, dass wir heute dazu mehr hören und dann eine kurze Diskussion auch führen können mit Dr. Thoralf Haag. Dr. Haag hat sein betriebswirtschaftliches Studium an der Universität Augsburg begonnen, hat dann promoviert an der Universität Kiel. Verschiedene Tätigkeiten bei Thyssen Handelsunion und ThyssenKrupp haben sich angeschlossen, darunter mehrere Jahre in den USA auch. 2002 bis 2005 war er dann ein erstes Mal bei Arubis beziehungsweise beim Vorgänger Norddeutsche Affinerie AG als Chief Financial Officer. Er ist dann zur Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmensgruppe Lonza gegangen von 2005 bis 2016, war dann von 2016 bis 2024 CFO, dann auch CEO bei Voigt, einem Unternehmen, was sich als Technologiekonzern für Energie, Papier, Rohstoffe und Transport beschreibt, bevor er im September 2024 zu Arubis jetzt als CEO zurückgekehrt ist, einem Unternehmen, was eine ganz zentrale Rolle im Kupferverarbeitung, aber auch in der Gewinnung und vor allen Dingen der Verarbeitung vieler anderer Metalle spielt. Und dazu wird er uns jetzt etwas mehr erzählen und den Konsequenzen, die das für Deutschland und Europa hat. Herzlich willkommen. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich könnte jetzt auch 10 Minuten über Arubis schwärmen, aber das werde ich nicht machen, sondern ich werde mehr über die Metallmärkte und deren Bedeutung für uns in Europa und auch in Deutschland sprechen. Ich überspringe das Arubis-Slide. Seit 2 Wochen führt ein Krieg im Nahen Osten zu einer Realität, die wir lange nicht erlebt haben. Öl kostet wieder um die $100 pro Barrel. Tanker meiden die Straße von Hormuz als eine der wichtigsten Seestraßen der Welt. Binnen weniger Tage wird der Rohstoff Öl wieder sehr viel teurer. Sie merken es jeden Tag an der Tankstelle oder auch jetzt, wenn Sie Flüge buchen wollen. Das ist keine Randnotiz, das ist ein Beweis dafür, wie viel Macht die Abhängigkeit von Rohstoffen haben kann. Deshalb lohnt sich der Blick zurück auf den 17. Oktober 1973 als ein ökonomischer Schockmoment, der das Machtgefüge der Welt veränderte. Am 17. Oktober 1973 reduzierte die OPEC ihre Rohölförderung. Der Preis vervierfachte sich damals. Plötzlich stand nicht nur der Verkehr still, sondern das Selbstverständnis einer ganzen Wirtschaftsordnung. Westeuropa war damals zu 50% von OPEC-Öl abhängig, die USA zu rund 25%. Es dauerte Jahrzehnte, bis sich der Westen aus dieser Abhängigkeit zumindest teilweise befreien konnte. Die Lehre aus der Ölkrise war unmissverständlich. Wer Rohstoffe kontrolliert, kontrolliert Handlungsspielräume. Wer abhängig ist, der zahlt den Preis. 1973 war der Moment, in dem ein einziger Rohstoff zum Machtinstrument wurde, nicht militärisch, sondern materiell. Heute sprechen wir nicht nur über Öl, wir sprechen über Lithium, Nickel, auch über seltene Erden. Und als CEO von Arubis, dem größten Kupferverarbeiter außerhalb Chinas, spreche ich natürlich über Kupfer. Kupfer ist das Nervensystem der Elektrifizierung. Ohne Kupfer keine Stromnetze, ohne Kupfer keine Rechenzentren, keine KI, keine Chips, keine moderne Verteidigungsfähigkeit. Mit zunehmender Elektrifizierung wird sich die weltweite Kupfernachfrage nahezu verdoppeln. Heute verbrauchen wir rund 27 Millionen Tonnen Kupfer pro Jahr. 2040 werden es rund 40 Millionen Tonnen sein und 2050 fast 50 Millionen Tonnen. Das Angebot kann diese stark steigende Nachfrage nicht bedienen. Forschungsinstitute sehen eine Angebotslücke von bis zu 10 Millionen Tonnen im Jahr 2040.
Das ist ein systematisches Risiko für die globale Wirtschaft, was zum Teil von den Regierungen jetzt auch erkannt wird. Das Entscheidende ist, wir haben keinen Mangel an geologischen Ressourcen. Weltweit gibt es genügend abbaubare Kupfervorkommen, auch in Europa und in Deutschland. Die USA verfügen über mehr als 20 aktive Minen. Auch Europa hat rund 25 aktive Minen und produziert etwa 1,1 Millionen Tonnen Kupferkonzentrate jährlich. China hingegen kontrolliert rund 60% der weltweiten Kupferverarbeitungskapazitäten. Wir haben bei der Kupferverarbeitung eine neue Machtstruktur. Lässt sich am besten an diesen 3 Zahlen ablesen. 65, 15, 3. Es gibt 65 Kupferhütten in China. Es gibt 15 in Europa, wovon Arubis 6 besitzt, und nur 3 in den USA, wovon wir eine besitzen. Rohstoffexporte sind also kein rein ökonomisches Instrument mehr. Sie sind Teil strategischer Außenpolitik. Wir haben leider 2 Geschwindigkeiten. Die USA haben darauf reagiert. Kupfer und kritische Metalle werden als sicherheitsrelevant dort eingestuft. Industriepolitische Instrumente werden gezielt eingesetzt. Jetzt werden mit enormen staatlichen Hilfen sehr schnell Verarbeitungskapazitäten aufgebaut, wie auch unsere. Auch Europa erkennt die Problemlage, handelt aber zu langsam und verläuft sich in unzähligen Zielkonflikten. Neue Minen brauchen bis zu 15 bis 20 Jahre bis zur Produktion. Genehmigungsverfahren sind komplex und Zuständigkeiten fragmentiert. Unsere Energiepreise sind viel zu hoch und mit den geplanten Netzausbauten sollen weitere enorme Kosten zu den Stromerzeugungskosten hinzukommen. Während andere in Schnellzuggeschwindigkeit handeln, fahren wir im Omnibusverfahren. Dabei liegt die strategische Hebelwirkung nicht nur im Bergbau bei den Minen, sondern auch im Recycling. In den USA fallen jährlich Recyclingmaterialien mit einem Kupfergehalt von rund 1,5 Millionen Tonnen an. Weniger als 100.000 Tonnen gelangen in die Raffination zu hochreinem Kupfer. Der Rest wird exportiert oder nicht vollständig aufgeschöpft. Auch in Europa exportieren wir wertvolle Sekundärrohstoffe. Unsere Sammelsysteme sind sehr gut organisiert und so fallen hier rund 2 Millionen Tonnen hochwertige Schrotte an. 30% davon werden exportiert, im Wesentlichen nach Asien. Genau hier setzt Arubis an. Das nächste Slide geht jetzt nicht. Na gut. Wir haben in den vergangenen Jahren massiv investiert in die Verarbeitung von Minenmaterial, in technologische Investitionen, in die Erweiterung unserer Recyclingkapazitäten. Wie Sie hier sehen, im US-Bundesstaat Georgia haben wir mit Arubis Richmond das erste Multimetall-Recyclingwerk der Vereinigten Staaten errichtet und eine der wenigen Kupferschmelzen des Landes, wie vorhin gezeigt, nur 3. Seit 2021 haben wir über 800 Millionen US-Dollar investiert und 250 hochwertige Industriearbeitsplätze geschaffen. Letztes Jahr war der First Melt. Nur 4 Jahre nach der Bekanntgabe des Projekts haben wir das erste Kupfer verarbeitet. Künftig verarbeiten wir dort 180.000 Tonnen komplexer Recyclingmaterialien pro Jahr und gewinnen mehr als 70.000 Tonnen strategischer Metalle zurück. Was früher exportiert wurde, vor allen Dingen nach Asien, bleibt nun im amerikanischen Industriekreislauf. Was sonst 15 bis 20 Jahre Minenentwicklung benötigt hätte, haben wir in 4 Jahren realisiert. Doch eines ist ebenso klar: Marktkräfte allein reichen nicht aus. Metallurgische Anlagen sind kapital- und energieintensiv. Sie benötigen langfristige Planungssicherheit. Wenn wir in Europa schneller aus strategischer Abhängigkeit herauskommen wollen, brauchen wir 3 Dinge. Erstens, wettbewerbsfähige Energiepreise. Metallurgie ist sehr energieintensiv. Ohne planbare, bezahlbare Energie entsteht keine industrielle Resilienz. Zweitens, Geschwindigkeit. Wir müssen regulatorische Verfahren vereinfachen und beschleunigen. Nicht im Omnibusverfahren, im Schnellzugverfahren. Strategische Projekte müssen Priorität haben. Und drittens, die aktive staatliche Unterstützung zur Sicherung von Rohstoffen aus Minen,
zur Förderung von Verarbeitungskapazitäten, um zu verhindern, dass strategisch wertvolles Recyclingmaterial ungehindert aus der EU abfließt. Resilienz ist keine Marktautomatik. Sie ist eine strategische Entscheidung. 1973 hat gezeigt, wie verwundbar Abhängigkeit macht. Die Exportrestriktionen allein der letzten Jahre zeigen, dass Rohstoffe bewusst als geopolitisches Instrument eingesetzt werden. Und 2026 wissen wir, Rohstoffe sind keine Handelsware wie jede andere. Sie sind Infrastruktur, Sicherheit und industrielle Souveränität und entscheiden heute über die industrielle Macht unserer Welt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Sie haben eine ganze Reihe von Aspekten angesprochen. Ich würde gerne erstmal einhaken bei der Thematik Recycling bzw. Wiedergewinnung und Wiederverwertung. Sie haben darauf hingewiesen, dass 30% kupferhaltiger und metallhochwertiger Abfälle, Schrott exportiert wird, immer noch aus Deutschland und Europa. Was wären die konkreten Maßnahmen, die Sie sich vorstellen würden, die Sie sich wünschen würden, um das in Europa zu halten und zur Wiederverwertung zu bringen? Ich denke, es sind in erster Linie zwei Maßnahmen. Das erste ist noch die Infrastruktur für Recyclingmärkte, für Kreislauf von Recyclingmaterialien zu fördern, wie Sammelstellen, wie Infrastruktur und auch ein Recyclingbewusstsein bei den Industrieunternehmen weiter zu fördern. Und das Zweite ist natürlich Exportrestriktionen oder Zölle für Kupferrecyclingmaterial nach Asien zu machen, weil wir wollen ein Level Playing Field haben zwischen Asien und Europa. Die asiatischen Unternehmen haben früher sehr stark auf dem amerikanischen Markt eingekauft. Jetzt ist der gewisserweise abgeschottet und jetzt kommen sie auf den europäischen Markt, um sich Recyclingmaterialien zu beschaffen. Insofern müssen wir hier den Markt schützen, um genug Kupfermaterial zur Verfügung zu haben, um unsere Energiewende hinzubekommen, um unsere industrielle Weiterentwicklung auch weiter fördern zu können. Für einen asiatischen Recycler muss zusätzlich zum Ankaufspreis dieser Materialien zusätzlich natürlich noch der Transport bezahlt werden. Warum rechnet sich das für asiatische Recycler? Ja, asiatische Recycler sind derzeit bereit, sehr niedrige oder auch negative Schmelzlöhne zu bezahlen, was wir nicht machen würden, weil sie an der Menge interessiert sind, weil sie die Menge auch brauchen für ihre Energiewende und für ihre Industrialisierung. Insofern gehen sie hier auch aufgrund von staatlicher Subvention mit viel aggressiveren Preisen rein und mit den Logistikkosten, die dazukommen, als wir es können. Und jetzt ist speziell bei Kupfer zum Beispiel in den letzten 1,5 bis 2 Jahren allein der Preis um etwa 30% gestiegen. Es rechnet sich aber trotzdem noch, die Wiedergewinnung eben voranzutreiben. Ja, auf jeden Fall, weil die Nachfrage wird weiter steigen, wie erwähnt. Wir haben jetzt wir werden 2030 30 Millionen Tonnen Kupfernachfrage haben, 2040 40 Millionen Tonnen, 2050 50 Millionen Tonnen. Und dieses Wachstum ist relativ stark abgesichert, weil es eben aus vielen Industrien kommt und nicht aus einer Industrie. Und es lohnt sich, in diesen Markt zu investieren, weil wir brauchen zusätzliche Kapazitäten, um Kupfer herzustellen. Das machen wir ja auch. Und wir gehen davon aus, dass sich die Beschaffungsmärkte irgendwann wieder erholen werden und dass auch die Überkapazität in China und in Asien in den nächsten Jahren abgebaut wird. Das heißt, dann würden sich die Schmelzlohne erhöhen und das ist auch wieder attraktiver für uns, in neue Kapazitäten zu investieren. Sie haben spezifisch auch auf die Notwendigkeit von staatlicher Unterstützung hingewiesen. Wie würde die konkret aussehen? Was wären so Ihre 2, 3 wichtigsten Wünsche in der Hinsicht? Ich denke, das Wichtigste ist die staatliche Unterstützung bei der Erschließung neuer Minen in Europa, die es auch gibt. Es gibt sehr viele Rohstoffvorkommen hier in Osteuropa, aber auch in Deutschland. Also hier staatliche Unterstützung, um Rohstoffe, die wir hier in Europa haben, zu fördern. Das Zweite wäre staatliche Unterstützung, die Recyclingmärkte, die Infrastruktur bei den Recyclingmärkten weiter aufzubauen mit Sammelstellen und zusätzlicher Infrastruktur. Und das Dritte wäre die Förderung von zukunftsfähigen und nachhaltigen Technologien. Also wir haben sehr viel zum Beispiel in Hamburg investiert in eine nachhaltige Kupferproduktion, die für uns einen Wettbewerbsvorteil darstellt gegenüber den asiatischen und auch den amerikanischen Wettbewerbern. Und die müssen dann irgendwann aufholen. Also ich denke, wir sollten auch hier in Europa und in Deutschland da schauen, dass wir
diesen Wettbewerbsvorteil der Technologieführerschaft und der Nachhaltigkeit weiter ausbauen, damit wir weiterhin hier einen Vorsprung haben. Und dazu braucht es zum Teil staatliche Unterstützung. Können Sie das ein bisschen weiter ausführen? Was macht die Kupferverarbeitung nachhaltiger? Das Wichtigste ist für uns der CO2-Ausstoß. Also bei Kupferproduktion fehlt CO2 an. Wir produzieren pro einer Tonne Kupfer rund 1,4 Tonnen CO2. Der Industriedurchschnitt liegt bei 3,9 Tonnen. Also wir sind wesentlich nachhaltiger in der Produktion, weil wir in den letzten 10 Jahren über 1 Milliarde in Umweltschutz investiert haben und hier eben nachhaltig sind. Das andere, wie wir unsere Nachhaltigkeit steigern können, ist, indem wir die Recyclingquote erhöhen. Wir sind derzeit bei 45% Einsatz von Recyclingmaterial. Wir wollen das erhöhen auf 50%. Es wird auch von unseren Kunden gefordert, dass wir hier einen gewissen Recyclinganteil haben. Wenn wir uns staatliche Maßnahmen anschauen, ist gerade auf der europäischen Ebene bei kritischen Rohmaterialien in den letzten Jahren auch viel die Rede gewesen von Abkommen mit Staaten überwiegend im globalen Süden, wo große Vorkommen existieren. Ist das auch für Ihr Unternehmen, Ihre Industrie ein wichtiger Aspekt? Ja, also der Großteil der Minen ist ja in Südamerika, also in Chile, Peru, Brasilien, aber auch in Kanada. Was hier bei der Bundesregierung sehr gut funktioniert, ist die Exportfinanzierung oder auch die ungedeckten Finanzkredite, die teilweise auch in Zusammenarbeit mit der KfW eingesetzt werden, um diese Minenprojekte zu fördern. Also das unterstützen wir. Und das ist auch ein Wettbewerbsvorteil für uns, wenn wir nach Südamerika gehen, dass wir eben neben den anderen Wettbewerbsvorteilen, die wir haben, eine Finanzierung mitbringen können durch die Unterstützung der Bundesregierung, um diese Minenprojekte voranzutreiben und auch nachhaltiger zu betreiben. Der erste Punkt auf Ihrer Wunschliste war wettbewerbsfähige Energiepreise. Ja. Jetzt ist gerade in den letzten Tagen natürlich die Entwicklung der Energiepreise eher in der umgekehrten oder entgegengesetzten Richtung. Aber was wären denn die konkreten Maßnahmen, die Sie sich in dem Bereich vorstellen könnten, dass wir dahin kommen? Ja, für uns ist eben niedrige Energiepreise sehr wichtig, vor allen Dingen langfristig planbare und wettbewerbsfähige Energiepreise. Dafür brauchen wir eine Technologieoffenheit in Deutschland. Und wir müssen auch sehen, was ich vorhin erwähnte, wenn die Systemkosten, also wenn der Netzausbau dazukommt, dann gibt es ja zusätzliche Kosten, dass die nicht gesamthaft auf die energieintensive Industrie umgelegt werden, weil für uns sind die All-In-Kosten wichtig, also die Stromkosten plus die Netznutzungsgebühren, die wir haben. Und da müssen wir wettbewerbsfähig sein. Wir zahlen im Moment, wir haben ja ein neues Werk, wie gezeigt, in den USA aufgebaut. Dort zahlen wir 1/3 der Energiekosten, was wir im Moment in Deutschland haben. Und das ist wichtig, dass wir hier mit den Energiekosten weiter runterkommen. Und hier ist eben auch die Bundesregierung gefragt, hier einmal den Energiemix offen zu lassen, damit die Kosten unten sind, dass sie den Systemausbau so gestalten, dass die energieintensiven Unternehmen nicht belastet werden und dass sie eben langfristige Planbarkeit für uns garantieren. Wenn Sie Technologieoffenheit einfordern, rennen Sie natürlich an der TUM offene Türen ein, zum gewissen Grade. Aber was bedeutet das denn konkret und wo fehlt die? Ja, ich denke, also der Shift zur erneuerbaren Energie macht absolut Sinn. Aber ich glaube, was man vergessen hat, ist das Thema der Energiespeicherung, wo wir hinterherhinken. Wir brauchen, wenn wir erneuerbare Energien einsetzen, brauchen wir auch Speicherkapazität, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind nicht bläst. Wir müssen in neue Technologien investieren, wie in Fusionstechnologie. Also das ist ja eine neue Technologie. Wir müssen im CCS weiter vorangehen. Mit welchen Technologieformen können wir das kombinieren? Wir müssen unsere Wasserstoffnetze ausbauen und auch die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff sicherstellen. Also es sind eine Vielzahl von Technologien und Energieformen, die wir weiter vorantreiben müssen, um hier nachhaltig wettbewerbsfähig zu sein. Jetzt haben wir primär bisher von staatlichen Maßnahmen gesprochen. Was können denn die Unternehmen selber tun, um ihre Wunschliste zu bedienen oder zumindest Sie meinen jetzt bei den Energiepreisen? Ob es die Energiepreise sind oder die anderen Aspekte, die Sie erwähnt haben. Ja gut, was wir als Unternehmen machen, wir diversifizieren. Wir investieren in verschiedenen Ländern. Wir investieren in Deutschland, wir investieren in Belgien, in Bulgarien, jetzt in den USA, also dass wir hier diversifizieren. Wir stellen auch teilweise unsere eigene Energieversorgung sicher. In Bulgarien haben wir zum Beispiel riesige Solarparks gebaut. Dort sind inzwischen 15% bis 20% der eigenen Energieversorgung der Energie
des Energiebedarfs decken wir durch eigene Energieversorgung nach, mit Solar, also mit nachhaltiger Energie. Und wir überlegen uns in einigen Werken, ob wir dort, ich sag mal, autonom werden, also unser eigenes Energienetzwerk aufbauen, indem wir eben in eigene Kraftwerke investieren. Was sind die Zeithorizonte dafür? Ja, die sind sehr lang, also weil wir wollen natürlich da auch das Richtige machen. Wir hatten jetzt in Hamburg zum Beispiel den Zukunftsentscheid mit 2040, dass wir dort CO2-neutral sein schon sollten. Also nicht 2050 in Europa oder 2045 in Deutschland, sondern 2040. Das ist für uns unrealistisch. Und jetzt überlegen wir eben, wenn der Klimaentscheid für uns unvorteilhaft ausfällt, ob wir weiter in das Werk in Hamburg investieren. Und davon hängen auch weitere Investitionsentscheidungen in ein eigenes Kraftwerk ab. Also in Amerika sind wir gut versorgt mit Energie. Dort haben wir langfristige Verträge, auch zu wettbewerbsfähigen Preisen. Das Hauptthema ist für uns in Deutschland. 2040 ist 14 Jahre hin, das ist aber trotzdem noch zu kurzfristig, um CO2-neutral für uns zu sein, weil die Technologien, die wir dafür benötigen, sind da noch nicht so weit. Sie haben am Anfang darauf hingewiesen, dass zwar Kupfer das Kerngeschäft der Arubis ist, aber dass Sie auch in 20 anderen Metallen unterwegs sind. Sind die Herausforderungen, die zunehmende Knappheit der Rohstoffe, die Möglichkeiten auch durch zirkuläre Kreisläufe Alternativen zu schaffen und Unabhängigkeit zu fördern, stellen die sich mehr oder weniger genauso dar über die ganze Palette der Produkte oder gibt es da erhebliche Unterschiede? Nein, die sind, wie Sie sagen, die sind vergleichbar. Also wir produzieren ja Kupfer, dann produzieren wir Gold, Silber, Palladium, Platin, Nickel, Blei. Alles Metalle, die einen ähnlichen Nachfrageschub haben wie Kupfer, weil es eben auch viele Industrieanwendungen für diese Metalle gibt. Und das Schöne ist, dass wir als Arubis in der Lage sind, diese Metalle auszubringen. Das ist ja auch unser Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wir holen aus den Recyclingmaterialien, aber auch aus den Kupferkonzentraten sehr viele andere Metalle raus. Wir werden da auch immer besser. Wir bauen auch immer mehr Kapazitäten auf, um diese Metalle auszubringen. Aber durch den großen Bedarf in der Elektronikindustrie, in der Infrastruktur, auch noch in der Automobilindustrie für diese Metalle, sind wir hier gut aufgestellt und die Marktentwicklung, also die Nachfragesituation ist vergleichbar mit Kupfer bei diesen Metallen. Sieht man ja auch in der Preisentwicklung für Gold, Silber, Palladium, Platin und so weiter. Man kann Risiken auf verschiedenste Arten und Weisen angehen. Eine Möglichkeit ist zu diversifizieren. Sie haben erwähnt, dass die Arubis in den USA eingestiegen ist. In den letzten Jahren verhältnismäßig kurze Zeithorizonte. Was wäre für Sie so die Wunschkandidaten weiterer Märkte, in denen Sie in der Produktion auch einsteigen würden, nicht nur als Absatzmärkte? Gut, wir müssen immer im Auge behalten, wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitern, also wir haben auch nur begrenzte Engineering-Kapazitäten. Ich denke, der Schritt in die USA zu gehen war richtig aufgrund der Marktattraktivität und der geopolitischen Sicherheit, die wir dort haben. Mein Wunsch ist, der nächste Schritt dann nach Asien zu tun. Da gibt es auch interessante Märkte und wo wir unser technologisches Know-how einbringen können. Das wäre dann immer mit einem neuen Werk, also einem Greenfield-Werk. Man kann sich auch Joint Ventures vorstellen. Aber wir können unsere Anlagen, da sie eben so anlagenintensiv sind, können wir die nicht verlagern. Das heißt, wir müssen immer neue Werke, Greenfield-Märkte bauen. Interessante Märkte sind hier in Asien, sind Indien oder auch Japan oder Indonesien. Das sind Beispiele, wo wir uns vorstellen können, in ein paar Jahren neue Kapazitäten aufzubauen. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns mitgeteilt haben. Sehr gerne. Hallo. Hallo. Herr Bühne. Ja. Vielen Dank. So. Vielen herzlichen Dank. Als nächstes begrüßen wir unsere Co-Gastgeberin auf der Bühne und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gerne ich sie ankündige. Isa Welpe gehört zu den schärfsten und präzisesten Denkerinnen dieser Universität. Sie ist Professorin
Wenn man nur wüsste, was man machen sollte, wenn man abends ins Bett geht und dann die KI anschaut. Also das heißt, du sagst, über Nacht können wir alle Unternehmer werden. I like it. Und Rent a Human habe ich mir auch aufgeschrieben. Also ich habe mir da sehr viele Sachen aufgeschrieben. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Und damit heiße ich Sie willkommen zum MMK Award of Excellence. Das ist der Moment, and this is the moment we've all been waiting for. And we're switching, as you've seen, switching back and forth from English to German. This is going to be an English session because there are a lot of fantastic startups that will also pitch. A lot of students from TUM are here from an international background. So, the MMK Award of Excellence, let me see if this here works as well. Well, maybe. Do I have some slides here? No. Okay, we wait a second until you guys are set with the Jury. Okay. Die Jury müssen ein bisschen weiter an die Seite. Die da an die Seite und die an die Seite. Okay? Die da, die tun wir hier so ein bisschen. Meine Lieblingsband Momok. Einen großen Applaus für die Musiker. 2 von euch stehen jetzt schon auf der Bühne mit euch. 5 weitere warten draußen, weil wir haben danach natürlich die große MMK-Nacht. Und da seid ihr in voller Stärke dabei, jetzt schon auf der Bühne, weil jetzt geht's nämlich los. Der MMK Award of Excellence. Und ich freue mich unglaublich, dass Sie hier sind, weil wir werden heute Abend, wir haben das ganze Jahr lang we've had applications for the entire year of movers and shakers from our industry, and these are industry solutions that bring together industry and academia and that are movers and shakers, innovators. We call them Daniel Düsentriebs in our economy, brilliant minds that are here with us tonight. And we're not doing this alone. We're doing this with our major partners, and I can see there's some happening here in the background. We have with us GEA, we have BMW, E.ON, and TÜV Süd. These are our 4 partners who are doing the MMK Award with us for the entire year. For the entire year, we've had a jury, and I can see all of you here already in the first row. You will stay in the first row, you will come later at the startup stage, you will come with me on stage, and we do have the chairs for you ready now. So I'm very glad about this. And I quickly want to introduce you as well. If I have, this is our award. Now let me see if this here works. No, it doesn't. Oh, that's a shame. Then you would have to switch for me for the next slide, please, because I would like to see the slide with our jury. Our jury is sitting here in the very front. We have Dr. Nadine Sterli from GEA with me. We have Corinna Schittenhelm. Corinna, where are you? I can see you here. Perfect. Stefan Pattberg from E.ON, here with me as well. Christoph Grote from BMW, and my co-hosts. Isabel, you've just seen on stage, our founder, Professor Wildemann, here with us. Gunther Friedl, there we go, there you have, and Christoph Kaserer, the Dekan of the TUM School of Management. I'm very glad that you're all here with us. So,
for 4 months, we had an application process with some amazing applications. This is our entire summer and autumn. We're selecting and we're choosing, and I think this is absolutely fantastic. But I do need this here to work, or someone else needs to click for me. Maybe I'll use this one here. Isabel, is there one of your fantastic AIs that I can use? Work. There we go. Let me try it again? No. Okay. Well, we've been sitting with the jury in the Green Tower of the TUM, right up there, and we've had some fantastic discussions because we have 4 categories, which you've seen on the slides before: artificial intelligence, innovative and management systems, sustainability, and sustainable engineering. And I love the fact that we have sustainability in such a strong power here with us today. So, with the first category, I would like to start, and I would like to ask my first juror here with me on stage, Dr. Christoph Grote, please join me on stage. This is the jury. There we go. Now my slides are working. You come, everything works. I think that must be your secret. So we're talking about... I'm an electronics guy. You're an electronics guy. Usually the vibes go in the wrong direction. Well, so we have, here it says, pioneers in AI. And you're Senior Vice President AI Innovation at BMW. What a coincidence. So we've heard a lot from Oliver Zipse actually this morning already. I have noted a couple of things. I took a lot of pictures of what he was saying, bold moves all over, I have to say. Now, looking at AI, why did you pick this category? Right, I mean, I think it would be a bit of a personal statement if I'd say AI makes life less boring, yes, and therefore I like it. But if you look at it from a more rational point of view, I think a lot of people talk about efficiency, and that's very true. But I think what's not enough talked about is actually that with AI you can create better products faster. And we need that not just for BMW, but also for Germany as industrial heartland. What was your main takeaway from this presentation here? Are you doing some of this as well at home? Absolutely. You are? Yeah, I'm a bit of a coding nerd. You are. That's the core of my fooling around with AI, but I do more serious things, even in general management, to be honest. You know, the org charts we've seen, I think that's a very real thing and not just a funny pun, so to speak. Very cool, very cool. So now, we had some very serious applications, and we had in the jury, we didn't make it easy, but we had a short list at the very end. And I would like to present all 3 of the companies and initiatives that have made it to the short list that we were discussing in the jury. And I will give it a try. Yes, there we go. Synera was one of them. So one of the shortlisted. Synera is developed an AI agent platform specifically for engineers. A lot of you here are engineers, and a lot of you know that there are a couple of boring tasks that engineers need to do. So this is exactly what Synera is taking over. Then we and they are taking it over, and they basically they support engineers in this. And then we have Seriac. Seriac developed a software that trains robots to think and learn by themselves. That's an interesting one. They understand natural language and pick up things. I mean, we've heard Professor Kratschmer from ETH today. He was showing how robots pick up things. So that's really cool stuff. And then we have Porsche Engineering here with us. And they had developed a ChatGPT for signals. So it's basically an AI foundational model, but you can talk to complex data in vehicles, and that's what we see here. Now, I'm excited, and you're going to be revealing the winner of this category and give the eulogy. All right, so thank you very much. It's both a pleasure and a privilege to actually present the winner to you. Now, the expert jury had a bit of a difficult task because pioneers in AI is something where you think of Marvin Minsky and so on, but the real pioneers are the pioneers that we have today, the pioneers that actually create effect and not just the ones that have a thought that comes and goes. Now, as you can imagine, the competition was very fierce in this field, but after intense and controversial review, we came up with a very unison nomination. And so I'm able to nominate Seriac from Germany as the winner in this category. Yay!
Yay! Congratulations. Woo! Big applause. And we have it. Okay, so who is here in this? We have, there we go. And I will now need to get the, okay, Syriac, where are you? Okay, big applause. Syriac, it is. Congratulations. Big picture. Congratulations. Congratulations. You're a friend of the company, so you're you're a friend of the company and took over the prize, right? I took over the prize. I'm sure they will be really happy, but they can't be here They tonight. can't be here tonight. Well, thank you for taking over, and please send our regards. Thanks so much. Thank you very much. So let me share the reasoning why, because sometimes the why is actually the most important. Yes. Now the Syriac is actually combining two things, and one of them is AI. We've heard a few words about that, no surprise, and robotics. And now, why is that actually so special? You know, Syriac has actually developed a fairly unique control system that makes algorithmic programming of robots obsolete, and I'll tell you why. You know, basically, your AI allows robots to perceive, to learn tasks independently, and execute them autonomously. Now, that's still what you would expect from a robot, but here comes actually a few very unique features. One of them is you can actually do this within everyday operations, and also you can have direct interaction with humans. In the past, that was not allowed, actually, by law. Now, you use vision, language, action models, VLAMs, that's a word everybody should remember, to impress your friends and others before it's in everybody's vocabulary, because in the long term, VLM is going to be one of those words which are as popular as GPT. Now, it provides robots, and that's the special thing actually, with an integrated combination of perception, understanding, and action. So it does involve imitation learning. You just look at things, and you can do them. So a human, for example, would actually demonstrate a movement, either a live human or on a video, or you actually look at many humans doing something, and basically the robot learns what it ought to do by replicating that action, much like a child. And it is amazing. You know, if you play tennis, you don't have to study physics in order to know where the ball's going. You look at it often enough, and you can play too. Now, we're talking about end-to-end control models here that Syric's been creating. It can actually, just from deducing from demonstrated movement, and then output basically skillful motion, or should I say, bold and skillful moves. Now, this allows autonomous and very flexible work, because usually a robot has to be programmed as soon as you want it to do something else, or you have different boundary conditions. You realize you've got to take it out of action, reprogram it, all very cumbersome. The robots that you actually create can operate in dynamic environments. They can cope with unknown objects and also environments. The architecture behind those robots has some similarities and some sharing with GPTs. Who knows what a GPT is? I know the acronym, but I think few people know what it actually means. Generative Tree-Chain Transformers. Now, what you can do with those robots, you can talk to them, and not just by coding them, but actually using natural language. So you could, for example, say, search the box for a sun visor, and place it over there on that cupboard. Now, with this simple input, the robot can actually do it, much like a coworker. Now, what Syriac has actually done, it has created foundations for true physical AI. The good thing is that the product has a very easy access. There's no big hurdle to introduce it. Another thing that's great is you can actually transfer it from environment to environment, from industry to industry without a big hurdle. So it's not just solving complicated tasks autonomously, it also keeps learning while it's in action, much like a human. So training on the job, so to speak, is yet another feature. It is a challenge to actually build that, but you're extremely well positioned. You have excellent expertise helping you and actually investing in you. There's, for example, a key investor from Google DeepMind, and you've received 25 million
euros of funding, which is a sign of confidence in what you do. You've actually arrived at becoming one of the leading providers of robotic AI worldwide. Now, we actually started to use some of your robots in a proof of concept, and it didn't take us long before, even in a live factory, the product was fully operational. Now, we see a huge potential in the future for your product in automotive, but generally in manufacturing. And I think that will create a lot of attention from a lot of potential customers. Now, faster integration cycles and reduced maintenance is also something that is important in order to make it profitable in the long run. What makes me very happy, personally, actually, about your product is you're doing this in the heartland of industry, as I said before, here in Germany, not just in flashy California or distant China. So in challenging times, I think we need exactly those capabilities to render the European Union, Germany, a strong heartland of industry for the future. I thank you very much for your contribution and wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Wollen wir noch ein Foto? Ein Foto? Wir machen noch ein Foto. Warte mal, wo ist der Fotograf? Ah, der kommt gleich noch, oder? Das machen wir. Da ist er ja. Hier, wir brauchen noch ein Foto von uns. So, und dann reichen wir das nämlich weiter. Du kommst in die Mitte? Mit Mikro? Nicht funktioniert? Ja, auf jeden Fall. So, ihr könnt noch ein bisschen von dir. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Thank you. Dankeschön. So. Corinna, thank you so much. Thanks. So, the next prize is on sustainability. And we have initiatives in sustainability. Corinna is coming on stage with me. Corinna, welcome on stage. Thank you so much for hosting this category with me. So I have Corinna Schittenhelm with me. She's the chairwoman of the supervisory board and deputy chairwoman of the shareholders committee at the TÜV Süd. And Corinna, you and I share a passion for the topic of sustainability. I've worked a long time in this field, but why did you pick this as the topic? Well, we picked it together. So the association in TÜV Süd wants to help the AG, in this strategic pillar. Our claim is inspire trust, add value. So we want to help our customers to make a safer environment, but also sustainable environment. So I think it's a very good award to show what TÜV Süd is doing. It's here in Munich, also our headquarters, so I'm very proud, to hand over this award tonight. Fantastic. And come with me, we're going to look at the shortlisted companies. We have Belenus, you remember our discussion in the jury. It's a metal processing company, and they have transformed their quite energy-intensive production into entirely solar panel batteries and even green hydrogen. So almost 100% energy self-sufficient. Quite impressive, right? It is, yes. It is. So we have Leadity, a software platform that helps to manage ESG. And I guess a lot of you are fighting and struggling with ESG, and specifically for small and medium-sized enterprises, this can still be a heavy load. So this is what they are lifting, I would say. And then we have Envelio, who created the digital twin of our power grid. Definitely important for our energy transition, and this is something that we have discussed. Now, what was your take from the jury discussion? Well, I think of all the 4 awards we were giving away, I think this time we had a very intense discussion, which shows, how great actually those companies is, and it was really very difficult to take a decision, and especially in this sustainability category. But, you have the I will lift it, so let's see. It's Envelio. Envelio, woo! Are they here tonight? Anyone from Envelio? Come on stage, come. Okay, fantastic. We have the winner here, so you can... Welcome. Very nice to meet you. Welcome. So are you happy? Stage for you, you can come here. Yes, very much so. Thank you very much. We are very happy about it, very honored. I just would like to also say it's
also not just my award. So I'm one of the co-founders and CEO of the company, but it's really a team effort of our team. So a lot of dedication, very vision and mission-driven team that really believes in the energy transition and wants to move things forward and believes in our vision of achieving intelligent grids for a sustainable future worldwide. And yeah, I so actually wrote really it happy all about down, the award. so now it's the question, are you explaining it or me? But maybe we do it together. And I think, sustainability, like in the last months, especially over the last year, it was discussed so heavily. Do we still, is it still really important in the world? Do we have actually the funds to go in this direction? I personally think it's very important, to stay in line. And I think especially with a company you founded, it really shows how important sustainability is because, and now I explain a bit your project, because it actually affects all of us. It's the energy transition. It's abstract for everybody who is not very much into it. But if you think, we have millions of new PV systems. We have the heat pumps. We have electrical vehicles. Actually, I have a little one. And all this needs to be integrated. And we have actually grids who are not built for it in the current world, And Invilio has created, I must really say this, a solution which is a real game changer, to this world we actually need in the future. And it's an intelligent grid platform, which is actually providing a paradigm shift in this energy industry. And if I have understand it right, it's also working like a digital twin. Yes. Okay, very good. In this electricity grid. And it gives precise images that brings together data from a variety of sources. Yeah. And I actually also put down a statement, I'm not sure if you said it or somebody out of your team, you said the energy transition will be decided in the distribution grid, and you can only control what you understand, and you only understand what you make visible. So I hope this is the right quote, And now for everybody, what's behind, and what's really the sustainability part in it. The grid, like the intelligent grid platform of Involio, performs in a way that the grid connection checks are performed 20 times faster, that PV approvals are reduced for over 60%, which is quite a number, and precise planning saves materials, energy, and obviously costs. And real-time algorithm detects bottlenecks, and this is exactly what we need because we want to bring renewable energies, and that's when we have bottlenecks with too less wind or too much sun and however, And all this, your company is actually putting together in this intelligent grid. So I think this is really great, and I'm really happy, that you won this award. Even it was a very difficult discussion. And overall, it's exactly what we just have summarized. It's an increase in quality through valid data. It's an increase of sales potentials because you also use AI, I have understood. And it reduces costs through automation. So in one thought, the energy transition needs wind turbines, we have solar panels, we have also storage facilities, and all this needs smart grids. And the smart grids just don't come like this. And, since we have this motto here, that we need to have bold moving, like you have really a bold idea. And to bring bold ideas to life, you need to have courage, a courage team, and also to rethink established structures. And I think that's what you have done. And therefore, give a big applause to Involio. Thank you.
the next award, Sustainable Engineering. Nadine, can I ask you up on the stage? Dr. Nadine Sterling is the Chief Sustainability Officer at GEA. We had a conversation yesterday. You changed your title recently, and you also CHRO and responsible for a lot of other things, yes, because there's a lot of things happening in your company. Exactly. Yeah, you just recently entered the DAX. Last week, I've seen some very happy pictures of your CEO receiving the award of the Unternehmer des Jahres. Exactly. Richtig. And also on your side, there's a lot of things happening, especially in the field of sustainable engineering, right? Exactly, absolutely. So, give me an update. I mean, as you correctly said, we do sustainability since decades. Yeah, it's in our DNA. And for those of you who don't know us as a company, we are an engineering and manufacturing company based in Düsseldorf. We do multinational sales in the industries of food, beverages, and pharmaceuticals. So whatever you purchase in the supermarket, exactly, whatever you purchase in the supermarket or in the pharmacy has been produced with or in our machinery with a very high likelihood. So for instance, every fourth spaghetti comes out of our machines. Every second liter beer in the world is produced in our machines. And what does every fourth spaghetti has to do with sustainable engineering? Yeah, good question. This is we really love to sponsor this award because our engineers are not only driven to engineer machines which perform or highly perform or better perform compared to our competitors. They also must come, and this is really a must, they must come with resource efficiency. So we take care of energy demand, we take care of water usage, because in this industry we work in, energy and water is a big, big topic. Yes. Yeah? Yeah. So, and this is what we foster, this is what we accelerate in our company. Our machines are performing, but also are more resource efficient. And you're looking out for innovation from any source of direction, and this is why we're going to have a quick look. We move a little bit here, so we have a look at the 3 shortlisted companies. Everlands, I remember they are helping key industries like shipping, energy, and manufacturing to reduce what they call the hard-to-abate emissions, so those that are actually quite difficult to reduce. That's what they are doing. We have Novelis. Novelis shows circular economy can scale. We've had the topic today, we had a whole session on materiality and how materials become power. And so this is here really showing how you can have 100% recycled aluminium and new hydrogen-based processes. So really the geopolitical topic that has been on a lot of discussions today. And we have Ecolocked, and they developed building materials that don't only avoid CO2, but actually store it. So what was your take on the discussion? You remember we were sitting in the Green Tower here at the TUM. What was your take on the I only can confirm what Corinna just said. It's been a challenge because all of them, all the finalists have great ideas and they do it already in practice. Yeah, so they give evidence that this works. And yeah, it's been quite tough up in the tower. Up in the tower, yeah. But you do have a little envelope with you. Exactly, so and I do it quick and dirty. Yeah, quick and dirty, but it's so cool. And the Oscar. The winner is. The winner is. Novelis. Novelis. Woo! Anyone here from there? I can see. Oh, 3 happy faces are coming. Fantastic. Please all come. All of you come on stage. Congratulations. Please just come on stage. Yes. You can share a microphone. Gratulation. Congratulations. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Congrats. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt alle ein bisschen rüber, genau, Kommen Sie zu mir. in die Mitte von der Bühne, genau. Sehr schön. Ich weiß nicht, wer jetzt von uns als erstes anfängt, aber ich glaube, ich bin es. In English. So I really I have the pleasure now to do the laudatio, and I really enjoy it because I compare it with a daily situation, yeah, to bring it more to our audience, what you do exactly. So let's think about that everyday situation. You eat a yogurt. And then afterwards, when you've done, you put the cup and the aluminium lid into the recycling. And we do it separately, of course, right? So, and then we move on. But
have you ever asked yourself, what happens next? I've done it, yeah, and I feel better now, but what happens with that? So why do I start with that easy job here? Because the answer is exactly why we are honoring Novelis today. We are honoring you for a new type of aluminum alloy, Aluminiumlegierung, made from recycled material. It is used in the automotive industry, in particular when the car and the door is used. Here are the three things I took away from the Novelis application. The first thing is aluminum is a remarkable material. It's durable, and that was new to me, because it can be melted down and pre-recessed again and again without any loss of quality. And in fact, maybe you know it, 1.5 billion tons of aluminum ever produced are still in use today. That's quite impressive. Second, and that's a crucial point, reusing existing aluminum takes only 5% of the energy needed to produce new aluminum. And that means 95% fewer CO2 emissions. And my third insight is that until now, it was not easy to use that recycled aluminum in car body panels. The requirements for surface quality and formability are very high, but you made it happen. After 3 years, I've learned, of research and development, Novelis created a new aluminum alloy. Shall I say the name? It's quite complex. Novelis Advance E170RC. That's your product. With that, you can make car body panels from up to 86% recycled aluminum. And dear audience, just think about that. The material does not come from mines. It comes from where's already there, from old cars, from yogurt lids and beverage cans. In one prototype, you went even further. You are able to produce aluminum for car bodies made entirely to 100% from recycled end-of-life cars. And that sounds pretty cool. But does it actually work in practice? That was a big question. And the answer came in a pilot project with Mercedes-Benz and TSR. In that pilot project, the side panels and exterior doors parts of the S-Class were made from the new material. And the quality, as good as the other ones. The surface and formability requirements, they are fully met. And the carbon footprint, 60% lower. Quite impressive. And I can only imagine how challenging this journey was for you. The doubts people had, and how many tests the material had to pass before you got the green light. But that's exactly the point. Novelis is not just driving innovation with this new alloy. They are proving that a real circular economy is achievable in the automotive industry. They are showing that a car, at the end of its life, doesn't become waste, but raw material for the next car. And this is exactly what we need going forward, closed material loops. Products designed for the reuse from the start, and car doors, which will become car doors again. In short, we need materials like this, and we need companies like yours. Let me come back to my question from the start. Does that yogurt lid really become something new? Yes, now we know it, yes. Aluminum recycling works, and not just for the yogurt I've mentioned, already for the bodywork of a vehicle. So thank you very much, and congratulations to this award. Nehmen Sie den entgegen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Sie dürfen noch was sagen. Okay, here we go, yeah. Thanks a lot, first of all, and wow, what a great surprise. On behalf of Novelis Europe, I would like to express our sincere
gratitude for this award. It's really great to stand here today. Nadine, you said it all. You gave us 3 microphones. There is nothing to be added anymore. Maybe just this innovation was only based or was only possible with a lot of collaboration. And collaboration means in a wider ecosystem approach and also together with our customers. It was fed by a lot of experience we gained during a lot of trials. We took also a lot of efforts and then to a certain extent risks. But in the end it worked out, and then we have proven that working towards a full circular economy, and this in an enabled and commercially available scale, it's possible, yeah. And we're now in a phase where, for let's say for the DNA of our company, we have found, I think, the next level. You mentioned yogurts. What we recycle historically is beverage packaging, beverage cans, at a level of 90–95%. So automotive was really a breakthrough in, to a certain extent, also upcycling material, which you said is available in large scale, and make these high demanding products in the skin outer panels, which is the surface you are touching and you're seeing on the final product happening. So this is more than a technical achievement for us. I think for us, this is a statement of circular and of sustainable mobility. Thank you very much. Thank you. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke, vielen Dank. Gratulation, schön, dass ihr da wart. Gratulation, schwerer Preis. Schön, dass ihr da wart. All right, we're coming to our last category, innovative management. Stefan, can I ask you on stage? We have Stefan Pattberg with us. He's the Senior Vice President of Innovation at the E.ON Group. Welcome with me on stage. Thank you. So, we have one category in the innovative management. Now, you've just come back from the US, you spent a long time in the Valley, and you've been scouting and scaling startups there in your field. So, innovative management, what's the role of management in the startups that you've been looking at? Well, I mean, we heard all these stories about, engineering, sustainability, but at the end of the day, what really drives the transition is the people. So having management that enables actually change and sustainably enables change is a key factor. So that's why I'm super happy to be able to present this award, because it's actually the most enabling of the awards. It is. So now, let's have a look at the shortlist, right? So we had Lufthansa Aviation Training, and they don't just train pilots, and they don't just train how to fly. What they do is they train teamwork under high pressure, and I think that's something that a lot of management schools are doing. So they do it in real time, virtually reality simulation. It was very cool stuff. Then we had AllSafe. AllSafe is a company in the fields of logistics and automotive and aerospace. So, and what they do is they go beyond hierarchies. So they've gone fully beyond hierarchies to be more efficient, and so they've proven to do that across all sectors. And then we have CHG Meridian AG with us, and they have applied a fully internationalized and decentralized recruiting process. So anything away from headquarters, which is something that we've heard in a couple of discussions today, is the opposite. So what was your take from the jury discussion? So we looked at what really drives a sustainable change in the organization. We looked at something that doesn't only create impact in a project, that doesn't only create impact in parts of the company, but that really turns the company upside down, and it really completely changes the way that something is handled, and to turn something into a strategic enabler. That was one of the main criteria we really looked at in this one. So now you have your envelope with you in your hand. Shall we lift it? Not yet. Not yet, okay. I make it a little bit more suspenseful here. Okay. And I want to go back to why we chose that company. So we chose a company that encourages us to rethink management, challenge existing structures, and lies the foundation for sustainable success. Those were the criteria. The winner has done exactly that. It has turned
a function, and maybe I'm giving it away already, it has turned a function that is usually seen as a support function to something completely different. They have turned it into a strategic enabler. At the end of the day, this company that I hopefully find in here, it is CHG Meridian. Yay, bravo! Nice one. Anyone from CHG Meridian? I can see some happy faces over there. Oh, that's nice. 2. Fantastic. Welcome on stage. Congratulations. Big applause. Congratulations. Well done. Thank you. Congratulations. Congratulations. Well done. Danke, da seid. Gratulation. I leave it to you. So they've not even given you microphones, so I guess I'm the one to speak here. No. I'm trying to do you guys justice, but please come in anytime if what I'm saying doesn't do you justice. But why have we picked you guys? CHG Meridian has stood for technology innovation and the courage to break new ground for a very long time. Technology to use is the word I wrote down. And how do they, at this company with this really hard task, actually attract talent for a global business model with structures that were originally designed to be local? I think you are from Schwaben. Huh? So coming from Schwaben, it's not an easy step to say, okay, as a global company, we give a strategic function completely out of the hand of a good Schwabe. But they've done that. They have taken the fundamental management decision to completely reimagine the way that they do HR, from local hiring to global, scalable talent networking, from a regional administrative unit to a strategically managed KPI-driven people function. A particularly powerful symbol of this new role and self-understanding is a deliberate decision to assign global responsibility for all talent management to a unit that doesn't sit in Germany anymore. Not even only in Schwaben, not only in Germany. Where have they gone with that unit? Well, obviously to Mexico. That's at least how I understand it, and you will probably tell us more why Mexico. Global reach and local cultural proximity was the main driver. It's all about getting talent in a local environment globally. This is precisely where the innovation strengths of this approach also lies. And just to add a little bit in my daily work, so we have teams in Tel Aviv, we have teams in Silicon Valley where I used to be based, and we also have a team coming up in Asia Pacific. And it is very hard for us to attract talent locally, because if I go to the United States, to Silicon Valley, E.ON is not active there. They know BMW, they know TÜV, they know all these other companies, but they don't know E.ON. So if I'm trying to attract talent, I can't just bank on my name. I need to really attract talent for the mission that I'm on. And you guys have done exactly that. You've brought the mission globally from Schwaben to Mexico. So congratulations again to CHG Meridian. This is your applause. Congratulations. Wer darf? Mika. Well, is that microphone working? Yeah. Thank you so much. It's such an honor for us to receive this award today, because indeed, when I saw the category of innovative management solutions, I thought that this is, beside all of the AI and sustainability, still something that needs attention. And something where you need to make bold decisions in order to move and transform organizations. And that's exactly what we have done. So you have to imagine in Schwaben, like we come from the Lake of Constance, so Ravensburg, for those who know it. And we are a global organization, so 32 countries, but still, if you are in a town, you know the mindset. And when I started, I actually decided that talent management needs a different approach. So it was a very disruptive approach and a lot of conversations and convincing stakeholders to have my colleague Montserrat from Mexico City actually heading up our talent acquisition team. So today, 3 years later, we have still Montserrat heading up the department from Mexico City.
She has a team today based in Barcelona and Frankfurt in Berlin, so it's all across Europe. And with the team, she's actually serving all of our talent needs across the globe. So regardless of it's Singapore, Sao Paulo, management positions, whatever it is, she's the one who does it. And as you know, there's always someone who needs the vision, but then there's someone who executes, and Monse, you have done that. So clearly that award belongs to you, and thank you so much for everything. So maybe one of the things that I want to add at this before we take this picture, why did we also choose CHD Meridian? I mean, we in E.ON, we are the enabler of the energy transition, we are the playmakers of the energy story of the new energy world, but we can also learn from others. And what we really like about this approach, and why we as the jury completely came to the conclusion we need to do this, we should steal and copy from you very, very proudly. So the approach that you've chosen is a very unique one, but it is one that can help all of our other companies. We can learn how you adapted to global change, and I think this is something that also convinced us to vote for you, because this is something that all of us can adapt to, all of us can learn from, and you really trailblazed the way, so thank you for that. Thank you very much. Congratulations. Congratulations. Voila. Danke, Stefan. So, thank you so much. Now, we're going to kickstart our Startup Award. So this has been the category where we had most applicants in. We also had a short list of 10 to go through in our jury sitter. And I would like to ask the jury, because we're going to have we're going to have actually the short list, the 6 startups pitching tonight. This is something that we've been doing already for, I think, 5 or 6 years, our startup pitch night. And these are some fantastic startups, and the jury will live be judging. So please come on stage. Can I ask you to all come on stage? And we will have some chairs over here. Perfekt. Danke. So, der geht aber nicht. So, kommt er nicht? Hier, der geht nicht. Der geht nicht. So. So. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Please have a seat. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. So, welcome. Welcome on stage. 6 startup pitches, each 3 minutes. We're super short on time. So, we're going to start. And we're going to start with Manix AI. Manix AI. Is it here? Yes. Please come on stage. I will have Nathan Gruber with me. Nathan, thanks for being here with us. So you're the first startup here. You've built an agentic system. It's all about agentics. It's agentic workflows. And I'm not going to say much. You have 3 minutes. They're yours. Welcome. Thank you. Perfect. So I will look into this direction. Please foresee me that. Well, first of all, it's great to be here. Thank you for having me. I'm one of the co-founders of Manix AI. We're 35-ish, 40 people currently growing quick. And we originally came from BMW. By now, we're mainly taking in new people from Palantir. And I think what you can already think about is manufacturing. So you better listen up if you're producing something. But it feels a little like as if Isabel would have played me the ball over, because I think what we do is not just relevant for manufacturers. So let me start it with first principles. What are actually enterprises? And think of this quote of Mark Andreessen saying we are going to see great disruption for all organizations. So what is it at the core? It's facilities, it's knowledge in the IT systems, but also in the brains of the people, and it's processes also in the heads of the people, as well as in the IT landscape. Now, we talked a lot about AI today, and I think the second mega trend that we really see, especially on automotive, moving our customers, is global competition. So
where will these two drivers actually move enterprises? Now, thinking it through, there is not too many options, because once the first actor introduces AI to automate all processes, it will reduce prices so drastically that everybody else will need to follow. And I disagree with what we said earlier in this HR session. I think also as part of the younger generation, it needs to happen that we automate workforce. And otherwise, we won't be able, when people go now to pension, to still maintain our growth. But I also think in international competition, it won't work otherwise. And there is just one architecture, if you think it through, that you will need to have for it. You will need to kind of have the data from your facilities and all the IP of your organization structured underneath a semantic layer. And then you will need to build applications with agents like 3 weeks, 4 weeks ago, OpenClaw coming out with NanoClaw as a smaller version to build applications on top of it. This is how enterprise software in 2 years or in 1 year is going to look like. Now, where do we at MMK start? We typically use this to kind of integrate the aftermarket processes, so claims of our customers about washing machines, about cars, about electronics, to bring it back into production and steer the processes more efficient there. And I think one footnote that also relates quite well to what Isabel just said, we can't let that be done only by US software, but we need to do it here in Europe. So my invite is, let's build it together. I'm looking forward to the conversations with you. Thank you. Ooh, thank you very much. Thank you. You can pass this to the next. Thanks for being here. All right, we're moving on. Now we shift the perspective from Earth to the atmosphere. We will have High Impulse with us as our next startup, and they show that here you are. Thank you so much, Tito. You are here with us, Tito Matthew. So you've built rockets that run on paraffin wax and liquid oxygen, cleaner, safer, and smarter. So we call it German engineering with a green twist. You should, yes. That's how I call it. I'm very much looking forward to your presentation. Perfect. Good evening to you all, and it's a pleasure and an honor being here and explaining about High Impulse to you. And special regards and thanks to MMK for the platform. So we are High Impulse Technologies, and we are an Neustadt-based SME, and we are enabling access to space for all the upcoming new space economy. And before jumping into like the problem or the market realities, I would love to give you a context of the general ecosystem that we are dwelling in. So space is an invisible patron to humans, like enabling our day-to-day life, right from our transportation to the financial sector to Breakthrough Cancer Research Institute. Space technologies has an implication and an application to serve humanity and take it to the next frontier. So the reality with space is the market size is about 1.3 trillion by the year 2035, and in specific to the segment that we are acting, the launch segment, the projected volume of the market size is around 35 billion in the year 2030. So what is our present problem, or what is the problem that we are trying to tackle? So the first problem is, for the 75% of satellites that were launched last year, they are under the category called small satellites. These small satellites are most part of the new space economy, and they are finding it very difficult to get access to space, or rather getting an access to space in a convenient way that is deemed fit for the use cases. So right now, what the market provides is SpaceX transporter-like missions or dedicated missions through Ariane launch or Vega C launches. So this is not favorable for the small sat economy, because they would like to have like a cost competitive price and also an access to launch which doesn't have a compromise on the mission parameters as well as their launch schedules. And the next key element that is facing the market is the cost element of a launch. So dedicated launches could be tuned in terms of like 20 million up, and rideshare cost, which is in comparison to the bus-like service which I mentioned before,
has a competitive edge on the cost side, but the compromises that a customer needs to do in terms of the mission control is very significant, and this will delay their operational aspects. Thirdly, and the most important thing, the environmental aspect. This is a feature that most of them do not see because the pollution with a rocket happens at an altitude of around 15 kilometer to 50 kilometer above sea level, which is like the upper stratosphere. And this is a region where we are still yet to understand what is the actual gravity of the pollution could look like. To give a context, SpaceX, per launch, it emits a pollution of around 450 tons of carbon dioxide. And last year, SpaceX did overall 165 missions. And when you do the sum, you will realize what is the significance and what is the actual impact that a rocket launch could have on the environment. Thirdly, to add to it, the level of pollution happens both on space as well as like when the object is re-entering as a debris. So any maritime or terrestrial part where the debris is being impacted with, it causes significant amount of pollution. So our solution is a hybrid propulsion technology. And to start with, we are aiming towards being the most competitive in the market by not compromising on our payload performances. Our hybrid technology uses the best of both worlds of like solid propulsion and liquid propulsion, which are the most commonly used conventional propulsion technologies. Our solid fuel is high paraffin, which is candle wax, and the oxidizer that we use for the process is liquid oxygen. And in terms of pollution, we create carbon dioxide, but in a very limited amount, but we avoid creating pollutants such as nitrogen, chlorine derivatives, which causes significant damage to the ozone layer. Secondly, affordability. We are very affordable and we are providing a lucrative market proposition, and we are also favoring the microsat launch segment so that our dedicated launch and rideshare launches will be favoring the market. We have 3 product categories: the suborbital rocket, which actually flew in May of 2024, the orbital launcher SL1, and HiMove, proving that our technology is scalable and could penetrate different market segments within space. So, on our financial part, we have raised a tune of $45 million last year, and it includes a broader customer reach, which involves like market segments of interest like Americas, APAC, and EMEA. I can't disclose the financials or the sales pipeline, but last year we had closed 5 deals, in which 3 of them were outrightly procuring 10 dedicated launch from us each. And thank you. Thank you, thank you. You can hand it to the next. Thanks so much for being here. So, back from space to Earth, one of the biggest challenges that we're facing here at the Earth is climate change. And one of the biggest contributors is the building industry. We've talked about it today. And so imagine you would have on every single building block, you would actually know how much CO2 is inside. And that's very much what our next startup is about. Emidat, and I'm welcoming you, Lisa Obereiger. Please come, the stage is yours. Thank you. So, thank you very much for having us here. What we do at Emidat is climate native product management. What this means is our mission is that we make it a business value to actually produce and provide sustainable materials. Now, this might sound like a big thing because, as the moderator already said, building materials actually make up for 11% of global greenhouse gas emissions, about 1/3 of the global waste, and we're not going to stop building anytime soon. We're actually adding the building mass of a New York City to our global building stock every month, and we're going to double our global building stock until 2050. If you compare this, for example, to the whole air traffic industry, that is only about 2% of global CO2 emissions. So it's really a huge, huge lever that we have when it comes to building and construction.
And it's obviously not very sustainable how we build today. And if we look at these numbers, then these 30% are not just emission reductions and resource reductions that we can do, it's also pure cost reductions. We could, for example, be considering our cities as a resource hub where we actually use these resources and reuse them in manufacturing. Now, you might think, okay, sounds good, but does this actually matter in the industry? Because, you know, the environment in the last year especially has not been a very popular topic. And what we see is, yes, it actually does matter very much. There's a couple of reasons for this. Manufacturers actually get this demand from their customers mostly. So at the moment, they're not forced to report anything, but if they want to sell their material, then their customer is asking for it because they get a better bank loan for it, because they get a sustainable building certificate and can sell their building more expensively, and sometimes because they're in a country where there is already a financial incentive attached to CO2. So for example, in the Netherlands, in public procurement, if you buy a material, actually reducing emissions has a bigger impact than reducing the cost of the product. So it is a huge thing that matters in the industry, and we're just seeing that everybody is starting to adopt it when it comes to manufacturing. Now, what do we do as Emidat? We help the manufacturers make this process much cheaper and much more scalable with this, and faster. So essentially, we sit on their systems. We sit on their ERP system, on their energy management system, on their procurement system. We pull all this data together, and we create a digital product profile that also contains sustainability data, but also, for example, technical specifications and anything they need to market the product, essentially, and manufacture it. And with this data, they can then actually use and build applications on top. So for example, they use this in sales to provide product comparisons and project declarations to their customers. They use this in research and development to try out different recipes and product compositions and see how the product improves if they change specific raw materials. And they also use this for compliance. So for example, now the digital product passport is coming up, which they cover with this. We make this process, as I said, much cheaper and much faster. At the moment, if you do this in the traditional process, it takes about a year to create verified environmental data, and EPD, as it's called in construction. We make this about 1 week and, yeah, much cheaper per product. At the moment, we really see a large window of opportunity for our customers because we're still at only about 1% of manufacturers in Europe that have this kind of data for their products. And in a couple of years, 3 to 5 years, through now the regulation that is coming up slowly, 430,000 material manufacturers, only in construction, only in Europe, will have this data required to be even able to sell their product. So it's really a huge time in between, well, huge time, but you can really use this as a manufacturer to, 1, differentiate through having the data available, and 2, reduce the impact of your product, of the physical product, which is a much harder piece. And when everybody needs to publish this data, you're already 2 steps ahead. We're now a company of 30 people. We have over 150 customers in 20 countries. That is mostly Europe, but not just. We also have customers in the US, in India, for example. In the US, for example, this is driven by big tech. So if Meta, if AWS build a data center, they want this kind of material data in procurement. So it's really a large upcoming topic. And as Europe, we're ahead. So I think we should also leverage this and build this company from Europe. And with this, I'm going to end. You can contact us under emidat.com if you're a material manufacturer, and you can also join the company if you don't just want to build the next AI wrapper, but really are on the physical data with the physical manufacturing process. Then you can reach us under join.emidat.com. Thank you. Okay, I can see some scribbling on the papers. That's already good. So now the next startup is about a vision. So imagine the phone rings and you hear a voice that sounds just like your CEO. It's urgent, convincing, and slightly impatient. And what it is, it's a deep fake. So one of the truths about cybersecurity is that the weakest link in the system is you. So this company and this startup trains you to deal with cybersecurity, something that all of us are worried about, something that affects all of us. And here we are. I would like to welcome Julius Muth and Claudia Lannes from Revel 8. Yay!
Danke, Ricarda. Perfect. Then, first of all, welcome. This is Claudi. I'm Julius. I'm from Rebel 8, and our mission is to protect companies from the criminal, from the dark side of AI. Okay, so just another cybersecurity startup. In a second, he's gonna tell us about social engineering, which was already around 30 years ago. Claudi, I've told you many times, two things have fundamentally changed in cybersecurity, particularly in social engineering. First, think about OSINT. People nowadays, including you, share more data than ever before in a public space, which means attackers no longer need to guess who you are, but they know. And second, think about AI. AI really just removed the last barrier, effort. Social engineering used to require skill, now it just requires a prompt. Okay, I do see these points, and that's exactly why I train my employees with very extensive e-learnings. Claudi, I'm really sorry to break it to you, but users really hate e-learnings in 2026. Yeah, well, I mean, I hate them too, but what should I do instead? At least that is very simple, Claudi. Train your users with real attacks. So real attacks, what do we mean by that? They can come in the form of a simple multi-step attack, like an SMS or via WhatsApp. They can come in new techniques, like the genius click fix, which has been around since the middle of last year. It can be a fake call from your grandmother, but it can also go as far as being a fake person within a video conference. Yeah, I mean, I have to admit we do see these kind of attacks getting more and more, but training on all of this just seems like a lot of effort. Claudi, and I'm glad you asked, because this is exactly where we come into play. We at Rebel 8 have our so-called Spotify playlist of cyber attacks, which makes sure that all of your users, and it doesn't matter whether you're a Daimler truck of 100,000 employees or an FC Bayern of only 1,000. By the way, I hate the FC Bayern. I like how at Tom no one laughs. I'm sorry, going back, every single one of your users is trained with an individual set of simulations that's perfectly relevant to his or her role. And on the Spotify playlist, 3 things are important. So first of all, we only train with real attacks, which means that every week our team recycles 100, 200, 300 real-life cases that come from customers, but also from threat intelligence databases. And then we make sure that we bring these attacks proactively to exactly the persons at risk. That's the first key component. Second, we need to cover the entire human attack surface, which means attacks come via WhatsApp, attacks come via Microsoft Teams. You would laugh, but attacks can even come via a fax. That still happens in Germany. So we need to make sure that we train on all these channels. And lastly, our smart playlist adapts, which means that frequency and difficulty is adapted based on the user's awareness level, meaning good users are being trained less, but at a higher difficulty level. Claudi, how does that sound? Yeah, well, you got me thinking here. So what's next? What are you hoping for? I mean, of course, it would be nice to get a couple of new customers from the audience, maybe later at networking. And if you like what you've seen, then hopefully a big applause. Dankeschön. Danke, Ricarda. So, next on stage, we have a startup that is looking at digital medical microscopy. And microscopy, sorry. And what the cool twist about this is that they're not training on patient data, so not on real data, but fully synthetic data. And for anyone who's also has data scarcity, and that's a lot of us, this is a very smart solution. It's also fast because you reduce time, and it's super relevant because actually a lot of other companies that have been presenting here today, they also have data scarcity. So I would like to welcome you, Lukas Mörter, CEO of MiraVision, here on stage. The floor is yours. Thank you very much.
So welcome and thank you very to everybody. So every year there's like billions of slides of pathology who get analyzed in the US and in Europe. These images determine one of the most important questions in medicine. Do the patient have cancer or not? The informations exact from these images forms the critical foundation for oncologists to design a patient treatment plan, deciding which therapy to choose and how to fight the diseases. So AI has the potential to transform this process, but it's one fundamental challenge. AI is only as good as the data it is trained on. And in pathology, data is extremely difficult to obtain. A single pathology slide can be several gigabytes in size and sometimes containing more than 100,000 to 100,000 pixels. Training modern AI systems requires thousands of these samples, perfectly annotated by medical experts. This leads to datasets costs reaching millions of euros, strict regulations from GDPR, EU AI Act, and FDR requirements, and the problem, domain shift, where models trained in one hospital can lose up to 30% accuracy to another. So the reality today is simple. The AI revolution in cancer detection is limited by data. At MiraVision, we take a completely different approach. Instead of collecting real medical images and data, we generate it. Our patent technology creates photorealistic synthetic pathology samples, including perfect ground truths, without any AI. This means unlimited training data, perfectly labeled data sets, full privacy compliance, and completely control over all biological variability. In other words, we build a training world for AI instead of trying to collect it, and Sprint, the German Federal Agency of, now they call it Breakthrough Innovation, called us a paradigm shift in how AI learns microscopy. So the impact is massive. Our technology reduces development costs in AI around 95%. At the same time, we solve privacy restrictions, domain shifts, and the global shortage of medical training data. Our vision is very simple: make medical diagnostic accessible and sustainable for everyone. And we do it faster, we do it better, and we do a new standard. We're redefining medical diagnosis with a synthetic intelligence. Thank you very much. To the next startup that's coming up. So the next and last startup, I can see all of you scribbling, that's very good. It's about the energy transition, and they are actually promising what we call the double whopper. So you're going to lower the cost of energy and lower CO2 emission at the same time, thanks to AI. So now I'm excited to have Nicolas Joule, CEO of Incentive, with me on board. Nicolas, the floor is yours. Last pitch of today. So we are here to talk about energy prices and how to cut energy costs and CO2 emissions at the same time. And what you have to know about energy prices today is that volatility is rising. This means that over the course of the day, energy prices jump up and down, and this makes it very unpredictable for industrial companies when energy costs how much. Why is this? Because of the expansion of wind and solar power. But now, with wind and solar, our energy availability is now dependent on the weather. And the weather changes dramatically sometimes over the course of a few hours. This means that the energy that costs me 1,000 euros at noon might cost me 5,000 euros or even more just 2 hours later. And that poses a huge risk and a huge problem for industrial companies. And you've seen it on the news. Industrial companies think about leaving Germany with their production sites because of the energy costs.
So energy cost is more than just one cost factor. It actually decides whether companies stay in Germany or not, and whether they stay competitive or not in Europe and worldwide. And now, depending on the weather, it really matters when these companies use the energy throughout the day. The problem is, their production schedules are fixed. Companies today, production sites are designed to have maximum output, maximum quality, but their machines run continuously. Their processes to produce something are tightly interconnected. So if you ask anybody at an industrial plant to base their schedule of production on the weather or on any volatility in the energy markets, they will just tell you that they can't. The main point of this pitch, and if you take one thing away from today, then it is this. If you look closely enough at the machine data, then you will find that you can actually shift energy flows without interfering with the production schedule. This is what we've built. The first AI steering industrial assets, going beyond what energy management has done before, just visualizing data, like a co-pilot that gives you advice, but it can't really actually fly the plane. We have built an AI that automatically steers industrial assets, really going into the machine room and actually shifting energy flows over time without any interference with the production process. This is, as you just heard, this leads to minus 20% in cost, minus 30% in CO2 emissions, and it enables us to keep the backbone of the European industry within Germany by consuming energy when it's cheapest and greenest. I'm here all night to talk more about this, and all day tomorrow, let's define how energy flows. Thank you. Thank you so much. So now, while Aline, you are already collecting the scorecards, I have something special that I want to tell you. The award is made by our partner GIA, and it's not made by the company itself, it's made by Azubis. So apprentices, and I can see a couple of you already here with us. Can you please all raise your hand or just quickly stand up? Because you actually made this award, and I will ask you later, please, on stage, because there was an entire competition. I think it was 200 Azubis who were making a competition for the design, and then later on for the making of the award. And I would love to have you later on stage for pictures. Thank you so much, and you've actually made a movie that I would like to show you now. Can you, I'm looking up in the, on the technical room if we can show the movie, because it's quite amazing of how you designed the trophy and how you made it yourself. Now I'm looking into your direction, yes.
I already have the award with me in my hand. There's still some calculation happening in the background. So I'm using the time to say what's going to happen now, next. Once this award is in the hand of one of you, we will go outside and we will have the MMK night outside in the foyer of the Audimax. You're all very much invited to join us for a beer. We have our partners Wein Stefan here, who's actually a university brewery, and they will have the best beer outside. My entire team has been testing lots of different beers over the last month, so we are safe on that one. There's also our fantastic partner Dahlmeier, who has this great bar in the middle of the tent, which has probably been the energizer for most of you during the whole day. They don't do only coffee, they do espresso martinis tonight, so I'm very much excited for that. Then we have my favorite band. I've already introduced at the very beginning. You will be joined by the rest of your team on the speaker stage, so there will be fantastic music and a little bit of dancing maybe also later on today. And we will have all of the shortlisted companies who have been with us here today and the winners of the award right when we are finished here on stage with you for a couple of pictures, which I think would be great. And the Azubis on our stage who have actually made the prize that I'm holding. It's very heavy. It's very heavy, and I'm just looking into your direction. Do we have a winner? Then I would love to have the envelope. Eileen, we will swap. Oh, you can get the award. I will have, now I can open the envelope, right? All right, here we go. Actually, maybe, why don't you open the envelope? And the winner is Revel 8. Revel 8, bravo! Come on stage. Gratulation, congratulations, congratulations. The prize is yours. Eileen, you'll hand over. And then we now take one picture. Thank you so much. Welcome. Fantastic. And with this, I would like to invite all of you to join us for the MMK night. Celebrate, you guys. All of your startups are going to be outside, ready to talk to anyone who needs it in their companies. Thank you so much for being here. It's a day. Thank you so much. Oh, danke schön.